toka guche busungu orosage ronde ni goro gutoka bukeroke getaseni kia banyanyimbo moino asa mange twakre simia se namba 0725372326 gose 0728903422 yako fashions keroka na urenyorere binto byonsi aserigoriria muko yako fashions keroka obokoreri obuya ase bonsi. Tuende tufanye kazi kwa bidii. Timatimo wategeli wanafanya kazi kwa bidii ukiwa wapi? Timaetika yobwatri tomo kyogo kabisa vege tomo kia sema mbia boniga ugotebenga karibu sana sumurobere bomo kia ekiromanye tenga no bwate tomo kyogo na bego tokanga mo kyogo gotuko kwa yobwatete na bego tokambono ligete kugenda somo kyogo lakini litukundi baisa kwera chinsanchera muntu nari bado bono gogendere to kuburugere biasi obegata sigete eredi yaye bitamba bire to walikorokangerere so mbia chabigasira bigacha bikorokunga chimasai chibaby soji yarengororo bigacha no ma baby show ninyi wajiteke abasacha gutumia mwangi tunajua sio issue ya kutumia ama kutotumia tunajua siku hizi ile masai mondo wale bado gana to kuburugere biasa sema mbonyeka ya bono obegeta karedika yaka ke masai gora sigete biasime amente terio ge kabisa akona kuburugere biasi gari no igwete umukyo gandre ta senjera bane kabisa ngo gotebenga menterio gi no yukuburugere bituma mugondo muino gabwe amate yagategerera singenchonga umorobole bumukyo chakira sema mbonyeka ya bono above all Joseph Buge aya bara mwaterege sichamba kurujinza muje samba ono mukyo ne nyubwati tengo no kubarura chingo ngara ande nkorwombu ate ndo sinono butandari bukubeka none chibakurigoro elinde netu gwakibwa atabantu bose babwato mugimbi yama nani Jose yes habari yako salama sana wewe ni mtu wa Kiswahili na ukula na kijiko pia wacha tu Mungu apewe sifa njenana mulana kukuta matrasi matoa kwani racho useke Kiswahili kwa maana anapenda Kiswahili na kucheka kidogo Jose Kiswahili nyetini mo Swahili karamu kwani rekemu Jose yes unajua mimi hapa niko kuzaliwa kwa mtu mimi nimezaliwa pale Wanyang'anda Itumbe huko alafu anakuia hapa Kenya Kiswahili cha mdomo jetu ndugu yangu asante Round 1 imeyomoro video ubumukia Yesu ametuita kila mmoja ili tujitolee kufanya kazi yake. Mavuno mengi shambani mwa Bwana, wavunaji ndio wachache. Yesu ametuita kila mmoja ili tujitolee kufanya kazi yake. Mavuno mengi shambani mwa Bwana, wavunaji ndio wachache. Nendeni tukavune, pia weka tayari.
tusinyamaze kwani kazi ni nyingi shambani mwa Bwana wetu, tukiwarejesha waasi mwangani, taji la tungojea pale. Tusinyamaze kwani kazi ni nyingi shambani mwa Bwana wetu, tukiwarejesha waasi mwangani, taji la tungojea pale. Twendeni tukavune, pia weka tayari. Twendeni tukavune, pia weka tayari. Nani atakayefanya kazi unapokaa ukilalamika? Nani atakayefanya kazi unapokaa ukinung'unika? Najua kwamba muda umeyoyoma, umepoteza wakati. Najua kwamba muda umeyoyoma, ungeacha ulegevu. Twendeni tukavune, pia weka tayari. Twendeni tukavune, pia weka tayari. Nani atakayefanya kazi unapokaa ukilalamika? Nani atakayefanya kazi unapokaa ukinung'unika? Najua kwamba muda umeyoyoma, umepoteza wakati. Najua kwamba muda umeyoyoma, ungeacha ulegevu. Twendeni tukavune, pia weka tayari. Twendeni tukavune, pia weka tayari. Nani atakayefanya kazi unapokaa ukilalamika? Nani atakayefanya kazi unapokaa ukinung'unika? Najua kwamba muda umeyoyoma, umepoteza wakati. Najua kwamba muda umeyoyoma, ungeacha ulegevu. Alright, kumene nyete daka chapto kire tinsa ni nyeche bono mambe karibu motegele simambia bonega. Tema yatinga juwatri tomokyo kabisa kianda Gaikome. Weekend yako ilikuwa namna gani? Weekend ya una kikwaye kurutomete tuwateganeteli ria Ijumaa on Friday. Tuwateganete magi first lady nkagotebyanga ki. Nyasaka go twanchira tupatane Jumapili. Nyasaka go twanchira gago toigorere bisilia senchira ya bene tupatane Jumatatu. Lakini nganyasano mwegeno kianda Gaikome tuumirania kabisa simambia bonega. Tema ite weekend ya una kiere tere tukorea Jumamosi, tukorea Jumapili. Ewe kia una kikwaye cha kireka yobwatere tomokia sangana nche 0785102102 lakini ekereto korasa balitanga niga somurobere bomokia ondiogo ntebinga umepanda gari manyako manyago sikwalini le gari kianda Gaikome to chakorogendo sambamba twende nalo hadi saa 9 bona Alala tefuna magio nya sawa tuanjere tu areli tukeli. Amen. Tigato boli nya sawa na ro montera bo kombe kor masonge bate. Bona. Machenta nya sawa mu mutongi korna nente. Sakore ndia mana ndia man tate nya sawa. Ate nya chore tata nende tora bana wa tata munya magra mange. Ragu ate ndre ko rubo to wango botambe mambia nge tambo yo minto molu bo rule sida. Aere irie maili aere irie magret mukwe sidi tata nya sawa igete. Ekerago chikoto ganjo morobori bo mukikorubona ko ikajiriki anda tata nya sawa. Kabenara tata nya sawa omwaga tata mo chemino bongaini. Korubona tata na into abategera lia to abategera liboro buya.
esikone bakone bya utata nyasaye na mano ntokwe ba ruire balwa tinya gitari twabe kira sama oka utata nyasaye obo buina soro munyamabira mange na bali ba kirune kiranya kya makweli tata se bagenda tukolera abantu babo twabe kira sama oka oba bale mu bwabene tata nyasaye na bali bonse babwata maganya aho tata nyasaye na mano ntokwe bekintra bagita se tipara tata nyasaye bagenda tukotukulikera abana babo tata nyasaye obalende buyoga maisabo kera bako tukulikera abana babo enda chabali aho obalende kurubona kwikera bako kora byonti esikone bakone byao anyasao karena kare tutali ko ali haki naende tolendere to bogima boito tate yasaye ayama katu akoteleti yawe nera sole tia mabera nayo mwana wa Kristo Yesu rumotori tate na kwegena. Amen. 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 Asante sana. Thank you so much Montereba Bobo Kombe 0785102102. Sangana SMS line 0706102102. Secondary Facebook live radio Vuna 102.0 FM. Murubiri bomo kenora sembe. Good morning bwakire kayobwatire tomokia. Aya mahagi. Ma korbe ko buruga. Bono. Ara torda mataya ko uskolenda bana akara to chabu bobe. Ona entona akordo matem parne kawaita yana. Ara suda te gente que litoga agetari macho. Bono. Ito kari kongata yanyo kolia bere kwa una kwego tire. Kwa rusi mogondo siria lia kama kamire kidogo lia tobire kidogo. Yara akorda nga matukana iga. Atila amari sabora lenda ikeigo. Yingi sena no te family te yage kare siko. Sante. Ana tintombiri ngaki no ko mo bere pore. Ando yo to kondies na anda bongo sabora ndoro. Salama onye ndiri kwere kuye kari toga bakeli omogani kange kweye kari nyinge bona hello yabana Happy Monday. Murabanda mutika kwa bwatire. Good morning. Ndebu ya manda bonere tiende terio yose abatiyande bai bategera ngo beke kado igoro. Bas. No na sabasa busiri cyanga cyo mwana nimbwato mwana omoke bono na ikarasi nde ngotegera ngora. Niwe to mongino ndabano sabo birori toke te atara konetera litoke liga buma ko mayanga no moke nari. Bono. Turama na ali ni gari. Asante Kimada, thank you. Abona hello. Hello letena. Madina era Montereba Bobo Kombe masonge bate. Karibu sana Montereba. Aiga bano mukio ne mbwatu seri buru banandu bunalere tato nyete. Ona magio ngoike kona mitimbo asina nkonda kitengo ike kona nande na nchoke yende. Anaye biekole. Unje kande. Bas. Sante koromokia. Nifagite gentongirige ansuno kirogwanche mirimo yago gokora. Bona hela. Amagu. Banga sare. Enge ginakora. Ana. Israeli tayo abu naende nkore tikana wetelje bana komna kiyo ya tandiki. Ama demo soeli ngo charige kakendi gionse korobon. Ndebi ane smartphone kama kawaida. Mara takare takiringi kumjende sana ya bana kini sae ni kirente na kire mu report ni sebon. Asante Kimada weka tokole mirimo. Sante. By the way, kiri Kimada kunginyuli goro ye bonus ya sogete. Chibi changu nyakoragane chugo kumia bona hela. Hello. Naki. Mbihande Francis. Nisa nomuya. Amen. Ina hunkwa. Niye chiyo tera seri tari ayo sasa. Asante sana Francis. Wakali na guleo pole. Wekunyarikana chinse monchira monta tabu atingini by the way. Wachingini ile chiruvu na hela. Arofuna mo. Abu hakire bia. Tenje muki hanaga ni buat emponda. Ande na koje yani sirete ma okoro jia mara mdogo. Pole sana. Asante sana. Kororo. Bana tabeda sirenda. Na ngorende na otema.
Asante sana, thank you so much. Meronge bire neye mochida ya kachia mechure chinsa nenye chabono mambi tunde ntanga nevona. Hello. Hai Magi. Wakire ba. Wakire bia. Nene mweli tenko murman. Njenga na steki ile mwasungu wote za mambo hapo. Asante Kimada, thank you. Vona, hello. Ameleta phone. Niomba kuvuta. Niomba dire kana ngoleki wa kana. Asante sana, thank you so much. Rangebire na ibire chida ya kachia minchoro gendra kusangana SMS line 0706102102. Kira kwa mwenye tegelele simambia boni gaka yubwatire tumuke. Good morning Joseph. Good morning. Nakikuabuka. I'm good. Yeah. Nataka outside. Where are you from? I was there even. Mundo nale kwa gose by the way. No, I was there when you came. You serious? Yeah. But hatujaonana na wewe. Si unajua si lazima unione ndo uone niti nilikuwa around. Yeah. I was here early before even you came. Ukiwa kwako kwa nyumba mimi niko hapa. Kwa ofisi. Yeah, I was here early mapema. Maitena igunkoligi kindakorora isura tu. Ungenipigia simu? Simu sasa simu nito simu ningaona ukoligirira ikeni. Ungenipigia simu. Unajua wacha tiko bisa maya yatenda. Koratiga. Wacha tu no. Sababu naro ukoligirira. Wacha kuniambia sababu ya kunitafuta. Tikole bisa maya yatenda. Sema tu. Ulikuwa unanitafuta. Mbona kunipigia simu? Sasa ulikuwa unanitafutaje? Ulikuwa nataka sauti yako. Nilikuwa nataka kuona sura yako. Basi ungenipigia simu niulize niko wapi? Nikuuliza. Okay, sawa. Hapo nimekupata. Ndio nije. Sasa si ndio hivyo nakwambia. Na nyore na soire mirimo. Ibiro bya elire. Bate babonekere ibiro bya elire. Joseph tutapatana somokia. Ulijuaje? Utakuja. Ulijuaje? Ntararo irube linde liko mwenyenga Magi Joseph tari gocha. Gesibono yopo hivyo najua utakuja kazi. Ntara nyandi nache gangu mera nene lirube lire grabsio karansete. Na leo utakumanyanga leo abavo leo Mswahili. Mswahili ingia hapa mjengo. No. Eti lazima uone barua. Barua lazima nitaona. Kuna marafiki na kuna wanaojifanya marafiki. Ndio watu wawili tofauti. Kunao marafiki na kunao wanajiita marafiki. So wewe ni kati ya wale ambao wanajifanya marafiki, or they call themselves friends. Asikinkwero musani. Wasingi kiagera wako anaye. Wacha kuniuliza tu sababu. Mimi nimesema. Hapana. Najua ukiniambia njima ituno musani wa kweli Joseph. Kuna wale ni marafiki. Na kuna wale ambao wanajiita marafiki. Onongi na koralende. Yama gukoro kinga Magi nkwero kanje no musani. Mimi sitaka kukupa sababu. Hiyo inaniumiza. Wengine nilikuwa nakwambia hapa aje. Jali mwenzako Joseph. Mimi najali mwenzangu. Sasa uwezi jali mwenzako. Mimi najali mwenzangu, lakini nakwambia wakati mwingine nilikwambia remain unpredictable. Tuikumanyereka. Wakati mwingine nilikwambia remain unpredictable. Yaani wanadhani unaenda kushoto, kumbe unaenda kulia. Yaani wanadhani unaenda hivi, kumbe ni viatu tu umebadilisha. Obegete oroste viatu viatu. Obegete viatu kombo. Tali kombo. Kombo. Ako gandoro si bikoro bya Chisoro se chikoro libosiga. Magano ega tingiro kere. Noro tingiro tuwate ke tingiro korubosio. Ore ke kene go tawaga kere. Ono ko taro go chiali, abu ke go chiawa gena. Remain unpredictable. Kila time unajua wage amepita hapa ameenda hivi. Siku nyingine pita upande mwingine. Kila siku unapita hivi wewe. Unapita aje sasa? Pita aje? Koratiga. Ora sige koro tesoro. Ega tingiro kerebosio. Kikende kero tamaga. So that ukitembea hivi watu wanaona umeenda hivi. Wako rango maego gochi kumbe ngochia. Keda. Kila siku wewe hivi mbele. Unaenda hivi unaenda tao hivi. Siku nyingine pita makere chikawa gotira. Tirimboka ali kwenda gotira. Tirimboka kani piko tirimboka sotara cha moja. Bwana. Soaga bu ali mabuta nzali
Basireli. Bakara baturubani kidogo. Eta diplos inga kikoro kwe hoteli eri gari turimbuka igo turimbuka. Tari unalenga bona ibotambe choke university way so kama shauri oete mwagama na siko oete nsari abisa tumoja msie mrefu. Utiro yani hiyo ni nini? Siku ingine dokene nongo chirogoroga so maega ga Kapenaum. Tira rogora so wakwendega chipambu rogora Black House. Ego bona. Eta bichoro choro biro kuchimega tingeri kuchimega so amari listabume eta katedro tirimboka. Bone kora baturubani. Bono ungo bwata chinsa uko bwata Remain unpredictable always. Joseph ungo bwata chinsa chia uko bwata kurmega ngonge ko tantani. Bwata chinsa chia uchukunya go tantani anje. Ngo wadabe ngaki. Ahanya ko bwate ko rengere to tantani Joseph. Sometimes remain unpredictable. Mtu anakuangalia hivi anaona wewe mpumbavu. Kumbe wewe mwerevu kweli kweli. Umenyamaza tu ni venye unataka kumtangania. You are just cool. Come tu. Anakujibu jambo. Anambia si jambo. Akikubongesha mbaya, akikubongesha chafu. Anambia okay. Yeah. Okay, good. That's amazing. By the way, naragosoma elitukoregoro. Kuna mahali nilikuwa kwenye mtandao. Na alikuwa kusoma kile kwa nini ngetekinga. Oh, yes. Asinari naro chibago tebanga abantu abangaini they don't speak a lot. Don't speak. What you speak? What are you speak? What are you saying? Nando muntu mungaini for example wachire kuri bana tigaturara tigana ko mungaini Joseph no inje kidogo. Anye wachire for example ne kambuni y'umuntu okwanda kuri yemirimo wasina asige to kwanda utagetemirimo. Ebo sigo tenga mhadi you know what? Wase Joseph you know what? Tomera no hotel fulani. Kwararire? Momere nira soteliri. Yes. Murega mwabekirege kombe mesa egie turungi ngonya kunyumure coffee. Wasene white coffee ga. Coffee. Mwabekire mesa bona mukunya gusiba pole pole. Ga kunya okumanya birata twega mukunya kumanyania na kumanyana. You know ayokurigie mirimo the more you speak. The more oriogo chukurike mirimo agendre tuko charge. Unago kwana gasna rutenga idishote okuoga gasna rutenga simate bare konga kyango enara ko gendemero origo kolikemere mo mago itabanga wakorra kago itabega Joseph akima marubuku akirense hauna kazi hauna kazi hapo ekagire boss ilige gotegera mangana liga kunye guitabanga ikago tebonye gakugamba egasi yaye nkuraru sarure next ninja ucha kugamba engenje yanye gakugamba engenje next ne kambuni ne tisiri tia na gucha gosokia kai that muntu urikera mwanyure chai coffee akugechiro leso ikerete omanyagote ngo gwakera ndesimu okay igo yusubu obongai ningo kwase mambia boni njoko gozini njana koko bono gotumyo bongai ni wana ndakobonga gotu nayo kwangoza ni njana koko I'm just trying to put something in your head. Kirisa mugano ina no mugano na goteke sina yo mwade weka no lakini yo bongai ni njira mwade na continue bongai ni continue gose kwa korra kanyora nje na njoma to bongai ni njira mwade bono na tigiro bongai ni wao kurumu weka na tigiro ko sona gendra no bongai okay lakini bongai ni wao bware ngena ki confuse people inere tenda yawe kire confused. I did not say confused. Pull down that statement. I will not pull down that statement. I did not say confused. Nanje bonongo ni views yore you're confusing me. I see you did not listen. Now let me put something into your head. Do it. Let me instill some wisdom into your medulla. Do it. I'm ready to listen, by the way. I said this and I'm ready to be quoted anywhere. Okay. In this Republic of Kenya. Tiga nkorekodiga. Acha nikurekodi. Finya hapo, finya hiyo kitu. Nimefinya. Finya kabisa. Acha nifinya hapa. Mimi nasema. Bwana. Nasemaje? Nasema hivi. Remain unpredictable. Remain. Mondo ta kumanyiri sobere. Wakati mwingine si tunafunza watu ukora lakini just remain unpredictable. Na kikwatira maiki mambi ko ebisa. Rosi no ne chiotero. Chikorora kananga chichietu bugeka you see. Ometo tuonere
nili kikoruto ke koba iga hivi unaona keti Lakini tu ile ni ini body kiatu gani? ngoja to nili kikoruto ke koba iga bono kara change kera babugeka korire onye nesiminye beki matuma mama tia kera ba iga bona nabo kusuki byara ko chikeka nili tienda linda ko chikeka ringara ma ga itara iga monta ko chikulira ngakibo monta bona ko chiaga enda ko kusiku chiadi o chieto ko chiara kini o monta ro ko chiawa jadi kengeka gusikara onto bikoto biraba iga ibi ya mutu biriga limaga yose bundo china basali okobo ngaini atari abasali ngobo no. ngaini remain unpredictable I think inyura sometimes ekero asumuchi ekerimbure tuete for example kandi mubye kana ekerimbure tuete tise so uchakogira botuko nando igunga muntu naga segereti isiko omuntu ngo sokare mambirimo kubuka mwanda kurigiria mabarato ochikubwate mabarato ora isoko tebya abantu ngo barosio tera muturigiri limaga Joseph ekero go tebya abantu ngo barosio bikoro turigiri limaga ajibono ngo segetorega omoyo ochabugo Joseph jetali moyo bingo segeta omuntu bwate kirenge kikonda gukoibera litoke ora osio tera ligiriti maiga motwe ogendo ibali toke lirira kinto kumasanda gochi nekikyorengere jetali ngano moyo bingo segeta rwasegetera basalia ngwamba hiro mongaini ni short injangota go put something into your head bone kana moyo. Are you a thief? I'm not a thief. Are you a criminal? I'm not. Are you a gangster? Listen. Ntiri sori nakubolisi nini nake? Oyo confuse kayari. Umeisikia watu wakisema waniombea. Umeisikia watu? Merangisa tata naisa tochida ka chamenchiri merangita tata naisa tochida ka chapto kira chinsa enenye chamano mambe tunde tentangana kabisa meji mrovere bomo kenda first lady Angel Sefabuge. Weekend yako ilikuwa namna gani? Salama. Ilikuwa fiti? Fresh kabisa. Karibu sana sumrovere bomo ke. Egano togo sangeja momo tegele kiroko gendra go sangana itu wetara SMS line na 0706102102. Wanjomo tegele simetando ya tena stobua tuko live. Tuko moja kwa moja. Live kwa Kiswahili ni aje? Tuko live. Kwa Kiswahili live. Tuko live. No, live hiyo live. Tuko live. Sasa usikini nimeswahilisha. No, wacha ni umeswahilisha nini? Unaswahilisha nini? Mimi nimekuuliza kwa Kiswahili. Tuko live. Kwa kijaka wanasema achiel kachiel. Uko. Hiyo kichaka ngainko iranche ni manyete. Achiel kachiel bwana. Tuko live. Achiel kachiel. Tuko moja kwa moja yani mbashara. Tuko live. Mko live kwa Kiswahili live ni nini? Syllabus inakimbia sana. Inakimbia hiyo sasa. So, tuko live. Watanzania wenzangu, Watanzania waseme hiyo Watanzania nani alikosi na Tanzania. Tuko live. Nani alikusikia wakisema hivyo? Hapana. Kumbe hujui mambo. Mimi nimeishi kukufunza, tuko hii basi wacha nikuulize swali rahisi mboga kabisa. Tuko live. Chaja. Hiyo chaja ya simu yako hiyo. Niambie kwa Kiswahili sasa. Kitia moto. Kiki nini? Kitia moto? Hapo kwa kitia moto. Kwa hiyo kwa hilo jibu umepata peke yake Kweli? Na usiibie usitafute Mwakenya. Mimi sina Mwakenya Joseph. Usitafute Mwakenya na kuuliza. No ndigiri mnandika nkimbwata kwa Kenya. Nkimbwata kwa kwane. Chaja. Ni chaja tu. Chaja. Ni chaja tu. Ati chaja, chaja kwa Kiswahili. Chaja tu. Chaja kwa Kiswahili yaitwaje? Ni chaja tu. Eti ni chaja. Chaja tu. Wewe umeiba lakini bado chaja ya si. Sasa unajua kwa Kizungu ni neno moja. Acha kuweka mawili, ni moja. Listen. Kwa jibu ambalo umepata peke yake. Hapo uko sawa. Kini kwenda mbele bado. Nikubalie niibie basi. Nimeshindwa? Ibia sasa. Lakini nisikize nikwambie. Ekarato tewa chaja. Chaja spellings in English. Alingotokere gana G. CHARGER. Yes. Chaja in English. Togo chige Swahili chaja inabaki kuwa CHAJA. Chaja tu. Ebu CHAJA. Uongo. Chaja. Uongo. Kwa Kiswahili Joseph.
Chaja kwa okay basi. Acha nipigie mwalimu wangu wa Kiswahili jamani. Pigie mwalimu wangu wa Kiswahili jamani. Fanyaje? Before I instill something in your medulla, call your teacher. Let me ask you. Thamos kwa Kiswahili. Niambie. Thamos. Wacha kwanza nikwambie. No. Usibie. CB. Thamos in Kiswahili. Sasa let me put something into your head. Yes, do it. Allow me ask you a question before I answer yours. I don't. Allow me ask you. No. Allow me. What's a Thamos? What's a Thamos? No. Mimi nataka uniambie Thamos in Kiswahili. Okay. Niruhusu nikuulize. Mimi sijauliza. What is a Thamos? Kiswahili mimi sijauliza. Mimi nataka kujibiwa mwanzo. Nauliza. Thamos ni nini? Acha tuende mapumziko. Acha tuende mapumziko. Tunaweza bet Thamos ni nini? Thamos is a company. There is no way a company can be in Swahili. So tunaekelea nini? Thamos is a company. All right. No, ngoja. All right. Ngoja let me put something into your head. You are celebra mongo celebram. Let me try to enlighten you this morning. Thamos is a company. Unaona? Thamos is a container, Joseph. No. Thamos is a Thamos container is not that a container. keeps a drink. Oh yeah. Thamos Or any other fluid. Thamos is not a container. Listen to me this morning. Listen. Let me tell you something you have never known all this time. Haujawajua hii. Haujawajua. Kuna mali. Nataka jibu. Sikia. I need an answer. Thamos is a company yenye inatengeneza what we call a vacuum flask. Okay. Actually, I can agree with you. Yes, now agree with me because I'm putting something into your head. Thamos is a company, ni kampuni ambayo inatengeneza vacuum flask. So hiki ambacho tumekuwa tukikiita Thamos sio Thamos. Yaani Thamos. Aya. Acha nikupatie definition. Ometa na wenga radio vuna. Tikanko definition ni Thamos. Of course umekuja vizuri. Hiyo kampuni inatengeneza a vacuum flask. Listen. Good. Kwenda huko. Kwenda nje. Joseph, get out of this office. Pigia mimi makofi. Piga makofi kwanza. Sit down, Joseph. I'm not sitting down. Joseph, we can pigia mimi makofi. Yani mwanzo pigia mimi makofi. Nilikuwa nakupatia definition ya Thamos. Pigia mimi makofi. Hakuna. Pigia mimi makofi. Thamos is not a company. Sio kampuni. It's not a company. Sit down. Karansanse let me sit down. Amia. Tunapumzika ndio turudi sasa vizuri. Thamos is a company, oya. That is making vacuum flask. No. Meronge tatu na kianda chidega. Somebody can't accept when I'm putting something into his head. Somebody can't accept. Aje tupumzike. Naona joto lako limeenda juu. Motega litanchere tupumzike kidogo. Tunko na ndega tugenda gusanga sumurubere bomo kendoke the first lady. Joseph Obuoge. Ine, nutagete chipambu chia mache. Chipambu chigwaka mache kurwa sebisimamo ne chibohol. Chimashini chogo siarere bimelia mache, generators, solar heater panels, ama yogo chena mache, korose buyachi swimming pool, tokumia. Davis and Shatliff na riori chiburiao. Nkone wale chipambu chia mache aserigoriria mouko, na ande guko gusweri ncheroko bucha mache. Aiga, Davis and Shatliff boigo, mbabu hate solar panels, echo chibu hate long lasting batteries, kukoene kerio borabu asenka yao, mochandondo tayo. E kampani ya achire nguma aase miaka goetania 50 nebere bono, nigo ya kuguswereire na gukwororoberia nchero kubucha machi kurwa service magose chibo all gwetere gokoretere chipambu chyo kubucha machi chiekerero echichiko ni gwa sirigoriria muko ime ya Davis and Shatliff boigo mbabwata abamanyibekere ngo keigoro abo bakurwa morokereria maya na kugamba rigori riko ikereka tarera Davis and Shatliff asichiabisi chiabo chigotoka Samagacha Stage Plaza mbarabare na main stage angene bare kubwatane makutano Nyambera na boko banyora gwetera 0708623645 gose 0711079840 gose na boko banyora se namba 0711079324 Davis and Shatliff, powering homes, easing lives and giving water solutions that truly care for our communities. Round 1 imeyomurubiri ubumukia Omusayansi
baito ikie birore abana inchito barore abagambi baito ikie birore abana inchito barore rusi kitinti ase birore abana inchito barore esite baita ikie birore abana inchito barore omuisyo mongare na pimire sana abagambi ababaito batwebire sana campaign kegweke batwangeze sana chikura chikoera bakoro sana enyeche campaign barere nonye kwaya baratere arachara remba kamwao lakini gakoiro chenchie bao chisimi sikuisie bali meti sobe vite bali veti babwate chipanso taikange ogotumwa kenso susane abagambi baito ikie birore abana inchito barore abagambi baito ikie birore abana inchito barore rusi kitinti ase birore abana inchito barore esite baita ikie birore abana inchito barore tolusi etacha mona abantu ikie birora ye bakwani anzu ekei kabisa kabayangu emechando bafuata nyesoki anzu demo bogampio bogite tovaisa kweba ye kwesisere ekapuri ya siasa ye kweremere chikura chiko ikoso kerere akikishe giraundi ya tomisi derifera vante promisi tigange vipindi kolegasi omorembo kwete sarakasi abagambi baito ikie birore abana inchito barore abagambi baito ikie birore abana inchito barore rusi kitinti ase birore abana inchito barore esite baita ikie birore abana inchito barore abalinde mbaroba gucanda kirinda bamaito gosero yunere kawai abagambi bagoika bachake bisanga mbasaiti go cyari ne kiaba matanga abalinde ikie birore abana inchito barore abagambi baito ikie birore abana inchito barore rusi kitinti ase birore abana inchito barore esite baita ikie birore abana inchito barore abagambi baito ikie birore abana inchito barore abagambi baito ikie birore abana inchito barore rusi kitinti ase birore abana inchito barore esite baita ikie birore abana inchito barore. Alright, akoro kwanga babu jiago tebia barai kabisa ekebirole merongene na inye chideka chapto kire chinsa na inye chabono mambio mo tegerere kira togendre togo sanga sobo ama sumurobere bomo kia semambia bone gando ke the first lady Joseph Obuge ekerongo kumbanya semambe ya bone ga igoro ya diamate keroka tima itigo senogane tie kubwate na kwego kia nemirobere au eyuwanti ta seti biago bono diamate keroka nige kogo tebenga nigo ya chire nkuma asogo koletera titibi chingencho chonse pe echichi size chonse krokonda diamat kerokon kwenyorre titibi na Sony, Hisense, Samsung amone chinde echinyinge lakini duke yega ya diamat terekoni tibi choka koni bali bintu mna chihuva chisubhuva chigita chi microphone chi charger chonse no chire amasasi chibetiri chibasi no chire chi headphone no chire amone bintu binde ebinge na mone bintu bigotumeka estima sekonda diamat keroke kene kemanga no kwenyorre binte bya serigori lya inserigore elia moguko diamat kayego toka kora somo chiokeroka talira diamat egotoka separa ya keroka ichuni opposite nyegitari ya keroka talira diamat yego toka separa ya keroka ichuni opposite nyagitari ya keroka lakini narure nkagare gotenga magi na kingokora enyare koba kuwasiliana gusenkwane no botene nelibwa diamat keroka ide gusene tibinga ni kila kino bande etera hadi hapa nyumbani namba yabo yesi 0748 840317 0748 gosebego banyere gwetara 0711437974 0711437974 diamati keroka ebako gotebenga no bare amonaye tinga kechonsi pero ngene na isano chedeka Joseph totikira setamus whatever tamus ni kampuni yes ni company ambayo inatengeneza vacuum flask. Alright. Yes. Abona tigangi install wangaini sore. No, don't install. Try to steal. Tega bana aya.
Tiango te bongain. Tiango bekero bongain actually mo tegere na ready skali kubolenga Tamos Magi Joseph Otebere ni kampuni. Yes, it's a company. Good. Clap for me. Makofi kwangu. Lakini no, tinda gwakira ebieka. No. Tinda gwakira ebieka. Listen first, taking okwana. Bono nchogo tegerera. Let me listen. Yeah, now listen. By the way, let me take notes. Take notes. Nakubata sokoli kansi. I'm taking notes. Now I'm speaking. First lady is speaking. First lady speak. I'm speaking now. Ite Tamos Joseph. Ini kampuni. Good. Ene brand. Ekorose bintu tokoroka a vacuum insulated products. Good. Mato sireteri songo na yato ire. When a company yega, in fact ite Tamos, of course ne company. Good. Ni brand. Good. Kama Radio Vuna. Kama Radio Vuna. Tusisi ndikere ngaki. Toko kwa marandia, toko kwa matera. Emerobiri miya nyogo takete chibiki cha toko bwatera bano nayo kongo baseni no I'm trying to tell listener to expand more. I'm expanding now lakini Joseph nanjoto ko kwana ngeriete Tamosi ni company lakini boge hii sasa hizi chichubeti echi company ya Tamos Ekorosi na chiro chinkoro kutire Tamos ichichubeti chachi tekoro kwa Tamos because of ye company ye ya Tamos ntobaga tware naro let me try to enlighten you further. Mbeke bia wakati Tamos ilitengenezwa ilikuwa imeandikwa kabisa. Alright. Ilikuwa imeandikwa kwa jina kubwa. Tamos. Alright. Una get? Yes. Vile ukiwa na t-shirt ama merchandise ya Radio Vuna, tunakuwa tumeandika hapo mbele Radio Vuna ama kutoka nyuma tumeandika Radio Vuna. Kama ni hoodie imeandikwa Radio Vuna. Unasikia? Yes. Kama kampuni yoyote huku nje imeandikwa jina lake. Alright. Unaona? Sasa sisi kama binadamu what did our brain digest? Sasa elieta ndimu nalia likiri nene gari Tamos. Bono. Abantu bakataka kusoma Tamos. Tamos. Kumbe Tamos ni company yenye imetengenezwa that hiyo chupa hiyo. Yes, that is what I was telling you. Now company ya Joseph kurukwange Tamosi nigo ya chage tuwo mwako 1900 kone utare iburu abwa maendo kwa tenda iburu yakwa arengeri yoki 19 kwa gore omwako na 19 Elieta Tamosi nkiriminete bono nganchire ngoma nye Elieta Tamos ne Elieta lirwete kurwa sabagiriki kwa gore abagiriki ngoto kwa lebugo from the Greek abagiriki ngoto kwa lebugo garate ndo iga ese Tamos story Joseph bono ngonturba nyoringi wakobo ngaini Elieta yarwete se Elieta ya bagiriki the word thumb yani T-H-E-R-M-E bade bingongo mbirabo kengongo igabuti H before nyore E akangongo getenkarari goro kangongo kangongo kara kangongo bono meaning lakini tari Joffrey ngo tari Joffrey ngo yeah Joffrey tato chira kuro ska by the way Elieta Joseph ligo liminete hot hot ni najua bono ni kama ile kitu tunaita thamo unaona ukienda pale ol karau neto ol karau ile sijui hii staff ya kuna hii maji yenye inatoka molero mvuke hiyo yenye inatengeneza stima unaona that's the meaning of thamo yeah now Joseph bone editeri Tamo editeri ya bagiriki na kiri waturwa lakini liminate hot lakini bawo kumanyenga bone company ya Tamos Terikoros Tamos chuka of course nkorosiere ebintu buna chifood jazz chimagi chikula ebintu bingi abone bintu bingi nishodi nebingi bono bono twagiriga inkibono ko otete ngikiri ntarakwana otete ngikiri ntarakwana Joseph ninche nare gukwana I'm the one who was speaking I speak kero toko teberiete Tamos ne company gwetere company yeye chichubechira karukwe Tamos
Iko ntoko kaninga Thamos. Thamos is not Thamos. You see, of course, yes, Thamos. Thamos is not Thamos. Thamos is... By the way, unajua uliniuliza inaitwaje kwa Kiswahili na mimi nilikuwa nataka kuuliza kitu lakini tutakwambia kesho. Sasa mimi nimekujibu nitakwambia kesho. Swali lako nimejibu. Sio tumejibu. Sema umeuliza Ango Google. Lakini ukweli I just put something into your head. Ango Google Thamos sasa kile kiko kwa Swahili ndio. Thamos. I know, I'm not asking Ango Google. Aya, tell me. Inaitwa chupa ombwe. Inaitwa chupa ombwe. Yes. Tafuta saka uliza Ango Google. Chupa ya kuhifadhi joto. Chupa ombwe. Tago nsiri Jose. Acha niuliza Ango Google. Chupa ombwe, andika chupa ombwe hapo. Acha niuliza Ango Google. Ombwe. Ombwe. Okay. Acha tuone. Chupa ombwe. A vacuum bottle. Good. Perfect. Coffee. Good. I'm instilling something into your head. No. As I'm instilling something into your head, let me instill also something into your head. Yeah, continue now. Unajua juzi nilikuwa na fuata mambo ikiendelea Gusii Stadium. Nilikuwa natarajia sana kuona baba. Oh, what happened by the way? Kuona baba bwana. Okay, baba kuja. Nki baba tache letenge ti mata by the way. Baba sikujua. Wakusema sikusikia wakisema na kama walisema sikusikia lakini Naiwe tabageni actually ntokwa ntero Musaki Franco koyo. Agatenga Nairobi arenge Nairobi are kwari abageni bagotsa gosimo giga kitare kikianda. Na Musaki Franco koyo anteme. Lakini mambo ni mengi kwa mtandao. Like in politics things are running out nyingi. Umeona juzi the same day hiyo Ijumaa ODM hiyo msafara wa ODM wakiwa huku Gusii Stadium. Joseph, lakini you know again tonkira kidogo gekorekane timo Gusii. Tiago korekania. Ora tiga korekani bona ko sende kero kanole. Igo. Aya. Baba wetero mo governor we county ya Kisii akotebere mo deputy party leader. Good. Deputy party leader. Adi akoteba nere. DM. Nabako baigo. Wekera tinsa isano chia mambia tinsa bonechi. Mugusi yorure kurumosocho mata chekora Raila Amolo Odinga. Good. Baba Tinga. Omugusi omenyete Homa Bay. Good. Omugusi omenyete Rongo. Otira chekora baba getinga. Tinga mwenyewe. Otira chekora Tinga. Alafu kerango kwana no Musaki Franco koya ntenga baba tayo. Jumbe ya chirenga tari gocha. Imagine. Wana bina nago taina ki. Ningana ya kurekanitio. Imagine. But I thought really alisubiri awe kwa ile grand umosangerekano grand celebration ambayo itakuwa Mombasa. Kiangalia gavana Abdul Somad alikuwa pale. Viongozi ni wengi walikuwa. Lakini Joseph mwana siasa na alitwara gusangana rali tukuregoro. Akante magi siasa ni nsinsi. Siasa ni nterere. Siasa ni nkorekanu sana. Agante first leader bekunyarekana Tinga baba. Niga akorete sometimes siginteke intentionally in their trend. Sasa na trend nini? Sijui ya trend kwa njia gani. Ama okay, wakati mwingine nikajaribu kufikiria. Unakumbuka wakati mwingine akija mechi ya Shabana? Watu wakaanza kuimba one time. Wakianza kusema Ruto must go. Bono. Unakumbuka? Bibi pia aliofia wenda ground ikakuwa hostile. Lakini niliona governor by the hostility anya siasa saka chabeta naende chinsa cha mambi kadogo tu lakini governor alituliza hali yesingi chobole ndimbo arengo tuwazanda control lakini nikapita mahali jiweni kidogo. Unajua walikuwa nasema aje tupatane nyuma ya tent nikwambie naende kuangira magaite magaje tent magaje screen. Lakini nitoke naro chegora Joseph. Aba tiutelibe nko ya Shabana. Tore bobe. The Glamour Boys. Ekrobati ete wabaya. Gotiuterilia aba gosolibe timu ya gosolibe wose timu ya Shabana. Maite naro chibagotera sana kwa. Walikuwa na Kero Shabana yagete timu ya ilikuwa timu gani? Ni Bandari.
Ilikuwa gani? I think ilikuwa Bandari 1-0. Walikuwa Mombasa. Good. Yeah. Sasa hapo you know. I know. You still some knowledge. Nero chama tiutiri benko yo ye timu ya Shabana bago gotera gete. Atera kunin koligi manya gosengo sogate. Gotera Gotera ndigi magayete. Gore ya Shabana wale gotera. No. Mbare gotera gore ya Shabana. Alafu before previously speaking of politics. Hiyo siku ODM ilikuwa na kujia Kisii. But that fateful night, Thursday night, usiku wa kuamkia Ijumaa, kulikuwa na watu wengi town. Nilisikia watu walilala field. Watu walilala pitch. Na kulikuwa na nyimbo walikuwa naimba. Kuna nyimbo fulani. Nyimbo nikasikia. Matera nale. Matera nale kwenye Hiyo hapana wallahi. Hii ni nini? Unajua nilikuwa nasikia yani. Ni nini wanaimba? Kigusi wana bakotera kusinike songo. Kigusi. I remember at the same time Uhuru Muigai Kenyatta and Dr. Fred Matiang'i walikuwa huko Ngong race course. Nao walikuwa na NDC ya Jubilee. Na walikuwa wanapanga masuala 2-3 pale. And by the way, I miss our president. Na igo moge ga bago kwanike mambia nga kikere toka nitema Tiang'i ate nene gari abetabi gonga bono nayo party leader. Jubilee zenena. Mambo ni mengi. But really I miss our president, retired president Uhuru Muigai Kenyatta. By the alizungumza hadi nikafeel now. Yani alizungumza vizuri. Alisema mambo mingi. Na by the kile ambacho kilinigusa ni kile ambacho alisema amekuwa kimya ndio. Lakini that doesn't mean kwamba hajaona wala hajasikiliza wala hajui. Ebintu mbiri bya kwantari Joseph no nchibigankuna sana, including ingane tokurukanga was it ilikuwa inaitwa Linda Mama? Linda Mama, Linda Jamii. Unajua ilikuwa Linda Mama ikabadilisha kwa Linda Jamii. But then kitu ambacho kimezua vurugu sana. Hata wakisema eti wakianza kutetea sasa Linda Jamii is a broader but inasaidia wana ya konyera basibati. That is the question. I don't know, labda uniambie imekusaidia. Mimi nakwambia according to imekusaidia kulingana na video zinazoendelea kwenye habari zetu. Usikulie nyumba cyabara Joseph abasubati basiekereire timatana tibayiboire basinyiro gosoka kurwasa Kinyagitari nabange. So Linda Jamii yafanyaje? So Linda Jamii sijui inasaidia kwa jinsi gani, akina nani yete basubati ba ti video tigenda takosoa se nyumba se mitandao igekoroka intira basubati batangira se Kinyagitari bataraigurira singincho yogo sinyugwaka na chebele Kinyagitari. Nilisikia rais aliyekuwa rais alisemaje tukiongoza tuwe ndio raeno bwinenu. Hakuna kina kitu alisema hapo. Una kitu kama hii alisema. Kiburi. Yani ongoza vizuri. Ni kama alikuwa na gonga mtukufu rais William. Asomo kiacha na kiburi. Achirogote Joseph Bubekere gutuma mitekero gora kwa megutu no begeta magore kero gora. Tiatanya mangana magia senchera yo. Dogere. Kuna kitu tunasema nimekumbuka. Msikona msemo unakwenda hivi. Eti nguruwe hujikaanga kwa mafuta yake mwenyewe. Sasa mimi nimejikaanga kwa mafuta yangu mwenyewe. Joseph Obuge. Yevuna FM 102.0 Radio Tower. Minero. Aya namangana maya asenjera yowe. Eteka ya butokirene ya momege ya chinsaisano chebono mambia mangana maya asenjerere hiyo wenge.
omuroberi bokubalikia bakenya buna bakichukura nigo chakirebe nerero chinga kikiombe kikyobochori ne chimbebe mense kya IBC kerengete kubalikia bakenya gwetania chimiloni isane monuguta isato higati yabo n'abasaye baikire myaka 13 gocha igoro nyuma y'obochori bonne bw'omwaka bw'ekiri 2022 omuroberi oyo ogochia gosoyo chakiri bubene ase kaunti ya Kajiado sensemo ya Mashuru se habo bisakuru ase kiombe kyobochori ne chimbebe mense kya IBC bakora uno munyakero gobo Erasta Sitakong baraseseme yubune nchereyemo yogochakya omuroberi oyo helio chugikirani wa chibunge chonsi chimibe na mirongo kianda imeyense omanyakero go babasaye kuru ase kaunti ya Kajiado Elian Marita Jaan nigo abaganiria basaye me kaunti yo na nemona sense ya Kenya sobwagale weso kiana kwelikia ase obonge ase omoroberio bwo okubalikia bakichukura imense oyo chakire bene gosekukwana chenga ki cha omugochakibwa komoroberi bene gokubalikia bakenya buna bakichukura sensemo ya Mashuru me kaunti ya Kajiado Helion nigo abasegetera abasaye bali butarairi kebuna bakichukura weso kya sobonge buna enchereyemo yoko elikia somoroberio yibene na nemono kwebwatiranie boikirano se omoroberi bokubachora barai na nemono koleta maonchori obora yimense chinga kechecho hegati yebyombi byabasaye kurwa se county ya Mombasa nigo byabwatanire amo nabasaye bande kurwa se county chinde kwenda ko basegeta abantu bali batarelikia na nemo nabasaye unabagichukura weso kya sobonge bunenchereyemo yo kwelikia somoroberio bwabagichukuro yo chakire bene chinga ki bagente ko basegeta weso kya sobonge bunenchereyemo yo koleta monchori oburai uko na sensemo ya Nyali ni gabasawe eba murunganeire buna egati abana siasa himense nigo babere bakotumeka senchere ndembe na matuko makego babayari amagega chinga ki hobochori bwere chinga ki bamochireke ekolekyo kerage hase bagani bona basai kubugata chikura na nemono gukora monchori yoburai. We are here not to look for opportunities, but we are here to unite and create them so that every youth who are suffering the same problems that we as youth are suffering, which include unemployment, exclusion, decision making, lack of empowerment, those are the problems that every youth, be it in Kisauni, be it in Nyali. Mimi ningependa kuambia vijana wenzangu wajitokeze, wachukue kura, tujisajili kwa wingi kwa sababu sisi youth ndio ambao tuna nguvu. Na sisi youth tukiamua jambo letu tunafanya na kwa ukweli. So tuamue tuchukue kura kwa wingi ili 2027 ikifika tuweze kuchagua viongozi ambao wana malengo. Kutumia kucreate goons hapa ama mahala popote panapowadia uchaguzi. Ningewasihi vijana kuwa wajiepushe na mambo kama hayo kwa sababu haiwafaidi hawa kwa chochote. It does not benefit them at all to be goons or be used as goons so that a politician to win a certain seat. Negati ali mwancho motegereringa ndete gokwariganira ncho kumenya sencherere hiyo boikarano gekoraga chinsa isano nebere kulende chinsa isano mugorana ndega kumanya yamananda manga sencherere yo wenge konkorwa Geoffrey Ngungu na kuganira botegeri burubuya oyo noro mwelio wamangana maya asenchera yobwe Vuna FM Ekeminero Saburi 32 kibungu kia igia 5 ninkworokererie na gukora senchira ogwendete kogenda ningosemie na maisane na kurigererie Saburi 31 ikibungu kia igia 5 ninkworokererie na gukora senchira ogwendete kogenda ningosemie na maisane na kurigererie
Abarai baito tegereran batebie. Abarai baito tegereran batebie. Abarai baito tegereran batebie. Omonene nigakogokiwa amono morahi. Oriokora korengana bunanya sae atagete. Rabuyaye monene nago sesenie. Rabuyaye insene seseniwe. Abantomba go sesenie. Bago sabere ya ramaya. Rabuyaye monene nago sesenie. Rabuyaye insene seseniwe. Abantomba go sesenie. Bago sabere ya ramaya. Korende gokora bobe abantu nigo bakorera bataka nigo bakorera ayana maragereryo gaki abarai baito raso boronge abarai bai rase kene na chebi na bieken motegerere quiero monto koraya la maronge monene na base monene na base moraebuya inche na moinyo iro moruoti Saulo ere niga choretwe amo no monene korendere agatiga koiwere ryogi ryo monene agakora okogania kwaye omoherio monene akamotiga era gatwara ebirecha omoikomobe okamosoa era agachande kamono omoeriere akerusia obogima tegerere ryogirio monene nakoiraro morai tegerere ryogirio monene nakoiraraye korendekero komotiga monene nereniga kogotiga saitani kanyorire libaga gakiama enembo bepi inyola Saulo nigasoetwe nebirecha mpaka Daudi kamotereria erinda iwebuya gakiabarai baito gakini watu abasabire etobo mogati ya itoti tiga watu atanana nyasa obabekirawe erinde motorae kamora mweye no monene nabaechisemino bongaini chogotora buya rabuya ye monene nago sesenie rabuya ye insene seseniwe abantomba go sesenie
bagusabere ya ramaya rabu ya munene nawo sesenie rabu ya isene seseniwe abantu mbawo sesenie bagusabere ya ramaya rabu ya munene nawo sesenie rabu ya isene seseniwe abantu mbawo sesenie bagusabere ya ramaya. Round 2 imeyumurugiriyo imoja. Wakenya wote simama, simama wewe shujaa, simama. Nchi yangu, jukumu langu, mimi ni shujaa, shujaa. Najivunia taifa langu, mimi ni shujaa, shujaa. Simama Wakenya wote simama, simama wewe shujaa, simama. Simama Wakenya wote simama, simama wewe shujaa, simama. Kenya yaito beautiful, mazingira tobwate colorful. Aba Kenya na bantu wonderful, proud to be Kenyan, I'm grateful. Wena bujinguru jaito, chinguru jaito, tosigeta basani benze yaito, omorembo ito. Tusonge kwa pamoja, tumetoka mbali, tunaenda mbali, sote kwa pamoja. Jukumu langu, mimi ni shujaa, shujaa. Najivunia taifa langu, mimi ni shujaa, shujaa. Simama Wakenya wote simama, simama, simama wewe shujaa, simama. Simama Wakenya wote simama, simama wewe shujaa, simama. Neba duokali ntuntoli kuanga tugu tuangalia ukatumo kibuka. Kenya yaito nise ya mashujoka, neba kigano katimbo suka. Jukumu langu, naitenga nchi yangu. Hatuchagui kazi, kazi ni kazi. Boda boda, vijana mitaani. Kenya yaito morembe, no bomo no wachani talikende. Nande tiganya saya tolende, atokitera tuagate botambe. Nchi yangu, jukumu langu, mimi ni shujaa, shujaa. Najivunia taifa langu, mimi ni shujaa, shujaa. Simama Wakenya wote simama, simama wewe shujaa, simama. Simama Wakenya wote simama, simama wewe shujaa, simama. Ukabila ni mbaya ndo maana na upinga, shujaa namba moja, nchi yangu nailinda. Tunapenda amani, upendo na haki, tumetoka kwa giza twaishi kwa mwanga. Wana muziki ni shujaa, walimu wote ni shujaa, madaktari ni shujaa, na wachimba migodi ni shujaa, wavuvi nao ni shujaa, wanariadha ni shujaa, wachezaji wote ni shujaa, bam 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 ni shujaa, wewe dereva ni shujaa, wana boda boda ni shujaa, hata mama mboga ni shujaa, askari nao ni shujaa, ni shujaa, ni shujaa, wanafanya bidii ni shujaa, wana biashara
Alright, ukiwa unafanya kazi yako kwa bidii jua wewe ni shujaa. Mirongo gusiku minisana na machidaika chamenchere chinsani sano chabono mambe karibu sana mo tegelia sintundi to ya kabere kirogendre to gusangana itu asemambe ya bono ndoke the first lady Joseph Buoge tagoso samareko ime jomokia nomokia ime ya mareko. Are you ready? Are you ready? Yes. Ego toroti? Yes. Umetena kulikire tiga. Yes. Are you ready? Yes. Ready. Okay. Aya. Kwana bono bwangu. Are you ready? Yes. Ready. Yes. Amaliko imeyumukia. Ebono omukia imeyamaliko. Ebono omukia imeyamaliko. Matina kingo cha gukora sumukia ma. Nilikuwa nasoma pale mahali uliandika. Nilikuandikia because nimekuwa nikikwambia siku zote. Na nikakumbuka nikaanza kuangalia vizuri. Wewe uliandika? Nilikuandikia nikakuwekea kwa nikakwambia. Wali gatebu ngoko. Una chakura tu. Sasa hilo ni E. Maandiko na wote ready. Ama maandiko na wote bigo. Ni Y inakaa 7. Y gani? Sawa. Tiratora so asalamualaikum. Tusome kitabu ya Zaburi 28. Yes. Verse 7. Biblia inasema, Bwana ni nguvu zangu na ngao yangu. Moyo wangu umemtumaini. Nami nimesaidiwa. Basi moyo wangu unashangilia na kwa wimbo wangu nitamshukuru. Nirudie. Bwana ni nguvu zangu na ngao yangu. Moyo wangu umemtumaini. Nami nimesaidiwa. Basi moyo wangu unashangilia na kwa wimbo wangu nitamshukuru. Egitabo ya Zaburi 28 verse 7 gotaba ega omonene nere chinguru cyane na enguba yane nere nsemerete ya senkoro yane ere nankonyete asayo ninde no musasoko asenkoro yane nimbe nkomoterera na kumuiraniria ngambi ya mono anchirengirorere Joseph. Gitabu ya Zaburi 25 na sitaki mungo kia 5 na kabere omonene nere chinguru cyane nenguba yane nere nsemerete ya senkoro yane ere nankonyete asayo ninde no musasoko asenkoro yane nimbe nkomoterera na kumuiraniria ngambi ya mono. Joseph amarita na rega tubente kwanda raini agatabanga omonene nere chinguru cyane monene nere nguba yane nere nsemerete ana mangana tubente kwanda line. Lord is my strength and my shield. Lord is my strength and my shield. Ekeneke mangana Joseph kero to kwana monene nere nguba yane ne monene nere chinguru cyane ne nguba yane ye koro kya chinguru cyenya sai obonene bwanya sai oborendi bwanya sai wocha story ntumanya bantu. Power and protection. Chinguru cia Nyasaye noborendi bwa Nyasaye gocha setore ngakime chando ngakiyobuya ngakiende yonsi manyanga omonene nero gosemerwa botambe monene nere chinguru nere nguba yao. By the way botambe nero gokurenda nero bwente gosemeria senkoro yao kuchinsema atebanga sayo ninde no musasoka senkoro yane. In fact Joseph ekero gotema kuri le verse yega okono koro kiyondo tokurukanga faith, actually unwavering faith ochiase chinguru cia tata okoro kia okwigena gwekerengo keiguru ase chinguru cia tata asoborendi bwa tata no bwegi no bwae gochase tore ekero mwanya wantu turabeke our trust okwigena gwaito complete trust. Tabaisa kubeka ga kubegete otebenge incomplete trust ya tabaisa kubeka okwigene nusu ekero urabeka okwigena kwa okore full ase kende gionse keliogokora ase kende gionse keliogwetera Joseph. Mwenyezi Mungu atakusaidia. Nyasaye niga kogokonya kero Nyasaye agokonyire kero Nyasaye agokorera aramanya na kigekora omurikia gotaba gochinsenga asayo ninde no musasoko asenkoro yane nimbe nkomoterera na kumuiraniria ngambi ya mono.
tumbare Joseph nyasako mokolera manenda kinta kuendelea ngambia mono by the way. Na move on to umekuwa ukililia Mwenyezi Mungu nkonye tata Nyasaye ngati nguru chogo koromokia nyore chibesa ngakaniro mwana ne school fees koma konyere deal ya sokre in any way Nyasaye koira masisi negete kwa nyore besa gitota otaro beretie kwebanga nkwa boli Nyasaye ngwa bekaliru inse Nyasaye nkonyo bokonye ngati ngoro nkoromokia nyore chibesa bono wati nyore kwebire kwangire komoterera na komotoge Nyasaye egonga botambe ekero twabekiro kwegena gwaita setata tigatumanya Nyasaye nere enguba yaito mna verse 7 yagotebanga Nyasaye nere chinguru chiane Nyasaye nere chinguru chao yontegereta semambia boniga nere enguba yao nere obwenreta gosemeria senkoro yao ere nago konyete in fact nyatare Nyasaye kanga tuli asora semambia boniga kanga nonye koromo kimukyunde bwensi uli okora semambia boniga okon obonobo kony obuya bwatata bogereto ora asemambia boniga kari imagine mbarenga barasebitanda boniga batari asomokia kari imagine mbarenga andake batabwate chinguru chubata gokoromokia lakini gwetera sobo nene bwaye Nyasaye ere nago konyete no bwente kumusaso kerabotambe asenkoro yao obego komotera botambe na kumwereneria ngambia mono igonga tiga tutwaro kwegena setata complete faith kero gutwara complete faith na Nyasaye na kurende asechibiro byonsi na gwete asechenga moto chinde chonsi na bona rero bunere Monday you know a week ni ntambe beko kwegena kwa wasetata manye bintu byo kende gyonsi kiriyo gokora nikia maseseni Nyasaye ko geseseni yare onyora matunda aramaya na ndinga nonyore ebisyo bya Nyasaye kero kwanyorire bisyo ebyo inyora kumwakira Nyasaye ngambia mono inyora kumoterera na kumotogia butambe no batenga nende Joseph 0785102102 0706102102 Vona. Ndifunaro. No musumba Justin Byoba. Ngoma nene nere chinguru cyane. Tutanze mukanye gonkonya. Oma nene no ale na intu. Igango tomato gina komomokere ligoro. Yani etokora ramune n'abantu basiye pi. Lakini asiritaria Yesu. Oma nene hotorokia. Ama ene Nyasaye no alanye na intu. Tutambe ni alanye hotokonya. Ndio kwinyoyo. Abantu bande bakoze abaginti bana bakora kene nkeyo ebakwenga inabusa abasayansi omanene nere chinguru cheito omanene nere kirege into bakimbia mano nande mbia mano sabatinga nere jembia mano bana bana sai. Asante sana, thank you so much. 0785102102 0706102102 marika semambia boniga na kiago ikere mariko meyumo keno mokemeya mariko bonelo na babu oro no mbora so manene bada musika njamu kiago toka ora muno bwate bukwe yisengenjo ebukwe kali nyomba ngale siko magi genda bakasabuli 46 bunga kamo kapita tongo some ekitabu ya Zaburi 46 bunga kamo kapita to mentero wangu Yetubora ibinorigo agotebanga Nyasaye no botamiro bwaito amina ne chinguru cheito amina botambe ni igarange gotokonya singa kiyeme chando amen asayo titokwoboa ensene isagotenge chigwa nebituno birutwe ase chinde bacyenyancha osemilindo yenyancha neba ekoruma na koimokerera igoro ya mona magi no tigera agwo saide ne robo tambe boito chinguru cheito igoro negwa amen melindo ne mechando yense bine gebunge igwa so magi atebo mane na are nguba engubo maite ne yo kwe kengera no beturiti molita so ego chime ye kare to tangan tinya sao ita tore se mo yaje botambe are se gatia ito to etera chare je chinde jonse so bugimogo ito ko nyara ko ira na magega kemoika to ko so masa mu 50 vivitini ya tera ngandangeri chinga biteme chando ningo konya nale nontogi sese ni wasenge sia mangana Nyasaye mokoreta maya nane ko twara go semeli onya no yogi vira bwa sobo gimobo ngara Nyasaye ne taya sama go ito Nyasaye ito torangeri ngandangeri inga gyore ne mechando ngo konya na yontogi kero mane na go konye moterere mobere kiroli barikiwa sana. Asante Madam Speaker, thank you so much. Ekero chap to kire mirongo ibiri na isano ne mochi daika chinsa ni isano chabo no mambia. Vona hello.
Joseph wakile vijana market. Wakile. Kaba timoranga ngebo cha mna juzi ni kukia buja wa ngera idi. Na nje bonda yete ko tabanga malika kira sinjire ndonge. Ato tabinga na sa nero nkubaya itu, nero murengi itu. Na kera kemo kerikero kende to kuro ke itu, binte bion sinya sa ukufirwa. Anya naona sugu mo gankwa manyanga. Rungu takubuka kwa nganya naona kango kwa obigite sumu ngayo. Okwari gute kurinda bana moro bakabuki. Kiribona kwa go kiribona manzi kanya nitubya bire sarama. Hagiye ka gore biya cyama cya ukire biya. Ine tere nene mono ubona to gwaira ninya sayenga biya mono. Ngari kubwatira nyemariko na igihugu cyose ngo meteranga tabanga aze umuntu uri muri agasete bintu akamana hotebanga ne ndaira ya nenga naiga. Bone ndaire yenga naiga igongo ikaransa ko tayo moyo yenga ikaransa oturiye onyuna kunywa. Ikiagera ndaire ndinanyero sinairi ngana liko mochire ne sayenga bona rero moyo gutuguta kabana no rongo nyoirana. Igo bintu byose bitokoro ne bituzari korora na tometa su mogoiga umuntu ororo bibege torro biroro bitokoro tukare gwa togere yaro ngane bi nya saje kwa manya ngirende tuzamoterere na kumutengera na kumwagira ngambi nyamona tudio nyamona na. Asante sana, thank you so much. Barangibira na isano nesto chidaika chinsane sano chabono mabinga chira Joseph tobutolera abwe asekingiseke kyamare kome yomo kyano mokeme yemare kikiro to kwarigania Geoffrey Ngonga tumanyenga narali atekire kurase ebiti ebito. So Joseph tuma think kiri watu kuchasomo tegereri no chekira biro byao. Kuno jamaa anaitwa Jeremiah Kioni. Muliki wiki ama ya Jubili. Yes. Unajua nasemaje? Nikiata. If you think you can bully Matiangi, bano, try it. If you think you can bully Matiangi, try it. Ine warning intindi sana. Hiyo ni nini anasema? Ine intindi dada. Tafakari ya Jeremiah. Tafakari ya Joseph. Tafakari ya Jeremiah. Asante sana msikilizaji kwa kuwa nasi na kwa kuwa nami. Mimi naona muda wangu umeenda, lakini tutakuwa nawe hapa pande mwingine wa studio. Tutakuwa tunafanikisha majambo. Keep listening to Radio everyone. I'm Joseph Rabugi. Joseph Martin akarango kuligereria mwarari kwa abantu abanyakieni nako taibono abanyakieni busiba akababusi mwate buringa inu nabanyakieni sentunda yende na endinga abanyakieni ensengima record holders kwanda huko toka njenda see men handsome niona tenango na kuligereria tenanga Joseph tenango ndake the first lady ngachira motegere nkurene ase studio tuyimanyina rali atekere kora CBTV to kisha baadaye nkurena ndega togendere gusanga naye asumurobere ebomoke nyorangi hashtag yeto #leadership Monday chikora gesane ne munko na turi gwaka siasa kweli na manga korekanire gusisi ko yagusi igonga tobaisa ko gendare ne ready yaondoke the first lady. From 2, 3, 4, wonderful. It had to be. He's at it again in a Merseyside derby this time. That is quite something. The boy's a star. One glorious goal. Amangana maja yechikosole ko Radio Vuna. Semeri kwane igogendrete byendo spia sobere to mwancho mo tegareli ho Radio Vuna 102.0 FM na nebiro binde byengu kwali na SMS ite chikosoli tumenye buna gendrete kwa taka kura SMS ite chikosoli italia ne gongoro kwa Geoffrey Ngongo. Maiga ye kemeno kiabu litukole juma gotenani wa ye playoff yigosekia koirorana hegati ye klabu kiagucha Stars amone klabu gya Nakuru Parks ningobono oboteneri bwenko ya Kenya bwa FKF bwaganirie chitimu John Sibere
kobwatoka amareta yabagosaria n'abateneri kurwase chitimu echibere banne mono batari gwetania abateneri batano bunenchera emo gochikosari chitae Kenya chatigareta sekemeneki yateneti gwaseta ika 53 na isano nemo maiga yekemenekio etimu ya guche yalikora chigoli bera sebosa ni gugiatenete neba maiga etimu yekorokia kadi embaliri chingaki aba refaria sekemeneki be murunganeti okubara kobolendia sekemenekio nabo ni yekemenekio chikoiroro chitae kechinye abatiotelimba gochigwanjerwa swase kemeneno kelitu gosekera chikwerolero chinga kinanya nabo ekemeneke ligetiko nyoro mobui ane monoraji goswase league ya National Super League chinga ketimu ya so United ganyelete amachibu yelitu kelio heri kumanya gosigojere ko enda gotigara se league ya National Super League osenigera chigotugoterwa ramne timu ya Gucha Stars ye gasene kora ne chigoli bera sebosa chinga kibigeteli sobo igaso goswase league ya National Super League le league ya kabire mensi ya Kenya. Ense ya Kenya negatia chense chene kiri gochigwikarana samamiranio yabagosari barensi myaka 15 bere ya CAF ase kombe kya Africa Cup of Nations iyo mwaka bwechiri ubere 25 mo CECAFA qualifiers wikagirito jokorekana ime yense ya Ethiopia gochakera omotienyi o 11 mwaka oyiga igatichize jire chene kiri gochigwikarana se emene byokurigiri bagase kombe kyo ngamonense ya Ethiopia Elia Buganda, ensi ya Sudan, South Sudan, ensi ya Rwanda, ensi ya Burundi, Tanzania, Somalia, ensi ya Djibouti kati chinse chinde chinyinge chia ene kitiko chikirana sebimina nebyo. Virabu bitatu ime yeliganense ya Kenya ya KPL ni gobigase ni gutwara chingwa na chaima seime elio kurigelia nchera yobotenelia nemona saba igelia asebirabu bikubatekana na machibu atalia marunge tayari hekelabu ke maseliganense ya Kenya ni go kiamo ganire mwegele mwane bwekelabu kyo gosukense makuru asogo kikiri kelabu kyo chinga kinanya nabo omwegeli interna kagero chokwera obotenelia sekemenekyo ningona nabo ebimene bigasene kwera omungusomonga omego yebera bwebene nabona kaliya taska korekana gotakori bya semino bya o chinga kinanya nabo heklabu kya gurumaya ne bayo gochaka bobe kirane tas chinjere cha chobui a seliganense ya Kenya mega yokonyoro bui bwe echigoli bera sabusa chinga kibale konyakana mne timu ine ya Sofapaka sense mo ya timu ya taska nigo yekuru mino bya bitangani bibere chinga kinanya nabo goitwa wetimu ya taska ya bere gateje timu chide chine ne mense ya Kenya korekania kuimukia maberera mange gati ya batiotereria ase eklabu kyo ya taska. Timu ya mopira bwenko ya nsemo ya basubati Valencia miaka meronge bere yensi ya Kenya ya Rising Starlets nigo ya na cheteli bagase entunda yende yo kuligiri bagase kombe ke World Cup aiga maiga ye timu yo ko ye kule timu yense ya Ethiopia chigolinya sebosa aseke benogyo koirorana ya kolekan teme yo mocho Nairobi abuigoro etimu yo nigo ya chita seke benekyo maiga yo kobwatwa makali yo konyonsa ne goli ama sema mone timu ya Ethiopia chinga kiba korte sabari go chialime yo mocho Addis Ababa imense Ethiopia se kake mo ya itre kolendo bubwe chigoli inya sebosa abuigoro mbwa ya konete timu yo kwena chalibaga seke benokende chinga kino nabo ebigetelisa sogo chokolibya anne mono chinga ki ebimenne birachi kuiranerera. Omogosoria bwetimu yense ya Kenya mupira bwenko yense ya basache ya Harambee Stars omogosol Alfo Mincha nigo abigeteliso idiogo chikobogolia bikombe imense ya Tunisia chinga kosolia timu egati ya timu chene mense ya timu ya Etoile Edu Sahil imense ya Tunisia
tingaki omogosori yomokuru beklabu kya Gor Mahia aga saine ko beka omogano moyase omogano yeboko osori ngo yemense ya Tunisia omicha niga bekanse ekonde miakebere hamone klabu kyo tingaki nonye nabo hababuya bwe kombe ya CAF Champions League so mwaka bwechiri ube na isa nebere bagasaine komo gosabagasaine kwego kali goso kwa yo mogosori ya sense moyebe gime club ekyo nonye nabo he club ekyo ni go ikero chikobeka na mone timu ya Nairobi United kurwa sense ya Kenya ase ekemenegyo koligire bagasega kombe ekyo kia CAF Champions League kera chiko koleka na bwango iga nakorwa chita chesko he klabu kia Esmerani bono kiaraliria segi entindi yuko chukoliko bonyangongo bwiligenensi ya Italia Serie A haigama iga yoko nyorobu bwe chukolibera se eye mochinga kibale kumyakania mona banyangongo be season ya liga ya Italia Serie A timu ya Napoli chingaki nonyina be timu ya nyoltobo bwe chingaki yalinga bagosoli 10 mogosori Christian Pulisic wakosori ile matoka mege klabu ya Chelsea ni galenge gati ya bagosoli bakoletivi ya sekemeneke kiari kosori wa segeti ya San Siro chinga kiboigo abagosoli buna Alexis Salesmakers babete egati abagosoli abange bakoletivi ya sekemenekyo chinga kiboni timu iyo ya Milan gasene kora se omochoko bwiligene yensi ya Italia neche pointi 12 chingaki hinonye nabo etimu ya Roma ya nyole tobu bibwe chigolibera sabusa chingaki ba kumyakanya mune timu ya Verona chingaki nonye nabo etimu iyo egasene ko yebwati kolende timu ya Milan yebwe tobu kupwatikana no bonge bwe chigoli chitimu echo niko chibe sigete lisa soko jiko kolibya chingaki nonye nabo etimu ya Milan ya rekane kwera nabuya haiga mega yagokora obugoli bwe bagosoli au hegati yabona konyoro bokole bu mogosoli mukuru be klabu ya Real Madrid kura sensi ya Hispania umuburu wense ya Croatia hamoga kabu myaka 40 murokenere Luka Modric orenge egati abagosori bakoltibu ya sekemenoki abwigoro nara yikuru SMST chigosori to menene chinsa kianda ne nusunga ndego kumanya munara gendre wateka kuru SMST chigosori mi radio vuna 102.0 FM chikonkoro kwa Geoffrey Ngongo na kugande wateka liburubuya beautiful something close to genius. He's turned the tie around all by himself. Ojono romo elio bomangana mayaye chigosoli korwa radio vuna
Round 2 imeyomorogerio bumukia. Ni nani awezaye kuhesabu nywele za kichwa changu na aseme
Alright, yakoroka Ross Mwando wabwatran tenere Victor Muthenya wagote banga atua zangu yani nga ebitambo kiro kibyane bemirobere yane yonse nigikora waranyasa actually lego ukikwanginyulia mareko twarigeria semambia boniga mareko imejomoke no mokia imeje mareko Alright, mo tegere kabisa sinchira ya vena kogotenga hatua ndo chigere kiro chetegere kianda chioka chirage isano nemo kiro togendrete kusanga nae kabisa kiro chirage isano nemo nto chuko kwa na mange nagote #Guerrero #it is leadership Monday egonga isano nemo chire nto chuko kwa regora ya siasa lakini tutara egenda abwa nganchirenda kumanya ayebuno mulimi kabisa ntegereta semambia boniga umulimi kabisa obwate kirenga kyugo simeke kawa mulimi kabisa iga obwate kirenga kyugo simeka ekawa kero simeke kawa yega nurige tubo manyinchira kyugo simeke kawa yago enchira ki okuyebekera oyerende kabisa iga woika ekawa yago areta mazao serete ngiria singichunga mundu tayo oraga ni kubeke gento kabisa gana ndanyora sara ngosimeke gento koromoke kabisa iga finally nyora sara uwezi furahia kabisa na kiye kugera kura radio vona somrovere bomo kyango komanyenga ayibuno mulimi bwe kawa ego solo ligitukoba kabisa gosimeke kawa noga nete konyora obumanye bwekerengo ekegoro ntira kyubwente gosimeke kemerieke kyaugie kawa ngo komanyanga ke ekawa ekeneke mangana nigebwende tegosime kugochakira motienye ogatato match goika omotienye 10 ekawa yago nyeroberi gosimeka gochakira motienye ogatato goika omotienye o 10 egento gyoko gokora arigania omogondo go arigania gari sogosimeke kemerike giekawa emetienye 3 tarasimeka yani nganyene ngoro kole magosene mbole mugondo korosibiyega ayarigania riroberio emetinyi 3 otarasimeka egonga genda kunya chingoro emetinyi 3 otarasimeke kawa gosekemerie kigagie kawa ne chingore chiga nigo chubente koba chi 2 feet yani nga chibe chintambe gochi feet bere na ndebo egonga ngore yega ekirogo simeke kemerie kega kuru ngoro gochi asengoro yende nabo igono bwente gusingatia obwara chimita ibere kabisa iga obwara asengoro kuru asekemereke mugochi asekero usikuru asekawa yemo gochi ase ekawa yende kero ukolema ogosoko ogokoraki ogokunyengore yeyo gosimeke kemerie kawa enekinga gwatana nire liro bali ligotigaransa so gochikubeke kemeri ne liro bali ogochigotuba ekemerie kega yekawa liro bali bono gware mire liro gochigotube kawa enekinga ekero gosimeke kemerie kyo ngoke burokaniore amo na moyo kabisa goseno boyo elikwena kenga ekawa yaongo kinera senchira ya benenge enekinga kero gosimekire kawa kwa rusi le bintu buna chi plastic bintu buna biribira nyare gutange kemerie kega na bintu binde bochafu tibo baisa gokora kigutuba ekemerie kyago inyurenga mangana yega
nigakoretwa nsule amona Solidaridad East and Central Africa the pathway to prosperity coffee project togotabanga #change the matter that matter togotabanga kawa ni mali yani ngekawe keneke mangana buno mulimi bwe kawa ekirugusimeke kawa nayo kobeta chiri kweli bwata yonsi eriko na kingango simukore kimereke ogie kawa kiameboja elinyora matunda neligesalirigia ngachira se chedai kiti chategere sano ne mochoka ensome chujumbe beresa toega sasema ya 0706102102 na bagonge ndegare Facebook live radio vona 102.0 famous bali bagendreta konsoncha ndili chujumbe berega gotenga magi niko ndani ne Kevo kutoka Murumba. Sante Kevo agotenga Bwana Yesu asifiwe sana makora Jonathan ekorwa Nyamanengo Kiombo bese agotabanga okay Jonathan ujumbe yao ya Tamire agotabanga niko ndani na my dear purity na bana bae no barasumurobere ebomokia. Sante sana, sante zaidi agotabanga oyonere korwa gianche agotanga mage nendelea kukutegia hata kama simu imekuwa ngumu aigianche simitara bankong. Sante nikaticho jumbe chiri kabisa maotegerere ogendrete gusangana chigwetera 0706102102 sema mbia boni kiro cha tegere chidai kichi gaisano choka chira gaisano ne managote chikora gaisano ne mosiasa togo chigwa karero nakomanyiringa mangana na mangi kabisa togo chigokwanira ekero chiaragire entunde kabisa ase omugaso obono sorero #it is leadership madinganchira somecho jumbe bere gaisa toboigo ogwetera Facebook live radio vona 102.0 FM kabisa kironkonya guchirigega agotenga magio monogeri onyonchonori no arasumurobere bomoki. Asante teacher Moffat agotenga na well represented yobeshana rojumbe agotenga kurega nyango so getting you loud and clear. Peter Mayoyo kurwa Nyamanengo no barasumurobere bomoki. Jackson Mumanyi Masagara agotenga nero mokogoti onyalinda from nya Ibasa with the wife Millie Erickson Mosgisi no barasumurobere bomoki. Rajas Nyeriki agotenga magi kuraiga Amsterdam Netherlands niko ndani Dan Captain niko ndani kama kawaida kutoka Nairobi baba ndogo live. Asante Dan Captain siwa askar agotenga mage askar kuraiga kirwa tiga mamu mintoroda vaso asomrobere bomoke. Evelyn Misiani kurwa Marani agotenga first lady nonda asomrobere bomoke. Eric Osoro kurwa Kiombole Taro niko ndani na my wife Monica Kwamboka wapi Peter. Asante Kapa Victor Leon Omondo agotenga magi no ngendreto kubwati kuraiga Oteri ya Boga Village. Asante sana Powell Lombati agotenga magi enkoro yekiarambe Powell nonde musinto o Henry Korwaiga Bonchari Nyamondo City niko ndani lakini tarata ba city atabatanga siri. Asante Honorable Victor Mondo miyenda agotenga magi no kubwa tukurwaiga Kilimani tuko pamoja hadi tamati. Asante sana Salomo Nyoni Goikabwegesa Village Kiongeti tuko ndani. Asante Salome John Apida agotenga magi good morning nikiwa Bunyala Road hapa Hill KE. Asante Bosbore Cecilia agatanga kura kinini niko ndani yomo kia. Asante zaidi Kennedy Ongiri agatanga kura gege turi noindema. Asante Moseti Innocent Kibande agatanga magi niko ndani Bonvenja mobisa kura kirwa agatanga magi noanda somro beribumo kigo ikomo elio wase Eve Kemi agatanga magi bwa Kirebia. Asante bwa Kire kura ega sio kimao niko ndani kabisa lazima tusikizo mkia. Asante Deni Somba ye kura gege kano eliaranga ekenyoro noanda somro beribumo kia. Asante zaidi Fred Moga agotenga kutoka nya Kenyomisia Secondary School agotenga noare kabisa we Komore. Elizabeth Moege koroiganya Gisai Bombeta agotenga noana somrobere dadi wa dadi osomwana dadi agotenga mage karibu sana somrobere bomo kia. Asante zaidi Lame Komariba Bluetooth Senior koroiga Marani Bochi nonda somrobere Gilsa Kemuntu agotenga mage good morning watching you live from Nairobi wapi Esther. Asante sana kagendra kobera somrobere bomo kia. Mora Roselyn agotenga mage morning magi ni Jose niko ndani kutoka Matibo base greeting to all fans wavuna. Asante agotenga tiganya sanya rakoba amonainwe
Okay, asante sana Kimada na alirere kabisa. Asante zaidi se ujumbe yo. Nancy kwamboka Kisii gotenga toto la Kisii Nancy ungiri kuraiga kanyimbo. No anda somorobere bomeke Felix Oroko kuraiga chituka chia Kiumbu no anda kabisa ga somorobere. Nancy kwamboka Alex Nyambane kuraiga gotenga na wakilisha uko omo Gonchoro Town Nyamira tuko mbele. Asante. Isaac Osinde Isaac Osinde gotenga magi kuraiga magombo niko ndani na bantu baye Lydia Joshua Munguru Ishmael antenga magi kurege milimani kinyozi wasinyatie kwa milimani kinyozi tuko ndani jomokia. Asante Joshua Munguru Ishmael. Caroline Magomago antenga kuregenya bituna niko ndani omo chukuro bwiri biriria baba antenga magi niko locked ndani ya show wekatiri kienda. Alfred Nyangao from Kiumbu tuko ndani. Emmanuel Mwaga antenga no bara sumurubiri bomokia. Asante Saida Irini Kerobo niko ndani. Beki Kimuma no onda sumurubiri Nehemo Boge no onde enechi ujumbe tinde tinyingi buna ya Igadan Kanumba no nchire gotangano ware Honorable Fredo Seko narole ujumbe ya wasante zaidi gendra gosangana nche Facebook live radio vuna 102.0 FM morobere no bomokia round 2 lakini yage kike tonyorra mangana mayesi nchira yo bwenge entunde ya gatatu togoso togendare Yevuna FM 102.0 Radio Togo. Minero. Ayana mangana maya asenjera yowe. Isano nemo chiabono mogaso na kwaliga to manya lingenda to kwaliga nego choko manya sencherere yowe ikerno isano nebere chiabono mogaso nche konkoro kwa Geoffrey Ngongo. Mwanyakerogo Community Policing Ase Division ya Kiumbu Kennedy Ongwani hubaganira Bible koba maisa mona bana babo anemona bana barasti sukuru haiga maiga yabikole bya bana korrekana kuanga sukuru korrekana comment kana se chinsemecho ukwana nemeseite mangana maya Ongwani nigo habaganira Bible koba itona bana babo na nemono koba gorora asiba kogenda bobe nalio baraiche kubakonya nakokonye gesa kukiabo kyamambia nanya nabo nigaganiro kubwatara nakobo higati yabagambe bona Bible na inde koronge eliko kyane bikole byo byabana kwangaje sukuru ase chinsemecho no rogongorwa gusi abalimu beche sukuru je secondary choboroso kurwa se county Alamu nigo bagasane kwemurunganelia ase abe bagokolere meremo yabo bakoyegania serikali kobalika bali mubande meremo helio kobakonya asokorokia bana aya nigagocha maega ya bali mu beskuche secondary kurwase chi county oimense ya Kenya bagasane kwesugume serikali gwatana chisukuru che secondary choboroso kurwase chisukuru choboroso imeyense ababwango igabwesokia na kugani gwatano ko ngamana bali mu kurwase county Bungoma helia na Nakuru he county ya Nyamira county ya Homa Bay na bone county ya Lamu abagasane kwesugume serikali nse wizara eche semi watana chisukuru eche kurwase chisukuru choboroso Morobelio bokubalikia bakenya buna bakichikura nigocha kabenerero chinga kikiombe kyobochone chimbebe mensegia IBC kerengeta kubalikia bakenya gweta nchimiloni isane mono gutesa to hegati abona basabe ikiri emyaka 15 togocha igoro ukwana balikia magana maya hegati ebyombe korwa se county ya Mombasa hebire bya basae byagendre gwesokia na kugendra kobasegeta basae bali batarelikia buna bakichukura gwesokia bunencheremo yokwebwatrania somorobelio bunencheremo yokoleta amonjoli asama bagayo borai gukwana sensemo ya Nyali nigabasa bwebe murunganerie bunanigo hegati abana siasa babiri bakubatumeka bobe asa matuko bakoligia ebirogo na mega yaye yogochorwa babereria magegento batebere batachigwanchira na gechiko genda gokorekana na sencherere yobwenge isano nebere goro konkora naga komanya yomonanda manga sencherere yobwe ikerano erieta konkoro kwa Geoffrey Ngongo na kuganire botegali buruya
yonoro mwerio bwa mang'ana maya ase enchera y'obweng'u. Vuna FM. Vuna FM. Vuna FM. Ase bibinde bia. Vuna FM. Asambatera mayai. 102.0. Asambaranya mayai. Sese niwe kerengaki. Abararia baya. Novo semi ujana mangana maya. 102.0 FM Toguna Ekeminero. Saburi 32 kibungu kia igia 5 ninkworokererie na gukora ase enchera ogwendete kogenda ningosemie na maisane na kurigererie. Saburi 31 ikibungu kia igia 5 ninkworokererie na gukora ase enchera ogwendete kogenda ningosemie na maisane na kurigererie. Radio Vuna nigo kwarigania semesa ya bwerania no bonia onye kobate ribori gosokwe murunga nigoro yabakora riboito akesi miagase na mbeko batia enoti sano na ibere enoti isato eyemo enoti ibere eyemo enoti ibere gose enoti isano na ibere enoti isano eyemo enoti ibere eyemo enoti ibere na inde naboko rikari ukotorinyore rimorioka ase info@radiovuna.co.ke gose management@radiovuna.co.ke naboigo nabogo tutarera se chobis cheto chigotoka imeye county ya Kisii ase bare kogenda Kisii University angena magacha Galilaya. Radio Vuna 102.0 FM tosesenigwe kerengaki Totegara tuenzi Vuna FM toseseni wamo tuenzi tokuneke minero. Round 3 imeumurugiriwe n'umukya. Chingoro chindabu, chikara monana, ale sese nidie.
Wakulima wa kahawa wanahitaji ujuzi, maarifa na taarifa mbalimbali ili kuongeza mavuno ya kahawa huku wakitumia mbinu za uzalishaji endelevu. Misimu ya kupanda kahawa katika maeneo mbalimbali ni kati ya Machi, Aprili na Septemba, Oktoba. Wakulima wanahitaji kuanza kuandaa ardhi yao miezi mitatu mapema. Jinsi ya kuandaa ardhi: chimba mashimo miezi mitatu kabla ya kupanda. Mashimo ya kupanda yanapaswa kuwa na ukubwa wa futi 2 kwa 2. Shimo moja hadi lingine linapaswa kupima mita 2 kwa 2 kwa aina mbalimbali kama Ruiru 11, mita 2.7 kwa mita 2.7 kwa Batian. Lundika udongo wa juu na udongo wa chini tofauti. Changanya udongo wa juu na kilo 20 za samadi iliyooza na gramu 100 ya mbolea ya fosfati kama DAP, TSP na SSP. Jaza mchanganyiko kwenye shimo na utumie udongo wa chini kutengeneza ukungu juu ya ardhi. Panda miche kutoka kwenye vitalu vya kahawa vilivyoidhinishwa mara tu mvua zinapoanza kunyesha. Ondoa mfuko wa plastiki kwa uangalifu na uweke mche kwenye ukungu na ujaze, ubonyeze kwa nguvu kabla ya kumwagilia mti mchanga. Epuka upandaji wa kina ambao unaweza kuathiri ukuaji. Tandaza shamba la kahawa kwa kufunika udongo na tabaka la mmea kavu kama vile nyasi ya nepi, mahindi, majani ya migomba, ukataji miti na kadhalika. Hii itahifadhi unyevu kwenye udongo, itazuia magugu kukua, joto la wastani la udongo na inapooza utoa rutuba kwa mmea. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa hisani ya Solidaridad Eastern Central Africa, The Pathways to Prosperity Coffee Project. #badilisha mambo. Kahawa ni mali. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na afisa mradi Anthony Kisa kwa nambari 0714520292. Round 3 imeyamuru kumukia.
Alright, yakoro kwanga mole kemitu wabwatana tenere mwani kibago tebanga toba isago kwa moyo ekegira nyasaye yesu ngokonya remeronge biri naisi tochede yakachia minchoiri chinsani sano na mochabono mugase biru biko ende mbiyo kwele tamu inakimbia sana lakini nganchiri ndako manyegore ya Getembe Prime Distributors. Getembe Prime Distributors ekeneke ya mangana omo tegeri eyene duka ya chireme ye mochibo songo kwa eneke nga konyorore bintu au aigatiabo oriyo kwagacha by the way bintu bina mabati goko genda Getembe Prime Distributors kwenyorera mabati bina girl sheet mabati maisha mabati chisimiti chechingencho chonsi bina Rhino Simba Bamburi chirangi no chire kabisa chirangi kura crown na diora coat no chire chitangi buna echaroto kentangi no chire top tank no chire chichuma cha kirengecho no chire tiles amone bintu bende benge etariduka ya Getembe Prime Distributors yego toka mbarabara ne duka ya Safaricom angena Shell petrol station lakini eboiga samange naboko bakere simigwetere namba 0717 60303000717 6030330 goseboy gobanyero gwetera 0790 904 844 Getembe Prime Distributors enyorire bintu asiligore elia maboko. Inifagiti ekemambi na igu mugo sanga nero boge dhani bo twin boy igoro yengane ya United Opposition mugo sanga mugo kwana mukuruta mboto igoro ya United Opposition last week by the way toro chibinte binge bigo korekana buno muga batebya ega Gusi Stadium ekabisa ega kiama gyo DM go chingira kerenge myake 20 ko Raila Amolo Odinga taikerana ega ari Nairobi kiama gya Jubilee enkya bwato musangire kana nabajumbe baikame kiga gya Jubilee Ntwaro toyo kabiro mwaziri Fred Matiang'i likwepo na igumogo tabanga magi enke Fred Matiang'i tahero turi baga kwanire enke Fred ata kwanire ta sumo sangire kano yo ega lekere through that a united opposition in fact gekora wanere rigathi gashawa Martha Karua, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa natembea. You know, ekero regadiere go kwane go gatetenga anta batano United Opposition na wago chigo sokia omuntu go chigo pambana na William Samoei Ruto. So gatege speech ya regadi kerare go kwana litukoria go by the way. Egate betegatia regadi gashawa, Martha Karua, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa na natembea in fact na baba barayanya aratoko bakagwatora amuna natembea abana bwa barayi batano bago chigotenene na goikaransa na gosoke murayi go chikuruwane segina William Samoei Ruto. You know kidogo magi I felt like Matiang'i ubekirwe nsemo kidogo
Matenyo bekiro nsemo kidogo na ndo maita mangana na mitandao mange sana. Singe tunga ntoko ya ombiko ya kwanira. Atuwezi assume tu like vitu mage things is good, is okay. No. Now, in fact, oise kurigirire bicaye tukore igoro. Asomora yoyo bwekyama gusomora yoyo kabera mukonyo bomora bwensirigadi gashawa gaturita abantu batano. Oyonga ayonero monyene, oyo Martha Karua, oyo Kalonzo, oyo Eugene na Natembea agateba muntu tayora nyare go betroe go betro yeba Kenya. Muntu tayo naenda kane tenga muntu tayora betro mo Kenya kugenda gosose serikali goseko tiga kubekira mo Kenyanse zabanga nabo abana banchi baba Kenya kweli abagutugutena koene Kenya Kenya inakombolewa. You know, kirabare go kwanega, you know magi ekirongo tema kurigire bicha Fred Okengo Matiang'i ekarachiete litukolia Ijumaa asogo sanga ne kiama gya Jubilee abange baba ari batabanga litukolia rero nari Matiang'i ari gochakora rigwa bende buno muoko oyo gochikohirukia bende reye kiama ke gya ODM abana abantu bare gokwana ngao Matiang'i nkogenda rego koraki nkogenda rego kora rigwa rero bene Juma nero gochikohirukia abantu bakabeka kabisa bakabeka bagasuncha mitandao bagasuncha TV kwele bari wasema Matiang'i kora rigwa litukweliga kaiwa bande bagotabanga yaya bintu mirego korugo se kiama bintu mbirego koruigo musangirekana no chokoro bono kero musangirekana yo gocho korwa bene nali Matiang'i gocha kwagwa libaga kabisa be kama ngana teneni ine chinkuma aina mangana go kwanu ase mitandao lakini nkingo batebia soma gasoboniga I don't know gose omorayo yogoniga nyarete go petroi United Opposition United Opposition eba igwetenga Fred Matiang'i kugenda se kiama kirigo kwikira naso musangirekano bwe kiama gya Jubilee eba bete betrayed. I don't know kerengeri kionkerekeke singe nchonga keroga shawanyare to bakago tabanga barabo batano bade waga exclude Matiang'i barabo batano buna rigadi gashawa Martha Karua Kalonzo Eugene na Natembea gocha gosoki baromora yugo chigopambana na William Samoei Ruto. Does it mean Matiang'i ga rokani latabu simamo? I don't know mage 0785102102 SMS line 0706102102 Vona hello radio ati magi bwakire abuna koira bwairire bya bwakire dagira smochindo kwa mafrati ya kapel para mata karibu dage omaete siasa bwata mangana mangi siasa nensensi tata siasa nese tone tranya kwara na bosania abantu ali bante ine ono maete kachawa ero maete babauka nani kachawa kai tata oro se bona batera kwa Matiang'i tamukwanire boetira kiete Jubilee ari bana bwa matembo yo korwaro korwe na ero cha so yo kabero mo ebense ono kana kiata kwanire toyo wetira kirachi eto orindu yagende to ongo bapongesa mbiyagende to ono maete oriana komoite na maete njirara mobe kwanire na amoetie nera aigwekane anya ko musuma bote na ne kama kiatu keteke igwekane mono bono aina na bwa tena bananga na iko sante dagi thank you nanda yaga tabanga Matiang'i mbiachi tukuchiruguraria bona hello magi Sarona tomato sali maete magi karang'ombe re morito bono Water mai ke tara nyore mori. Ono mato mano yo minto moritare. Bono. Bona karago tago ikatinga kitrito kubuata bana bantu kandra kubuata lenda chikura. Inga kitriti go ikatia mori korunda. Bora minto toko poke mori eri bana nto mato na toko nyabeka. Bono. Ande koro no ange ntokia oro rote ngambi yoro kutikosa kuna kuetanga sensenya ko mano mato moroginaro. Bono. Koira mangana komba igo Matiang'i mbiyakiretia tana kwe oro kinga inki kagendrete baba na inki to maete ninki kagendrete ninki to go chigokora igo mwana mbiyakite no anda moro gete mbiya ba korata asengento go chibosio ama chibu nintu yamana asante sale nga moroginaro sale morogia shindu etago to nyara abona hela wajuwe abwairire biyo boke yamona sogondambura
Bono njege ntonare go kwana nete. Oboke. No nyankare boise ko kanyomirwe. Keraba muraba akire chombe no nyame ka kiaruga go tama kabisa utamora aligwa. Otama kabisa ora aligwa igo kabisa igekera go te korentwa. Aba muraba akorire gas. Bono matiangiga baba mubegete semo. Bakara mubisa. Noro choma nyete mongwaro yo moka ngere raisigo. Lakini umaete bono ga United opposition batebirenga ba ani barochinga babere Betroid. Ba morusi yororo kora ba mobekire kando. Bono ntwe to batebaiga. Bono. Ise kobango mubaene tiba koindo mba koindo matianya tenene. Nje muna na kora kukwana kurumapema. Ruto tire mapema. Ruta go etamandi. Ekiagera abantu ababonsipi. No barenge na Ruto. Bakorire gasi komo namanyite metego yabo. Lakini matiangi gatore tuna abantu bonsipi. Bona abana batabanga nere bakoa. Yani ngano muntu yo mubago toka kubase kati ya mata karua na karozo na tembea. Ona abu bago sajia yata ke ire Diego chiko ikagati patabanga matiangijuga tokobwatisie tobe maiga yao egenda dikora rusio mongwaro lakini batabanga na buboka bago chiko tenaria Ruto sokire uchire mapema ikarase seta usinandara babaraka kweli. Ya mono no otora. Asante boke kerengere kiao. Avona hela. Ala mahini. Mahini matiangi abetre kia gusi. Na kia entere kieye. Achete so ruma de musani Ruto. Oru musani. Ruta mutumia ko rusia matiangi ase guru beria. Kai. Akisi miyuto erebe tata. 0785102102 matianginiga Petro eti opposition. Evona hela. Una alo. Joseph nyamata Alex Simbora. Karibu Joseph. Kurujinta mojabo getutu ganya abo mataraiti wali. Jena ko tebaiga. Imivagiti abantu igo bagenda takono polisi saka magoso kana gutare rororo. Bono. Bono buna ata dori baga akwane ibono ne ara agenda y'abantu bande bali ababisa baye bano kokwana bano kutarira. Lakini intu Jose ntoro kokwanira igoro yogo tahe gwali baga kokwana. Asenge ncho gwetera eriso lya gatatu ligoro lya baraya bo opposition na andake nabokoranga byatana nilikuru asema tiangi kidogo. Bona andake matiangi bagwe hata nakurwa sare because atieta sekia makeria Jubilee. Agachigwekereraga no musangirekano bugo musangirekano bwikemekega. Bono nje no jego yoko gamba igoro yekia makeria. Oye karoko geria nga ODM nigere kando. Tendete lakini bono koronero ya chakira gosiria maarufu ya esenge me ukantana. No nye bako na kora makaronso nga watermelon. Lakini ligere bono mna ya kire ya beramu mona UDA. Bono oyo minto kuna cheka ando mukutano lyo Jubilee. Naro talibo besenge njo mwaroche buno urwa mu Rwanda tevienga kieli. Buna balengamo. Nje bunando talibobe bunale ali tigabere kando amona uru. Nonya bandi bajakire siasa muroche buna oyo mongwano oyo lenginga nere edigo the president. Buna no kokwana mangana enga nkobaga na kari kikura cha Mount Kenya. Nje bunando jenga tigera kireiga enga kiyasire goikenga kekerera ikemora buno moriro ko muoka embiyale. Asante sana, thank you so much. SMS line 07061020102. Bobiso kweli bwa siasa bwana hello. Wairire. Wairire Valena. Wairire. Ingonda batebiga. Ntabyange Valena. Yamanto batike kuna kojamara. Kai. Meta nano mwana kera ako tiko iboru boikara ara bisu kwanza.
agatuki karamera tumane kumuru nonye chinchara chiratambea nonye chinchara chiratambea kidogo bono akabutia kakarente isa nyingi igari tumane kumasoki iga keureri abangina bamutwera amate bono igonda tebenga eke amata ikira kitoko bono ya amata ikira kiyote koimuka gyakekura nonye nabo bakona wetioli bali nago tebinga wameficha mtoto tukongo ikalire bagotengenena bagotebanga bono nchuga mwana mnabantu bagukuminga wa siasa n'enjinga igotigante benga ekyamba kelino nyomo gakori umusetugotyo nje bwati mago sando kitwale yabatiego na batebanga ekyamba keli ekyalenge ekyaruto kyaligire ngege ko ekyaruto permanent ama keli wana igana litokeire tena eto tegete nene ko ngwa singinja konyora kiaruti ruroti lakini bono lende karuso baigure nga mwabe petiro ritata bona yetigana gukwana igo abantu nintu bono abantu nintu tobwata lichivu tabasakona gotwetiora limona asante Diamond sante Valine rino tebire kiama tekero kitokuria Evona hela Hello, Buna. Kolo kuko murachaka pita mukaya kolo mataidi kwa wote bwangabu. Karibu sana. Ujero tango de bimunango de wagie tango de biga. Ndio jikata kala kata kwa kwa de yende kiyana na. Mwano itomo tiangera digara aigo. Aragenda Jubilee. Jubilee na jeni moda ifa ifu mbiyare gario. Bono. Ejja madani kala kutoja kolige ligeri ndwaro jeruto sa mwete na ka page de kalo sana na kinya kagamba lakini bono konyorangu tarari na opposition sana lakini bono ngendo bakore de na tungeja de Jubilee rane diango de vira ume bange yeru ounu abugate na madiani ngonyorore ruto ko de banga gaji ngonye gende ke kujabwe bwata kujabdira diko ababebu aba nani taboke ko baira dikore gakubaereria nado ko dio nyol sai ga to ko mo dio zibizi ara ya ne ngo de biare man jang to da to aga bire ga ko bakaba yeso yo asante thank you kabisa agate venga ere una igure yesa como kwanera Evona hello Gari defuna Nemo sunda garsi ndio wakuru natoka sidia Mosomba Kile ndo madabana kama yoka. Matianya kile. Kama chala maze mbali ko moro kira isigo. Abantu bari mbabwate sabu ingia bajya. Ba ko mutiga isikopi. Jaya una uba maruseti ari asarenge bakamoda ininchuba iga. Egotara Petroi. Bado. Oyo bako na otiasa mutira ngaki. Masawa ni tu noyo bako ori ba kupima taki. Koi na dio mondo ra manyale bie kaptense. Mati anero anyale kyane ro mwene ni buna unera rengo mwene nunere. Ndete bunere. Ya sai bono mala siri bono ari diko ambese. Ya bantu batiko ko bana wasi kinde kitera maji male mengo bogambi ko banyara tole. This round ye was 2032. Ko banyara tole bogambi sawa mwari gani. Alright, asante Mosomba. Samba gote vengo no mupira olega. Ko bungaruni oyo. Fernandez yo chimoino. Tima heti aroche bona. Bona hal. Halo, Funa Radio. Ninteni botamba. Karibu sana. Yana njenda kuona siasa hii. Mati yangi entara kole kangani. Ngale otora kede pati ili ya upa. Samara je sukuru amune yo mugusi. Mutale tokole. Ya tikangati keta mwana chukiri amane ko njibogoria anye someka se baba kachagu. Hata alibuna bale kutara kurukale. Mata ateng matinga akili bono. Keraje de chubiria ko wete kachagu kwana ngaki. Ngabono uru ako tumia matiangi go sampartisa isan. Kwa to kwana bo. Anda kwanza ngaki matiangi ako jane kiama na ba kwanza iwete dia lengeza. Matengero si batiaye atena bagusi to ikaransamo ko choro yo ko komando kiruto ona nyao endo te chubiri sina ba ikoyo chubiri ko ya ali suwa wa menero kwa chubiri kali kione
Wana nchibirikia ya kututaria na chibirite buka dikende Mount Kenya. Oroje manyana ndi maingo de boli ga bantu ba kusimba manyitiga. Kindiki Mount Kenya ruwetere fai. Kachakwa imoke nanda ndo sio muntu ole ko abu centro. Obagamiro kwa iko. Bona muna loje pati loje kurube yabo karonzo. Omo songaronzo bago teni kano tebi. All right. Karonzo ko tereni kwa kurualia. Kama kole to muntu mo be ko na tembe yango bale fai. Kano tebi. All right, asante kine kerengere kiao kabisa. Asante, thank you so much. Merongere na ibirete dakika cha michere chinsani sano ne mocha bono mugaso. Ndokonya kusanga gama ngana siasa kidogo. Lakini motaya linaro gotebanga magi to baisa kubeka siasa senkoro. To baisa kukuneke minero. Ili kuzalisha kahawa yenye ubora, ni muhimu ufuate hatua zinazofaa katika kuchuna mbegu za kahawa zinazofaa na kuziwasilisha kwa ajili ya kusagwa ndani ya masaa 24. Jinsi ya kuokota. Mbegu za kahawa zinapaswa kuwa zimeiva kabla ya kuchunwa. Kahawa ambazo hazijakomaa au ambazo hazijaiva husababisha matatizo ya kusukuma na kuchacha na uwezekano wa uharibifu wa mitambo kwenye ngozi. Tumia vyombo safi wakati wa kuvuna. Chambua kwa kuchagua na epuka kuvua ngozi. Weka mbegu za kahawa chini ya kivuli. Epuka kuchuna kahawa ambazo zimeanguka chini. Epuka pia kueneza kahawa kwenye ardhi tupu. Epuka kuvunja matawi wakati wa kuchuna kahawa. Epuka uchafuzi. Uvunaji uliosawazishwa wa kahawa huimarisha kwa matumizi ya kutosha ya potassium. Jinsi ya kupanga. Mbegu za kahawa zilizovunwa zinapaswa kupangwa kabla ya kuchujwa ili kuondolewa kavu changa, chini ya kukomaa, iliyochanika zaidi, kijani kibichi, mbegu ndogo zilizo na magonjwa na wadudu, majani, mawe na matawi ya nafaka za chakula. Tumia nyenzo safi kama ungo kueneza kahawa ili uweze kuona nyenzo zisizohitajika. Mbegu za kahawa zilizopangwa zenye ubora wa chini zitakaushwa kando kama mbuni. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa hisani ya Solidaridad Eastern Central Africa, The Pathways to Prosperity Coffee Project. #badilisha mambo. Kahawa bora si bora kahawa. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na afisa mradi Anthony Kisa kwa nambari 0714520292. Ngana ne raiga nyukwete to sange rero nyukwete to ringori amaswali bunaja turebori ofujo ne bando byagenda nse ebando yabatero yarunse yakina yati kubuyonse ofujo bweboria kike gose ekuto yekasa yaro isengoro ekeronko gyacha kyabera roro ekuto tebwaki kyambori sengenche boria kobengoi yani ni shoti enseje na vero kokonyo montero kweba ubwato kino genda gucyaya kwabo boyo kwabanza tobaisa wanja koboboyo tobaisa wanja koboboyo tago kinya banda yo tigarenze ayo tigarenta go kinya banda yo tigarenze ayo tigarenta go kinya banda yo tigarenze ayo tigarenta go kinya banda yo tigarenze abantu mbarororo banke vironko abandi mbarororo banke chibando vataitebuka bagenderere bakoyusi bakino sokerere onde bwensora live and kicking temera ngerie meeting live te wake beating asengencho tataitigiro wingi kabeke melingo na yokine tarerenga sina yorini toro kabante
kiongozi unde bwenzi ati mweshiga kinsosi tubaisa gwancha koboboyo nekele ngoteba no boryoyo endugu tagwancha otigarense toboboyo sirerense tubaisa gwancha koboboyo koboboyo tubaisa gwancha koboboyo koboboyo tagokinya banda yo tigarense ayo tigarense tagokinya banda yo tigarense ayo tigarense tubaisa gwancha koboboyo koboboyo tubaisa gwancha koboboyo koboboyo tagokinya banda yo tigarense ayo tigarense tagokinya banda yo tigarense ayo tigarense tagokinya banda yo tigarense ayo tigarense tagokinya banda yo tigarense ayo tigarense. Yuki, Egali, Enyange, Samia, Yaimokire, Kiekyo, Endege. Radio Vuna 102.0 FM Nigoturiga Asoko Gosesemia Kira Engaki Ayoko wenya Gakia Yenesiba Ndose geto kujina kwao Ntotali meyorogongo rwa gusina isiko ya gusi Ebiko usura obu ya rwa Yeso Radio Vuna 102.0 FM Toseseniwe Kira Engaki Yo yo Manisango Napita ke Twende kazi Urocheba wotuikange Manyanga chabere yange Urocheba wotuikange Manyanga chabere yange Chikure chichera undiye Manyanga chabere yange Chikure chichera undiye Manyanga chabere yange Boliro bonga bunobo Obega kinga imwarusya Kungaina bakibe chikura babachora inwe mwabe bachera Nako nakorera rere mechando na ninwa banyene mwabachorete Mucheti mogenda no nyemugondo Chikura na cho mwabokirete Mugatene na inwera inienta Begochora baraya bumwatagete Mwamanyanga inwe ndibasambe Gochora baibi babaserete Mutiga kurume Chisane round yenda basere Tiga kurume Chisane round yenda basere Omega kinga ibake muleti Maigeta no tere kagati Mwachakirenga mobatageti Nyagitari mario gonchibwati Asebona iga inwe koralera Koralera Yenderera inwe koralera Round yende timbo irolera Ocheba gotuikange Manyanga chabere yange Urocheba gotuikange Manyanga chabere yange Chikure chichera undiye Manyanga chabere yange Chikure chichera undiye Manyanga chabere yange Abaraya baibina bwabange Enibo bakuye banare nyinge Chikura chabere yange Rorabuna besokiri abange Igo bago chabuna chinkondi Twatenene bikunde Batasere paundi Twachikonywere weekend Chikure chibuna chikwera Yori wono tuko barora Emyaka etano batui bachera Twatigara tukurirarira Obechi para watungainete Magitori watungainete Chisukuru bisima watotebete Nagitari bamido watungainete Ogateba no somi chintakana Nagachora yebaito gakembuna Chiabere irange bono irana Iraundi utamere no nye corona Urocheba gotuikange Manyanga chabere yange Urocheba gotuikange Manyanga chabere yange Chikure chichera undiye Manyanga chabere yange Chikure chichera undiye Manyanga chabere yange Omugambi tware kolia Lero tomo yon
omugambi twari koria lero twamonyora omugambi twari koria lero twamonyora omugambi twari koria lero twamonyora omurai 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 twari koria lero twamonyora. Gokorra bachire bono baekirie birore by'ekigale tata bagong'ia goikiba gotirimbokia birore by'ekigale chitonya kubara tetaleki n'emiti kwarigire n'omwaka obonga bunobo obega kinga imwarusya mirongo itano na ibiri chidaka cha michere chensani sano ne mocha bono mogase ntunde yeto ya gatatu emejo murobere bomokia ngachiro moteri linda kumanyigoro ya Uru Superstores Limited yene duka ya chira bosongo kweneke ngankonyorore bintu agati ya bochi sukari amasie ebintu binde bingi buna mabere niti sabuni sabantu bakwagacha kabisa oise kominyoka Uru Superstores Limited nabo kwenyorera mabati amabati buna MRM dumu na colored iron sheet tisimiti no chiri chuma cha kirengencho no chire mesumari chirangi kurwa crown paint amona bintu binde bingi ebyure nyorera seduka ya Uru Superstores Limited nyora duke yega ekeneke mangano nyakore kisi na magi kwana korbosongo gaiga ngende Uru Superstores ngore bintu matenga mbekere mesumari ga mbekera moyo onye kore nyamira onye kore chisemo chemigori nabo transmar kwa godire bintu byago ayo goko batebenga mbekire tate bintu bya nego erolie yo abwate gali kole kwere gukominyokere ibintu byago oikase egeseri kyago tobaisa gutwara obwoba asamange talire duka ya Uru Superstores Limited eye gotoka samagacho Auro Complex angene duka ya Safaricom osaje M Towers angene bengi ya credit roundabout yenye gitali nene ya kisi lakini asamange onya kore nyumba mo na bokonyora bokoreri na bokonyora huduma aye batesimi enamba 0111615001 ayuli guteka na 07 njetinda atora 07 enagotebye 0111615000 tobaisa kweba boyego nabakonyora bokoreri bo Uru Superstores sokubarekera lyo kugwetera info@urusuperstores.com gose customer care @urusuperstores.com gose boyego banyerugwetera somotandao bo na www.urusuperstores.com Uru Superstores Limited ibako gotebenga karibu sana bwenyorere bintu asiligo ili muguko kabisa ili gori ilike bwegoki ayo munyene singanchira magingende nitafute kalanchi tu kadogo hivi magingende ndiginonyina machega nucha machega harabisi na makendo kwele ende ndarija macha muliro igari siko tokonyora mangana magia sinchira ere yobo ekerano isano na bire chebono mugaso kwerna ndega hashtag nyira today it is leadership Monday #reggae Monday egonga tokumira na bada egari ngocho sangatore amange lakini asa mangana siasa my friend tagotebange myake yigoso mwako tegere na metinyigitega tokumanya na kimangana arabe ayebuno mwake kura ayenayo bwato gochora kwao taribunduki okobekerwa taribunduki siasa na siasa tobaisa kuyibeka asenkoro ndoke the first lady tupatane bye bye.
Matiang'i. Ni nani mtetezi wetu? Daktari Fredi Matiang'i. Ni nani mtetezi wetu? Daktari Fredi Matiang'i. Ni nani mtetezi wetu? Daktari Fredi Matiang'i. Anatetea vijana. Daktari Fredi Matiang'i. Anatetea vijana. Daktari Fredi Matiang'i. Anatetea mama. Daktari Fredi Matiang'i. Anatetea mama. Daktari Fredi Matiang'i. Anatetea wazee. Daktari Fredi Matiang'i. Anatetea wazee. Daktari Fredi Matiang'i. Anatetea watoto. Daktari Fredi Matiang'i. Anatetea vijana. Daktari Fredi Matiang'i. Kwa kweli Kenya, Kenya yetu Kenya, kwa kweli Kenya, Kenya yetu Kenya, tunahitaji viongozi wazuri Kenya, tunahitaji viongozi wazuri Kenya, kwa bima ya afya. Daktari Fredi Matiang'i. Kwa bima ya afya. Daktari Fredi Matiang'i. Sekta ya elimu. Daktari Fredi Matiang'i. Sekta ya elimu. Daktari Fredi Matiang'i. Sekta zote. Daktari Fredi Matiang'i. Sekta zote. Daktari Fredi Matiang'i. Watu wa Bungoma. Daktari Fredi Matiang'i. Watu wa Bungoma. Daktari Fredi Matiang'i. Watu wa Kisii. Daktari Fredi Matiang'i. Watu wa Kisii. Daktari Fredi Matiang'i. Watu wa Nyamira. Daktari Fredi Matiang'i. Watu wa Nyamira. Daktari Fredi Matiang'i. Watu wa Kericho. Daktari Fredi Matiang'i. Watu wa Kericho. Daktari Fredi Matiang'i. Watu wa Kiambu. Daktari Fredi Matiang'i. Watu wa Kiambu. Daktari Fredi Matiang'i. Watu wa Nakuru. Daktari Fredi Matiang'i. Watu wa Nakuru. Daktari Fredi Matiang'i. Watu wa Murang'a. Daktari Fredi Matiang'i. Watu wa Murang'a. Daktari Fredi Matiang'i. Watu wa Mombasa. Daktari Fredi Matiang'i. Watu wa Mombasa. Daktari Fredi Matiang'i. Watu wa Nairobi. Daktari Fredi Matiang'i. Watu wa Nairobi. Daktari Fredi Matiang'i. Korwa Galilaya Omochobo Songo e kaunti ya Kisii, Goika e kaunti ya Nyamira. Radio Vuna 102.0 FM tosesenigwe kera engake. Vuna FM 102.0 Radio Toronto. Vuna FM tosesenigwe kera engake. Vuna FM tosesenigwe kera engake. Tosesenigwe kera engake. Tosesenigwe na Vuna FM. Tosesenigwe na Vuna FM. Tosesenigwe kera engake. Atotega twenzi Vuna FM. Atoseseni wamo twenzi. Tokuneke minero. aya namangana maya asenjera yuwekiranu kurwa chinkongo inyichense ime ya Radio Vuna. Abaibuli niko bagase niko segeto ko ba maiso na bana babo hanne mona so ko ba gorra chinga kiba ko genda bube. Vyombe vya basaye kurwa se kaunti ya Mombasa byaganiriye serikali kurigencerera bwatrania basaye asama bagayobora inane mono kubiki kiruko bumsiye kubiki abasaye buka no morobeli boko baliki abakenya bunaba kichikura nigo cha kirebene chingaki abasaye anne mono bali baikire emyaka yo kubwata ebibande bagase nego segeto kubwata ebibande na kweliki bunaba kichikura ayo muna yanda mango mwancho motegereri na kwaliganira ingoma nya sencherere yobo ikirano isano nebereche bono mugaso gongoro kwa Geoffrey Ngongo omunyakerugo ho community policing kurwa sensemo ya Keumbu Kennedy Ongwani
obaganira baiboli ko bamaisa mona bana babo nanne mono abale ase chisukuru aigama igaje bikole byabana korrekana kwanga chisukuru komenta kana chinseme cha samatuka bwangoiga ukwana mone meseite mangana maya onkwani nigo abaganira baiboli ko baitona bana babo nanne mono ko bagorora ase bakogenda bube nalio barache kokonyekana monegesa kukiabo kya matuka gocha nanye nabo nigaganira kubwaterana kobo hegati yabagambi amona baiboli bunenchira ya moyo kwene kibuna ebikole ebyo byabana kwanga chisukuru ngo kyani kubire asorongorwa gusi aigama igajo korrekana komente kana samatuka bwangoiga kero muibuli ko kanyumba karabuliri tanganinga ngayo mwana oyo banare ngikego ratare kanyumba kinzeji intu tuasaliri abana bagerire bono bagakare kurwani abaibuli atari kumanyangu muibuli no myaka nere ngabwate nere ngabwate sentu twachangira abana baita bange batageti kwenda skuru omuibuli narangonye ko ikanyumba omwana taracha no ene ndagere yimuri kurie mokonye kume kemeza abo bakajinza goje umanya ko mubuli naki ngayo korwa naende sangabe tageti twaragiro tayo naende kago muboli bujago tebye zakuru naende muboli ngikego era konyoruize onye numu mutangana nyomba esababu era konyoruize kunererie kwanyoro omwana ago yakinze kingao abaiboli bayakinze kingao omwana otabwate muntu kumuboli gosengo soma zego soma egoikalite kolirie skuru ekoigoro nalyo ko mataimara go bangamboro no yurde ngamamine skuru omwana oje ngamamine skuru omwana obona barabe nkabi sengenjo tebangeti sisi wasasi ndio tunachangia mahali mingi tigato bangana abana baito tikabamanya ngaintu na abaiboli babo tikatubwaterane tokonya abana baito mambia nakinguna batenga mambia abana baito na bwengu bayito ya mambia kokonya tiga abana baito baende skuru basome naende omwibuli tema komoni to mwana yonga nonyo kugende skuru na mane skuru ale gotigara samangana alengete ne chisemi nigabali mbesku che secondary choboro sukuru ase county ya Lamu beso kire na kwerera hemechando bagweterane mono chingeke bakole mirimo yabo bakogenda kwesuguma serikali kubalika bali mubande mirimo bunenchire mo yogo bakonya sokoro kyabana niko batebere buna niko bagwetere mechande menge hane mono chinga kibara sobokoli bwabo nanga kiyale ko babuya he serikali ebwa elika bali mubanda abange abarachi kokonya hane mono sokubwaterana asenchire mo yogo konya kworo kyabana. We are facing so many challenges. In these schools, we don't have enough infrastructure. And also, these instructional materials, we don't get them. Our relationship with our colleagues from the primary schools is not that. That's why we are demanding for JS autonomy so that we can create a good and conducive working environment for junior school teachers. We are also pushing for a confirmation of the 20,000 interns. Having served as an intern, I can clearly relate with whatever they are going through. The workload is so big, we are so few, and instead of the government deploying teachers from the primary section, it would be best if they confirmed the the interns that we already have. We stand with the autonomy of JSS teachers. 2, we are saying these teachers must be given a clear guideline on how they will be promoted. We know those who are graduate entered at C2, the diploma C1, and at 3 years they will automatically move to C3. When they move kwe murungani kwabo hanne mono gukoni watano weche sukuru che secondary choboro sukuru ase che sukuru choboro seimeyense ningo kogocha chingaki aba horoki wabande gosaboroke bande kurwa che sukuru che secondary choboro sa county buna chiri cha Nyamira eliye Homa Bay county ya Bungoma Nakuru na Boigobone he county ya Lamu baisokiri asokogania se serikali nse wizara che semi kwene kebuna ngwatane che sukuru che secondary choboro sukuru ase che sukuru choboro seimeyense nigo baganirie ogwatano kobo na nemono habari mwabane na barayi chiko chora se chisukure che secondary choboro so barwe gati abo bunenchere moyo korobia obokoleri bwabo. We are asking the Teachers Service Commission, we are asking the Ministry of Education to grant JS autonomy. We are asking the members of parliament that the sessional paper that is presented to you on comprehensive schools should be rejected in totality. The piloting program that the government has been doing in JSS about the issue of comprehensive schools, it is not working and there is no learning that is going on in junior school. Wajisimamie wenyewe kwa upande wa
hata na pesa za shule zao, kwa sababu serikali inapotuma pesa tunajua kwamba kuna pesa zinaenda primary na kuna pesa inaenda JS. Kule JS tukuwe na principal, tukuwe na deputy principal, tukuwe na head of departments kama ilivyo kwenye senior schools. The girls have skirt, the boys have long trousers. That is different from the uniform of the primary school. That is uniform autonomy. Secondly, accounts for primary and junior secondary school are different. So the financial accounts being different, that is financial autonomy. What the JS and teachers is autonomy on the issue of management and administration. Radio station ya Chiranguma mono. Radio Vuna station ya Chiranguma mono. Radio Vuna abarali babatobo manyi mono. Radio Vuna abarali babatobo manyi mono. Radio Vuna. Radio Vuna 102.0 FM. Maene niko gendete kotegera Radio Vuna 102.0 FM umanyugwe buna gwateka kuruchingongo inyachense. Omorobelio bokubalikia bakenya buna bakichikura nigo chakire benerero chinga kekyombekyo gyoko gosegeterine topo chorine chimbe mensi ya IBC kerengete kubalikia bakenya gweta milioni 5 nuguta 3 egatia buna basabe ikire myaka 15 etatu gochigoro nyuma yo bochorio bonne bumwaka bwechiri bube na 25 nebere nanyina bo homorobelio yupo kubalikia abakenya buna bakichikura tugochiko korekana sichinsemo chiri chigo chikwene kyo bochorio boke asama tukabwange gosomutinye 11 mwaka jaiga chinga kekyombekyo kyararirie gochia goikerania homorobelio kubalikia abakenya ase chinsemo oimense morobelio yo ni gochakiwa bene ase county ya Kajiado sensemo ya Mashuru saba commissioner kura se kyombekya IBC bakorwa n'umunyakerogo obo obwekyombekyo kya IBC Rasta Setakong baika senseme yo na nemono gochakia omorobelio yo chinga kyora cyo ikarani wase chibunge chonsi chimibere na marongo kyanda imense omunyakerogo wabasaye kura se county ya Kajiado Elaine Maritech an nigo abaganiria basaye ime yense ya Kenya wesokia na kwelike bunaba kichukura bunenchereyemo yokoleta moncherio asoborai obu babire bakwemurunganiria asenga kintambe ukwana chinga kicho gochakiwa bene kumurobeli wo kubalikia bakenya bunaba kichukura sensemo ya Mashuru ime county ya Kajiado Elaine gaba segetera basaye batarelike bunaba kichukura wesokia sobonge chinga kichi kumurobeli yo ochakiwa bene imense ya Kenya. Kwa majina naitwa Elian Martine Johana, ni kiongozi ya youth kupitia Kajiado County Youth Alliance. I'm the chairman. Na nashukuru tume ya uchaguzi IEBC kufika hapa na kupeana fursa vijana kwa vijana na wale ambao wanataka kubadilisha their polling station na kuwapea fursa ya kujisajilisha na kuwa kwenye nafasi ya kuweza kujichagulia watu ambao wanataka wakuwe kwenye uongozi. Naomba youth wote wenye wako across the country, because the launching we are having here is a national launching, na tunaomba vijana wote across the country kwamba wamekuwa wakilia wakisema kuna uongozi fulani mbaya, kuna ile iko na kuna wale wanataka walete kwenye uongozi. Tunaomba kwamba this is the time, this card yenye unaenda kuregister kama voter is the tool you need to dethrone whoever you need and install whoever you need positions of leadership. And youth should not ignore the matters of governance in this country, because every aspect of life in the nation we live is shaped by the politician whom the leaders we call the politician we call the leaders, and na wao tunawaweka pale kupitia kwa hii kura yenye tunaenda kukata leo. Chinga kiechechyo hegatie byombe byabasaye kurwase county ya Mombasa nigo byasokire na kwenda kubasegeta abantu na nemo nabasaye batarelike buna bagichukura wesoke na kwelikia chinga kiechigo morobelio yo chakire bene mense ukwana sensemo ya Nyali niga basa bwewe murunganire buna igatie bana siasa nigo babere bakomotubeka bobe na matuko makaigo maiga yogo choruna go swabisi babaereria magega chinga kinonya nabo balire yo chukotatumeka bobe amona bana siasa baligeti kwemanyekani hane mono kweligerie birogo chinga kyobo chorio bone bwabere irange. We are here not to look for opportunities, but we are here to unite and create them so that every youth who are suffering the same problems that we as youth are suffering, which include unemployment, exclusion, decision making, lack of empowerment, those are the problems that every youth, be it in Kisauni, be it in Nyali. Mimi ningependa kuambia vijana wenzangu wajitokeze, wachukue kura, tujisajili kwa wingi kwa sababu sisi youth ndio ambao tuna nguvu. Na sisi youth tukiamua jambo letu tunafanya na kwa ukweli. So tuamue
tuchukue kura kwa wingi ili 2027 ikifika tuweze kuchagua viongozi ambao wana malengo. Kutumia kucreate goons hapa ama mahala popote panapowadia uchaguzi. Ningewasihi vijana kuwa wajiepushe na mambo kama hayo kwa sababu haiwafaidi hawa kwa chochote. It does not benefit them at all to be goons or be used as goons so that a politician to win a certain seat. Sense mwende niga basabwe bagania serikali kuligelia njerera bwatrania basaye hasa mabagayo borai munabono huko bekekero kyo MCA koba ekia basaye buka elio giria basaye boyo koikuigwa asoborai meyense tingakie chiga toroichi asobochoryo bonene. If kama tulikuwa tunapigania inclusivity wakati wa maandamano ya Gen Z, mbona inakuwa ngumu if possible the lowest rank iko kwa serikali ya county I think ni MCA. Kwa nini vijana wasipewe hii nafasi kwenye kama direct chance ya vijana pekee wasimamie hizi nafasi za MCAs? Nadhani hiyo itakuwa ni one of the main solution at least kuengage mavijana na kuita mavijana karibu, haswa kizingatia tukijipata tuko pale pia sisi tutapeleka vilio vya vijana wenzetu mashinani ambao kwamba tumekuwa nao. Chiteka chabutokire ni komine bire maiga ye chinsa isane bire chabono mogaso na bunongo ikero mweli bwa mangana mayase ncherere yobo ikiranu kurua sigeta seni kyo bwanje nambe mo kya Radio Vuna kugwa kira mbe mono mwancho motegelia soko chargo sangani geta seni kya Radio Vuna chinsa isane satono nyora ye mananda manga sencherere yo wenge kongoro kwa Geoffrey Ngongo na koganire botegeli burubia. Uyonoro mweli obwa mangana magia asenchira yobo ikiranu. Vuna FM. Vuna Vuna FM. Vuna Vuna FM. Ase bibia. Vuna FM. Asambatera mayai. 102.0. Asambaranga mayai. Sese niwe kerengaki. Abararia baya. Novo semi ujana mangana maya. 102.0 FM Toguna Ekeminero. Umubayino Wilituko na Thomas Onguna. Rugurundwa mbeo kona rosoki keve, rugurundwa ngoi na biri. Rugurundwa mbeo kona rosoki keve, rugurundwa ngoi na biri. Oro norogongo rwabubisa. Kale nigo abantu bari gutira kurwa cyaci kucye masaba gose cyombe kurwa sigisi na bumanyi. Esegeteye nigo yarenge eyamakweli. Igo ekeraba seti bayiranire buya nigo bare gotogirwa mono barwaho bayetianga ruguro ndwa makweli nonya bakorotogerigwa batebanga cyombe bakiretire ko ningo bakirusia asabi kagira umugusia gateba uruguro ndwa mbeo kona rosoki kebe ruguro ndwa ngoi na biri asumu bintu buri tukerendoke Thomas Mbuno monguro yo seseni. Rocky Driving School na koranyora masomo yo bogende chigari gochakra class A2, A3, B1, B2 light vehicle automatic, B3 professional, C1 light trucks, CE a heavy trucks, D1 ye chigari chia PSV chokubugulia bantu 14, D2 na D3 ye chibasi. Boigo bavata masomo ye keraskia F asabanto balinobolema ni chikosi chinke buna PCD, P Executive, Basic Mechanics, Basic First Aid, nechinde chinyinge. Rocky Driving School, evanchiri na NTSA, kurobo koribo masoma maya keralitoko. Imeyomu Chubosongo, batarira samagacha Market Plaza, Nyakoe, Kyoge Junction, Ogembo, banyole chimite mieyemo, kurwe bara ya Mosura, Nyamire bara samagacho, Amanga, Sama Petrol Station, na Kilgoris Town, Mbaleo, Inyora, mbogwate ofa asebali bakolire Form 4. Wakirisi miasin number 0723-803-503, 0723-803-503. Rocky Driving School. Safe driving is our top priority. Rocky. Nyantomeri otakondetera
mabati ya inera nginga kembe kege sumugura ana mabati gwakira ni uzingie kwa mabati ya ne kwakira ni ama yambwa tebakera ngingwa kangara nie ngukora mabati ya mai ngai nkonyora mabati ko mabati ya yura nyora kuro Uhuru Superstores Limited Ichua songo marana maya chirora Ebono eduka ya Uhuru Superstores Limited Bosongo kubwaterana na mabati rolling mills Baigoire showroom membo ukegima South Nyanza na South Rift aso kwerora na kuchora mabati uganetie nkone bara mabati ya 28 30 na 32 gauges yechi mitoraganie ni warranty mbabwate ya gochakire miaka 5 goike 50 amabati ya yona yechi kala buna charcoal grey brick red tile red sky blue chocolate maroon na yanda mange Uhuru Superstores Limited Boygo babwatrane na Crown Paints kwene kiankonyorore chirangi cha economy na premium chingia naende chiko menyenga kientambe chire tayari gotumeka gose na obago kuburukanire gweke kale lioganetie ni machine ya Crown Paint color mixer Uhuru Superstores gotoka Uhuru Complex ange na Safaricom Boygo JM Towers ange na Credit Bank Bosongo nebu atabakoreri barako bose myoganetie utaragoreki utagete inyora eduka ya Uhuru Superstores Limited nigo bako gokobere bintu bire kwagurire gwika chingongo au buna Kisi Nyamira Migori na boigo chinsemo chia Transmara gwika gesieri kia utarugwa kanira kende gionsi akisi miase namba 0111161500 goseba likereri ukaso mutandao info@uhurusuperstores.com Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Round 4 imeyomoro bulio bumukia lanchingia imeyomoro bulio bumukia Mungu naomba niumbie utulivu nimegundua ndo asili yako Mungu utulivu kabla ya vyote kuumbwa roho wa Mungu ulitulia juu ya maji kimya juu ya maji katika utulivu kila kitu kiliumbwa yani mimi na vyote vilivyomo ni matokeo ya utulivu wako utulivu nami Baba niumbie utulivu kila kitu ninacho lakini sina utulivu ulipotaka kuongea na Musa alipanda mlimani mahali penye utulivu kimya utulivu Yesu alifanya kazi yake yote mchana lakini usiku alipanda mlimani utulivu mahali penye utulivu kimya utulivu katika utulivu yanatokea makubwa katika utulivu yanafanyika mazito utulivu naomba utulivu
wanatafuta mahali penye utulivu. Hata wachawi wakitaka kuroga wanatafuta mahali penye utulivu. Utulivu, utulivu. Waabudu shetani wote hawapendi kelele, wanamwabudu Mungu wa Ibilisi kwenye utulivu. Utulivu, utulivu. Shetani anaijua siri ya utulivu, ndio maana ametupita kwa mengi. Utulivu, Mungu tupe utulivu. Utulivu, niumbie utulivu. Utulivu. Ukitaka kukua kiroho tafuta utulivu. Mungu ataongea na wewe utulivuni. Ukitaka kufanikiwa kimaisha tafuta utulivu. Utulivu, utulivu. Matajiri wote duniani wanapenda utulivu. Shida ya masikini anapenda kelele. Utulivu, Mungu tupe utulivu. Naomba Baba niumbie utulivu, niwe na mwisho wenye ushindi. Utulivu, nisikurupuke kuwajibu watu. Utulivu, sitaki kushindana. Utulivu, kilindi kirefu akipigi kelele, lakini ni hatari sana. Utulivu, Mungu nipe utulivu. Utulivu, niumbie utulivu. Utulivu, utulivu. Noganiti kubwate na kwegoke nemeroberio au yubwancheta se TV bono enyorere TV kurwe duka ya Diamart Keroka. Diamart Keroka nigeokoretera chitibi che chinganjo chionsi nande chisaizi au puna chitibi chiri che Sony, Hisense, Samsung na Vision. Inyora Diamart boy gonko ne bare chihuva, subwoofers, guitars, microphones, chichaja chionsi, chispika che chingencho au, chikuka, chi microwave, chi mixer, amasasi, chi battery, chi basi, chi flash, chi headphone, chi cable tunes chi estima, chi blow dry, goika horn speakers. Diamart Keroka ne dukembo nande ya chirenkuma. Ajerera bwebwatere TV asirigoliro mobuko korose duka embo ya Diamart. Kore umuchio Keroka tarera Diamart gotoka sebara ya Keroka ichuni opposite nyagitari ya Keroka. Gose bakere simi goetere number 0748403117. Gose 0711437974. Diamart Keroka na otore naye chinga kichonsi. Wakulima wa kahawa wanahitaji ujuzi, maarifa na taarifa mbalimbali ili kuongeza mavuno ya kahawa huku wakitumia mbinu za uzalishaji endelevu. Misimu ya kupanda kahawa katika maeneo mbalimbali ni kati ya Machi, Aprili na Septemba, Oktoba.
Wakulima wanahitaji kuanza kuandaa ardhi yao miezi mitatu mapema. Jinsi ya kuandaa ardhi: chimba mashimo miezi mitatu kabla ya kupanda. Mashimo ya kupanda yanapaswa kuwa na ukubwa wa futi 2 kwa 2. Shimo moja hadi lingine linapaswa kupima mita 2 kwa 2 kwa aina mbalimbali kama Ruiru 11, mita 2.7 kwa mita 2.7 kwa Batian. Lundika udongo wa juu na udongo wa chini tofauti. Changanya udongo wa juu na kilo 20 za samadi iliyooza na gramu 100 ya mbolea ya fosfati kama DAP, TSP na SSP. Jaza mchanganyiko kwenye shimo na utumie udongo wa chini kutengeneza ukungu juu ya ardhi. Panda miche kutoka kwenye vitalu vya kahawa vilivyoidhinishwa mara tu mvua zinapoanza kunyesha. Ondoa mfuko wa plastiki kwa uangalifu na uweke mche kwenye ukungu na ujaze ubonyeze kwa nguvu kabla ya kumwagilia mti mchanga. Epuka upandaji wa kina ambao unaweza kuathiri ukuaji. Tandaza shamba la kahawa kwa kufunika udongo na tabaka la mmea kavu kama vile nyasi ya nepi, mahindi, majani ya migomba, ukataji miti na kadhalika. Hii itahifadhi unyevu kwenye udongo, itazuia magugu kukua, joto la wastani la udongo na inapooza hutoa rutuba kwa mmea. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa hisani ya Solidaridad Eastern Central Africa, The Pathways to Prosperity Coffee Project. #badilisha mambo. Kahawa ni mali. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na afisa mradi Anthony Kisa kwa nambari 0714520292. Lanchenkia. Lanchenkia. Tupendane sisi wenyewe, alituamuru tupendane, alivyotupenda sisi, alituamuru tupendane, alivyotupenda sisi. Upendo hauoni chuki, upendo hauoni wivu, upendo hauna mabaya, upendo wake Mungu kweli uvumilio. Upendo hauoni chuki, upendo hauoni wivu, upendo hauna mabaya, upendo wake Mungu kweli uvumilio. Lanchenkia. Tumepewa amri mpya, amri ya upendo. Hakuna nyingine iliyopo kuliko ule upendo. Hakuna nyingine iliyopo kuliko ule upendo. Upendo hauoni chuki, upendo hauoni wivu, upendo hauna mabaya, upendo wake Mungu kweli uvumilio. Upendo hauoni chuki, upendo hauoni wivu, upendo hauna mabaya, upendo wake Mungu kweli uvumilio. Tukutumieni mafundisho yake Bwana Yesu Mwokozi. Alitufundisha tupendane, tupendane sisi sote. Alitufundisha tupendane, tupendane sisi sote. Upendo hauoni chuki, upendo hauoni wivu, upendo hauna mabaya, upendo wake Mungu kweli uvumilio. Upendo hauoni chuki, upendo hauoni wivu, upendo hauna mabaya, upendo wake Mungu
mtu yule aliye na pendo anachukia Mungu baya. Mtu yule aliye na pendo huvumilia siku zote. Mtu yule aliye na pendo huvumilia siku zote. Upendo hauoni chuki, upendo hauoni wivu, upendo hauna mabaya, upendo wake Mungu kweli mvumilia. Upendo hauoni chuki, upendo hauoni wivu, upendo hauna mabaya, upendo wake Mungu kweli mvumilia. Ili kuzalisha kahawa yenye ubora, ni muhimu ufuate hatua zinazofaa katika kuchuna mbegu za kahawa zinazofaa na kuziwasilisha kwa ajili ya kusagwa ndani ya masaa 24. Jinsi ya kuokota. Mbegu za kahawa zinapaswa kuwa zimeiva kabla ya kuchunwa. Kahawa ambazo hazijakomaa au ambazo hazijaiva husababisha matatizo ya kusukuma na kuchacha na uwezekano wa uharibifu wa mitambo kwenye ngozi. Tumia vyombo safi wakati wa kuvuna. Chambua kwa kuchagua na epuka kuvua ngozi. Weka mbegu za kahawa chini ya kivuli. Epuka kuchuna kahawa ambazo zimeanguka chini. Epuka pia kueneza kahawa kwenye ardhi tupu. Epuka kuvunja matawi wakati wa kuchuna kahawa. Epuka uchafuzi. Uvunaji uliosawazishwa wa kahawa huimarisha kwa matumizi ya kutosha ya potassium. Jinsi ya kupanga. Mbegu za kahawa zilizovunwa zinapaswa kupangwa kabla ya kuchujwa ili kuondolewa kavu changa, chini ya kukomaa, iliyochanika zaidi, kijani kibichi, mbegu ndogo zilizo na magonjwa na wadudu, majani, mawe na matawi ya nafaka za chakula. Tumia nyenzo safi kama ungo kueneza kahawa ili uweze kuona nyenzo zisizohitajika. Mbegu za kahawa zilizopangwa zenye ubora wa chini zitakaushwa kando kama mbuni. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa hisani ya Solidaridad Eastern Central Africa, The Pathways to Prosperity Coffee Project. #badilisha mambo. Kahawa bora si bora kahawa. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na afisa mradi Anthony Kisa kwa nambari 0714520292. Welfare ya Radio Vuna nigeukorarire byombe biribiganiti kwirike nero gokorabo umuraibwe kyombe bunekyo na bakubeko kuboria gwetere namba 0703102102 erinde kyombe kyo gotarero na gosomigwa bune welfare ywe gokore mirimo bataririkia kubeko kuboria goswase welfare ya Radio Vuna akesimia se namba 0703102102 ama chiko na marago kubwatigwa. Yuki, Egari, Enyange, Samia, Yaimokire, Kiekyo, Endege. Radio Vuna 102.0 FM Nigoturiga Asoko Gosesenia Kira Engaki Ndose geto kujena kwao Ntotali meyorogongo rwa kusina isiko ya wisi Eduko usura obu ya mwa Yeso Radio Vuna 102.0 FM Toseseniwe Kira Engaki Production Lanchenkia Round 4 Imeyongoro Bumukia Ahadi zako
Lanchingia imeyo morobulyo bumukia. Round 4 imeyo morobulyo bumukia. Ninakushukuru Lanchingia. Ninakushukuru Bwana, maana umetenda Bwana, Bwana umejibu Bwana, maana umetenda Bwana, Bwana umejibu Bwana. Ninakushukuru Bwana, ninakushukuru Bwana, maana umetenda Bwana, Bwana umejibu Bwana, maana umetenda Bwana, Bwana umejibu Bwana. Umesema nipitapo kwenye maji mengi hayatanigarikisha Bwana. Umesema nipitapo katika moto wala sitateketea Bwana. Bwana umejibu Bwana, Bwana umetenda Bwana, Bwana umejibu Bwana, Bwana umetenda Bwana. Kinywa changu kimejaa kicheko mbele zako. Midomo yangu inanena shangwe mbele zako. Kinywa changu kimejaa kicheko mbele zako. Midomo yangu inanena shangwe mbele zako. Nafurahia uzuri wako Bwana siku zote. Oh, nafurahia shuhuda zako Bwana wakati wote. Kinywa changu kimejaa kicheko mbele zako. Huyu ni Mungu anayefanya, huyu ni Mungu, huyu ni Mungu anayetenda, huyu ni Mungu, huyu ni Mungu anayesikia, huyu ni Mungu, huyu ni Mungu anayejibu, huyu ni Mungu. Yeye ni Mungu anayetenda. Yeye ni Mungu kwenye magumu anayetenda. Yeye ni Mungu. Huyu ni Mungu anajibu. Yeye ni Mungu kwenye matatizo anasimama. Yeye ni Mungu. Yeye ni Mungu anasikia. Yeye ni Mungu kwenye jaribu lako Bwana anajibu Bwana. Yeye ni Mungu anayefanya. Yeye ni Mungu. Yeye ni Mungu anasikia. Yeye ni Mungu. Yeye ni Mungu anayejibu. Yeye ni Mungu kwenye matatizo anasimama. Yeye ni Mungu. Tulia kwa Yesu, ziko baraka zako. Tulia kwa Yesu, ziko baraka zako. Tulia kwa Yesu, yako majibu yako. Tulia kwa Yesu, ziko baraka zako. Tulia kwa Yesu, ziko baraka zako. Tulia kwa Yesu, ziko baraka zako.
0785102102706102 sabeslani nekiro kumanya somo gasoboni gagose kwarageire nguri okuganiri lanchingi yavuna. Hello magi wairire wairire vya irimochi kurumongoni. Karibu sana. Nginarira gatima kiyo na mavere yandro ngaranchi arira strawberry alafu na Franci Otieno Erorbo ebandendere na masabiki onsi kietwa ranchingi. Asante, tware lanchingi ya kabisa. Vuna hela. Hello Vuna. Magi wairire ande studio. Wairire vya. Tere bayo bukombe masonge bate. Karibu sana. Wana ranchi ndanga naye kora ganelia. Asante. Mako anda tara kurunyanchwa. Madam Spika na yakundi oye. Joni botamba. Munyagita alibwenchara. Umunyi mwana nyasaye kurubosongo jiduka umusomba Justin. Alafu na iskevu. Kwa tairanchi yabanyura tereba mukomba. Asante tereba tware lanchingi ya 078510210270610210 warageire vuna. Hello ire mai wairire vya oyo muchapakazi kurutamba. Karibu sana. Ngo tayia masabiki onsi tiranchi ngia na mantrebo pobo kompeka kuntukuta. Asante mchapakazi. Avona hela. Aramai. Kama kawaida gari agetata waikira. Karibu sana. Tegana ya chuka auto gatima tingi kwalira. Naragere. Wona ngona gotomera avocado manango tarage. Avocado nero tingulira chingini maragoba. Sawa no koliginda maga yeten. Ndima dio mwego waba siango Madam Spika oboke bwe ankara ke goke mugambi dagira simujumbe Samson Ondigo litunda nyakorandi sije guru esamba arabo mondo gurwa mondra go bokombe airini kurumarani ndege ya radio funo mwego bweli John tama kubirongo arabo na masabi kionsi binanya garanchengia. Asante tware lanchengia. Batonde tengi kwari gusina rero no murindo. Naguna leiri. Evana hel. Aye magi. Na kiwairire. Wairire. Iguro yonimo. Kurumongoni banisi. Nero yo. No gando timbura nere ti aingire kabisa je taite kwa kaise. Abosonga tata liri abeire bobe. Bosonga abwere bobe. Abango koletera nare ingikende lakini bono tiganti kenje koletera mambia. Aya. No tigante bie tindari kende injo madene tundubalinde. Pole. Nganyerete gari ganti me tigante bie remote kurmongoni. Alafu na iwachuka kunako ngitakando. Entereba yobo kombe tiganye teri na ebarishungara nare kurmongoni. Oboke bwenkoro. Mane kurwonte imani chumbe kie mata. Tebitoshe ni kurukia mogiti. Mane kurwonte bitunda nyakuranda. Ntebiteres kurmontine roje. Mane kurwono mundu naro kurwari kurkuliyo ni chima kinga yajete. Nama sabikyo sipingo nyatebinga ki. Ranjingi ya. Asante. Thank you. Avona. Aye mani. Wangu. Yande. Kama kawaida. Sicha. Sicha na kio kurichisa moche samba. Kiki kwalire. Nara nyora kanti kite na mitira ke konde kiumbu ake. Oneli asina mwigure. Tole no mukaka ke toko kuna chwe ya gaiga. Alafu nawe stroferia naiwe toko rokanda mbongo na chosi nukurukia mugiti. Ingonte ya masadi kionsi piasa ime no otore mo yondo ke gogo ke mugambita ngita na saburo ni nyabaro arafu no gogo ke nkoro ko betere mu yawo yawo tigoro gabo. Ya one ke sije kuritenza mu jesa mama dra. Asante Gesicha, thank you. Steve on the beat. Evona hela.
Madamu Maji. Mambo. Poa sana. Nimekula nini? Leo nimekula ugali by the way. Na otenye kwa bwata kende mbolo togo ko umukira. Hata na tichireme kwa kweli. Bara kwa watre damasi atima konyanche kerare. Karibu Kimadha. Akimbiande. Na bwatre ne suguma. Wana tingora igwa wale na baro seba bwatre kende. Oboki oboke bwankara. Salome tomato, mongina ana. Ntaraba yobo kombe. Mongina ngine simaseno kurwe kerara, Sara korunyancho kerare, Alexina kwamboka. Na masati kiasi pia radio funa na nyakwani le kormontinda ote. Diamond. Asante sana. Evona. Nalo Magi. Na kibwa. Mbiande kabisa. Tuja kurubota. Anga ni ya ranchi ngi. Dinero ote. Bani siomba. Nafta. Nene multi. Sisana. Tena. Dena na mamia stawo ranchi ngi. Sante Kimadha twari lanchingi ya. Vona hela. Funa radio. Dagi. Wai. Gi kwalire. Adega sukadero ngondia bali. Bona boni kwetende saini mlanta ikweti. Bas. Bona timo se kwalire tende. Arageire. Tra kino maramdo. Mana mintana arageire. Yombia. Bona tiganja timo ta chuja cha watu binenge stimo. Kwa somo. Josi ni moke mongorikona. Bona jonge simago to kana josi ni kama kujasarme tomato. Uchipo de tima kia sa chiti na montine ocha to na gode sindake ya ngara. Nite kona ya cha chupa na moigwa. Uche ya masawa montereba. Etaji. Bosi tinko bateria mona soda matia no tramo. Asante Dagi tware lanchingi ya kabisa. Dagi obeki rero ngori kabisa nege sukari tata. Vona hello. Aya. Timu hapana kosa. Timu hapana kosa ikose kwa nini? Wewe, ama timu Savana tumeongoza. Savana bwana ni tore bobe. Kwani iko nini? Na hata note simu. Na Arsenal lila wale jaba kututu basawa. Omoto koronya mizane kasa uni hata ni mora. Karibu sana. Bali yechi engineer Kionsoro. Ili amfitanya Juni siongeli wina roboto koronya cheo. Mana wate Kristini makoti nyandega no mugako magiro. Mana wate ne mili kidi Martin Masesero batumikira. Nama sabi kiosi pingo baranje graba graba kumikiro ya. Asante sana. Timu Arsenal na timu Man City, Manchester City. Natinda atora Manchester United. Inu na Chelsea vera kuchali. Vona? Una magina kibwa. Mehande kabisa. Ako kile kogota kiba tireke hele koroteria stona ko ni lanchi igie no retorari. Asante na rageire. Sawa santi nyore sara kurunyanju. Oke bwe ngoro evarini marani musombacha sinirioba ikimata kurumsesi. Arafu no buke bwengoro muchikoro nyakinga pile sistami precious na montinero tino mwana ribobo iti arafu frende bonsi tinabaka ni ranchingi ya nana muranga subutu. Asante sana tware lanchingi ya tujumbe cheno chigenrete gocho goka 07061021 na 02 Vona radio. Hello Magi Magi boirire bie strawberry. Ndiamana to kontambwa. Karibu sana. Wana njena nyo homo changanyiko uri okurukunga kokoto yani ngaki. Egeteli. Nyoyo, egeteli. Kwalire ndagiringi ya kweli. Na etina kachayo na to jenga mbuyande. Avocado ne rabanero kabisa erie nuke. Wana tiganga ne dia belanchi ngiana iwe gesite kuru sambaria kare sia chuka ngendo mondo kurukunga sote nene. Ngende ke tabi ngende na josi
mugiti na Salome Tomato na ani Moranga umuntu korokunga Gibson mu bitima zisa kiete linya ni seba kiete Teresi na mongwano liko wali Katolika ali muchumbe na mashabiki wa sipina korugire sinyacheki cheki urwali nyamakoro to pansi simba tebinge lanchi ngiane kiambokera ali ne mori. Asante tware lanchi ngia. Evana hello. Magi. Kayiro gire ready ambiyandi. Okay. Sara. Sara kintakunyanjo. Kwa ragire? Naragire manesi goma. Oh. Kwa ilingi kwa liuso kutungaina kwa rai. Naragire bokima kweli kweli. Na igure kite batuteri ya Sakalo. Teresi Montina Rote. Enteraba yobokombe. Ole kurupara mate. Ketadi. Salome Tomato boke bwankoro. Nina bantu kurumarerami. Esa odenena. Na mashabiki ya sitimba ganiriranchi ingia ngaba. Asante tware lanchi ngia kabisa. Evona hela. Nigefuna. Oyo namusanga jasi nibana aliro likuneni zono bokuma na mabere. Bono. Ndozi naende kole rango na go tukabune kali nyawenya. Bona na igule kiba tukurejea sakawolira mandazi ayo ilo tibene ndi alire. Oboke bwankoro kuzo yaudi. Ituna nyakuranda. Alafu na strawberry ongekire sibi. Alafu na Madam Cho sidi kiomba biti. Alafu na ngara bakombe areti ayo ngoni ti. Na abande basiku batainga abana banyasaya omane nabasiseni omane nabayitibesa omane nabayinigo aya abana bayinigo mbiyema nabayirose ayelalo. Asante, thank you. Agata mageni Joy kutoka Kibirego niko ndani na my mama Evalena. Asante sana tware launching ya Joy. Agata banga huyu ni nani, ujumbe yake inatoroka inakwenda. Agata banga mage Richard Onyancha kurwa metaburu. Agata mage nonda somoro bere bomo ke launching ya Asante Julius kutoka Kineni Schema. Agata mage good lunch to smartphone dagi Strawberry Josephine Anna egese cha Teresia Gilbert Wansuwere gesa oboke na banda banga. Asante vona hela. Ala. Ona angana lero kwambwa asiranye bicara gaga. Asini ni sana. Korindi Yesu kumubuina umbweire. Amina. Rongo tebanga na iguru muntu kurugujasi nilioba koru ari matoke sibie. Na iguru Sara kunyanjwe kerore. Akubwatirana na dama na mali siatima. Alafu na iguru kipati kuroteri ya Sakawa. Na iguru muntu kurukwanga nere konere siachuka. Na iguru muntu kurukunga nere vanisiungaga. Na iguru muntu kurukunga strawberry na onyongeta. Alafu tonyoro muntu kurukunga nere geta bi. Tonyoro muntu kurukunga nere yobokombe nyeteru kurupeteremu muntu raro kurukunga boke bwenkoro. Tonyoro no yo kurukunga nere kurukunga kuruari pa Katolika para matre mo chumbe. Akiko batebea. Baba na Moranga, baba mo nyo kurukunga nere. Madam Speaker kuwancho murukenga Josephine. Osi tiba twana jengia onyorose yo mwaka nyakundie ndagera barage ngora na sanya ko basiseni to nyakumira na ndi kinga kingia na mashabiki onsipi kanya kwani likioli seri mpaka Teresi. Asante santo boke kabisa na sese nigwa ega mirongo ogoseche dake mirongo 5 na kianda chise conduction licha tigaire mirongo 3 tonyora mangana majesenchira ere yo bwenge sana na sto chabono mogasa gendra gusangana SMS line 0706102102 ekero ko manyogose kwa ragere ngore kuganira elanchiringi endoke the first lady to kuneke minero. Yevuna FM 102.0 Radio Talk. Funa FM
Minero. Ayana mangana maya asenjera yowe. Chiaragre chinsa isano nesto chabon mubaso monchomo tegarere ngugo kwani ana go kwaligania samangana maya aso bwengeri taliane Joseph Obuge. Umurobuli boko baleke abakenya bona bakekora ochakire ekiumbe kya ABC kirengete ko baleke abakenya goetana chimiro nisano nemo nugota izato egati yabale IABC kirigete ko leke sobonge nyuma yo bocholi bwa 2027 bataraika nabasaya bayekire myaka 15 tatogo cheguro umurobuli yokora wono munyakero go Rasta Sedung Ethekon ochakiwe mwe ya Kajiado na no chiego ikirane go hasibonge chionsi chimebere na mirongo kianda aiga Kenya. Abaibole kabe maiso na bana baino anene mono abale chisukuru nogo saba ko manyakero ko community policing koroke umbu Kennedy ongwani niga korogo saba ko bwa tekana no komenta kana kwebe kole bya bana kurense meyo kwanga na gotika ko gende sukuru oboigo baganira baiboli ko bagorora ase ba chire kengeka na ko baronge yele ko kine kyaleke go cha boronge na le warachi cha konya egese ko kyamambia ayo negati lingendreto ko alinene ko semesa mangana maya ya Radio Vuna mbuya mona soko chora ko ya tegerera ko rega Radio Vuna 102.0 FM somotando YouTube tonole buna Radio Vuna na onya ko le maiko to tegerera na ko bwati merobali yeto go etera www.radiovuna.co.ke detaliana Joseph Obuge. Oyo noro mwelio wamangana maya asenjera yowe. Saburi 32 kibungu kia igia 5 ninkworokererie na gukora senchira ogwendete kugenda ningo semie na maisane na kurigererie Saburi 31 ikibungu kia igia 5 ninkworokererie na gukora senchira ogwendete kugenda ningo semie na maisane na kurigererie Return for the sake of a servant, the tribes of thy heritage. Your holy people possess a sanctuary, a little while our adversaries have trodden it down.
Return for the sake of a servant, the tribes of thy heritage. Your holy people possess a sanctuary, a little while our adversaries. Up to then it down. Don't forget me, Father, when you come back again. Don't forget me, Father, oh remember me, my Lord. Don't forget me, Father, when you come back again. Don't forget me, Father, oh remember me, Jesus. Don't forget me, Father, when you come back again. Don't forget me, Father, oh remember me. Don't forget me, Father, Jesus, when you come back again. Don't forget me, Father, oh remember me. Yo, rada man. Poa sana man. Umepotea. Kwaje? Niko fiti. Kwani unaenda wapi? Manze nazunguka huku nikitafuta kaduka naeza buy bag ya lapi, kaduve hivi to bed sheets. Ulisikia nilikuwa placed campus. Sienda hapa Yako Fashions karoka hapa. Yako Fashions ntubwate ofa monogo chia sabaro kugwa university. Na bonchorori ase trolley bags buna, bonia una chong pin, leather bags buna, pioneer na skull gear, nechi bag chia basubati chechi type chonsi. Yako Fashions kiroka neduke gokoneria bintu au buna, chiduve, amarangeti, chi bed sheets, emeito ya kerenge nchobuneria ya orthopedic, yani emia somogongo. Boigonko onyabare chi bed sheets, pillows, amarangeti ya kerenge ncho, chiduve, nebintu binde binge aserigolirira muko. Asensemo ye chianganko onyabare trousers chia soft na hard khaki, suits, chishati, chi t-shirt, dresses, ebikoro tubya basubati na basacha, ebyuranyora serigolirira muko erioruseirie discount. Yako Fashions boigomba bwata bakoreria baya abo bakurwa mahorokererio ase bintu biri okorigia nigo togotoka se stage ya keroka enchire gosoka goche busungu orosage ronde nigo rogotoka bukeroke getaseni kya banyanyimbo muino asa mange twakre simia se namba 0725372326 gose 0728903422 Yako Fashions keroka na orenyorere bintu byonsi aserigoriria muko Yako Fashions keroka obokorerio buya ase bonsi. Round 5 imeyomorogero limokia. Round 5 imeyomorogero limokia. Round 5 imeyomorogero limokia. Jitunze Mungu wako, uendapo nyumbani kwa Mungu, ni heri kukaribia ili usikie kuliko kutoa. Safara ya wapumbavu ambao hawajui kuwa wafanya mabaya. Kwa hivyo Bwana Mungu sio kama mwanadamu, yeye ageuke na kusema uongo. Kwa hivyo Bwana Mungu sio
haendi. Usiseme maneno ya ujinga kwa kinywa chako, moyo wako siwe na haraka kunena mbele za Mungu, kwa maana Mungu yuko mbinguni na wewe yupo chini. Kwa hivyo maneno yako hayawe machache. Kwa hivyo Bwana Mungu sio kama mwanadamu, yeye ageuke na kusema uongo. Kwa hivyo Bwana Mungu sio kama mwanadamu, yeye ageuke na kusema uongo. Wewe ukimwekea Mungu nadhiri, usikawie kuiondoa, kwa kuwa yeye hawai idadi na wapumbavu. Basi iondoe hiyo nadhiri, afadhali usiweke kuliko kuiweka na usiondoe. Usikiache kinywa chako kupoteza mwili wako, wala wewe usiseme mbele ya malaika ya kwamba umepitiliwa. Wafanya Mungu wako kukasirikie kwa hiyo sauti yako na kuiharibu kazi ya mikono yako. Kwa maana ndoto huja kwa sababu ya wingi wa shughuli na sauti ya upumbavu, kwa njia ya wingi wa maneno. Wewe ukimuwekea Mungu nadhiri, usikawie kuiondoa. Kwa hivyo Bwana Mungu sio kama mwanadamu, yeye ageuke na kusema uongo. Kwa hivyo Bwana Mungu sio kama mwanadamu, yeye ageuke na kusema uongo. Kwa kuwa yeye hawai idadi na wapumbavu, basi uiondoe hiyo nadhiri. Tafadhali usiweke hiyo nadhiri kuliko kuiweka na usiondoe. Kwa hivyo Bwana Mungu sio kama mwanadamu, yeye ageuke na kusema uongo. Kwa hivyo Bwana Mungu sio kama mwanadamu, yeye ageuke na kusema uongo.
Nota konde tera mabati ya inera nginga kembe kege sumugura. Ana mabati wakera ni uzengie kama na wakera. Ya ne kwakera ni ama yambua te bakera ngingwa kanga rabe nie. Ukora mabati ya mai. Ngai nkonyora mabati ko. Mabati ya yora nyora kuro Uhuru Superstores Limited. Ichua songo marara maya chirora. Evono, eduka ya Uhuru Superstores Limited Bosongo kubwaterana na mabati rolling mills Waigwire showroom membo ukegima South Nyanza na South Rift aso kwerora na kuchora mabati uganetie nkone bara mabati ya 28, 30 na 32 gauges yechi mitoraganie ni warrant mbabwate ya gochakire miaka 5 goike 50 amabati ya yona yechi kalabuna charcoal grey, brick red, tile red, sky blue, chocolate, maroon na yanda mange. Uhuru Superstores Limited Boygo babwaterana na Crown Paints kwene kianko nyorore chirangi cha economy na premium chingia naende chiko menyenga kientambe chire tayari gutumeka gose na obago kuburukanira gweke kale rioganetie ni machine ya Crown Paint color mixer. Uhuru Superstores gotoka Uhuru Complex angena Safaricom Boygo JM Towers angena Credit Bank Bosongo nebu atabakoreri barako bose myoganetie utaragoreki utagete inyora eduka ya Uhuru Superstores Limited nigo bako gokobere bintu bire kwagorire gwika chingongo au buna Kisi Nyamira Migori na Boygo chinsemo cha Transmara gwika gesieri kia utarugwa kanera kende gionsi akisimia se namba 0111161500 goseba likereri ukaso mutandao info@uhurusuperstores.com. Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Rocky Driving School na koranyora masomo yo bogende chigari gochakra class A2, A3, B1, B2 light vehicle automatic, B3 professional, C1 light trucks, CE a heavy trucks, D1 ye chigari chia PSV chokubugulia banto 14, D2 na D3 ye chibasi. Boygo bavata masomo ye keraskia F asabanto balino balema ni chikosi chinke buna PCD, P Executive, Basic Mechanics, Basic First Aid, nechinda chinyinge. Rocky Driving School, evanchiri na NTSA, kurobo koribu masoma maya keralitoko. Imeyumu chubo songo, batarira samagacha Market Plaza, Nyakoe, Kyoge Junction, Ogembo, banyole chimite mieyemo, kurwe bara ya Mosura, Nyamire bara samagacho, Amanga, Sama Petrol Station, na Kilgoris Town, Mbaleo. Inyora, mbabwate ofa asebali bakolire Form 4. Wakirisi miasi namba 0723 803 503 0723 803 503. Rocky Driving School. Safe driving is our top priority. Rocky. Round 5. Yeah, I'm so excited, so very excited being involved in the packaging of the job for Pastor Chris. You see, I happen to be into music too, and I'm born again. By the time Chris has really done a years ago, Jesus rose from the dead, gave me the power. Round 5. 2,000 years ago, Jesus rose from the dead and gave me the power against Satan and his demons. No need to worry, no need to fear. God is my refuge, God is my fortress. Satan is a liar and a noise maker, yeah. I'm too big for him. Satan is a liar and a noise maker, yeah. I'm too big for him. I don't care what the devil gonna do. 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 Devil gonna do me no. I'm too big for him. Devil is a liar and a noise maker, yeah. I'm too big for him.
just rose from the dead. Gave me the power to tread upon serpent and scorpion. 2,000 years ago, Jesus rose from the dead. Gave me the power to tread upon serpent and scorpion. No need to worry, no need to fear. God is my refuge, God is my fortress. Satan is a liar and a noisemaker. I'm too big for him. Satan is a liar and a noisemaker. I'm too big for him. I don't care what the devil gonna do. 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 Devil is a liar and a noisemaker. I'm too big for him. Devil is a liar and a noisemaker. I'm too big for him. The blood of Jesus is my only cover. Holy Spirit gives me great power. The name of the Lord is my strong tower. The weapon formed against me shall never prosper. He get bit for me thinking I will fall. I don't care what the devil gonna do. Put it in my house or my place of work. I don't care what the devil gonna do. 8,000 at my left, 10,000 at my right. I don't care what the devil gonna do. All the arrows back to sender. I don't care what the devil gonna do. Satan is a liar and a noisemaker. I'm too big for him. Satan is a liar and a noisemaker. I'm too big for him. I don't care what the devil gonna do. I don't care what the devil gonna do. I don't care what the devil gonna do. Well, the devil I don't care what the devil gonna do. Devil is a liar and a noisemaker. I'm too big for him. Devil is a liar and a noisemaker. I'm too big for him. I don't care what the devil gonna do. I don't care what the devil gonna do. I don't care what the devil goodness and mercy shall follow me on the days of my life, and I will the house with of the Lord forever. Devil is a liar and a noisemaker. Devil is a liar and a noisemaker. Devil is a liar and a noisemaker. I'm too big for him. Bye bye Satan, oh. Jesus na my baby, oh. Whether good or bad, oh. Don't give up my life, it matter. Bye bye Satan, oh. Jesus na my baby, oh. Whether good or bad, oh. Don't give up my life, it matter. You know go Wyoming Satan, no. I know be JJC at all. God he don't open my eyes, yo. I don't sabi your trick well. I say Satan walking on the pay. Profit no day I'm at all yo. Now monkey they walking babu they chopo. Me I know they am again in Samsung. Haba. Bye bye Satan, oh. Jesus na my baby, oh. Whether good or bad, oh. Don't give up my life, it matter. Bye bye Satan, oh. Jesus na my baby, oh. Whether good or bad, oh. Don't give up my life, it matter. People where they sabu Satan, no. Na mumu LGBT full amo. Tudurike kaka yesi mokigo. Na which can enjoyment be that you. See fine baby. They go make a queen of the coast. Give her husband for water, oh. Now trouble don't be that you. White, see go they fly about. She they don't cockroach me around for night to you. Now which kind of a head be that you. I say set and walking no they pay. Profit no they am at all you. Now monkey they walking babu they chop. Me I know they am again in Samsung. Haba. Bye bye Satan, oh. Jesus na my baby, oh. Whether good or bad, oh. Don't give up my life, it matter. Bye bye Satan, oh. Jesus na my baby, oh. Whether good or bad, oh. Don't give up my life, it matter. Made up my mind to serve the Lord. Made up my mind to serve the Lord.
shokoto, baku shokoto haba. My belly is sweet, my heart is happy. Jesus in my baba oh. Gudu thing where Jesus they do for me. My party no go talk and finish now wow. Jesus in a wonder oh. He done better my life will finish you. Come on, Sammy for Margarine. Now wow. Jesus in a wonder oh. He done better my life will finish you. Come on, Sammy for Margarine. Bye bye Satan oh. Jesus in my baba oh. Whether good or bad oh. Don't give up my life if bata. Bye bye Satan. Ndio. Alright, wagote benga bye bye Satani. Satani bye bye. Bye bye nemero biri yao yonsi. Merangibire na isano na istochera kacha mencheri chinsani isano na isato chabono mogasa entondo yeto yo mwale me jimrobere bomo kimo tegele somoga sobone gaka gertono gendrete kwegokia senchera eya bene kegima ngachirenda komanya igoro eya Rocky Driving School ngachirenda komanya igoro eya Rocky Driving School kende kia mangana ene skuru gago siskuru ranyora masomo yekerenga kegoro kibogende chigari kabisa iga nyira engankwene nora masomo gochekera class A2 A3 B1 B2 light vehicle automatic B3 professional C1 light truck CE heavy truck D1 chigari cha PSV chikobogole bantu 14 D2 na D3 yechibasi boigo Rocky Driving School mabwata masomo yekerasikia F7 wale nobole mane chikosi chinkebu na PCD P Executive Basic Mechanics na Basic First Aid amo na yande usamaigiri bakona nanda amange skure yeiga niko yanchire ne kiumbe kia NTC kurobo korele bwa masomo kora letuko gochiase letuko linde kora somo chibosongo na bogotara Rocky Driving School samagacha Market Plaza nyakoe ebagotoka Kyuge Junction ogembo bonyore chimete yemo kora separa ya musura nyamire bara samagacho amanga sama petrol station na bago Kilgores Town ebako gotebyanga embaroro lakini samange onyerugetara 0723 803 503 sababu kwa bira 0723 803 503 Rocky Driving School no konyora masomo yobogende chigali kabisa senchera ya bene toba isako kuneki minirondoke the first lady ine nutagete chipambu chia mache chipambu chigwaka mache kurwa sebisimamo ne chibohol chimashini chogo siarere bimelia mache generators solar heater panels ama yogo chana mache korose buyachi swimming pool tokumia Davis and Shatleaf na ryori chibuliao nkone bali chipambu chia mache aserigorira mouko nande goko gusweri ncheroko bucha mache aiga Davis and Shatleaf boigo mbabu hate solar panels echo chibu hate long lasting batteries kokone keri oborabu asenka yao mochandondo tayo e company ya chirenguma ase miaka goetania 50 nebere bono nigo ya kuguswereire na gukwororoberia nchero kubucha machi kurwa service magose chibo all gwetera gokoretera chipambu chyo kubucha machi chiekerero echichiko ni gwasirigoriria muko ime ya Davis and Shatleaf boigo mbabwata bamanyi bekerengo kyaigoro abo bakurwa morokereria maya na kugamba rigori goikereka tarera Davis and Shatleaf asichiabisi chiabo chigotoka Samagacha Stage Plaza mbarabare na main stage angene bare kubwatania makutano Nyambera na boko banyora gwetera 0708623645 gose 0711079840 gose na boko banyora se namba 0711079324 Davis and Shatleaf, powering homes, easing lives and giving water solutions that truly care for our communities. Round 5 imeyungurwa umukia Jua ya ulimwengu imeshaya
acha. Haleluya, nitasifu kufika mbinguni. Oh sana, nitaingia kwa shangwe. Wakati nitajikuta mbinguni kwa Baba, nitajua ya ulimwengu imesha ya acha. Haleluya, nitasifu kufika mbinguni. Oh sana, nitaingia kwa shangwe. Nitaingia lango lake na sifa moyoni. Nitaingia kwa shangwe kuu. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya. Nitafurahi kufika mbinguni. Nitaingia lango lake na sifa moyoni. Nitaingia kwa shangwe kuu. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya. Nitafurahi kufika mbinguni. Inchi nzuri, inchi safi ni kwa Baba yangu. Kuna amani, kuna furaha, huko ni kusifu. Tutakaa na Mungu wetu, inchi ya amani. Oh sana, nitaingia kwa shangwe. Nitaingia lango lake na sifa moyoni. Nitaingia kwa shangwe kuu. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya. Nitafurahi kufika mbinguni. Nitaingia lango lake na sifa moyoni. Nitaingia kwa shangwe kuu. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya. Nitafurahi kufika mbinguni. My tomorrow must be greater than today. His hands are not short that it cannot reach to you. His eyes are never blind, he cannot see your tears. His ears are not deaf that he cannot hear you cry. Your tomorrow
Piki, egari, enyange, Samia, Yaimokiri, Kiekyo, Endege. Radio Vuna 102.0 FM Nigoturiga Asoko Gusesenia Kira Engaki Ndose geto kugina kwao Ntotali meyorogongo rwa kusina isiko ya wisi Eduku usura obu ya rwa Yeso Radio Vuna 102.0 FM Toseseniwe Kira Engaki Nadia Hardware and Electricals neduke koni bintu bionsi ibiobwagachi yani all construction materials buna chisimiti chichuma emesumari na binding wires plumbing materials mbabuata chitangi waste pipes paper pipes and all fittings electrical accessories injireo buna cables bulbs downlighters na consumer units fencing materials mbabuata chipost barbed wires na chain links as interior finishers njireo paints tiles PVC ceilings handles locks na flash doors Nadia Hardware and Electricals nigotogotoka Kijauri na Keroka asoro sagerwa Kijauri asebale kubota ni Keroka na Chebirate twakere simia sinamba 0718 530 oro sagerwa Keroka tonyore mega ya post office asechirenya twakere simi 0715 553 775 boigo orosegeronde ndore kasarani Chebirate ibara ya Keroka sotik twakere simia sinamba 0116 948 686 Nadia Hardware and Electricals naora nyori vinto bionsi vyobwagachi karibu sana Onene wa manene, onene
Alright, bakoro kwetago bagote banga omonene gwa isaneire. Merongene na kianda chidaika gati nsa isano na isato chabuno magasunga njene soma ujumbe chene mwa isa kondu tamagina. Mantenga first lady wewe. Agontenga nere smartphone neko ndani na banteli bweye. Masante smartphone. Nice lunch first lady, tunaendelea kuenjoy hizo ngoma. Asante sana, taraja kama hujaniambia ni nani. Ni Julius kutoka Kinini Skimu Borabu. Good lunch to smartphone dagi Strawberry Josephine Anna egesi cha Teresa Gilbert Wansuberi egesa Oboke na banda bange kabisa. Asante sana. Agotebanga oyonere Nyabuto jumbe yao ya Tamire. Nyabuto korwa maro. Nyabuto gotera nchumatana toko sabuga tuabeka. Asante sana. Gatenga bwana Yesu asifewe sana. Oyonera ogosinere omokora Jonathan from Nyamanego Kiombo Bense. Ndani na my dear purity watoi wangu Esther na Freddy Eriko Soro mama Angela Deno wa Omo Sasa Kefa Soni Bosire smartphone Albert Kiage Welkista Mora Okuoyo na all fans tigababera somoro veribomo kiasante. Ndotegega gontenga hello magini Jose na Jose okay, hello magina Jose ni Rogers kotoke getuke no mbwa terete no mwachone mwanchione rudia. Alright, asante. Nimeona ujumbe wako kabisa kankarito ukwani raigoro ya maliko mejumu kinomo kiama ime ya maliko kuraigagia nche na kutegia. Asante Kimada, thank you. Okay, asante sana. Nimeona ujumbe zeno egwetera 0706102102 mwote ili kiroche tegeri kienda chuka cherege kienda chebono maragoba ngachira ngotebenga goodbye lakini tinkomo chako gotebenga thank you so much. Sogo sangana inche wachakira chinsa chirenye cha mambiko cha tegere chiga kianda chirage kianda chabono maragoba gochiko gotiga samago kae Thomas mbone sokoro yumonto today on Monday nimaitinga inajiko full inajini bwebwebwe mumba sakonsora kago chimotenga magi na teba inajibu bwebwe inajini full goikense yemo maragoba to baisako kuneke miniro togenda na gote inaki ayeke minire kyo wegetega bo maite kerusiao ebintu bibeboya. Bye bye. Hallelujah. Mwimbe ali Bwana wimbo mpya. Round 5 imeyono bunokia Kisha kama nini? Oh, hallelujah. Sema amen. Atisha kwa mambo awafanya yo wanadamu.
FM 102.0 Radio Tour. Minero. Ayana mangana maya asenjera yowe. Chiaragire chinsa kenda chabo no mogorobo manchomo tekareri gugu kwani ana kwaligania samangana maya so bwengeritiriane Joseph Obuge. Aboro Kubechu University Kenya bagandre tu kimena goichana India masomara gandre bona botambe ubwatakana noko bao kumugorobo abalimu ase kiya kabere bono abalimu abagandre tu singerera bona tibakore na meremo goike serikali yategarere na goikerane okugania kwabo abalimu ba University ya Eldoret bono batebire serikali terekerane okugona kwabo ukoba habo horokiabo ba Kenya chibilion isano na ibiri nuguta isano na isto chichibesa kulingana no kuigwana kwabo. Umurobulio buko balikia ba Kenya bona ba kiekora ochakire ekiombekea ABC kerengeto kubalikia ba Kenya goetana chimilioni sana na monuguta sato igatia bali ABC keligeti ko balikia sobonge nyuma ya bocholi watuntunze bana wataraika nabasaya bayikiremia kai 15 datogo chegoro umurobulio orawa no munyakergo erasta sedunge thekon nigo chaki wa hime ya Kajiado na no chewikirni go chibonge chionsi chimibere na merongo kianda aiga Kenya. Ayo negati ringendreto kualiganire koyorwaiga ya Radio Vuna buyamana soko chora ko yategerera kuruiga Radio Vuna 102.0 FM somotanda YouTube tonole buna Radio Vuna na onye kole maiko totegerera na kubwati mirubuli yaito goetera www.radiovuna.co.ke Italiana Joseph Obuge. Oyo noro mwelio wamangana maya asenjera yowe. Vuna FM. Eke Minero. Saburi 32 kibungu kia igia 5 na 3 ninkworokererie na gukura senchira ogwendete kugenda ningo semie na maisane na kurigererie saburi 31 ikibungu kia igia 5 na 3 ninkworokererie na gukura senchira ogwendete kugenda ningo semie na maisane na kurigererie. Subati kikuchikarabisi ege kurugeto ijuma okwe wetoka Indruche Thomas Opuna Twende Rikate Bozaya You Radio Vuna 102.0 Toseseniwe asobo amo Twende Totumeto chenge Amatera yenchiri molero molero Totumeto chenge Radio Vuna Tatoito Eto chenge Radio Vuna
Radio Vuna nigo kwarigania semesa ya bwerania no bonia onye kobate ribori gosokwe murunga nigoro yobokora riboito akesi miagase na mbeko batia enoti sano na ibere enoti isato eyemo enoti ibere eyemo enoti ibere gose enoti isano na ibere enoti isano eyemo enoti ibere eyemo enoti ibere na inde nabokori kari ukotorinyore rimorioka ase info@radiovuna.co.ke gose management@radiovuna.co.ke naboigo nabogo tutarera se chobis cheto chigotoka imeye county ya Kisii ase bare kogenda Kisii University angena magacha Galilaya Radio Vuna 102.0 FM tosesenigwe kerengaki Atotagara tuenzi Vuna FM Atoseseni wamo tuenzi Tokuneke minero kitikoyo nonya alia nyumba okuigwanaga kitikoyo omukungu n'omusacha n'ekisegi bakurwana omukungu n'omusacha n'ekisegi bakurwana omukungu n'omusacha ntayikondo bakurwana omusacha kuminyokya omukungu gesona goeta omusacha kuminyokya omukungu gesona goeta abogole tega kibono etu matageta mukore abogole tega kibono etu tageta mukore oiranera waka bana bono buno mupira oiranera waka bana bono egesiti gako barunda runda runda rundia bunekera gita gako barunda runda runda rundia buna egwiri paro yesu ngayore gakie tata ngayore gakie toere yo morindo no maga oche ngosira tole toere yo morindo no maga oche ngosira tole yesu ngayore gakie tata ngayore gakie toere yo morindo no maga
ubairire umulindo gwaka kube ubairire umulindo gwokuria obogoro ubairire etie yesu ngayore gakie tata ngayore gakie amaene nonya nebieni byabo tokobimanya amaene nonya ne walking style tokoyemanya yesu ngayore gakie tata ngayore gakie obatolie ndoche ngosira bale pipi obatolie ndoche ngosira bale pipi tata yesu ngayore gakie tata ngayore gakie otoere umulinda no mwaga ndoche ngosira otoere umulinda no mwaga ndoche ngosira tule Mama Mike, toka beat kwenye beat. Uliniumba nikuimbie, maisha ni wewe na saka nikwambie. Uliniumba nikuimbie, maisha ni wewe na saka nikwambie. Kama sio wewe singekuwa, na kama si wewe, na kama sio wewe ningeangamia. Kama sio wewe singekuwa, na kama si wewe, na kama sio wewe ningeangamia. Matendo yako kwangu ni ajabu, pendo wako ni wa dhamana, kupitia kifo chako mti sasa mimi niko huru. Matendo yako kwangu ni ajabu, pendo wako ni wa dhamana, kupitia kifo chako mti sasa mimi niko huru. Uliniumba nikuimbie, maisha ni wewe na saka nikwambie. Uliniumba nikuimbie, maisha ni wewe na saka nikwambie. Milele mimi nitakuinua, wale wa amani naomba mimi usinizingue. Milele mimi nitakuinua, wale wa amani naomba mimi usinizingue. Aliwalisha wase elfu tano kwa kutumia mikate pamoja na samaki. Niliokoka nikiwa miaka 6, ndo sababu nasikizanga tu dakika kitita. Hii dunia jamani inapita, kumbuka alimkana yule Simon Peter. Kama uamini ulize Lupita. Nacheka kama visita. Uliniumba nikuimbie, maisha ni wewe na saka nikwambie. Uliniumba nikuimbie. Azi ingatabiwa n'abakoro ebekichanye egula ndumombo ina kumusoli ntamanya ongana yenduruche yeye azi arikatebo ebatobomanyi kumasumbuna Jumatano Chisemi, Jumanne tuponera chifamilie, Jumatano twesanga n'abasubati kikuchikarabisi ege kurugeto Ijumaa okwe wetoka Enduruche Thomas Obuna Rikateboya you ready Obuna 102.0 to sisi niwe asobo amo twende totume tochenge amatera yenjiri morero totume tochenge radio Obuna toito tochenge bikolo radio Obuna toito kama si Obuna bikolo totume tochenge toito chaka chisa kiana weekend saya mara baba azi. Alright, asante sana. Ime ya 102.0 fan base evening ya simu
Kida ikumene sana nebine chinsanki anda chiabono magoroba. Right. Buna radio. Funa radio? Yes. Kwa watu zaji na simuchindo kama flati ya kato nikipara maate. Tusabire. Tuenda songo saba. Saya tatana mo ikoma chira mzoto masi umuna sa studio onya kunyara wo kumurenda ko ikaya sere ngara ko kunyara ko sabu kitatanya sa umwaga tana kumutundwa na manyinga utatanya sa. Imbo ya sa manyinga so ra pate enero gya onya ko bato ko ba abataya yora wa tatu motoria. Aja makina sabira sore tigawo na rote so ya wo so kiso yo motoria to. Amen. Thank you. 07510202 Songa mwenye mwediri ya sema uraba ya bono tubeka sama mbukonye mungu round wana Mwenye sema udi nruchi mpaka saa 1 jioni katika mwenye ngatuku ni kemine msikilizaji Vuna radio. Hello le Vuna. Yes. Kama tumbura waira kama nene. Yaro birubiya. Na Ramon Trego kombe per matonge bata. Karibu sana dere wajembe. Eti ato na to sabe machenta tunya sawo myo motongi gorenense. Twakuri na mbia manende mbia matatunya sae. Kwa veire na intu mwambia lenge ntambe tatunya sae. Royo minto to masiombuno ikira sestu tatunya sae. Akero ko jikobana era ko ikense ya matatunya sae. Omo ikite mino bonga tatunya sae ra chiko baga ko gandi meroberie ko ikera okora. Na intu abategere tuan tatunya sae. Wai gato to bategere boro buya monene. Obasemi to gambe to kanyara korreti ofuna tatunya sae. Tuabe kira bakore bon sibale ti ofuna sa mauka tatunya sae. Abaruire na sa mauka tatunya sae. Na bali ba kwere na ma tatunya sae. Oba bor mwa bene tinga kibine tatunya sae ba kolera banchi babo. Bon sino maita magania akero monto tatunya sae. Dali ya kito ko ite ko retol moyo munya mabira mange. Ore na senga nchubu yego tatunya sae. Rokane ase magoroba ya bono. Esikone ba kone biao. Oitera so yego no kumana Kristo Yesu motor tatunya na koyen. Amen. Thank you so much. Nere Divuna on 2.0 FM round 1. Ugima mbulikura. Ugokia kibukoira. Numugana. Umugana. Ijumeye. Chitarikisa tu. Como ir tuna mo bekere pese ni weekend icha woro na imuki mo ndende penje beka tamye tencha manere ntwe tukayaliya yento twatigara umusunte mento konengerelia nkiringa musubati mutangani ekero musacho yakwite tachite wesokia achibusibene asamatanga na gutina bene busibuli sango chinga kichya matanga nere kwimenyekania goteba no ara sumucyuyu tukayabwatia Oje ndaba ndabona mu ngino no musubati bakorede umbuna ukorera amaliga yabika lakini nje no mugakoli efamily ngimana balemera lito ngo gucha komokone bona umunyo kiro gusaba umomokone mwende no mutiga tete ko kubabike tugatema gukora ubutuki bw'imimono gotema kuringuria Kap emiyemo amone 50 igamachika yokoroke buna okonyorwa kwengere ya nyagusira asibali balinge banyagusira ni goli ukavale yenyore kubwatikana buna nchireki musubati enyometwe okumanyekana kuli chiko munali akorolekana kubaye kene Inabia rumungi na jo isasiri etamiri ya mkwambuka igakwerera buna umusubati naro sogeta sumucho igabuli tangani asayibuli tumwana kunde maiga yaye agachaka nganya kagenda gasoka ngao ubwaroboke kuruwa sumusacho yo mutangani asensemeye akimoka kabasasa kurugisa umugaka omonyino mochi asirete mbona aruwade tubuguma bokon abana bana bonsi balinkisu kanuni go bugenderete kwene kigwa asumucyuya ikairida gukora ubutuki bw'imimono iri kumenyanga y'umucyando ocyakirite subati uri ucyite uyiboye gokonyora utaragwirwa ngombe kurengana muri family yiganige fomu ya PSC2B musubati uyu tarikiriya se fomu yu unenkereye moyo koroke buna baringenere asinga kiyu egekogera kunyoro so kirebene ucyasumusacyundu mwawo bene nguwa jitukanganya kurwa sumuchiyo yukaendo gasoko muchiyo ndense moiga obuno bali mu bwabe yinene ne diri bavuwa bakukwana umugana nabona
gutegerera ijumi igitariki isatu umutinyi 10 umwaka wa 2025 inyura ngucakira insi yemo n'igitika 15 chirimambia imeya 102.0 FM imirina amona inchi minutho masumbuna nkoletere orobotiro asubwagari na gukumanya sube mimono tomoja my story. Enruchi round 1. Mbogorerie, Mbogorerie, Sabere, Naitengo Sabere, Sabere, Naitengo Sabere, Tosirane, Ase Sabarie, Tosirane, Ase Sabarie, Toikeigo. No pane minwa au, ye watani boyombosa, Bosonga nyebitunwa, ye watani boyombosa, no pane minwa au, ye watani boyombosa, Bosonga nyebitunwa, ye watani boyombosa, no kore bikone, ye watani boyombosa, wale merelia, boli kobara mabe, wale merelia, boli kobara mabe, wika watayo mindo, ona yewe atete, wika watayo mindo, ona yewe atete, naliona wenere, soboroti weigoro, naliona wenere, asoboroti weigoro, aso watani, mbogorelie, aso watani, mbogorelie, sabere, naitengo sabere, sabere, naitengo sabere, tosirane, ase sabarie, tosirane, ase sabarie, toikeigoro. Inyora yeso monyene, munera twatete. Inyora yeso monyene, munera twatete. Kabogorie bibe byaho n'ince, kabikore byaye. Kabogorie bibe byaho n'ince, kabikore byaye. Ekyone kyora kereryo, inde n'intwe twatane. Obone ubwao, n'ince mbakoro bwane. Nobone ubwane, nayo bakoro bwao. Tobongoreranye, n'inde tosirane. Tobongoreranye, n'inde tosirane.
Wantani, Mbogorelie, Sabere, Naitengo Sabere, Sabere, Naitengo Sabere, Tosirane, Ase Sabarie, Tosirane, Ase Sabarie, Toikeigoro. Asante sana uteba sabiranie awatero bwanchiro mwachumo tekele kwaye boke Ibrahim ya 102.0 then this in was subamu asema kwa bano mwachumo tekele on Monday hashtag bosemi Monday Vuna Radio Asante nga YouTube wetere kurwa Asante sana, thank you. 0785102102 Vuna Radio, hello. Thomas. Yes. Yes, asante sana. I want to watch it by the way. No. Garari evento buona roseria familia. Citizen 0785-102-102 tubibono sana litunanya kurenda. Vuna Radio. Kapote kenda zake jaribu tena. 0785-102-102. Vuna Radio. Dedo Vuna, hello. Yes, Vuna FM. My brother Thomas Boiride. Yagoro biye brother. Oyo Benjamin Fasha kurumatia kwa sababu gusero. Yes, Benjamin. Rauda ndekiriango tegaze buya kabisa mwana mimi. Citizen, thank you. Vuna FM la. Aye, eyo. Yes, daddy. Ego si chama je kurujisa mje samba. Yes, asante. Otura mabaka jinsa chiri jababa. Thank you so much Watra. 0785-102-102 Vuna FM la. Naitengo Sabere, Tosirane, Ase Sabarie, Tosirane. Vuna FM la. Hello, Vuna. Yes. Basi ombuna boirira soma nene. Yagoro bia. Mongwana na dinero kontra ko ko masonge bate. Mongwana naro ko la simakiyo ko kumujapaka. Tata ko tigete nere ga anda ka kolere tinero ro kirumujapaka no ale ko rwali ambasero koro. Asige to kumuroberi otai ko na retimo gondo tata. Ya ko la simakiyo mujapaka. Modevire diovuna nero yoka. Asante sana, thank you so much Batira mangana majia kuru wa CBT mwanchimo tirele nafikisha baadaye nkuri ndega tuende rusanga suma mkumbuka ni saa 9 unusu jioni yale msikilizaji meyawana 2.0 FM tadingu manyinga tukunike minona Geoffrey Ngongo ako stand by tatuenda CBT tumanyingana na liya tikuru wa CBT ime ya Radio Vuna 2.0 FM tukunike minero Batira away from 2, 3, 4. Wonderful. It had to be. He's at it again in a Merseyside derby this time. That is quite something. The boy's a star. One glorious goal. Amangana majia yechikosole ko Radio Vuna. Semberi kwa nego gende tabiano spia sobere to mancho mo tegereri Radio Vuna 102.0 FM na nebiro binde biyangu kwali na SMS ite chiko solite manyibuna teke kura siviti onche kongoro kwa Geoffrey Ngongo. Ojakura sese myoka mumyoki bwense ya Kenya Philomene Kiriago niga kolite biya asama meranio na kubo mo Kenya weka bwebure teke woke gold asama meranio ya World Mountain and Trail Running Championship akorekanete ime yensi ya Hispania abwigoro chingaki mumyoki bwense ya Kenya akolite ase libaga litangani chingaki nonya nabo abete omubi bobwete chimbero che marathon ase kilomita 14 gati ya maminyoka igosasa maminyoka yo chinga kia moternete so maminyoka kura sense ya Buganda Martin Kiprotich oyere tense mo chitage kaisa toneji sekondi 14 chinga ki homo Kenyo yo Philomene Kiriaga irete ense ya mo chitage kaiberene chi sekondi 30
chingaki nonye nabo Paul Machoka hajita seri bakali gatatu kwera ke uge bronze asokwera ense ya mochi takika 3 nechi sekonde 25. Omubiwe chintunda inye bwa mamranio yense hasesemo yaba subati sechimbero amunabona chiri bwe ya mone chimisano homo Kenya Faith Kipyegona nigo chakire goseko beka eliso asechimbero chechimita chiri bwisano igati chimbero chinde chintambe habegetelisa sogo chigwikirana haiga maiga yokogenda kubekensemo okomyoko kwanale komyoka kwechimita elibwe mone chimisano asinonye nabo hagende kubwati chimbaratero cyo mu myoki ochire nguma imense ya Kenya Eliud Kipchoge oyoberega ko myoka se chimbero omunabono chimbero chimita chiri bwisano egati he chimbero chinde chinyinge nigo musubati yateberebuna nigaberega kubwati chimbaratero cyo mu Kenya Eliud Kipchoge ochire nguma hanemono naindo sikira senseme yo kumyoka chinga kyabegetelisa sogo chikogera chimbero chi semo goseje chimbero chimita chintambe bunenchere mo yo kumyoka nabo myoki bande Gosika kurabu na goswa ase ligi ne ya National Super League klabu ne kiamoro ni yote niko kiamo choliro mubunge bwensemo ya Kapsaret Oscar Sudi kobu mu patroni mu yewe klabu ekyo chinga klabu ekyo ya chakire bene season yenye mwaka bwechiri bubere na 25 mwaka bwechiri bubere na 25 nemo nigo nonye nabo klabu ekyo kiamo chore bunenchere mo yogo tingya semo yobo teneri anemono ase klabu ekyo keko stress league ya kabere mense ya Kenya na koligia machibwa maya abunenchere mo yokera cheri bagase league ya nense ya Kenya Chiroboti kurwa se klabu ya Bandari niko chikoro kebuna okogania ngoro wokori komabuta omwegeria mwende klabu ekyo kia Bandari gekosera se league ya kabe gosen name ya Kenya ya FKF Premier League chinga kiumwegeri Kenny Odhiambo hakasene eko gosaka gero chikuputara konde ya yeme klabu ekyo ya Bandari chinga kesi nejo ya gosaliwe minobere haiga mega yogo ikorwe gole ya masebosane klabu ya Shabana seke minoki liga nensi ya Kenya awigoro maragoba nigo chiroboti chikoro kebunachi nkumanchiro chi omwegero igo chikobutora ekonde ya yeme klabu ekyo kubwatekane liberera gasene konyora ase klabu ya Bandari oko butora ekonde ya yeme klabu ekyo nigo kogo chamaega abu litangani omwegero ikoro kiganga yokori kubutora ekonde yaye enchiroboti nelebe klabu ekyo renge kobali kya bagosole chinga kesisoneria egosesisoni nyatarachaka chinga kiche chiro yokorana koni abagosole agento nonye nabo kyatrekante kuboimukia maberera mange gati yobotenebwe klabu ekyo Goswa sekambie klabu ya Shabana mwegele mwenebe klabu ya Shabana Pito Kidi oradi ya segenti ndiko chia koligyo banyangongo bwe liga nense ya Kenya chinga kiatabire buna hetimu ya Shabana nigero aso koligyo banyangongo bwe season ya mwaka bwe chirube na mongebere na isano mwaka bwe chirube na mongebere na isano nemo ukwana mega yo konyoro bwe goli ya ma sebo sajinga kibali kurukane mune timu ya Bandari ya segeti ya Mbarakime iye kaunti ya Mombasa nigo kidi harari ya segenti ndi chinga kie gasene kwero beli boikira no bosio bwe minano bire bosibuaye ligene yense ya Kenya nonye nabo nigo bekire arabubuna niga begetelisa sekemino kere bosibuaye chinga ki timu yo ya Shabana chikubekana biara mune timu ya Tusker sekemino kiabo kia gatatu ke ligene yense ya Kenya timu ya Tusker po igoni go chigo cha sekemina nekyo chinga kinonye na vega sene gwetera chinga kichingo ngwa setara nyaro buino nyende moge sesisoni yenye chaka sia gosere mino bibere na go ikoru bionsi chinga kia kuletu chigo libera so samne timu ya KCB na bo ikoru wa chigo libera sa samne timu ya sofa ya Posta Rangers ase kemino kia bo ya kabrege sesoni iga ense ya Kenya asomo pira bwenko yo yabana bamura balensi meka 15 nebere negatie chinse chene kiriko chikirana se bimeno byo kuligiri bagase orogongorwa Afrika hanemona sama mereniyo yalensi emyaka 15 nebere chinga ki hemina nebyo byo kuligiri bagase amamerani yo mwako wocha ibwechiri ube na mongebere na isanemo birachiko chaka mutenye 10 mu mwako yegemense ya Ethiopia igatie chinse chinde chene kiriko ikirana se menebyo ngamone timu yense ya Ethiopia Buganda Sudan ense ya South Sudan ense ya Rwanda Burundi Tanzania Somalia munense ya Djibouti Sokosoka kuri mense ya Kenya nagoso imense ne ya Tunisia nigo omo minyoki kosomo akingo yobwense ya Kenya omo goso Alfonso Micha
oyo soka matuko make kurwa se klabu kia Gor Mahia goso imensi ya Tunisia maiga yoko swa se klabu kia Etoile du Sahel ni gabegetelisa so gojo koli bya semina nebyo neba maiga yoko swa se klabu kia Samatuka bwango iga omicha ni gaitaranse konde emyaka ebera mu klabu ekyo chingaki abeke konde yo amo na banyangongo oba mamerani yorongo rwa Africa CAF Champions League yo mwaka bwechiri ube na isano nebere chingaki omwegelyo yo abeke arabu munenga begetelisa ochukulikio mugano mu yase omugano yeboko gosolingo yo imense ya Tunisia ngotikara samangana lingetega kombe kia CAF Champions League ni klabu ya Police amna kia Nairobi United bira che komena na klabu kia Al Hilal na boye klabu kia Lot di Sahel kurwa sense ya Sudan chingaki timu chira jigo suka bosi chase entunda yende timu ya Kenya Police ni gera che kobeka na biara mone timu ya Al Hilal kurwa sense ya Sudan chingaki timu ya Nairobi United mega yoko na chira libaga sentunda yendera chikobeka na biara mone timu ya Elot du Sahel kurwa sense ya Tunisia sentunda yabo ya kabere yoko ligiri baga se kombe ya CAF Champions League timu ya Police nigo yana chira libaga yirio ne ba mega yoko kuriwa mone timu ya Mogadishu City chiko libera sebosa kolende hobo bwibwe chiko lisato seyemo se kebeno gentune tangani ukobana nekeli libaga se ebimina nebyo abakosali bense ya Kenya bakosali ya sechinse chesiko niko barekanete ko kolibya sebimino bya ikendi elia chingaki barekanete ko bogoli chitimu chiabo asigati abakosali tia bange babo imino bakosali tiniko chitimu chiabo chiabwete igati abakosali bakolite bya sebimino byete tenga mono mogosali Masudi Juma maiga yoko sokura se club kya Migori Youth na goswa ime yense ya Lebanon ni ganyon selete timu ya Neji Mea egulia ya Moyoka ya nekreti konyora hubui chinga kibali kumenyakania mune timu ya Al Safa ime ye liganense ya Lebanon igatia bogosali bande bakoli timu ya ngamono mogosali Daniel Ayembe oyo kosali be yense ya Denmark chinga ki anyoleto obubui wechigoli bera sema chinga ki timu ya Vigo Bag yali kumenyakania mune timu ya Fridesia chingaki omo ogosori nereza kiviena kogosori mensi ya Bongereza boiga se klabu ya Bristol City agakonye te klabu ya ekokolibuya egatia bogosori banda bange na maiga yoko sokura se klabu ya Tusker na goswa se he klabu ya kosori ase ligi enense ya Austria e klabu ya Wolfsburg ni gomo gosori Ryan Weslogam alino kwegene buna nachi kwenda kosori ngo ya yemense yo mogosori yo nigo alino mogo komega yoko so imense yo chingaki alengete ko chikokolibuya asemino orokiro mogoko ye maiga yogo so ime klabu ekyo muburu ibwensi ya Kenya bwimya kemeronge bere noyomo ni gabiro mo Kenya mutangani gosori ase ligi enense ya Australia Bundesliga chinga kinonye nabo ase liga yo maiga yokoro kingo yebirengo bigora sama merenia chane akorekana imense ya Kenya usuka bosio omoegeria omokoro bwetimu yense ya Bongereza Southgate nigo akagerwa so ime ye club ya Manchester United Gareth Southgate nigo abe gosare seribaga ligi yali okweremeremo ya Ruben Amorim nomugere mone bwetimu ya Manchester United maiga yogotakolibia igatia bantabande barekane ko merra matekero gekya Ruben Amorim ngano mo egeri Safi Alonso oyeboigo gasene ko bwatia eliga nensi ya Bongereza sencherere yobo imemonogo chikoreri bagali ya Ruben Amorim oyanda kemeremo ya yere se ko butuka na Nuno Espirito Santo ni garachi ko suase ense moyo ko yegeri timu ya West Ham ase li tukolitangani chika timu yera chikubeka na biara mane timu ya Everton botuko bwalero chakera chinsenye chinga kyo moegeri yo maiga yogo soka kura se klabu ya Nottingham Forest enchera kwekaramu nalibagalia ye gosene goswa se club ya West Ham mega yo como buta omoegeria Grand Porta ni gabono e club ekyo kerache como achi ngakicho gochigo kegeri club ekiri to kolera nanda ikuru SMS te chigo sare sebire bigense moni tege combination chamaragoba umena nero Franco ko yagande ko manyimana ragande watreka chego koro kwa Geoffrey Ngongo. Beautiful, beautiful, something close to genius. He's turned the tie around all by himself. Ojono romo eli obamangana mayaye chigosoli korwa Radio Vuna.
Now hear this. Chiricharuliko. Samatera maso. Amatero Amoneye. Nalire mume muma. Nalire muma. Na Thomas Ombuna. Ampororo. Asamatera maso. Ikiende chemagara bagwika ense ya mwigara. Ichine jisa tusuri chimba. Don't miss. This one is for you. Onsi. Mambo Mbaya. Radio Hunu. Enrique Show is Nintindi na Thomas Ombuna.
Anto dima itia yemi muma kiurieti. Kada anto bali iti muma different asobu kimomo. Gini apostle temera ote bana erulire muma. Olire muma kiyalire. Manera lieta ote bana ende mume yutaraliere bwika. Olire era na muwae. Mono sane kimata. Iwa. Janalire muma. Janalire muma. Janalire muma. Janalire muma. Janalire muma. Sema tuna. Janalire muma getembe. Janalire muma. Yokumo bako monene. Janalire muma. Yokumo kore Kristo. Janalire muma. Janalire muma. Olire muma okoke. Nae kali muma yo gutulika bwana. Roje monare ni buruti bwa ibuna bono nga yura. Ona olite mwa bana kimanya sauri goronku ntinde kurwa mutoliro. Olite ngomo kwani pi. Ngaki gantinde kurwa karo. Riba ga kuli muma bana aya na alire muma yo kumokore dada. Aye mumuri tena yoko na kuminyoka minyoka bintu bitako kwanya zuku. Kitu safi tena zaidi Yes. Yes. Esa kuzini boneki ya baba. Gajibu Simon. By the way, nimedini nga YouTube atirite kurungana nengo tiyo mugano kete funa lo. Yes, Douglas Batano. Yes. Yes. Watu wengi ndani. Asante sana 0785102102. Nirabanega sanga mwananchi wa Terangole by the way apostle atemo abo atuka juzi twige nthiki nyaki mu mwaka uyo iga 2025. Yes, by the way I think 2025 uratemo uri wangu rusikende. Bindo jinga mulina kiga nja senji kilimbwate ga semese yanega. Kuna inua mkono. Ngirega wote bana inua mkono kwa tukande peti pitai. 0785102102 vuna lo. Yes, Thomas. Yes. Mawe takira ayamu na mwao. Eigo. Kutene tena. Kwalire mumaya na mwao. Na anda eno mondumia. Amina. Aikuwa na kutuinyore goto kumanyangi kirimani. Lakini la demera ndina ngongo rari gentunkulia. Abo na ara ko dermu ka wategere rande. Onjili na wadinga na alire mumatin ko radio. Tajina kene na ntu akwane tena baite. Ngai wa na kwalire mu radio fona. Yanya sana tuli mu mentena muane. Amen. Tanto si talinga ne liga ko no to da to manyamba kanya sa cha to irigo. Amina, thank you Batano dari. Ngondole sige kulia di fona ligo telia eta. Yes. Sara na da makuru ali nyanchwa kerole. Kaneli asejuka na umusomba chasi niliova. Naro kurkwendera yo gukombe na kibso na mukae kige tadi na Josephine. Yes. Mundu nara ali kurkundi na nyakio. Kio kagete. Abantu bagatoka sino rogoro. Kinegera bakwane serida yeye. Asante sana, thank you. Nasongo. Abatera kubugiri gita kwa ne gita kibuchite sana ora. Maite obuya bwogotera ni gita. Baithe otera nkurega nkubwa tukando gotero. Kotera nkurega ogotera nkurega kurukuna. Maisongi kwa tu. Na baiwa bane bia mono sana. Mayenga nyasaye nere. Como bwato watibionsi. Otera ngule bathi akirumo otera matera at least ikiru muntu begeto gotere gita ina kuanga sawa. Wimbo kama huo ukisikia tu nasikia kwamba inaingia kuingia. Kama kuna wimbo tena mwingine hapa. Sikia hiyo.
Kita juga tukira badai. Lakini nanti bina tukira kaya tebana inua mkono. Sikia hiyo. Kuna iliugili thanganya kuna Pastor Neema yes bina niku Pastor Neema so tereke kusi by this siku moja anisikie tu vile unaimba kikisi tafurahi sana kitu safi
Unachezeanga wapi? Hapa. Vuna FM 102.0 Radio Minero. Aya namangana maya asenjera yuwekiran kurwa chinkonko inyichense imeya Radio Vuna. Onye gwaikire miaka 15 na nore neke bande gose passport ile kibuno mwake kura no kuboria kwa Erastus Edung'ethekon. Abaiboli manyasa abana baino balechenga gechonsi no gosegeta korwa sekene diongwani community policing keumbu. Tito gosomya goika chibese chabe cross cha county chaito ebagendere to gosingerera bali mu Bechu University enga kibaru mugiro. Ye mananda mango mwancho mo tegerelingo gokwania na gokwaliga nyonyole asubuhi kerano Italiane Joseph Obuge. Tuwabwa tokire chicheke cheche basari ya saboro kuwa bagosoma chi college. Oene kire Peterson nyambane umbati oromo nyakirogo wechi basari me yebunge nyalibali chache. Gaukwana somo ya gokorwa chabe chebunge ime ya keumbu. Umbati otebire habana banke basiri ruwele kugendere na masomabo. Umuliketo Joseph Nyagaka na ikasomo ya goyu. Nagoto haliganili roboti. Lero twanyorire na mbere nyinge asenge njoko ena na chicheki. Omubungo nyalibali chache sairi janda ni ganyara ko baga kubwatuka chicheki chechi pasaligo chia saboro kiwe chikore chi bali wanyate ko bakwiri ke gweterase omurubelio yo. Omuyego ni gonyara ko bago kurawa hamuno munyakirogo hoyo terenede chipasali ya sebunge ya nyalibali chache. Peterson nyambane mbati gonda chairman hichi pasali nyalibali chache CDF. Lero twabwato omuyega boko ena na chicheki chia bana bechi college aware KMTC National Polytechnics and TTC. Lero twanyorire na mbere nyinge asenge njoko ena na chicheki okonya abana baita bagenderete ko bakolani ase ji institution yechi twabeire to commission. Jared Urale kurwa service ya CDF Nyaribari chache under communication office itukulia lero tobwa tomuyega go exercise ya kwa na chibasari igoro mwaro chibali mbarase mangana emitandao mheshimiwa na naliganitia wanafunzi elinde bachirera ko chicheki chabo chibasari checks kurwa service ya CDF wega no headquarters cha Nyaribari chache go exercise mbya kagendrete so far na ndende togote yabantu boito bagendro nyagocha elinde bo chicheki echi because mumate mheshimiwa buna wa promiseti oikaga ndeko beko weterege ganje ya CDF elinda abana boito banyale kokonyeka wetera masomo no ena boni gatebira subu tutukanu bwalenge gotoka nigo balenge gokora chinkwa na mona baiboli eri goikera lichibu obo tutukanu mboro oboke asenge njokero kende onde naro ogotoko ta
taprite boronge kolengana buna machikare goteba togochikorigereri twanyora taprite boronge igo tari likely koe nabo konyora nganere nabwate okoboria lakini rende nabo tokomuchikani na ndi twamubika boronge kolengana buneganiri naye na mariogi ya baiboli banyara ko bagwikira na sumo yugoyu asenchire mo yuko ichicheki chia bana babo nakire mbia mono sana nande ndatebe musimi gwetu tabwati upagusi ekwero ndwense wa apply gako yenyora unabona nchigo na prite abana babiri na banyorete bonse unko igwa bantu bagotanga CDF ko ndukuruta lakini chaone yo kitu atuacha biega batu address bya isikoga bataikaransama nande kartu soire mali baguturangire ngora bakubori ngeyo mwana wakorwa asigete ngeyo korwa ngaro jengabisi haina shida yoyote. Namshukuru sana Saidi Chanda kutupatia cheki ya watoto ambao wengine hatungeweza kuwasomesha, hatukuwa na uwezo wa kusomesha watoto. Kama mimi nimepewa cheki 2 ya watoto wako KMTC. Sasa nasema Chanda tuta sina aibu yoyote. Asama lietanguruge chieto sito ndaracha gongwa kero mwesime Saidi Chanda ngambia mana sana asogotoa cheki abachukuru bana basome na ende mwesime ngambia mana gendera utobwati upagusi. Kwa majina anaitwa Violet Nyaboke kutoka Chirichiro. Tumefurahia sana kufika hapa kwa CDF hata basari na mshukuru sana mheshimiwa wetu Chanda. Nimepata cheki ya 5000 na shukuru sana mtoto wangu atafanya mtihani. Alikuwa amefungiwa nje. Yinko report rigata seni kia radio vunagia chirengu masubutu kinako yabeka mesa kuroigas chia bis chinene chia CDF chigotoka imeje bunga nyali bali chache county ya Kisii inchencho sevunyagaka mbuya mono muliketo Joseph Nyagaka asoroboti oruo abaibole kabe maisa sabana baino bale na nene mono abale esokoro nogo saba ko munyakerego community police nkoroke umbukene dongwani niga korogo saba ko kubwata kana no komenta kana ko bekole bya bana korwense meyo kwanga na gotika ko gende sukuru oboigo obagarire abaiboli ko bagorona ko baronge ya bana asibachire kengeka ilego kine kyaleke gocha baronge na le warachiche gokona egesa kukyamambia kero muibuli ko ikanyumba kara abuliri tanganinga ngayo mwana yo banare ngikego ratare ikanyumba kinzeji intu tuwasaliri abana bagerire bono bagakare kurwani abaibuli atari kumanyangu muibuli no emyaka nerenga bwate nerenga bwate sendu twachangira abana baita abanga batageti kwenda skuru omuibuli narangonye ko ikanyumba omwana taracha no ene ndagere imuli kulie mogonye kume kemeza abo bakajinza gocha umanya ko mubuli naki ngayo korwa na ende nsangabyo tagete twara utayo onye ni mungu mutanganira nyomba esababu era ko rakonyoruise kunererie kwanyoro omwana akoja kinze kingao abaibuli baja kinze kingao omwana otabwati muntu kumubuli gosenga soma zerika soma ego ikalito koliriye skuru ko igoro naliyo ko mataimara ko bangamboro no yuritenga mamine skuru omwana oje kunga mamine skuru omwana obona barabe nkabi senga ejo tebangeti sisi wasasi ndio tunachangia mahali mingi tigato banga na abana baito tikabamanya ngaintu na abaibuli babo nakinguna batenga maambio abana baito na bwengu bayito ya maambio kokonya tiga abana baito baende skuru basome na ndo muibuli tema ko moni to mwana yonga no nyoko gende skuru na mane skuru ale aboro ko be university ga Kenya bagandre to kumena ko ichana india masomo ragandre bona botambe kubwata kana no ko ba ko mogoro bwali muanga che kibere bono abali mwabwe bagandre tungo singerera bona tebakora nemeremo go ke serikali yategerere na go ikerania okogania kwabo mambe yalera bali mu university ya Eldoret bana kibona serikali terekerania ko gwana kwabo guko ba shilingi che bilioni 7 no gote 7 sto kolengana ne CBA yabo. We are here because we need 7.8 billion. Yes. Because that money has not been paid. And remember, staff have worked for that money. Since 2017, we are already enjoying the salary, but now the arrears, we don't have the arrears. And the government and the unions have signed. Even the courts have said the government should not even appeal. So we will not teach, we will not work, until that money is seen in our accounts. And the reason why we also want the 2025-2029 CBA to be negotiated is because we don't trust these people. The money that we have received is for 2021-2025, and it is even delayed. The 2.73, we had to go to the street before we received that money. Let them sort our problems. We have a backlog, injustices, historical injustices. Since tukitoka Moi University until now, hatujai lipwa, but we don't have options. This is the only way the government will hear our cries. Radio Vuna, abarari babato bomanyi mono.
102.0 FM. Murobole bwoko balike abakenya bona bakekora ochakire ekembe ke ABC kerengete ko balike abakenya goetana chimiro ni sano nemo nogoteze to kolengana na ABC abalengire mono gochekoleke kwa sobonge ni mojobo chole bone na basaye baikire myaka 15 to gochegoro omurobole ni gora wono mura nyakerogo erasa dungete kon myaka jado na no chego ikerne kwa chebonge chonsi chimebere na marongo kyanda aiga Kenya. Katika usinduzi wa usajili wa wapiga kura, shughuli ambayo tume ya uchaguzi na mipaka imeanzisha tarehe 29 mwezi wa 9, na shughuli hii inajiri kuhusisha Wakenya wote wenye wamefikisha umri wa kupiga kura, wenye wamepata kipande ama pasipoti wanaweza kusajiliwa kama wapiga kura, na huu ni shughuli ambayo katiba inatulazimisha kama tume ya uchaguzi kuendesha shughuli ya kusajili wapiga kura nchini kote, pembe zote za nchi. Tunahimiza vijana haswa ambao ni mara yao ya kwanza kupata ID, kupata passport, wajitokeze kwa wingi, wajisajili kwa kujiandaa kwa uchaguzi ujao. Tulipoteza muda, lakini kwa sasa hivi tunafanya kazi kwa mwendo wa kazi sana ili tufanye kufikia malengo yetu ya shughuli ya kura ya 2027. Kwa hivyo tumefanya, kwa kimombo wanasema hit the ground running. Onye gotegete kweleke bono mwake kura gonjorya sogwa kere kura koronga ya mangana igoro yao goika kwelikia asegete senikende ntoko konye gokorabo ene kiro mokonyi bo mobisa boko balikia bake kura ime ya kitutu cha North Lucia Cheng gaukwana korwa sechi ya bicha IABC me marani achenge ene kire bona abantu tibali sokia sobongerero eli kwelikia na bono basabire babwatire ko bakolya bageri na kwelikia bona bake kura. Chie, Assistant Registration Officer, kitutu cha Cheno. Leo tumeanza usajili wa kupiga kura kirasmi na tunaendelea kwa ofisi kwa saizi, tunaendelea, vijana wanakuja tunawasajili, na kwa zile vitu tunafanya kwa ofisi kwa wakati huu, kama unataka kujisajili kama mpiga kura, kama unataka kubadilisha kituo cha kupiga kura, kama details zako zilikuwa captured vibaya, hiyo tutakubadilishia, tutarekebisha. Kama unataka kujisajili kwa kituo kingine, unakuja kwa ofisi yetu, tutakusajili. Tuko na kit inaitwa open kit. Kwa leo tana haijakuwa vizuri sana, na tunasi vijana wakuje kwa wingi wajiandikishe. Tuko kwa ofisi, tumekaribishwa wote, na tuko hapa. Ofisi inafunguliwa saa 2 ya asubuhi na tunafunga saa 11 jioni. Tumekaribishwa wote. Ofisi yetu iko Marani. Hapo Marani ukifika utatupata, tumeweka bana, tuko kwa ofisi. Karibuni wote, mjiandikishe kama wapiga kura. Ogoe karabo mwancho mo tegarari na ngo kolera mangana majia asubuhi kereno mbuya mana soga chora ko yategerera karo Radio Vuna na 2.0 FM somazando YouTube tonyole buna Radio Vuna na nyakole maiko tutegerera na kubwati mirubuli yetu goetere www.radiovuna.co.ke litaliana Joseph Ubuge Uyonoro mweli obwa mangana majia asentira yobwekirano. Umubayino wilituko na Thomas Onguna. Rugurundwa mbeo kona rosoki keve, rugurundwa ngoi na biri. Rugurundwa mbeo kona rosoki keve, rugurundwa ngoi na biri. Oro norogongo rwabubisa, Kale nigo abantu bari gutira kurwa cyaci kucye masaba gosa cyombe kurwa sigisi na bumanyi. Esegeteye nigo yaringe eyamakweli. Igo ekeraba seti bayiranire buya nigo bari gotogirwa mono barwaho baetianga ruguro ndwa makweli nonya bakorotogerigwa batebanga cyombe bakiretire ko nigo bakirusia asabi. Kagira umugusia gateba uruguro ndwa mbeo kona rosoki kebe rugurundwa ngoi na biri asumu bini buri twerenda ke Thomas Mbuno monguro yo seseni Nyamira, Kibirigo, Ikonge, Gigoma, Manga, Nyansionko. Nyamira County, Niye Tigirete. Radio Vuna, 102.0, Toseseniwe, Kira Engaki.
Driving School. Na kora nyora masomo ya bogende chikari gochakra class A2, A3, B1, B2 light vehicle automatic, B3 professional, C1 light trucks, CE a heavy trucks, D1 ye chigari chia PSV chokubugulia banto 14, D2 na D3 ye chibasi. Boigo bavata masomo ye keraskia F asabanto baleno balema ni chikosi chinke buna PCD, P executive, basic mechanics, basic first aid ne chinde chinyinge. Rocky Driving School evanchiri na NTSA kurobo koribo masomo maya keralituko imeyumu chubo songo batarira samagacha Market Plaza Nyakoe Kioge Junction Ogembo banyole chimite mieyemo kurwe bara ya Mosura Nyamire bara samagacho Amanga Sama Petrol Station na Kilgoris Town Mbaleo Inyora mbogwate ofa ase bali bakolire Form 4 wakirisi miasi number 0723 803 503 0723 803 503. Rocky Driving School. Safe driving is our top priority. Rocky. Nyantomeli otakonde tera mabati ya inera nginga kembe kege sumugura ana mabati wakera ni uzingie kama wakera ya ne kwakera ni ama yambwate bakera ngingwa kangara benye ukugura mabati ya mai ngai nkonyora mabati ko mabati ya yora nyora kuro Uhuru Superstores Limited inchuwa songo marara maya chirora Ebono eduka ya Uhuru Superstores Limited Bosongo kubwaterana na mabati rolling mills Boigoire showroom Mbokegima South Nyanza na South Rift aso kwerora na kochora mabati oganetie nkone bara mabati ya 28 30 na 32 gauges yechi mitoraganie ne warrant mbabwate ya gochakire miaka 5 goike 50 amabati ya yona yechi kala buna charcoal grey brick red tile red sky blue chocolate maroon na yanda mange Uhuru Superstores Limited Boigo babwatrane na Crown Paints kwene kianko nyorore chirangi cha economy na premium chingia na inde chiko menyenga kientambe chireta yare gotumeka gose na ubago kuburukanire gweke kale lyoganetie ne machine ya Crown Paint color mixer Uhuru Superstores egotoka Uhuru Complex angena Safaricom Boigo JM Towers angena Credit Bank Bosongo nebwata bakoreri barako bose myoganetie utaragoreki utagete inyora eduka ya Uhuru Superstores Limited nigo bako gokobere bintu bire kwagorire goika chingongo au buna Kisi Nyamira Migori na Boigo chinsemo cha Transmara goika gesieri kia utarugwa kanira kende gionsi akisi mia se namba 0111161500 goseba likereri ukaso mutandao info@uhurusuperstores.com Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Wakulima wa kahawa wanahitaji ujuzi, maarifa na taarifa mbalimbali ili kuongeza mavuno ya kahawa huku wakitumia mbinu za uzalishaji endelevu. Misimu ya kupanda kahawa katika maeneo mbalimbali ni kati ya Machi, Aprili na Septemba, Oktoba. Wakulima wanahitaji kuanza kuandaa ardhi yao miezi 3 mapema. Jinsi ya kuandaa ardhi: chimba mashimo miezi 3 kabla ya kupanda. Mashimo ya kupanda yanapaswa kuwa na ukubwa wa futi 2 kwa 2. Shimo moja hadi lingine linapaswa kupima mita 2 kwa 2 kwa aina mbalimbali kama Ruiru 11, mita 2.7 kwa mita 2.7 kwa Batian. Lundika udongo wa juu na udongo wa chini tofauti. Changanya udongo wa juu na kilo 20 za samadi iliyooza na gramu 100 ya mbolea ya fosfati kama DAP, TSP na SSP. Jaza mchanganyiko kwenye shimo na utumie udongo wa chini kutengeneza ukungu juu ya ardhi. Panda miche kutoka kwenye vitalu vya kahawa vilivyoidhinishwa mara tu mvua zinapoanza kunyesha. Ondoa mfuko wa plastiki kwa uangalifu na uweke mche kwenye ukungu na ujaze ubonyeze kwa nguvu kabla ya kumwagilia mti mchanga. Epuka upandaji wa kina ambao unaweza kuathiri ukuaji. Tandaza shamba la kahawa kwa kufunika udongo na tabaka la mmea kavu kama vile nyasi ya nepi, mahindi, majani ya migomba, ukataji miti na kadhalika. Hii itahifadhi unyevu kwenye udongo, itazuia magugu kukua. Joto la wastani la udongo
na inapooza hutoa rutuba kwa mmea. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa hisani ya Solidaridad Eastern Central Africa, The Pathways to Prosperity Coffee Project, #badilisha mambo, kahawa ni mali. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na afisa mradi Anthony Kisa kwa nambari 0714520292. Noga nitikubwate na kwegoke nemeroberio au yubwanche tase TV. Bono enyorere TV kurwe duka ya Diamant Keroka. Diamant Keroka nigeokoretera chitibi che chinganjo chionsi nande chisaizi au. Puna chitibi chiri Sony, Hisense, Samsung na Vision. Inyora Diamant boy gonko ne bale chihuva, subhoovers, guitars, microphones, chichaja chionsi, chispika che chinganjo au, chikuka, chi microwave, chi mixer, amasasi, chi battery, chi basi, chi flash, chi headphone, chi cable tunes chi estima, chi blow dry, goika horn speakers. Diamant Keroka ne dukembo nande ya chirenguma. Ajerera bwebwatere TV asirigoliro mobuko korwase duka embo ya Diamata. Kore umuchio Keroka, tarera Diamati gotoka sebara ya Keroka ichuni, opposite nyagitari ya Keroka. Gose, bakere simi goetere namba 0748403117. Gose 0711437974. Diamant Keroka, na otore naye chinga kichonsi.
Ubugima mbulikura. Ugukia kibukoira. Numugano. Umugano. Ijumeye. Kitariki tu. Ubugima mbulikura. Ugukia kibukoira. Numugano. Umugano. Ijumeye. Kitariki tu. Muiri tuna mobekera pesa ni weekend icha horo na imukimole ndete njebe katamye tencha monere ntwe tukayaliya yento twatigara umusunte meto konengereria nkiringa musubati mutangani ekero musacho yakwite tachite wesokia achibusibene asa matanga gutina bene busiburi sango chinga kicha matanga nere kwimenyekania goteba no ara sumucyuyo tukayabwatia ndiye bindaba ndobla mungino ino musubati ibakorede umbuno ukorera amariga yabyika lakini nje no mugakoli efamily ngimana balemera lito ngokucha komokone bona umunyo kirogozara umomokone mwende no mutiga tete ko kubabike tugatema gukora ubutuki bw'imimono gotema kuringuria Kap emiyemo amone 50 igamachika yokoroke buna okonyorwa kwengere anyagusira asibali balinge banyagusira nigori ukabale yenyore kubwatikana buna nchireki musubati enyometwe okumanyekana kuri chiko monali akorolekana koba yekene inabyaro mungina jo isasiri etamiri mukwambuka igakwerera buna umusubati narosogeta sumucyo igabulitangani asayibulito mwana kunde maga yaye agachakanganya kagenda gasoka ngao ubwaroboke kurwa sumusacho yo mutangani asensemeye kurugisa umugaka umunyino muci asiretea mbona aruwade tubuguma bopang abana bana bonsi balinkisu ututukanu nigo bogenderete kone kigwa asumucyuya ikairida gukora ubutukiwe mono iri kumenyanga y'umujando ucakirite subati uri ukiete uyiboye gokonyora utaragwirwa ngombe kurengana muri family yiga nige fomu ya PSC2B musubati uyu tarikiriya se fomu yu munenkereye moyo koroke buna balingenere asinga kiyo egekogera kunyoro so kirebene ukiyaso musachundu mwao bene nguwa jitukanganya kurwa sumuchi uyu kaendo gasoko muchi ndense moiga obuno bali mu bwabe yinene ne diri bavu bakukwana umugano nabona tegerera ijumeye gitariki 3 umutinyi 10 umwaka wa 2025 inyura ngucakira insiyemo n'igitika 15 kiri mambia imeya 102.0 FM imerna amona inchi minotho masumbuna nkoletere orobotiro asubwagari na gukomanya sube mimono tomocha my story. burabwa senka yao muchana nguma asi myaka gwetania 52 bono nigo yakuguswereire na gukwororoberia nchiro kubucha machi kurwa service magose chibo all gwetere gokoretere chipambu cyo kubucha machi chiekerero echichiko ni gwa sirigoriria muko imeya Davis and Shatliff Boygo mbabwata bamanyibekere ngo keigoro abo bakurwa morokereria maya na kugamba rigoriri go ikereka tarera Davis and Shatliff aschiabis chiabo chigotoka Samagacha Stage Plaza mbarabare na main stage angene bare kubwatania makutano Nyambera na boko banyora gwetera 0708623645 gose 0711079840 gose na boko banyora se namba 0711079324 Davis and Shatliff, powering homes, easing lives and giving water solutions that truly care for our communities. Alright, asante sana, asante mwanchi mwathiri radio vuna 102.0 FM this evening. Asimu kwa bayona tende usini wa suwa mondo china tosa sense moyo bosemia Monday. Puni chira moyo bosema no segeta no kina ni yake moika butambe na otebene kitwente kumenya subugimo. Vuna FM ayone mwini asi studio. Yes. Umwana mtembi yana msigo. Mia sana. Wow.
Enje mbiyande. Sesembe. Ujinga mjama pia kanene mjumbe niko. Yes. Mama gantiga ke studio yabo. Wow. Hata wango wasani ngora yote ni chako tubundisa. Kwani iko nini mpaka saa moja dadi? Wow, thank you so much. 0785 102 namba ya studio Mwanchimo Telemia Radio Vuna 102.0 FM. Asima kwa bayona tendete usanga sobamo Vuna Radio. Kama wangu. Yes. Habari ya jioni. Salama sana. Ayo me akiborio kwa wewe za machagaraga. Yes. Asobwa to mwapirisi na resa yondieki. Yes, Isaiah. Asemba tegerete nyande lisa bitiriza ya se radio yetu. Yes, Vuna FM. Vuna FM. Yes. Pato tunawasabikia sana. Wow, asante. Nyinyi ni watu wetu. Yes. Ndio mwa tokandra kwa wewe ya boli. Very clear. Wow, thank you tena sako kwa tsidari. Ndio bwana. Tumbeane member wote 0785 102 Chisimibere chomole nenepo tamatisha msikilizaji. Ime Radio Vuna 102.0 FM 0785 102 namba ya studio Mwanchimo Tegeleli asema goro bayabona tabina nduchi na mogeni onenduchi na wikirasi studio ya Radio Vuna 102.0 FM tuweze kumkaribisha 0785 102 Vuna Radio. Halo Radio Vuna. Yes. Waikirikita majama kara. Beatrice Nyabuto. Yes, Beatrice. Isa bikini gani? Wow. Ningo tagarrata. Asante sana, thank you so much. 102.0 FM Pastor. Karibu sana sisi studio china ba kwalege ndiye swinchira yabene kima. Utuzi kunyara batogo sini wasimo kwa yabono tukunya wasema nene gusigitana na gukina ni yakimuika. Kwani motegere. Mbia mondo moralia soko ngarigania. Nainde tigangiriri bageriga aso gukwania omotegereria andonsia sara sitaria Yesu Kristo nga wirire biya somo nene. Nyasao ito nainde beiro mwegenwa otolendire korwari tukolie tu atikanete na wikaseri tukeri bono nigo toko mwesi kone bako ekiagera otoire nenderi bagari giya tochiko batoko semania igorende biya mono motegereri ase ogochora gotegerera radio ito ya Radio Funa ase ngencho yobosemia nyuma totarasoa ase topic ito yali tukolia lero igonganetie tochikomo saba omonene atikobo munyakero goito munatogo chaka na inde bunatogo kora tigango tochikwegena andons pia setole tosaba ase ngencho yogochaka omorubirito buri tukeriga tosabe omotongi igoro amonense nainde twali bakiriri tali aona koritogi akiagera kwabero mwegenwa korwe biro birinya sao ito tuatiganete ase studio na wikase bire bigo monene esikone bako na sore ase ngenjo gwatolendire nainde gwatoumeraniri na rabono nya sao ito ngochaka tole omoroberi bweli tukeriga nigo tuaboririo omoikomo chenu oireri baga okwana monaitwe munaye Nyasaye origetie neime ya manyinga Yesu Kristo oyoro motori twasabire no kwigina. Amen. Amen. Igo omotegereri nganetie tochigosoa ase tobiki yeito yeri tukeriga tukwandigo kwanira igoro chinguru chiro asogotoleka ndede goteba nga chinguru chiro aso montori onyo unachire kina omwegenire Kristo omoro kiri Kristo koba muno motori bobogima bwaye igo oyo minto no motegereri andonsi asore nabonagania nkwariganie asengencho yogochaka etopiki nga chinguru nchiro asogotoleka ase sabari yeiga na asobogimo botomenyete asobo ikobwense nabere buyatonyare kwanja komwarigani Yesu Kristo asobogima bwoito anyare kobanere omonyakero go naindo morai omuya bwobogimo obo igatomenyerete igoyo minto na motegereri naboto igwethe go kwanira ringaneriga erine Nyasaye ito atikoegwa obonene ase ebire bigatomenyete oyo minto no motegereri
nebiro byabeire bikongu nebiro byaretiro bokorekanwa bonene nebiro abantu babogeire korwa asoboronge bwa Nyasaye nebiro nonye n'abarayi bari Nyasaye ahatananete aseng'ento y'emirimo yaye babogeire batigire oboronge bwa Nyasaye basoire gokora ebirengereri byabo munaboka banyene baganetie ninkinganetie gokwana asomogoro boyoiga abantu babogeire korwa asogokwana na korandia igoro yogotoreka kwa Nyasaye ose korigereria ase biro toikeire nase bono ense tomenyete abasomba abange tibari gokwana igoro yogotoreka ogotoreka kinga kichijinge twabeire totari gokwanira nase ng'ento Satani anyorire libaga otantanirie ebirengereri byabarayi ninkinga netigo kwana asoma gorobo yoiga ndorigeti gosanga torore buna chinguru chiro asogotorika moralia ndete gochaka ne gitabu kya Bakorinto entangani eyemo 18 Abakorinto entangani eyemo 18 toruke tasome 21 na mpaka 23 egoteba iga isano na isatu na kiringana lyo musaraba n'oburiri asabu bagusira kurende asitolentwe abatu abeire togotoriwa n'igorere chinguru kya Nyasaye lingana lyo Nyasaye n'oburiri asabantu bali bagusira lakini nigerire chinguru asabantu bali banakire kina byo kumamanya Nyasaye igo lingana lyo Nyasaye lyabeire oburiri obonene asabantu bali baterana kina byo kumamanya Nyasaye lya bantu basoire omusunteime babeire bakorekanire aseng'ento bamenyire asobogima bwokororanga ogotoreka tikori kende ogotoreka tikobwati kende asobogima ninganete gokwana inga ogotoreka nigokore chinguru ase bali badakire kina nainde bamwegenire Kristo asamagimabo igoyo mintona mategereri egentonga netyo nyare gokwoti asobogima bwao inga chinguru chomosaraba ase bali bagosira nigo chiroboriri lakini kikaba chinguru asa bali banakire kina yogotoreka igogotoreka o chinguru nchiro ogotoreka obobuimboro ogotoreka ogosiborwa nkoro ogotoreka omorembe nogotoka ogotoreka no Nyasaye aeterete gwetera so mwana oyo omomaima akareta ogosibora na okoboriwa asa magima y'abantu moraria ngane tinando osoma mostari oyo eyeyo mostari bwe 21 goike 23 21 kidogo tu ndio kuangalia hapa ngana kila kinendo kwanga yalinge kitabu kia Abakorinto yemo 18 21 soma omustari bwe 21 ekiagera asobongaini bwa ya Nyasaye akaroberianga ensete kunyara kumumanya asobongaini bwaye Nyasaye akaroberinga ensete kunyara yobongaini agancha kobaturi abamwegene tasoboriri bweri tangani bweri ngana liria likorandiwa amina agancha kobaturi asoboriri Nyasaye igarocha abantu asobongaini tibare gotoreka agancha goso asoboriri me Nyasaye tachire tabantu bamanyete Nyasaye tachire tabantu bamanyete kibagokora lakini agachira abantu bali batamanyete kibagokora erinda asoboriri boli anyare ko basibora kuru asoboriri erinda aboro kyugwanja kwaye abantu banyare ko manyo gwanja kwa Nyasaye bamanyanga chinguru nchiro asogotorika igoyo mintono motegereria asoma gorobo yoiga nabongane digogotebi nga chinguru nchiro asogotorika asobongaini bwa Nyasaye onyendi yare gocha ate nobongaini bwaye tare gocha goikera mwanya bantu tare gocha gotorie mwanya bantu
kolinda agachicha agasoa sobo lilime ase bintu biri bitali kololekana asa maisa mwanya bantu ngane byengento Yesu Kristo no atete agasoa ime akabikora kobe bintu byengento aso asense abantu mbaro bale kololekana nga barabuti bakonyara kende abantu mbaro bale kololekana ati bagokora kende lakini Yesu Kristo ekerachicha abono acherete abantu barenga asebibe abantu bamenyatasa marwaire abantu bamenyatasa ebyo byakera chingencho Yesu agachicha agacha gotokwera erinda atonyorere obobui atonyorere ogotoleka atonyorere ogosibora okoria koleta ali asomusaraba omurali genderanze 22 okay egoteba ige 22 abayahudi nigo bakona kuburia barore ebikone abayahudi nigo bakona kuburi barore ebikone abantu babona igase tuikeire abantu abange nigo baenegatinga banyore korore gekone kia kiteka kirikiria barore gento kerikire na maiso baroje na maisa abo ikamwe abantu ngaki omuntu ni garenge kerema bono ogoroki omuntu ni garenge omuko bono orori omuntu oyo ni garenge nda yare koroma bono yatigire kumuruma abantu bono igo bategete korore ebintu nakia abayahudi bare kuna kuuna unia badete korore ebikone badete bairore ebikone bia asa maisa abo na abu nane tuikeire asense ya bono iga bantu bategete ugotoreka bantu bategete komwege na Kristo abantu bategete korore ebikone ano emechando yabeire ano gotanta no konene kwabeire ano mosunte ekerima kiabeire bona sense ni gotora ororo asebire bike kogenda tole asoboru otibwa Nyasaye boli bwakare na kare obuna bwo monto aligetia nyare korosia asoko genda komenya kare na kare koro mastari yomorali okay china imashini ya nega ikuna kutaubuka gegocha bono timatingana kianyari kana kinende Nyasaye no muya kunya gutusi nyari tukunya kugenderera subwamo in a very special way timatina pastor bikone kibi mwanya bantu bakuri barore bikone kibi umuntu agutaka utanga naro bikone mara iyo kinga gitugenderete igo omuralia mwanya bantu bono iga iwo igwete korore bikone onyore ngo murwaire abwene that's all onyo tabwate gasi anyore gasi that's all lakini kumwege no monyene oyo koroshie njira anyore gasi kumwege no monyene oyo koreto kubweni waso mubire mbatageti bantu lero bachakire bakogena no ena maraguri timaidina pastor mibinti bya maraguri ngokora bire bono abantu no tomenya tabu nona basomba bande mbaro bagokora ebintu mune byobora buri abu no abantu baongokire gochomorari omonta agote yichumbia koni buoye omonta agoreta maja koni buoye omonta akogenda egwa amaje naro Kristo igo abantu tuatantanire abantu tuareme no bongeni bwa Nyasaye asenye abantu bandi dikorora egekone na maiso bona agokwa amaje ali okora amona maiso abantu bakugura amabuta anointing oil omuntu agote jiro kabisa otangaza ogote muno kuyaka amorogita na korire litako takore kundi atagokore ke shwari amabuta nanyara gotanga omuntu amorogita akora onye tari obukorekanu obonene mwanya bantu tuikire tuakorekane ekiagera amabuta anointing oil kolenga na Biblia eBiblia kono teimasho marorenga omuntu omorwire agendera bakabeka nsa bamwake bamusabire taso lakini koyaka
tojile bilenga binde byachiro Igo chichumbi watabanchiro. Chichumbi abantu tomenyete na maji. Abantu batabali ngenda bwesibie ngutonda gote yumuntu ninga genduriye chumbi obeka amagoro ime bwesibie timatina echumbi mboma tikibwate ni asinali ebibire kukwane guruna umuntu akanda kamacha kabiku chumbi agesibia amagoro. Ase mumenkoro omosombo kurukwerisha gasoreta abantu bakorere nga amacha ni garamaruro ese kolorekane komeka bekere kinya machara asense namabi no erisha tumiyete chumbi akasabe chumbi akabeka sa machari akayabanira akayateba ngaki ojakera bono borombo koruwa wa machi amachaja igo borombo akoreki weri oborombo kaera abantu bagasoba kunywa machama abuka no pipirie tumiyete chumbi. So is it bad aso muntu kutumike chumbi buninga kiri alisha atumike chumbi oborombo kaera? Echumbi ya tumiri kwa asenjerembe. Abantu bagoli echumbi bono bakona. Elisa niga yetalia ekere bamweresa. Tabwate tuka. Tuka tiarengo. Lakini ekere bamweresa ali abasabete. Oka banyana kabasabanga echumbi bobwate enga negetawo. Akanda bakase ntubuki akayongoro akakwalira amachari agachenji kuruli tukeli gwikarero. Kurende asabu barangiretiwa abayahudi n'abagiriki bonsi Kristo nere chinguru kya Nyasaye na obungaini bwa Nyasaye. Amen. Asabantu bali barangiretiwa abayahudi bali bare kuna unia Biblia watone kelinga Kristo nere chinguru kya Nyasaye. Igo kende yonsi mwanya bantago kora Kristo atayo ebine bintu biyaye. Kristo nere chinguru kya Nyasaye. I'm sorry wakwana iga mnabona mdawa denga Bwana asifiwe. Bwana mugani keno nje bwane na bombo kubwana. Omonto yani abantu tuwakole kanira abantu na mataito talikotega rabuya no abandi bakolana. Omonto mara kotenora mbona Yesu asifiwe. No omonto teba amina. Omonto de nambona. Mbona Yesu asifiwe. Mtu anasema amen. Abantu tuwakole kanira. No yabantu tojikalisa abantu tuwakolekanire ntoliko ba sensitive asogo tegereranga ninkiyo murandio yako kwana abande ntoliko genda samarika ali asoma munasoma tatso undata naje leko nyako bwati nabera doga so bintu byae na bala asoma bintu byae nanda abantu no bagoteba amina amongo yabantu nebirengere byabantu byakolekanire nakia marika teberenga abayahudi barobwo igo bategete bikode Nenso ya bolo ya ikeirebo. Bana iga omoralia inza ko orabinde icumira magodera kere kemo mbeke buonaria. Na inde bamanyanga munakire iga ko buenare. Ngo ba loriono. Abantu bosi biesa bali ngo chiro loriono. Einere mechano. Lakini aseri tukeri ya lero ya satu ancheine to sange. Na bonate getente bio motegereri ina Kristo nero monyene bikone. Wekere kuwa mwegenire Kristo basi bona Nyasaye oikakole binte binene asobogi mabuao ta kunyara gogotiga murali ngoye kora yote banga nakia bamintu lengereria n'abantu bengencu kimure abanyasaye arengere abanyasaye arengereirie tali abanga asemure bari n'ubungaini bwa mwanya bantu tali abange bari ne chinguru tali abange bebulutu nobonene kurinde Nyasaye agachora ayara mariri asense ilinda sokia bali n'ubungaini na inde Nyasaye agachora ayara mareu asense ilinda basokia bali ne chinguru. Amen. Tiga kukwandire nga Kristo kochora mangana mareu atali ne chinguru. Ekero kuri ili asobo ikobwense. Kristo taigo tumia muntu asomete mono. Iga tumia muntu tasomete. Omo tumia sebikone paka abasomete bari university material bachi jasari kuriyo bosemi igo Nyasaye nero kwena no bosemi obongaini Nyasaye okurwa omuntu asemyo yomwabo. Okay. Wow, thank you. Tanda dusini wasuba motima tikuse ninga moteli baga nebe toka bwa teli buli skali atake kubulia asenge njudo jide kambate kandi nyechuka kireke chinse 11 chiabono magoro pasta.
otara mwari borio igo nataka gosoma igitabo kia Matayo 5:33 yoka. Okay. Kia goteba. Onde togendeka kumwencho motegereri. Tabu kia Matayo 6. Pero ngito tonisa tu egoteba iga. Abantu bakabarora bakagenda abanga sabo. Matayo 5 omustari wa 33. No abunde. Abantu bakabarora bakagenda. Igona kandi gosoma sa Biblia kukwana ngaki. Oh, Matayo, yes. Tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni. Okay, hiyo ni Matayo 5 33 egotebanga kurende litangani ligia oburuti bwa Nyasaye na oburonge bwaye na ebintu byonsi na momenterwe. Amina. Gakiti mwichandira yankyo. Gakiti mwichandira yankyo. Ikiagera nkyo. Egera hankyo. Naliye chandiri nyene. Naliwe chandiri nyene. Kila litukundi saine mu no we chanda kwaye. Amen. Ege tunaka di komentero molaria. Litanga ni kapisa. Omuntu abonte kuri yoborwoti bwa Nyasaye no boronge bwaye. Ekera nyoriro borwoti bwa Nyasaye no boronge bwaye omuntu ibono yo kende yons iga commenter iga konyora kochinsa marikama otebana ki tibwe chanda ekiagara lituko nigo ligwe chanda linyene igo amangana ya manga mwenda bantu togwe chanda igo ndete gotelyo mwategera linga ki toligiri tanga ni buruti bwa Nyasaye amangana osi Nyasaye tongezewa nanya begeta somoro belio otokorera. Sure. Bia mono. Wow, thank you so much. 0785 102 102 bantu tulige TV kone kanyole bikone kurusiko yatarali gutuleka. Vuna radio. Vuna radio. Yes, Degras. Degras mutiko promoso ya Catholic Taramati bona ko pasta neri. Ngevare kumne kero monna vivachi kanisa onchokire. Ababaro baba ekerage anda kwana bako mugamba bako muningora tarati ko bunyaka bwati ostarati ga buriani abwati ostarati ga magananda bugate ona abantu bana ntwanda ko bakora anda abantu bane bari kone bije ntwanda ngamagara mna ke kwanda ko ba. Okay, thank you. Mundu kwande kanisa ekini antu bako no kugamba ate no gora no bole tarati ga kora renki baranya muime ni tarati ga bado ibintu ketembira kora bada tarati ga ngakyo wente gukora. Karibu sana. Tosemi. Mbia mono eneri boli ligia omuntu yo kugambio yonde amarika gotebanga tugambi naje tukugambi bono yo teberete kona kugambio yonde nere kiaye ikeronjira gucha igenga bulo lokolole irongo logosekera lulilo likona ki aye bono ndikore lolirwa likora koera olwero gorogo ikinde tagoteba omuntu tayona kwana nga muntu tayo ase kitabu kelikia aba Romans 3:23 nkageretega igagoteba nga bosi bachire bugeka nande baremirwa bone bonyasa. Yes. Tose goteba nga muntu naro ore boronge oyako ingaini ikubono wachire kanisa y'abantu bonyote ya bado korra boro iburi taratiga nkiuru chuta kere okora ngure na tulimega yamangana majiyo sinchira yo bwenge tumanyana kinkiuta kere okora kera abantu ruchi bakuno okulire batanga okora lo nemere melikuwa bwate bintu bikwale okora boro iburi kuwa bwate endere likuwa etu na nyoko biara ko endere likuwa etu na iso bado koranga tera arumotwe na bege enderete ko baro bantu bakuno okugamba naye kwagite sabungana kina kirinde bonongo kora keko gera bono na nchitimbu atibwe bonde bwensi nchemere muyane ngo kora niko na achire na torekire na umanyire Nyasaye lakini barabua no balega iga bagona wakaka ni umuntu tafanyaje baadaye pasta nguli wote Vuna FM 102.0 Radio Talk. Minero.
ya namangana maya asenjera yowe Chiaragre chinsai kominemo chabon mogorobo manchumo tegerli gogo kwani na wokwali samangana majia so wengirtriane Joseph Oboge Tobo tokricha kichechi basaria saboro kwa bagoso machi college onekere pita soni nyambane ombati oromo nyakerugo wechi basari meja bunga nyali bali chache kao kwana asomo yago korwa chebiche bunge yo ime ya kiumbo ombati otebera bana bange basirirwe elioko gendra na masomo abo Onye go tagate kweli ke buno mwake kura gonjorelia sogo akire kura koronga ya mangana ao igoro yogo ake kuro sokwelikia asegete seni kende ntoko konya ukorabo oyene kiri omokonyi bwo mobusa bwo kobalikia baake kuri me yakitutu chache North Lucy Achieng gaukwana korwa service cha IEBC me marani Achieng oyene kiribona abantu tibari asoki asobongerero eli kwelikia na bono basabire babu atereko bakoli bageri eli kwelikia bona abaki kura ayo negati alingendre to ko aliganiria korwa semesa mangana majia ya Radio Vuna mbuya mona soko chora ko yategerera ko Radio Vuna 102.0 FM so mutandao YouTube tonyole bona Radio Vuna na onye kule maiko totegerera na kobwati mirobali yetu goetera www.radiovuna.co.ke litaliane Joseph Obuoge Oyo noro mwelio wamangana maya asenjera yowe Saburi 32 kibungo kia igia 5 na 3 ninkworokererie na gukora senchira ogwendete kogenda ningo semie na maisane na kurigererie saburi 31 ikibungo kia igia 5 na 3 ninkworokererie na gukora senchira ogwendete kogenda ningo semie na maisane na kurigererie Asamatera yogokoremia na gokinyo kwegena kwao zaidi ya onsi nigoko ya nyora asobwamo imeyegata senekia ubwanchete ke Radio Vuna 102.0 FM You know what it is. Uyu numurubiryo enkongonta. Umurubo semia nugo sigita gokogokia na kukinike moika. Chinse kienta weekend seyemo ya magoroba. Yeah, straight up. Jumatatu obo semia Monday. Ijumaine family Tuesday. Tigamanye ngaboibyo obumboyo. Atulise bori wanja ni mdogo. Wamati asichinka Nukinya bateli Bagotera amatera Urban Gospel News Namatera yubosi Alamisi Artist Thursday Ijumaa Mbakinsiye uyu numurubiryo enkongonta umurubiro semia nugusigita ukubokya na kukinike moika chinse kienta weekend mo ya mahoro na Thomas Ombuna 102.0 FM Bugima mbulikura Ugokia kibukoira
n'umugano umugano ijumeye kitariki 3 Muire tuna mo bekere pesa ni weekend ita woro na imuki mo ndende penje beka tamye tencha monere ntwe tukayaliya yento twatigara umusunte mento konengereria nkiringa musubati mutangani ekero musacho yakwite tachite wesokia achibusibene asamatangana gutina bene busiburi sango chinga kicha matanga nere kwimenyekania goteba no ara sumuchuyo tukayabwatia otenje bindaba ntobla mo ngino ino musubati bakolede umbuno ukorera amaliga abyike lakini nje no mugakoli efamily ngimana balemera lito ngokucha komokonya bona umunyo kirogoza ba umomokonya mwete no musiga tete ko babike tugatema gukora ubutuki bw'imimono gotema kuringuria Kap emiyemo amone 50 igamachika yokoroke buna okonyorwa kwengere ya nyagusira asibali balinge banyagusira ni goli ukavale yenyore kubwatikana buna nchireki musubati enyometwe okumanyekana kuli chiko munali yakorolekana kobaye kene Inabia rumungi na jo isa siri etamiria mkwambuka igakwerera buna umusubati naro sogeta sumucho yiga buli tangani asayibuli tumwana kunde maiga yaye agachaka nganya kagenda gasoka ngao ubwaroboke kurwa sumusancho yo mutangani asensemeye kurugisa umugaka umunyino muchi asirete mbona aruwade tubuguma bopon abana bana bonsi balinkisu ututukanu nigo bugenderete kwene kigwa asumuchuya ikairida gukora ubutuki bw'imimono iri kumenyanga y'umujando ochakirite subati uri uchiete uyibo yokonyora utaragwirwa ngombe kurengana muri family yiga nige fomu ya PSC2B musubati uyu tarikiria se fomu yu munenchereye moyo koroke buna balingenere asinga kiyo egekogera kunyoro so kirebene uchiaso musachundu mwao bene nguwa jitukanganya kurwa sumuchiyo yukaendo gasoko muchiyo ndense moiga obuno bali mu bwabe yinene ne diri bavuwa bakukwana umugano nabona tegerera ijumeye gitariki 3 umutinyi 10 umwaka 2025 inyura nguchakira insiyemo n'igitika 15 chiri mambia imeya 102.0 FM umirna amona inchi minota masombuna nkoletere orobotiro asubwagari na gukomanya sube mimono tomocha my story Enrucha Show Evenementindi na Thomas Ombuna tata merema wakora nemia Enrucha tata aya tiga koinyore Enrucha Show on air. Remember to say please. Thank you. Hamburgo Enrucha Show Evenementindi Thomas It's your radio. Alright, asante sana mwachomo tuli baada sensema ya mabolio Yurana ashta yobo semia Monday tunazidi kubarikiwa this evening ya sema urabayabono omwanchimo hoteli abantu bandi banji tebikone abantu banji tekuno nechi bipastari otbana abantu bachino nechi kanisa chinde abantu bachino nebintu gitichinsemo gite bachagire kugure bintu binga bunebyo bitabwati ane mono use bitabwati nguru chinde chionsi intima itibano ngane chumbe go chiatora chinguru use nyasao gutwara chinguru ngiye gutwara chinguru best omo egende yoto chinguru Yesu Kristo ekera soire ime y'omuntu oyine rubara chinguru ejumbe ngokolire miremere ngokolire gazi chumbi tego kola mirimo onye Kristo tayo igonya Kristo karona lijumbe yokolire mirimo kende gyons ekerora beko kwege na somo nene nga Yesu nero rakubwa orambwadisi no nabanyagitari abako bako abanta marioko iko bako abanta marioko bakwege na naki omubweni yakorukwa Kristo bono
nabo bagokora ebinto bune ebyeshara kasinga mune ekyo lakini abakristo bari bakogendo baro babwate faith inga ekero oyiri estumbiri kristo ngwetera aramo bwene naenda abantu ngobona bari wow 0785 1020 sino bwateri buli sikoga bwokubolia sanga mona nchumo tele simu kwa yabono Vuna Radio. Hello. Thomas. Yes. Ada bohiga. Yes. Ngato mchando bwo mu wadio yomo. Baite wina balirinde abali bya kikasi. Lakini mchando kwa mazuna bwo masoete. Yes. Mchando na very go take time. Kumusabira. Yes. Ikinga gitaru arege kasana abagiya. Lakini itako tukarande naro uyo rangenere. Wanyorando muyi. Bona nakiri utaka kumanya umuchando uyu. Igura soli wako banere gutestiri umuchando no tararume yaye. So kwana toranga tegwa ninga bona na very off kurwa samarwa. Anda sibire bikoirana. Nuko kirabo nikera mukora korera nyasaye. Kukarira nkonyero uyo egernera abo muntu. Uralinde familia. Ina jira simuri. Monko nyamonsenyi. Akinya sawa yoliruka muransa besi. Tonyore nyore change. Toko tokita toligo. Sure. Thank you. Okay. Muntu ogutiga amarua naende matuko makocha kakunywa. Uratiga matuko mabadi. I think next week tuangalie mambo na unywaji wa vileo. Ya saa tuanchire wiki gochicha amaru yogo tindia. Ntoligererie igoro yokunywa. Kini ntotranda koligererie anataka mukonye point ye. Again tonkire tu akwanire ta tona jede studio gari tangani. Igoro yo yabasani abaya nabasani ababe. Bono yenchera akwanire omonto komotantani no musani. Bon aseko bwato ko omosani oyo obwene straight ta kunyumaru. Igo monto kogera ogenda kunyu no musani. Na kiye kogera onyo monto tete como mai Kristo wikabwa tana abantu bakomuri Kristo. Etabukeri kemerenga 13:20. Ntu agasometa ankogete ngaki oyo ratari no monto mungaini oyo ikabo mungaini. Oyo ratari no moriri oyo ikaumie. Bono ono yago ta no monto gotawuro bugima bwaye agendete kuumia. Bono oyo straight no musani okomoyiri. Sure. Igo kinde torigereri ngane. Inteke tangani tigo ararigiria basani bari yagutarana barabuo. Arigereria omusani oyo okogera na indo ira na magera. Omusani oyo nero gocho mukorekani. Una nategerera omwako ya gukwana. Na baba kwagiri nere ngabondo gochakera bono natigire. Lakini once bachake na ende kota no musani oyo. Ntu arigeta bugerikia mosisa toisato ngaki abantu mbatarira mo babiri bataigwanaini. Yaya bantu mbagotarira mo bataigwanaini. Oikaba koro kubwatana. Bon ekere baumiranire nero ko musamaega ogenda omwamaru. Ogotiga maru taligendo keresi. Ogotiga maru taligendo keresi go sesigara. Oiko oya tanane ne sabu. Omana gotiga. Wow. 0785 102 102 Sanganinche. Vuna Radio. Aro Radio Vuna. Yes. Omotero ushiko rogena sauti mugango. Mbategere temba kwa mwele. Yes, libuli round lidieli. Onye tubwa libuli usipige simu. Sisi tunataka watu wako na swali, lakini kama una swali please don't even call. Acha baadaye utapiga tu simu, baadaye utokole sound check. Omanya wote binanga YouTube waterete and that is it. 0785 102 Vuna Radio. Vuna. Yes. Mugakole omwana arorora. Abana baye babugata kinyomba ibere. Bona abana benyomba eri anana nanke. Indako ako bagorera amarua. Ogo chikoma bori gakinje kana ndo kusagenda family yao. Ngota getentike kugorera abana amaru batikoiba. Ne bana sigara na bako baati basa batayenda kugore. Sali. Tuate ba mangana ya maruto ko na next week. Bori ngao. Bori ngao. Yes. Inji yako gera. Nako bana amata yao nyumba.
Oyoro mugaka. Okorre ngana geteiga go komotebia. Nando minyokeria abantu abo bateigo bana monto india. Ngana kiokor. Abora motebire nde amangana gosa mono ayeke nyomba yenke family. Mwagamba inu mweka. Bana gwatu kwanyora nando iride isiko iriga abantu isiko. Bantu ki? Kerote abantu bisikumba biaba. Ya mrende amate ya amochi. Abantu bomuchi gusa abantu baye. For example togambe nyomba iga. Nainda ako soki nainde aire mwabo. Bana nainde kwanya korbo sanda abantu bari basa gukorama. Agumwa kwante Syria ino nyomba bana nainde obogori okoba. Muntu ibana mbiya. Ino muntu usino musacho. Bana ko se na umontare ko se ne human being. No montare lakini ndu muntu kiasole ngasole. Esinde? Musacho. Wate umusacho ne utali muntu. Maitekoro te umuntu igo kuno onde bwensi nonyora mbunanjira n'umuntu nonyora no palinjira n'umuntu. Ya karna beka igo. Wate bano musacho ne alina ramasikani bakungo banajira bati musika basaja muri kuigwa. Manya tombura nande tigangote. Ndebi mami. Amanya te bisatambire na basatambire na masata na. Lakini kusim no musacho na bali sacha na baga sacha na bege socho na bege na babunarabe. Nabako boyo ayego banako tamaskane kara kunsiri ntonyomba soki go sana ya koroje bosa. Bono lende kusino kumuisaranse muntu nalense ole perfect giti. Lakini ando bokolimwe karanso koba. Lakini ariko bo nkapegori kia. Nabira tukibona aruji tumusikiti ora tigara alikyo bosemi yake. Ya beka mangana aibiya. Nusiki tumusacho. Nga intimenyere boga. Ino mwanjete. Piane, otena kina borin kiere go na kiere. Garamo togingo na ndende unga no mwanjete. My sweetheart. Taraisana. Ne te piane rende kiago para baigo. San. Igo, alikuwa vekere buya. Aki. Basi hivyo ndo tunafanya mambo tukumia. Pasta itu nilivyo nile wali njendele ngeliani. Ncha yana nalio okwanikinga na rozire ni yabeire. Okorosire ni asiringa na ligweta. Ikana ligweta ya tokanga asabu na arabirie. Kwa teyo ni sasati. Bono ligweta lioka libwa to mochoko karibu sana. Bia mono moraria. Nche onale como te vinga nilio etopic yere sikone topic to bwate. Igo. Na inde ndoje kuanire ingana iringa monelio. Aina ramangana abantu abango bagwite. Gosoke isiko ingana ye familia. Obo bisibwe familia. Iandike hapo. Tutazungumza next time. Elisibuli likache iko. Twenda singa ninde 0785 102 Mea Radio Vuna 102.0 FM. Mea Radio Vuna 102.0 FM. Asimu koroba yabono mwanchimo otikiri chideki milongebere chinsa ni 11 yabono mkoroba #obosemia Monday sanganenje 0785102002. Vuna FM ikapotea ikaenda zake mavyongo. Nikiona kwamba jideka mbwa hata nechinge sana angera iki 15 actually 10 minutes tuweze kutamatisha 0785102102 libuli lyao ndiliyeli Vuna FM ya chirike bandegete nyatemelimo 0785102102 zungumuza na mimi mwanchomo tili mea Radio Vuna 102.0 FM ngana tukwa na abantu batagete bikone abantu bagirisi kebikone sana abantu bakiri no nabasabiya batangira umusabi ntagete ko ndankonye abandi baenda saba saibekene abandi baenda saba saibo bokora pono timetina umusabi wekene ningo musaibo bokora ningo watu wameingia tu kwa masuala kama hayo abantu abangi sana no ina bero tukunotekerete kwa rate matemire watu bantu bategete ebikone bya bwangu yento ekorekana mapema egere kinyali kunyara kubake guikirana asubuge mabwabo nkikukulia utaranyora litanga ni bade pasta tebanga tigatura ligi bionsi ipi kuzani turaliya umonene na yuande ntomenterwe Vuna wa ya chile linete ndege tima tinga yeruchi 0785102102 ni namba ni studio asimu kwa yabonu me Radio Vuna 102.0 FM libuli yao ndiliyeli Vuna Radio. Yes Thomas. Yes. Andri nyanandira na londe mbongonya. To trendo wana aya familia.
ndebe ntora abamura turi na mbanga ono ya tugirenga mumura naro yo moto kwamba kuangana lakini choma nyene ngo temande kulikoro cyo muremba sare kwanyora kali gutaka na tegutaka wa kontegera tegutaka kumanga nane ono chinga kinyinge iwo konyora nga ibintu gose enta biringa na lya benya singa isa kutaka gosanga lendi biringa ne tendiro siriwe yako bumuntu uri nande kokoranga ingo kwana kitaki inge kwana aso subwaye mtam fighting na bongo likiko mukwani njira lakini yabanga na mukwani orango ko bokwani kwali ngina ne chavu bona wikirebe njira na tende ko syo wanje ni wane ne bakanda ngo ikirebe wikiro mo what next. Okay, oranga na yo. Thank you. By the way, nekene ndo kwanti last time igoro yo kwabirana last week to kwandra generational curses rero tukari igoro yo guturikana mangana ndiyo bosemia uyabona kubuliga muntu nabera toke no tuligete guseba no tegete kuliga tenga yakiyaya ukuturika nguringa yakigo ikatwancha ni ntwa sentwe uikabwanchu mugisangi buna bwe yancheta ebweka ekero mweta na mungu nabikunyarikana kwenda kwaso montam okwabera ose mwabirana kero mwabirane inenjire njire yemo yo komenya kuguturika uyabonera gutebana nawa akonyura umuntu njira amukwani tariko yani akanga bono by the way nekene ukukwani umuntu akunyera but at the back of your mind kwa umuntu na mukwani arekene ganyera lakini wakirega singenjo najua kwamba labda haujui tuma think kilikirime yaye pastor karibu sana. Amen. Ntu akwonera igoro yo kwabirana na Biblia karua omwerekeo yo kwabirana onyo muntu komocheire Biblia gatebagenda ayo monyene mukwane nere onye tagwanja oire kero liundi kara kane bado nabo komenta kero liundi nende onye mogo sasimamo omuiro mukwane onye mogo sasimamo neza kiro motomere omusani oye amsauri amotebi ngayaya okali tabwati bochando naye okali iga tayari osabiro kwabere gochasole enjeri yara respond einer ekero bwatyo mo e procedure engabone yo mo chando ndetuli to kubarero mo bibe no mukwani okuninkora no mukwani obona arabe ayenye kugwabwatire procedure ya maliko mo chando ndetuli ekera bona obibire batabanga okomora muno muntu bwebisa ekerangire oyoko mu bwatu ekera gwakorire nsemo yao otegeto bwamato buyamo nere tatageti so okoreki ni woko mu bwatu to kubale rwebibi nabonaga ni ngira neri asenchere ngabone iyo. Okay, omorali nganchira so amike tabu yekia barumye yemo igonya osoma barumye yemo vunalo ela iyo imeharibika sawa. Abarumye yemo 18 221 abarumi eyemo 18 timende sumo nchimo tel nugo ritaro nero Romans abarumi eyemo 18 epointete gukwana naki obobe no bwabwo bagotanga obuya bwa Nyasaye nakinda mwe ya Nyasaye yarukiwe kuro igoro igoro asogota mwiro kanyasaye once na obobe bo mwanya bantu abagutange kene no bobe bwabo abagutange kene no bobe bwabo ndendera bono ayara nyale kumanywa igoro ya Nyasaye auruki wasi bale ikagera Nyasaye naba orokereti na kichingenju chiaye echi kitali kororekana engenju yayo kubwa kwaye wakali na kale obwo Nyasaye bwaye nchimanyikanete kurwa sogotongwa wense ase bintu atongete ase igo tibali naya bagutamira muntu tayogoja gutamira umurari nga taigwete ringa no guturika unde tayogoja gutamira enjire ndete ko tebangeri nga ki abantu ba obe no bwabo bali bagendete kobogera kurwase kene bagasije gukora ibintu byabo batali gukwana guturika. Biblia ego chika abantu bose bagenda baroki ba Yesu bagende barari oburuti bwigoro bwabererange
lakini asiga kitoro na chirocho ndoligo kuikirani oborongo obutu atebe tuwo sogo chiko gutu ahetwe ngatogende kolari ense yonsi ngo oboruoti boigoro bwabererange abantu twasoira mang'ana itoime twasoire gokora ebirengere bito toiganeirie intu abanyene tocha abantu batantanirie abantu bande aseng'enjo yo kuiganeri boka abanyene igo Bibilia atebire ng'aki obe n'obwaba bagotanga ekene oyo minto no motegereri oyo ntegererete kuru radio funa nabo nare gogotebi ng'a onye koro yo mobo oendete gotanga ekene obe n'obwaye ekiagera ogotoreka nkworogetigwe asa abantu bonsi ondeta iyo goje gotamira ekere okwirira ko mwana omwanya abantu kurabe gotamira ngokobo ekiagera ekene niyo keregechwa abantu tuwatigire ekene tuwasole kubwati obong'ainereri igogotamira ngokobororo Bibilia yatoenekeri ng'atori oboruoti boigoro ritang'ani onsi pino boroge bwaye onsi bitomenteru igo oyo gotanga nere oyo obe no bwaye egesusuro goikanyore tokaga muno gasene gotantania abakuiso bamonene okage ng'aye tokonyoro egesusuro omonene nabwate egesusuro aseng'ento yao igo tonyare korokia ring'ano gotoreka asa abantu bonsi koreng'ana muna marika goteba erina ring'ana riabere omuraria ring'ana ribe ekere nkorikwana nkoigume yane ng'a igombwate oborito abanene ekiagera abarai abasomo ba Nyasaye abarangeriwe bakwana obuya bwa Nyasaye chinguru chogotoreka babogeire basoire kuraria ebikone basoire gokwana muno omonto akobwena yaya tuyatokwane igoro yogotoreka ekero montaña ori ogotoreka ayanda osibi gotokomenteru ebikone getanga nogotoreka aso omonto egekone kieng'enchenene nogotoreka 0785102002 gisimibere kyomwelyo tuweze kutamatisha mwancho modeli ya simu kwa 102.0 FM simu mbili za mwisho hashtag obosemia Monday nuko na wateba na kitu wente kumenya subugi mubu bugi mane muno bugo turika 0785102102 tobiri tukulia mangana mangi sano mwancho modeli na last time muntu alireti guru yokwa beranto tukalile iguru ya generational cases rero tukalile ya nemono enchira iguru yogo turika uso kumenya kugo turika 0785102102 neri namba ya nesanga mwancho Vuna FM ikapotea ikaenda zake pasta ingana ya mwelio omuraria igong'anetie gokwana eng'ana yane y'omwerio korwa ase egetabu kia Matayo kianda isano nemo ne isano na ibere enere eng'ana yane y'omwerio ngotigera abaminto bana bategereri Matayo kianda omoncherere ogatano na limo mbaka omoncherere ogatano na kabere nare gugosaba omuraria otosomere iyo ebe nero lingana liane lyomwerio kianda Matayo kianda verse 6 and 7 kurende munyare kumanyanga omwana omwanya bantu nari no kubwa sense wokwabire ibibe elia gwagatebya oli orengeri gata imoka gwetweke oborere bwao ogende buo akaimoka akagenda boye amina munyare kumanyanga omwana omwanya bantu nari no kubwa gwokubweni ekere kwa manyorire okubweni wani gogokobo egitabu kerie Isaya 53 verse 5 anayesamea anaponya na magonjwa yote oyo kwabera igakobweni na marwironsi igeme chando mwanya bantu togwetera ekogera yato tinani kouba amakori ne chinche ne chipara Kristo niga konyenyara Kristo niga konyara ekere kuwa mwariganiria asobogi mabuao ekere kuwa kwanire nga Kristo naye bieka na atigire obogima bwane bono Kristo niga kubwenya Kristo niga gusibora onyendi libagari yarenge ango ntwari eri munagosibora munakorushya abantu kurwa sebibe munakorushya abantu kurwa samarwire munakobwenya abantu ekiagera bamwariganirie ekiagera bamonyorire Kristo
bone bikone igo bigokoreka obwibwa Nyasaye nigo bokororekana ogosiburi nigo gokororekana ekiagera bamonyorire Kristo egento kiengencho mono moraria nkeringa ki Yesu Kristo tonyare komanyanga nare nokobua agatebyo omonto oringa ituke esero kiakoraki genda okobua nkorororo asogotoleka abantu baminta bategereri Nyasaye seseni nainda abaseseni nainde goike ebiro bide turaomerane ndosanga amange na Nyasaye ito anyare koegwa esiko nebako. Wow. Ndete gokwana nga tusomere namba yao enambeli yao yesimi mipimo tenali sikugaliraga ni namba yao andini tusabire. Enamba yane yesimi nigere siro eyemo siro isano naibere isato kianda ibere ninyeirore enamba yane yesimi asonde bwensi orioganetie anyare gosangamo 90 gose obwateri boririnde lyonsi enamba yane igere esiro eyemo esiro isano naibere isato kianda ibere eyo nere namba yane nonde bwensi oganetie anyare kumera namo 90 nabago chari chinse moti amosochori otoigo asoime abori asakuru kuria makonge abuno nkorandie kanisa igo na kwariganirie ituko munaria Jumatano gochaka kijesato nonkoba gwika chinsa 11 chia magoroba. Wow. Monene bwa moremba baseseni n'abantu bonsi baito banyagancha omonene anyare kobaga kobaseseni ekiagera no nkuru ense meeting onyara kwebo omochibwa nsio kulukoraganga. Wow. Monene abaseseni. Thank you. Bono yo mintone ninganetie nsabe asengento yogokora egepindi ekeiga nabora anyare kanenga no bwato kugania erinde likongo saba Nyasaye anyare kobaga gokorera nintagete gosaba na Nyasaye nare no kobwoko nene nabira anyare kana ore nyagitari weteira marwaire wetire nyagitari baka turanyora lichibu waitire bisasi metonya lichibu lero nitete gogotebingo monene niga kunyara mangana onsi tiga tonyare kwigenda tusabe asomogorobo yoiga tigango tusabe Nyasaye tata omwana no moikomo chenu nakobakire nainde asomogorobo yoiga ekiagera gwakwanira mo naitwe wetera asomo ikomo chenu na roho Yesu omwana Nyasaye naretiro motegereri oyo tegerere gepindi ekeiga asama bokao oyo rene mechando Yesu omwana Nyasaye wetera aso gwakwa kwari asomo saraba nigo kwarire togateba onse aerire bono Yesu omwana Nyasaye na togonyeire kera marwaire nabunire kera chinguru chomosunte azerie taria Yesu Kristo mo Nazareti emeika ya kera chinchira emeika ya pressure emeika ya oburwewe sukari emeika ya kansa emeika ya biuno emeika yo kobimba amagoro emeika yo wati guno magongo emeika yo koromwa monechinda natogonyeire bone emeika yo azerie taria Yesu natomiro moiko Nyasaye abanyagitari ne chinyomba ore toko bweniwa asamagimabo bono azerie taria Yesu nasibo irabare abanyaka abara batomani abakonywa abagotinda abagokora Nyasaye itamangana yebibe nabasibo iragwetera sitariao azerie tariao Yesu obarusherie geitubo ekisaitani ababekeire banyare gokorora somo saraba onyare kore togotoleka igora samagimabo azerie taria Yesu mbiya mono monene bwe chinguru ekiagera yora abakorere nainde kwa abakoreire na imeya manyinga Yesu oyoro motori twasabire tole no kwigenda. Amen. Wow. Nyasaye wo morembe abaseseni. Thank you so much.
Ili kuzalisha kahawa yenye ubora, ni muhimu ufuate hatua zinazofaa katika kuchuna mbegu za kahawa zinazofaa na kuziwasilisha kwa ajili ya kusagwa ndani ya masaa 24. Jinsi ya kuokota. Mbegu za kahawa zinapaswa kuwa zimeiva kabla ya kuchunwa. Kahawa ambazo hazijakomaa au ambazo hazijaiva husababisha matatizo ya kusukuma na kuchacha na uwezekano wa uharibifu wa mitambo kwenye ngozi. Tumia vyombo safi wakati wa kuvuna. Chambua kwa kuchagua na epuka kuvua ngozi. Weka mbegu za kahawa chini ya kivuli. Epuka kuchuna kahawa ambazo zimeanguka chini. Epuka pia kueneza kahawa kwenye ardhi tupu. Epuka kuvunja matawi wakati wa kuchuna kahawa. Epuka uchafuzi. Uvunaji uliosawazishwa wa kahawa huimarisha kwa matumizi ya kutosha ya potassium. Jinsi ya kupanga. Mbegu za kahawa zilizovunwa zinapaswa kupangwa kabla ya kuchujwa ili kuondolewa kavu changa, chini ya kukomaa, iliyochanika zaidi, kijani kibichi, mbegu ndogo zilizo na magonjwa na wadudu, majani, mawe na matawi ya nafaka za chakula. Tumia nyenzo safi kama ungo kueneza kahawa ili uweze kuona nyenzo zisizohitajika. Mbegu za kahawa zilizopangwa zenye ubora wa chini zitakaushwa kando kama mbuni. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa hisani ya Solidaridad Eastern Central Africa, The Pathways to Prosperity Coffee Project. #badilisha mambo. Kahawa bora si bora kahawa. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na afisa mradi Anthony Kisa kwa nambari 0714520292. Yo, rada man. Poa sana man. Umepotea. Waje? Niko fiti. Kwani unaenda wapi? Manze nazunguka huku nikitafuta kaduka naweza buy bag ya lapi, kaduve hivi to bed sheets. Ulisikia nilikuwa placed campus. Si uenda hapa Yako Fashions karoka hapa. Yako Fashions ntobwate ofa monogo chia sabaro kigwabe university. Na bonchorori ase trolley bags buna, boni ya una chong pin, leather bags buna, pioneer na skull gear, nechi bagi chia basubati chechi type chonsi. Yako Fashions kiroka neduke gokonerie binto au buna, chiduve, amarangeti, chi bed sheets, emeito ya kerenge nchobuneria ya orthopedic, yani emiya somogongo. Boi gonko onyabare chi bed sheets, pillows, amarangeti ya kerenge ncho, chiduve, nebinto binde binge aseri goliria muuko. Asensemo ye chianga nko onyabare trousers chia soft na hard khaki, suits, chishati, chi t-shirt, dresses, ebikoro tubya basubati na basacha, ebiura nyora seri goliria muuko erioruserie discount. Yako Fashions boi gomba bwata bakoreria baya abo bakurwa mahorokererio ase bintu biri okorigia nigo togotoka se stage ya keroka enchere gosoka goche busongo orosage ronde ni goro gotoka abukeroke getaseni kya banyanyimbo muino asa mange twakre simia se namba 0725372326 gose 0728903422. Yako Fashions keroka na urenyorere bintu byonsi aseri goriria muko. Yako Fashions keroka obokorerio buya ase bonsi. Enrique Show Evening na Thomas Ombuna. Enrique Show on air. Remember to say please. Thank you. Hamburgo Enrique Show Evening Thomas Ombuna. It's your radio. Gima Mburikura Ngukia kibukoira umugana icyumeye kitari icyumeye
itariki 3 Kumuiri tunamubikira pesa nyubike. Kumuiri tunamubikira pesa nyubike. Ndende cyangwa kamunyete cyamane. Ndende cyangwa kamunyete cyamane. Twatwara umusuntime tokonengerera nkiringa swati mutangani ekaro musacho yakwite akite wesokia achimusbene asamatangana gutina bene musiburi sango kinga kicha matanga nere kwimenyekani yago teba no ara sumucyuyo Gutema gukora ubuduki bw'imimono gutema kuringuria emiyemo amone 50 gamachika yokoroke buna okonyorwa kwenyere nyagusira asibari baringe banyagusira ni hori ukabare yenyore kumwatikana buna nchireki usubati enyometwe okumenyekana kuri chiko onali akorolekana kuba yekene yari umungina jo isasiri tamiriya mukwambuka igakwerera buna umusubati narosogeta sumucu yiga buri tangani asiburi tumwana kunemaga yaye gachakanganya kagenda gasoka ngao waroboke kuruwa sumusancho yo mutangani asensemeye Urugesa umugaka umunyino muki asirete gukora ukumenyanga y'umujando baturiukite uyiwo yokonyoro taraguro ngombe ngana muri family yiga nige fomu ya PSC2B musubati uyotarikiriya sefomu yo nkirere moyo koro kibuna baringenere asinga kiyo gekogera kunyoroso kirebene gukiyaso musachundo mwao nguwa jitukanganya kura sumuchu yukaendo gasokanganya kura sumuchu yukaendo gasoko muchu ndense mwiga umuganda Tigerera nyujumi jitarikisa to umutinyi kumi umukunyura 2025 inyura gucakira insi yemo nigiteka 15 chiri mambia imiyawano 2.0 FM sumirna amone inchinde fama sumbuna koletere orobotiro asubwagari ukomanye sube mono somocha my story Enruchi round 3
eke umungere ayo narete gusunera eke umungere ayo narete gusunera eke umbwekyo gakingeria kyabirecha eke umbwekyo gakingeria kyabirecha ke umbukyo baro gakibona yegetige ke umbukyo bochai gakibona yegetige ke umbukyo bonyaka gakibona yegetige Yesu naganityo musunero gokoro kuya Yesu naganityo musunero gokoro kuya uwenere Yesu naye keumbukiane yekia Yesu naye keumbukiane ngwetogeria ningosike naende aye ngosunere ningosike naende aye ngosunere amakora maya naende aye ngosunere amakora maya naende aye ngosunere bono Thomas Onguna Funa FM 102.0 Yes.
Yes. Chenamanye no bugimo buyabole. Yesu ito. Nereke umbwekia. Zunere. Kwa kuya. Kene Yesu nereke umbwekia. Bantu mbale sikoga babwate byumbu ao bagusunira. Awena tuke ne nubura kuliyo kale gusunira okonyora kabesa kakeiga. Nubura kuliyo menyete nabo. Ana ubura kuliyo nokona gusunira kwanyora kabesa kakeiga kwa mnyeki uchibura kuli. Kokonyora kabesa kakeiga kwa mnyeki uchia subunya mesira. Kiene kiki umbukia kina kikuna aya buno kuna gusunira. Yora manyana ngirigiri gusunira sima kwa bayabono lakini baote bana ekiumbwiki ya Kristo ayinero tuwente gusunira musunira soko kurukuya oikangerende kyo monene tata oikangerende ke umbweke kyo monene tata oikangero serie ke umbweke kyo mono oikangero serie ke umbweke bono iwa ena manyire na ubugimu buyabure na pastor ulega pastor Godfrey Okari bana litangani karali yugo tole kalitangani ogotole kana kwiki umbwikia yemuno sana tosa nazidi kubarikiwa 102.0 fama. Yes aiga seke umbweke kyo monene tata tingowa kokora yara maya tingowa kokora yara maya oikangerende ke umbweke kyo monene tata sema tena oikangerende ke umbweke kyo monene tata oikangero sege ke umbweke bono oikangero sege ke umbweke bono tena manyire na ubugimu buyabure niweze bagucha kukwetera 0785102002 imeya 102.0 fama none amakora maya bateli betu bakubukira soro konguru wagusi wanafanya kazi nzuri, ndio maana tunamshukuru Mwenyezi Mungu na ndio twate bangambu ya mwana sonsia singe nchonero mu buyito ndi nero mu rwani lito. Yes 0785102102 biumbuki bimaita abantu bakunya kuzunira zikinyoro by the way sangana nche 0785102102 ngeumbuki ke umanyita abantu bakuna kuzunira sangana nche 0785102102 imeya Radio Vuna 102.0 FM. In the next 7 minutes ngonyara tunamangana mayiya senchira yobwenge ekaru yo monene tata umuriro yo ekaru yo monene tata ikaya bono gakyo lende uya 0785102102 zengimiza na mimo nchimo tenia sema kwa baya wana uyo burukanya samangana. Oh yes uyo burukanya samangana mobeye seyega keumbweke ya tingugetiga keumbweke ya tingugetiga ena manyire na obugimo buyabole ena manyire na obugimo buyabole sanga mwana nchumo 0785102102 nere namba ya studio nchumo ya sima kwa baya wana ando baligiri ebiumbu ao ebiumbu byobogenki ebiumbu byebitina ebiumbu byobulyanania ebiumbu byamangana atali kwagacha ebiumbu bitali kolenta ogosemia ebiumbu bitali gusegeta ogokina kubu Kristo 0785102102 sanga mwananchimo Radio Vuna lo kapotikenda zake ijaribu tena wasabali mwende tukumbote kukasensemelia ya mtandao au Facebook ndio chakuna besha wote bakudana nasikiza. Asante sana omo solioge sukuru jinsi muni chana kuru City Salams Club. Asante sana, nasema nazidi kubarikiwa. Mwana Fogo Dominic Ndega, asante sana my brother wote bakudani mwana zilizopendwa atambo kurujinse Joseph Urinse mune china kuru anasema na kuru Radio Vuna na tesa kutesa 102.0 FM kumanyigoro ya Nadia General Stores.
Nadia Hardware and Electricals neduke koni bintu byonsi ibyobwagachi yani all construction materials buna chisimiti chichuma emesumari na binding wires plumbing materials mbabwata chitangi waste pipes paper pipes and all fittings electrical accessories njireo buna cables bulbs downlighters na consumer units fencing materials mbabwata chipost barbed wires na chainlinks as interior finishers njireo paints tiles PVC ceilings handles locks na flash doors. Nadia Hardware and Electricals ni gotogotoka Kijauri na Keroka asoro sagerwa Kijauri asebale kubota ni Keroka na Chebirate twakere simia sin number 0718 530 990 oro sagerwa Keroka tonyore mega ya post office asechirenya twakere simi 0715 553 775 Boigo orosegeronde ndore Kasarani Chebirate ibara ya Keroka Sotik twakere simia sin number 0116 948 686 Nadia Hardware and Electricals naora nyori bintu byonsi byobwagachi karibu sana. Baraka zangu
asenjera yuwekenga uwe chingongo inyekenzi ya Radio Vuna. Minero. Aya namangana maya asenjera yowe. Chiaragire chinsai kuminebere chabono mogorobo monshomo tegarere ngugu kwani na gukwarigania samangana maya a so wengirtriane Joseph Obuge. Onyago tagate kwelike buno mwake kura gonchorera sogo akerekura kurongeya mangana igoro yao goika kwelikia seketa seni kende ntoko konye gokorabo oene kiro mokonye bomo busabu kubalekia bakekura eme kitutu cha chino thulusi aching ka kwana kurwas cha bisha IABC memarani aching oene kiribuna abantu tibale sokia sobongerero ili kwelikia na bono basabire babwatire ko bakoli bagelio na kwelikia bona bakekura. Aboroki wa Bechi University ga Kenya bagandre to komia na gochana inde masomara gandre bona botambe gubwate kana no kobao ko mugiro bwa bali mwange chiki bere bono abali mo bagandre to kusingere bona tibakore na mere mono nyangake weke serikali yategere na goikirania kugania kwabo emambi yalera bali mbo University ya Eldoret baene kibona serikali terekerania kugwana kwabo goko bachi shilingi chi bilioni 7 no gotesano nesto kolengana ne CBA yabo. Ayo negati lingendre to ko alingane ko semesa mangana majia ya Radio Vuna buya mona soko chora ko yategerera ko Radio Vuna 102.0 FM so mutandao YouTube tonole buna Radio Vuna na onye ko le maiko to tegerera na ko bugati mirobuli yetu go hetera www.radiovuna.co.ke Italiana Joseph Obuge. Oyo noro mwelio wamangana maya asenjera yowe. Saburi 32 kibungu kia igia 5 ninkworokererie na gukora senchira ogwendete kugenda ningo semie na maisane na kurigererie saburi 31 ikibungu kia igia 5 ninkworokererie na gukora senchira ogwendete kugenda ningo semie na maisane na kurigererie.
upande wangu. Vita wameniandalia juu ya maisha yangu Baba, vita wameniandalia juu ya maisha yangu Baba. Wewe ni Mungu, pigana nao. Oh, wewe ni Baba, pigana nao. Nihesabu mimi baraka zangu, ili waone baraka zangu, ili waone niki
Wakulima wa kahawa wanahitaji ujuzi, maarifa na taarifa mbalimbali ili kuongeza mavuno ya kahawa huku wakitumia mbinu za uzalishaji endelevu. Misimu ya kupanda kahawa katika maeneo mbalimbali ni kati ya Machi, Aprili na Septemba, Oktoba. Wakulima wanahitaji kuanza kuandaa ardhi yao miezi 3 mapema. Jinsi ya kuandaa ardhi: chimba mashimo miezi 3 kabla ya kupanda. Mashimo ya kupanda yanapaswa kuwa na ukubwa wa futi 2 kwa 2. Shimo moja hadi lingine linapaswa kupima mita 2 kwa 2 kwa aina mbalimbali kama Ruiru 11, mita 2.7 kwa mita 2.7 kwa Batian. Lundika udongo wa juu na udongo wa chini tofauti. Changanya udongo wa juu na kilo 20 za samadi iliyooza na gramu 100 ya mbolea ya fosfati kama DAP, TSP na SSP. Jaza mchanganyiko kwenye shimo na utumie udongo wa chini kutengeneza ukungu juu ya ardhi. Panda miche kutoka kwenye vitalu vya kahawa vilivyoidhinishwa mara tu mvua zinapoanza kunyesha. Ondoa mfuko wa plastiki kwa uangalifu na uweke mche kwenye ukungu na ujaze ubonyeze kwa nguvu kabla ya kumwagilia mti mchanga. Epuka upandaji wa kina ambao unaweza kuathiri ukuaji. Tandaza shamba la kahawa kwa kufunika udongo na tabaka la mmea kavu kama vile nyasi ya nepi, mahindi, majani ya migomba, ukataji miti na kadhalika. Hii itahifadhi unyevu kwenye udongo, itazuia magugu kukua, joto la wastani la udongo na inapooza utoa rutuba kwa mmea. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa hisani ya Solidaridad Eastern Central Africa, The Pathways to Prosperity Coffee Project. #badilisha mambo. Kahawa ni mali. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na afisa mradi Anthony Kisa kwa nambari 0714520292. Nyantomeli otakondetera mabati ya inera nginga kembe kege sumugura ana mabati gwakira ni uzingie kama gwakira ya ne gwakira ni ama yambwa tebakera nginkwa kangara benye ukugura mabati ya mai ngai nkonyora mabati ko mabati ya yura nyora kuro Uhuru Superstores Limited inchuwa songo marara maya chirora Evono eduka ya Uhuru Superstores Limited Bosongo kubwaterana na mabati Rolling Mills Waigoire showroom Mbauke Gima South Nyanza na South Rift aso kwerora na gochora mabati uganetie nkone bara mabati ya 28, 30 na 32 gauges yechi mitoraganie ni warrant mbabwate ya gochakire miaka 5 goike 50 amabati ya yona yechi kala buna charcoal grey, brick red, tile red, sky blue, chocolate, maroon na yanda mange. Uhuru Superstores Limited Boygo babwatrande na Crown Paints kwene kiankonyorore chirangi cha economy na premium chingia na inde chiko menyenga kientambe chire tayari gotumeka gose na obago kuburukanire gweke kale lioganetie ni mashini ya Crown Paint color mixer. Uhuru Superstores gotoka Uhuru Complex angena Safaricom Boygo JM Towers angena Credit Bank Bosongo nebu atabakore libara ko bose myoganetie utaragoreki utagete inyora eduka ya Uhuru Superstores Limited nigo bako gokobere bintu bire kwagorire goika chingongo au buna Kisi, Nyamira, Migori na boigo chinsemo chia Transmara goika gesieri kia utarugwa kanira kende gionsi. Akisi mia se namba 0111161500 goseba likereri ukaso mutandao info@uhurusuperstores.com. Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Rocky Driving School na koranyora masomo ya bogende chigari gochakra class A2, A3, B1, B2 light vehicle automatic, B3 professional, C1 light trucks, CE a heavy trucks, D1 ye chigari chia PSV chokubugulia banto 14, D2 na D3 ye chibasi. Boigo bavata masomo ye keraskia F asabanto bali no bolema ni chikosi chinke buna P
ECD, P Executive, Basic Mechanics, Basic First Aid, nechinde chinyinge. Rocky Driving School, evanchiri na NTSA, kurobo koribo masoma maya keralituko. Imeyumu chubo songo, batarira samagacha Market Plaza, Nyakoe, Kyoge Junction, Ogembo, banyole chimite mieyemo, kurwe bara ya Mosura, Nyamire bara samagacho, Amanga, Sama Petrol Station, na Kilgoris Town, Mbaleo. Inyora, mbabwate ofa asebali bakolire Form 4. Wakari simiasin number 0723 803 503 0723 803 503. Rocky Driving School. Safe driving is our top priority. Yo, Radaman. Poa sana man. Umepotea. Wade. Niko fiti. Kwani unaenda wapi? Manze nazunguka huku nikitafuta kaduka naeza buy bag ya lapi, kaduve hivi to bed sheets. Ulisikia nilikuwa placed campus. Sienda hapa Yako Fashions karoka hapa. Yako Fashions ntobwate ofa monogo chia saboro kigwabe university. Na bonchorori ase trolley bags buna, bonia una chong pin, leather bags buna, pioneer na skull gear, nechi bag chia basubati chechi type chonsi. Yako Fashions kiroka neduke gokoneria bintu au buna, chiduve, amarangeti, chi bed sheets, emeito ya kerenge nchobuneria ya orthopedic, yani emiya somogongo. Boy gonko onyabare chi bed sheets, pillows, amarangeti ya kerenge ncho, chiduve, nebintu binde binge aseri goliria muko. Asensemo ye chianganko onyabare trousers chia soft na hard khaki, suits, chi-shirti, chi-t-shirt, dresses, ebikoro tubya basubati na basacha, ebiura nyora seri goliria muko, erioru serie discount. Yako Fashions boy gomba bwata bakoreria baya, abo bakurwa maoro kererio ase bintu biri okorigia. Nigo togotoka se stage ya keroka enchire gosoka goche busongo. Orosaga ronde ni goro gotoka abukeroke getaseni kia banyanyimbo muino. Asa mange twakre simia se namba 0725372326 gose 0728903422. Yako Fashions keroka na ore nyorere bintu byonsi aseri goriria muko. Yako Fashions keroka obokorerio buya ase bonsi. Now hear this. Chiricharuliko Samatera maso Amoneye Nalire mume mumaya Nalire muma na Thomas Ombona Ampuro Samatera maso Kiade chema garabo kuika ense ya mwigro Ichine jisa Tusuli timba Don't miss. This one's for you. Onsi Mambo Mbaya Radio Vuna Show is Mintindi na Thomas Ombuna. Yeah.
bega kiwa marwaire inamenyiro bagimo bega kiwa makweli torere amabera ekontiga tata ekontiga yeso ekontiga moneno nega kyondorere amabera ekontiga tata ekontiga yeso ekontiga motongyo nega kyondorere amabera torere amabera obawataka bwagerire nyomba minto twangire emechando yagerire onyonga intenchaire amaroire aragerire abasani bantamire amakweri aragerire babiza bancengeire ekontiga tata ekontiga yeso ekontiga moneno nega kyondorere amabera ekontiga tata ekontiga yeso ekontiga motongyo nega kyondorere amabera torere amabera ayo moneno kenyora musomba Danieli etata nayo kenyora Fatimayo ayo moneno kenyora musomba Ayubu utato nayo kenyora no mugumba asego na tata donge bayaya asego na tata onginyole asego na tata donge bayaya asego na tata onginyole ekontiga tata ekontiga yeso ekontiga moneno nega kyondorere amabera ekontiga tata ekontiga yeso ekontiga motongyo nega kyondorere amabera torere amabera Aburamu kwenye miaka ya chile tata tabwati umwana Sari miaka kwenye ya chile tata tabwati umwana Chira chago tata wika chikerane Chira chago tata wika chikerane Ekirubangi tatubu gimobu wika kikerane Ekirubangi tatubu gimabwane wika kikerane Ekirubangi tenyumba mito wika kikerane yago tata weekend gare yago tata weekend gare ekontiga tata ekontiga yeso ekontiga moneno nega kyondorere amabera ekontiga tata ekontiga yeso ekontiga motongyo nega kyondorere amabera torere amabera abago semenye tate bange getumu sayuni abago semenye yesi bange getumu sayuni getanyegere nagisugu mwatige kugwa getanyegere nagisugu mwatige kugwa nago semenye tata asekera lingana nago semenye yesu asekera lingana konye 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 tata konye 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 yesu konye 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 tata konye 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 yesu ekontiga tata ekontiga yesu ekontiga moneno nega kyondorere amabera ekontiga tata ekontiga yesu ekontiga motongyo nega kyondorere amabera torere amabera
kuzalisha kahawa yenye ubora, ni muhimu ufuate hatua zinazofaa katika kuchuna mbegu za kahawa zinazofaa na kuziwasilisha kwa ajili ya kusagwa ndani ya masaa 24. Jinsi ya kuokota. Mbegu za kahawa zinapaswa kuwa zimeiva kabla ya kuchunwa. Kahawa ambazo hazijakomaa au ambazo hazijaiva husababisha matatizo ya kusukuma na kuchacha na uwezekano wa uharibifu wa mitambo kwenye ngozi. Tumia vyombo safi wakati wa kuvuna. Chambua kwa kuchagua na epuka kuvua ngozi. Weka mbegu za kahawa chini ya kivuli. Epuka kuchuna kahawa ambazo zimeanguka chini. Epuka pia kueneza kahawa kwenye ardhi tupu. Epuka kuvunja matawi wakati wa kuchuna kahawa. Epuka uchafuzi. Uvunaji uliosawazishwa wa kahawa huimarisha kwa matumizi ya kutosha ya potassium. Jinsi ya kupanga. Mbegu za kahawa zilizovunwa zinapaswa kupangwa kabla ya kuchujwa ili kuondolewa kavu changa, chini ya kukomaa, iliyochanika zaidi, kijani kibichi, mbegu ndogo zilizo na magonjwa na wadudu, majani, mawe na matawi ya nafaka za chakula. Tumia nyenzo safi kama ungo kueneza kahawa ili uweze kuona nyenzo zisizohitajika. Mbegu za kahawa zilizopangwa zenye ubora wa chini zitakaushwa kando kama mbuni. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa hisani ya Solidaridad Eastern Central Africa, The Pathways to Prosperity Coffee Project. #badilisha mambo. Kahawa bora si bora kahawa. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na afisa mradi Anthony Kisa kwa nambari 0714520292. Welfare ya Radio Vuna nige korarire byombe biribiganiti kwelike nero gokorabo umuraibwe kyombe bunekyo na bakubeko kuburya gwetere namba 0703102102 erinde kyombe kyo gotarero na gosomigwa bune welfare yego koremere mu bataririkia kubeko kuburya goswase welfare ya Radio Vuna akesimia se namba 0703102102 ama chiko na marago kubwatigwa. You now girl tuned in. Enruche. You know what it is. Uyu numurubiryo enkongonta. Umurubiryo gosemia nugusigita gukogokya na kukinike moika. Chinse kyenta weekend yemo ya magoroba. Yeah. Straight up. Jumatatu obosemia Monday. Ijumaine Family Tuesday. Tigamanya ngaboibyo obumboyo. Atulise bori wanta ni mdogo. Wamati asichinka na kukimia bateli bagotera amatera urban gospel music na matera yubosi Alamisi artist Thursday Ijumaa Mbakinseye uyu numurubiryo enkongonta umurubiryo gosemia nugusigita ukugokya na kukinike moika chinse kyenta wikenseyemo ya magoroba na Thomas Ombuna 102.0 FM. Hatua
kumbe hatua zangu zinaongozwa na wewe, mikakati yangu inapangwa na wewe, kila step natembea na wewe, kila mahali natembea na wewe, huku na huko natembea na wewe, kibali chako, uwepo wako, neema yako, kibali chako, tembea nami, usiniachilie, nikaanguka, nikajikwa. Alright, asante sana imeawana 2.0 fomu chimoteli toende usini wa subo mwalimu tena bye bye. Tuweze kutana majaliwa po siku ya kesho. Ntatena thank you so much so sangamo na nchimno Thomas Sumbuna asumuru windruche to sangire kutoja getewi kasimu kwa yabono. Ngotana thank you so much asante kwa ukana mimi. Kurutoka cha kitu mwanchi mwateli mpaki magoroba yabono imi radio vuna 2.0 FM tunazidi kubarikiwa. Tuende usini wa subo mwanganjile ntatena thank you so much. Penya sabasi na ndaba bwatisi pali mwatenda bye bye. Vuna radio. Mochumba unusu. Matieko. Yes. Amina dadi. Asante sana, thank you so much. Mwenye mkuwa na nyuma yaga 10 075 102 102.
0785102102 bye bye. Vuna famalo. Ramwa. Yes mwabo. Ngakiria gorobi. Dia gorobi bia. Dia tole. Isabali ngoro. Yes. Nasa kura buya iwato ngana mama. Asante tusabire tukure dadi. Tusaba mone muyamona singi maragobi bia. Muyamona singi kwa tora ire ko joga jani tumuro gere bujamba ka jinseji. Kero yo mindago jibasoka umuraye nuwe jibasone haro mukonyo mone. Basabi wa umuraje tukurubona wika kubura kitoli wakelele na kulimukele igoro. Na inyama rakso motolia. Amen. Amen. Asante sana, thank you so much. Mbia sana Justice kujisemu ni chige tukiega. Guys, nawapenda na watakia usiku mwema, Mungu awalinde na wajalie. Tukutane majali wapo siku ya kesho. Bye bye. Love you.
FM 102.0 Radio Tower. Neke minero. Aya namangana maya asenjera yuwekiranu kurwa chinkonko inyichensi imeya Radio Vuna. Onye gwaikirie miaka 13 na nori neke bande gose passport rike bono mwake kura nokobole kwe Rasta Sedungethekon. Abaibuli manyasa bana baino bale chinga kichionsi no gosegeta kurwa Kennedy Ongwani o community policing Keumbu. Tito goso migo ikachibeza chabe kurwa se chia county chaito bagendrete gosingera bali mwechi university enga kibaru mugiro. Yemananda mango mwanchumo tikarelingo kuwane na ukuwaligani wenyole asubuhi kireno italiane Joseph Obuge. Tuwabua tukireti chake chichi basari ya Saboro kwa Bagosoma College. Wanakiri Petersoni Nyambane Ombati Oromo Nyakirogo wechi basari meje bunge nyalibali chache kaukwana henga kiyo moja gaho koros chabis chebunge jeme ya Kiumbu Ombati watebire abana bange basirirwe ile kugendera na masomo abo Ombolikito Joseph Nyaga kana ikasomo yogoyu na gotwaliganiria oroboti. Lero twanyorire nambere nyinge asenge njoko ena na chicheki. Omubungo nyalibali chache sairi jandani iganyara ko bagakubwatuka chicheki chechi pasali go chia Saboro kiwe chikore chi bali wanyate ko bakwiri ke gweterase omurobeli oyo. Omuyego ini gonyara ko bagokurawa hamuno munyakerogo oyo terenede chipasali ya sebunge ya nyalibali chache. Peterson Nyambane Ombati gonda chairman hichi pasali nyalibali chache CDF. Lero twabwato omuyega bwoko ena na chicheki chiabana bechi college aware KMTC National Polytechnics and TTC. Lero twanyorire nambere nyinge asenge njoko ena na chicheki okonya abana baita bagenderete ko babakolani aseji institution yechi twabeire to commission. Jared Urale kurwa service ya CDF nyaribari chache under communication office itukulia lero tobwa tomoyega go exercise ya kora na chibasari igoro mwaro chibali mbarase mangana emitandao mheshimiwa na naliganitia banafunzi elinde bachirera ko ichicheki cyabo chibasari checks kurwa service ya CDF wega no headquarters cha nyaribari chache go exercise mbiyaka genderete so far na ndende togote yabantu boito bagendero nyagocha elinde bo ichicheki eji because mumate mheshimiwa buna ba promiseti oikagende ko beko koboko wetere ganje ya CDF elinda abana boito banyade kokonyeka wetera masomo no ena boni gatebira subu tutukanu bwalenge gotoka nigo balenge bakora chinkwa na mona baiboli eri goikera lichibu obututukanu mboro oboke asenge njokero kende onde naro ogotoko ta pride boronge kolengana buna machikare goteba togochikorigero litwanyoranga ta pride boronge igo tari likely koe abokonyoranga nere nabwate okoboria lakini rende nabo tokomuchikani na ndi twamubika boronge kolengana buneganiri na yana mariogi ya baiboli banyara ko bagwikira na sumo yugoyu asenchire mo yoko ichicheki cyabana babo nakirembia mono sana nande ndate musime wetu tabu ati upagusi ekoro ndwense wa apply gakwenyora nabona nchigo na apply tabana babiri na nabonyorete bonse unko igwa bantu bagotanga CDF go kwando kuruta lakini chaone yo kitu atwacha biega batu address bya isikoga bataikaransama nareka tusoire mali baguturangiri ngora bakubori ngeyo mwana wakorwa asigete ngeyo korwa ngano jingabisi haina shida yoyote. Namshukuru sana Saidi Chanda kutupatia cheki ya watoto ambao wengine hatungeweza kuwasomesha, hatukuwa na uwezo wa kusomesha watoto. Kama mimi nimepewa cheki 2 ya watoto wako KMTC. Sasa nasema Chanda tuta sina aibu yoyote. Asamali tanguruge cheto sito ndaracha gongwa kerumo simwe Saidi Chanda ngambia mana sana asogotoa cheki abachukuru bane basome na ende umwesimi ngambia
mono gendera tubwati upaguzi. Kwa majina anaitwa Violet Nyaboke kutoka Chirichiro. Tumefurahia sana kufika hapa kwa CDF hata basari, na mshukuru sana mheshimiwa wetu Chanda. Tumepata check ya 5000. Nashukuru sana, mtoto wangu atafanya mtihani, alikuwa amefungiwa nje. Yinko report rigeta seni kia radio vunagia chirengu masobutu kinako yabeka mesa kuroigas chia bis chinene chia CDF chigotoka imeje bunge Nyaribari chache county ya Kisii. Inchen Joseph Nyagaka. Mbuya mwanamuriketo Joseph Nyagaka asoroboti ruwa. Abaibuli kabe maiswa sabana baino anene mona abali sukuru. Nogo sabako mwanya kirogo community police nkoroke umbokene di ungwani. Ungwani niga kurogo saboko ko bwatakana no komenta kana kwebe kolebe abana kurense meyo kwanga na gotiga esukuru. Oboigo baganira baibuli ko bagororo na ko boronge yabana asewachire kengeka ligo kine kyalike gocha boronge na lyo barachi chego konya. Egesa ko kyamambia kero muibuli ko kanyumba kara abuliri tanganinga ngayi umwana yo banare ngikego ratare kanyumba kinzeji intu tuasaliri abana bagerire bono bagakare kurwani abaibuli atari kumanyangu muibuli no emyaka nere ngabwate nere ngabwate sentu twachangira abana baita bange batageti kwa na skuru omuibuli narangonye ko ikanyumba umwana taracha no ene ndagere yimuli kulie mogonye kume kemeza abo bakajinza goje umanya ko mubuli naki ngayo korwa na ende sangabe utageti twara girutayo onye ni mutanga na nyomba esababu era ko nyoruise kunereriye kwanyoro umwana ako yakinze kingao abaibuli bayakinze kingao umwana utabwate muntu kumubuli ko sengo soma zeriko soma ego ikalito ko ririye skuru ko igoro na liyo ko matay marago banga mboro no yuritenga mamine skuru umwana wo jikunga mamine skuru umwana ubona barabe nkabi sengenjo te bangeti sisi kwa sasa ndio tunachangia mahali mingi tikato banga na abana baito tikabamanya ngaintu na abaibuli babo nakingo nagotenga maambio abana baito na bwengu bayito ya maambio gokonya tiga abana baito baende skuru basome na ndo mwibuli tema komoni to mwana yonga no nyoko gende skuru na mane skuru ale aboroki wa Beach University ya Kenya yabagendere to kumena goichana India masomo ragendere bona botambe ko bwatakana no kugendera ko bawo ko mogoro bo balimu angachi kibere bono abalimu abo bagendere to singera bona tibakora na meremo goike serikali yategerere nago ikirani okugane kwabo mambo yalera balimu be University ya Eldoret bayana kibona serikali terekerani okugwana kwabo uko wachi shilingi bilioni 7.9 kulengana nesibe yabo. We are here because we need 7.8 billion. Yes. Because that money has not been paid. And remember, staff have worked for that money. Since 2017, we are already enjoying the salary, but now the arrears, we don't have the arrears. And the government and the unions have signed. Even the courts have said the government should not even appeal. So we will not teach, we will not work, until that money is seen in our accounts. Yeah. And the reason why we also want the 2025-2029 CBA to be negotiated is because we don't trust these people. The money that we have received is for 2021-2025, and it is even delayed. The 2.73, we had to go to the street before we received that money. Let them sort our problems. We have a backlog, injustices, historical injustices. Since tukitoka Moi University until now, hatujai lipwa, but we don't have options. This is the only way the government will hear our cries. Radio Vuna 102.0 FM mrobuli boko walike abakenya bona bwake kurochakire ekiombe kya ABC karene kerenga yokubalike abakenya goyetanichi milioni 5 goteza to kulingana na ABC abalengire mono gochekolike wasobonge nyuma ya bochole bonene nabasaye bayikiremya ka 15 gochegoro omurobuli yonigora wano monyakerogo Erasta Sedung Thekon meya Kajiado na nocho goikarne gwa chibonge chonse chimebere na merongo kyanda
aiga Kenya. Katika usinduzi wa usajili wa wapiga kura, shughuli ambayo tume ya uchaguzi na mipaka imeanzisha tarehe 29 mwezi wa 9, na shughuli hii inajiri kuhusisha Wakenya wote wenye wamefikisha umri wa kupiga kura, wenye wamepata kipande ama pasipoti wanaweza kusajiliwa kama wapiga kura, na huu ni shughuli ambayo katiba inatulazimisha kama tume ya uchaguzi kuendesha shughuli ya kusajili wapiga kura nchini kote, pembe zote za nchi. Tunahimiza vijana haswa ambao ni mara yao ya kwanza kupata ID, kupata passport, wajitokeze kwa wingi, wajisajili kwa kujiandaa kwa uchaguzi ujao. Tulipoteza muda, lakini kwa sasa hivi tunafanya kazi kwa mwendo wa kazi sana ili tufanye kufikia malengo yetu ya shughuli ya kura ya 2027. Kwa hivyo tumefanya, kwa kimombo wanasema hit the ground running. Onego tagatakweli kebono mwake kura gonchoreria asogwa kire kura koronga yamangana igoro yao goika kweli kiasigeta senikende ntogokonye okorabo oene kiromo konye bomo besa boko balike bake kura ime kitutu cha Chenoth Lucy Achieng gaukwana korwa sechi abesia IEBC me amarani Achieng oene kiribona abantu tibale sokia sobongerero ilikuelikia na bono bosabire babwatere ko bakoli bagirire kuelikia abona bake kura. Chie, Assistant Registration Officer, kitutu cha Chenoth. Leo tumeanza usajili wa kupiga kura kirasmi na tunaendelea kwa ofisi kwa saizi, tunaendelea, vijana wanakuja tunawasajili, na kwa zile vitu tunafanya kwa ofisi kwa wakati huu, kama unataka kujisajili kama mpiga kura, kama unataka kubadilisha kituo cha kupiga kura, kama details zako zilikuwa captured vibaya, hiyo tutakubadilishia, tutarekebisha. Kama unataka kujisajili kwa kituo kingine, unakuja kwa ofisi yetu, tutakusajili. Tuko na kit inaitwa open kit. Kwa leo tana haijakuwa vizuri sana, na tunasi vijana wakuje kwa wingi wajiandikishe. Tuko kwa ofisi, tumekaribishwa wote, na tuko hapa. Ofisi inafunguliwa saa 2 ya asubuhi na tunafunga saa 11 jioni. Tumekaribishwa wote. Ofisi yetu iko Marani. Hapo Marani ukifika utatupata, tumeweka bana, tuko kwa ofisi. Karibuni wote, mjiandikishe kama wapiga kura. Ogo ikerabo mwanjo mo tegareri na ongo kolera mangana majia sobo ikereno bia mwana sogo chora ko yategerera ko roiga Radio Vuna 102.0 FM sombotando YouTube tonyole bona Radio Vuna na onye kole maiko totegerera na kubwati mirobali yeto go etere www.radiovuna.co.ke ilitaliana Joseph Obwoge. Uyo noro mweli obwa mangana majia asentira yobwikiranu. Umubayino wilituko na Thomas Omuna. Rugurundwa mbeo kona rosoki keve, rugurundwa ngoi na biri. Rugurundwa mbeo kona rosoki keve, rugurundwa ngoi na biri. Oro norogongo rwabubisa, Kale nigo abantu bari gutira kurwa chachi kukia masaba gwosa chiombe kurwa sigisi na bumanyi. Isegeteye nigo yarenge ya makweli. Igo ekeraba seti bayiranire buya nigo bari gotogigwa mono barwa baetianga ruguro ndwa makweli nonya bakorotogerigwa batebanga chiombe bachiretire koningo bachirusia asabi kagiro mugusia gateba uruguru ndwa mbeo kona rosoki kebe ruguru ndwa ngoi na biri asumu bini buri tukerendo ke Thomas Mbuno monguru yo seseni. Away from 2, 3, 4. Wonderful. It had to be. He's at it again in a Merseyside derby this time. That is quite something. The boy's a star. One glorious goal.
ito mwancho mategera ringo kwano jasero bechi kasari ritkeri gari chuma tate tichiri mo tariki merongebe na kianda chomo tenyo kianda bo mwaka bechi ruberna merongebe na isana amarieta ne number kianda frango kwechanga junior karib na kanyaga tuende kasa Ekimina no GFKF ase bunge Nyeri bari chache niko kiabwate tomo romotinde ase weekend timu ya kegati niko yanye korte timu ya Nyanguru abwese yanye sekitorete chigori berase bosa timu ya Utamba niko yanye kongonte timu ya Masongo chigori sata ase bosa ase kimina no kiagosare tu ase geti yo Tamba giraunda Ekimina no GFKF ase county ya Kisii niko kiabete kegotenena Ekiare chiko sori wase chiplayoff ase geti ya Sameta Egama egaje timu ya Mogonga kogenda ase Kigambero na kubeko kwa merali kwabo ase timu yeburi yabete kwa waribaga kogenda kogosori ase chiplayoff echo ase bone Kigambero niko kirachikuru roboti nganga kekemina negechi kogenda sensemeyo ekero barache koba bago ikaranza Tokoro abunenga kitoko sase kemino no kia national super league kia gosare tuwase weekend chitari kemerongebe na isano na ibere timu ya MCF niko yabete kego saboro ne timu ya Mombasa United abiyese anyage tegori ya masebosa Tokoro abunenga kitoko sase mino no bia national super league bia gosare tulitikegora enga kia timu ya Nzeya Sugar yanye baragete timu ya 3KFC chigori berase yamo timu ya Migori niko yanye kongonte timu ya Mwatate United egori ya masebosa timu ya Fortune Sako niko ya Rochester Nyakemini enenga kia timu ya Naivas yanye kongonte tegori ya masebosa timu ya Kabati FC niko ya Chete Makarima kane timu ya Figa United asoko nyosa ni egori ya masema timu ya Kibera niko ya kongonte tune timu ya Talanta abuyese yanye bombere tegori ya masebosa timu ya Luanda Vira niko ya Rengane Tiribere ne timu ya Samu West asoko nyosa ni egori ya masema timu ya Mofa niko yenye Sambereti timu ya Nairobi City Stars egori ya masebosa Tokoro abunenga kitoko sase kemina no keri yanene ya Kenya kiago sare tulitikori ya Jumamosi timu ya Boston Rangers niko ya Nyunje timu ya Tusker abwese banyage techigori berasema timu ya Mara Sugar ne timu ya Kagame Homeboys niko charengane tiriberera asoko genda makari no gasenoga timu ya Sofapaka niko ya Tiringa tune timu ya Gor Mahia chigori berasebosa Ekimina nekina ndenge gosare tulitikegora enga kia timu ya APS ya Bomet yako ngonte tuasegeti kia Gusi Stadium ne timu ya Murangasila chigori berasebosa timu ya Bandari niko ya Rochester Nyakemini enenga kia timu ya Shabana yanye ikoreta segeti kia Mbaraki abwese anyage tegori ya masebosa onomo kocha abwe timu ya Shabana mwalimu Bitogide kago kwane robo buibwe timu ya Shabana asegeti kia Mbaraki me ya Mombasa. Kweli tuko tumeipangia kulingana na ile weather ambayo iko huku, so tulijua tukibana out first half kidogo itatusumbua second half, so tulijaribu kupreserve hiyo energy na ilikuwa think waliingia kwa mtego wetu kwa plan yetu, so tulitaka kupreserve hiyo energy for second half kwa sababu tulijua second half pia hit itakuwa imerudi chini sana, so I think naweza shukuru kwa hiyo game plan na imework na it was a good research for us. Na boy kaniga tebirenge timu ya Shabana nesko gendra gokorabia asemina no bya ebire mutwe na kwene kinga ngubwa terana bana bagosori timu ya Shabana erikone kinga ngo irabareri yanene. Tumemaliza mechi bila majeraha. Alafu pia nashukuru vijana sana kwa sababu wamefanya kila kitu ambayo tumefanya kwa mazoezi. Nashukuru sana mashabiki wetu, nashukuru sana management kwa ile support wanatupatia. So naweza sema tukianza ligi tulikuwa na maneno ambayo tuliongea. In fact me I said na siwezi meza ile maneno nilisema tuko kwa ligi kuchukua kuwin ligi, tuko kwa ligi kuparticipate. So I think for us we want kunyenyekea sana mbele ya Mwenyezi Mungu na tuendelee kuwa zaidi kuliko vile tumekuwa tukiwaka. So tunaenda kuwa zaidi sana ndio tuweze kupata matokeo mazuri tukienda mbele. No yega no mokocha bwa timu ya Bandari kago kwane regore kemina nekyo asegeti ya Mbaraki maiga yogo kongo tone timu ya Shabana. Sema it's a game of chances. In fact they didn't even create a chance, wampata half chance na wakafunga. So this is a marathon na ni kungangana, hakuna kuweka kichwa chini because unaweza kuwa mwisho kwa marathon but ukamaliza juu. So ni hiyo tu. Alafu the worst thing also ni tumepata injury. Willy Gitamu ameingia kwa tunataka kuongeza power but imekuwa ni
ni tushamaliza sub, so tumemaliza na 10, so I think this is a lesson well learned. Ekemina no kierigana na ya Kenya ngegendera ritskorianka engakia timu ya Kariobangi Sharks egochwa timu ya timu ya KCB timu ya Boris FC ngechikomera na timu ya Ulinzi Stars asekemina no gegero chikobege tinde gati ya bana Chelsea na banyanyimbo nakorwa chinse chesiko ekemina no keri ya Bongereza ngo kyabwate Tom Romotinde enenga kya timu ya Brentford yanya kongonde timu ya Manchester United chigorisa tasemo tikatoywe ekemina ne kimuna kyarenge. The other end of the field, it's Igor Thiago with no flag at this stage, and Igor Thiago thumps the ball resoundingly past the static, startled goalkeeper. Manchester United heads turn towards the assistant referee. There is no response, and as of this moment, Brentford have taken a spectacular lead. United, and I think everybody in the stadium thought and try and catch somebody. Can't you just defend that situation better? I think they can. I tell you, the finish is a beauty. Mikkel Damsgaard, Ouattara. What a stop! And here's Henderson. Another scare for Manchester United. And it was carried out by Altay, straight back to the man he didn't want to knock it into the path of. Igor Thiago scores again, and Brentford are 2 up inside 20 minutes. Just watch De Ligt when this ball is knocked forward. He's twisted, he's lost the flight of it, now he doesn't go after it. And all of a sudden, Sharda's able just to get to the byline. Ironically, if Bindier leaves it, nobody tucks it in. But the goal is not to know who's perhaps behind him. Gets that big hand on it. Look at the striker powering into that 6-yard area. Well played. Gallagher getting lost beneath it. Šeško with the follow-up, not once but twice. And at the third time of asking, Benjamin Šeško scored. First glance. Collins. A little bit of uncertainty there was Sharda and Dalot. Sharda regains his balance. He found Ouattara, and Altay keeps Manchester United in it. Well, good football that. Sharda and Dalot, that's a right battle, that is, to see who wants to get on the end of this first. In the end, the Brentford man does really well to just get his body in. Timu ya Chelsea niko ya ikora tuna timu ya Brighton asegati ya Stamford Bridge abuyesenya gate chigori satasema tikatoywe kemina ne kimuna kyarenge. As James's cross, Enzo Fernandez will head it in for 1-0, and finally the goal that's been coming since minute 1 arrives. Reece James clipped it in, and inside the 6-yard box and all on his own was Enzo Fernandez to score against Brighton again. It's the least that Chelsea deserved. It's the Blues 1, Brighton 0. Yeah, he's been very, very good and deservedly getting our first goal. Break cross, 1-1. Well, you know who's got it. It was only ever going to be, wasn't it? Danny Welbeck at Stamford Bridge again. Unbelievable. Brighton level against 10-man Chelsea. 3 in his last 4 at the Bridge for the veteran striker, and we're all square. Timu ya Crystal Palace niko ya kungote timu ya Liverpool chigori berasema timu ya Leeds na timu ya Bournemouth timu ya Leeds na timu ya Bournemouth niko charengane tiriberera asoko nyosere chigori berasebere timu ya Manchester City akane kungote timu ya Burnley chigori sana sema timu ya Nottingham Forest niko ya kungote tune timu ya Sunderland egori ya masebosa timu ya Tottenham Hotspur niko ya rengane tune timu ya Wolves ngibiro sana asoko nyonsa niegoria masema Ekimina ne kinende ngimo ke timu Roma tiri tskoringara angaka timu ya Aston Villa yanye bombere timu ya Fulham chigori sata sema timu ya Newcastle United ngoya Rochester senya kimini enenga ke timu ya Arsenal yanye borore chigori berasema tikatoywe kimina ne kimina kyarenge asensemeyo. The Brazilian midfield. And here is Leandro Trossard. The frame of the goal. Closest Arsenal have come. Stenali, who's short this time. It's a brilliant ball in, and it has been headed home by Nick Baltimore against the run of play. 6-yard box is up.
France's ball. It's glanced on and it's glanced in. Mikel Merino against his former club, and with just over 5 minutes left to play. Odegaard this time. One in, and it's been headed home. And it's Gabriel with a towering header, and what an important goal that could turn out to be at this early stage of the Premier League title race. Ekimina nekinanda ngigendera sobot kubgarero angake timu ya Everton egotiko sikikane timu ya West Ham. Ekimina no ya Serie A keboitari nakarenge bwato Romo Tinde asobot kubgarero timu ya Bama ngeskomera ne timu ya Torino timu ya Genoa etiko sikikane timu ya Lazio. Ekimina no ya Spain kemakantanga La Liga nakarenge endera sobot kubgarero timu ya Valencia ngeskomera ne timu ya Ari Ovindo. Ekimina no kia World Cup semia Cameroon gebere niko kegendera te kubwato Ramatinde timu ya Brazil ngayare ngani libera ne timu ya Mexico asoko nyosere chigo libera sebere timu ya Cuba niko ya Congo tune timu ya Argentina chigo risata seyamo timu ya Ufaransa niko komera ne timu ya South Africa timu ya Norway timu ya Nigeria. Omancho materari kerge bwato machaka nanga bwato Mario waikiramuno ne kerama alkurase Robiachasari Amarieta nena mbarkianda Franco Kuatanga Junior toshagari kwa sasa na nimetoka. Beautiful, beautiful. Something close to genius. He's turned the tie around all by himself. Nyantomeli otakondetera mabati ya inera nginga kembe kege sumugura ana mabati gwakira ni uzingie kwa mabati ya ne kwakira ni ama yambwa tebakera nginkwa kangara benye ukugura mabati ya mai nga inko nyora mabati ko mabati ya yora nyora kuro Uhuru Superstores Limited ichwa songo marara Evono, eduka ya Uhuru Superstores Limited Bosongo kubwaterana na mabati Rolling Mills Waigoire showroom membo ukegima South Nyanza na South Rift aso kwerora na kochora mabati oganetie nkone bara mabati ya 28, 30 na 32 gauges yechi mitoraganie ne warranty mbabwate ya gochakire miaka 5 goike 50 amabati ya yona yechi kala buna charcoal grey, brick red, tile red, sky blue, chocolate, maroon na yanda mange. Uhuru Superstores Limited Boygo babwatrande na Crown Paints kwene kianko nyorore chirangi cha economy na premium chingia naende chiko menyenga kientambe chiri tayari gotumeka gose na obago kuburukanire gweke kale lioganetie ne machine ya Crown Paint color mixer. Uhuru Superstores egotoka Uhuru Complex ange na Safaricom Boygo JM Towers ange na Credit Bank Bosongo nebu atabakore libara kobo semioganetie utaragoreki utagete inyora eduka ya Uhuru Superstores Limited nigo bako gokobere bintu bire kwagolire goika chingongo au buna Kisi Nyamira Migori na boigo chinsemo cha Transmara goikagesieri kia utarugwa kanira kende gionsi akisi miase namba 0111161500 goseba likereri ukaso mutandao info@uhurusuperstores.com. Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ine noganiti kubwate na kwegoke nemeroberio au yubwancheta se TV bono enyorere TV kurwe duka ya Diamant Keroka. Diamant Keroka nigeokoretera chitibi che chinganjo chionsi nande chisaizi au puna chitibi chiri che Sony, Hisense, Samsung na Vision. Inyora Diamant boy gonko ne bale chihuva, subwoofers, guitars, microphones, chichaja chionsi, chispika che chingencho au chikuka, chi microwave, chi mixer, amasasi, chi battery,
chi basi, chi flash, chi headphone, chi cable tunes chi estima, chi blow dry, goika horn speakers. Dia matkeroka ne dukembo nande ya chirenkuma. Ajerera bwebwatere TV asirigoliro mobuko korose duka embo ya diamata. Kore umuchio keroka, tarera diamati gotoka sebara ya keroka ichuni, opposite nyagitari ya keroka. Gose, bakere simi goetere namba 0748-840-317. Gose 0711-437-974. Diamat keroka, na otore naye chinga kichonsi. Baba, tena katika jina la Yesu, tunasema asante, tena asante, tena asante. Tunarudia asante hata 100 kwa siku moja. Kwa sababu gani? Bila wewe Bwana, hakika dunia shetani angelikanyaga na kuharibu kila mambo mazuri, apate kujifunia kwa yale anatenda, na akifaulu anaona yeye amefaulu kabisa. Lakini wewe ulikuja ili uharibu kazi yake. Ndio maana tuko hapa duniani, tuharibu mambo ya kuchukiana, tuharibu fitina, tuharibu chuki na wivu, tuharibu kuua mtu mwingine ovyo, tuharibu kila mambo mabaya, ili Bwana kila mmoja apate kusoma kutoka kwa mwingine. Kwa sababu ya mambo mazuri tupate kuheshimiana, tupate kuweka mipaka, tupate kuwa watu wazuri, na Mungu akiangalia kutoka mbinguni aone mambo mazuri mpaka aseme ndio, hakika watu wangu wamesanirudia. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba tukiamini. Amen. Amen. Huyo si mwingine ni Pastor Samuel Omari Kienge. Naja kwako na habari njema. Habari njema kuzungumzia vile utaweza ukafanya mambo mazuri mpaka Mungu mwenyewe asema hakika yule mtumisi ama yule mtu amesafanya mambo mazuri. Na sisi kutoka mbinguni wacha tufanye hivyo. Unajua Mungu, sisi tunafaa kufanya vile Mungu anataka, na yeye achukua hatua ya kusema basi kama yeye ameshaundua asili zetu, wacha na sisi tumusike mkono tutembee na yeye. Wacha tuende kwa maandiko. Kwa nini hii kitu kinaitwa upendo? Mungu ni upendo. Inamaanisha kitu gani? Wacha tuende kwa Matthew hiyo 5:44 mpaka 45. Yani tusome mara mbili, yani fasi mbili, na muone vile Mungu mwenyewe anachukua hatua mzuri sana mpaka watu wataweza kusangaa. Yeye anasema hivi, but I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, and do good to them that hate you, and pray for them which deceitfully use you and persecute you, that you may be the children of your Father which is in heaven. For he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and send rain on both the just and the unjust. Hiyo ni kusema namna gani? Ndugu yangu, tumesamulishwa na maandiko, na ni Yesu mwenyewe alisungumusa mambo kama haya. Tumpende mwenzetu yule anaitwa adui yetu. Na huyu adui hakika kile kitu anafanya, anakufanyia mabaya, anakuchukia, anafanya mambo ya kuharibu maendeleo yako. Ende kawa huyu mtu nia yake si mzuri. Ni kama wakati mwingine haya maneno tuweza tukayapeleka kwa huyu mtu alikuwa anaitwa Sauli. Sauli alikuwa anasikia mtu anaongea mambo ya Yesu, anachukua hatua moja kwa moja, na anapata barua kutoka kwa wakuu wa kanisa ya kidini. Basi yeye anaenda anaua huyu mtu, anamuua. Sasa kwa upande wake yeye anaona amesafanya kazi mzuri ya Mungu.
Unaona sasa, Mungu akaangalia huyu mtu ni msomi, anajua Biblia vizuri, anajua kuua mtu ni kitu kibaya, kile kitu hakuna ndani, ni Mungu hakuna ndani yake, ndio maana anafanya mabaya. Ndio akasema sisi nitachukua hatua ili huyu mtu ache kufanya kazi mzuri, ndio lazima nichukue hatua. Mungu mwenyewe akachukua hatua, hakika akamfanya mpaka akapenduka akawa Paulo, na Paulo alifanya kazi mzuri sana. Ngoja nikuambie ndugu yangu, isipokuwa Mungu mwenyewe atachukua hatua kuokoa mtu, we are wasting time. I'm telling you, we are wasting time. Wachawi ndio wanaishi kanisani, anaua mwenzake akiwa kanisa moja, anaua pastor akiwa kwa hiyo kanisa, anaua mtoto wake akiwa kwa hiyo kanisa, anaua mtu wa kijiji, na hakika huyu ndiye angelikuwa nuru ya kufutilia huyu mtu aje kanisani, lakini anafanya hiyo. Si hata hiyo ni kusema wachawi wanapatikana kanisa peke yake, wako hata duniani, wako pale. Lakini mimi nakuuliza swali moja, wewe ndio unafaa kuwa nuru na chumvi ya ulimwengu, na ukiwa hivyo basi wewe utafutilia watu wengine kuja kanisani. Lakini watu wengi wako kanisani wanafanya watu wengine wasiende hata kanisa, wasiende kanisa hata ikiwa ni mtu mmoja tu, vile na Yesu alikuwa na mtu mmoja tu, mtoto wa shetani, na huyu ni Judas Iscariot. Wacha nikwambie, huyu mmoja amefanya kanisa lote mzima watu kuliona vibaya, watu kuliona vibaya. Hata ikiwa ni mimi pastor, mimi niko mbaya, hakika mimi nafanya mambo mabaya. Wacha nikwambie, Biblia imesema hivi, sasa tuwapende, tuwaombee, tuwaombee wale wanatukasi sisi, tuwabariki, tunawabariki. Ndio wanafanya mambo mabaya, wanatutumia vibaya. Wacha nikwambie, hata ikiwa ni kanisa na kutumia vibaya, wewe mwenyewe chukua hatua ya kuwaombea, full stop. Na wewe Mungu ataangalia kutoka mbinguni, achukua hatua, wewe utaitwa mtoto wa Mungu. Biblia imeshatuhakikishia wewe utaitwa mtoto wa Mungu. Soma kwa lugha yako Biblia. Matthew 44 na 45 inazungumza kitu gani? Ndugu yangu, inazungumza mambo mazuri. Yule anakufanyia mabaya, wewe mfanyie mazuri. Wacha nikuambie, tangu niokoke mpaka leo hii niko na maadui dunia mzima. Niko na maadui, wengine watu wanaenda kanisani. Niko na maadui mpaka unapata mtu anaongea kutoka kwa madhabahu avatari omali akufe. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu hata mimi niliombea mtu akaokoka ama yeye akapona, na kanisa lake kitu kama hii hakuna. Ni kwenda kwa waganga, ni kwenda kwa wachawi, ni kwenda kwa mitisamba. You can imagine. Na yeye yuko na Biblia. Mambo kama haya ajui kabisa. Kila anajua ni mambo ya kanisa yake. Kanisa yake ndio iko na watoto wa kwenda mbinguni. Wacha nikwambie ndugu yangu, adui yako muombe. Fanya mambo mazuri. Fanya mambo mazuri, akufanyie mabaya, akutangaze hata kwa matanga, akutangaze hata kutoka kwa madhabahu mambo mabaya, we mwachilie tu. Hii ndio kitu yani nimesaona, nikaona hakika madigiri tungelipata, hii ndio degree number 1. Kwa sababu Mungu ni upendo. Mvua ikinyesha haiwezi ikanyesha kwa walio just, yani watu wazuri peke yake, hapana. Mvua ikija na achia kila mtu. Mchawi iko ndani, msarati iko ndani, mlevi iko ndani, kila mtu. Mvua inakuja. Ikipata yeye amesapanda, anafuna. Lakini wewe yule mtoto wa Mungu, ende kawa huyu mchawi amesakulowa yuko hospitali. Ende kawa wewe wengine wanaenda hata kwa waganga. Wacha nikuambie, mimi siwezi kusema maneno ya uongo. Hata mtu wa kanisa anaenda, wengine wanaenda kwa waganga. Ni kwa sababu gani? Mchawi amesamloga. Na anaenda kwa mtu yani ataweza akafikiria, ataweza akamsaidia. Ama yuko kwa hospitali, ama amesapata accident, amesakufa. Kama huyu alikufa chusi, si miezi miwili imesapita, alikufa. Lakini watu wa kanisa wanajua, patite wanipo kumsaidia asipate yani hayo madhara. Hiyo ni kusema namna gani? Kanisa ni kanisa lile linaitwa namna gani? 1 Corinthians 6:19 and 20. Kwani mnasema namna gani? Biblia inasema vizuri sana. Nyinyi ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Miili yenu ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Si kanisa ile nimesachenga. Si ile makanisa tunachenga mzuri. Sasa hivi ni New Testament. Ni mtu kuwa hekalu ya Roho Mtakatifu. Mahali Baba iko, Roho Mtakatifu iko, na Yesu iko. Wote watatu wanakuwa ndani.
na tumesanunuliwa kwa dhamana. Yesu yani tununua kwa damu yake. Na vile tumesanunuliwa, hii mili inatosa kuwa na Mungu yule anaitwa upendo. Na huyu Mungu akiwa ndani yako ndio utakuwa na upendo. Usicho kaniambia ukienda kanisa ya umali ndio utakuwa na upendo, ndio utakuwa na nini? Nonsense. Si kanisa ya umali elisulubishwa msalabani kwa ajili ya watu wengine, ni Yesu. Kwa hivyo umali lazima awe na Yesu, apatie Yesu watu wengine, nao watu wengine watakuwa kama Yesu. Tutapenda mpaka watu wale wanaitwa wa dunia, wale wanakuchukia, wale wanakutesa, wale wanakufanyia mambo mabaya, wale wanakuonea, wale wanakusumusa vibaya usiku na mchana. Wacha nikuambie, siku moja watakata kauli. Wanasema hakika tumesasumbua mtumishi wa Bwana. Tumeshamsumbua sana. Na kwa sababu tumeshamsumbua bila yeye kuwa na hatia, basi hiyo ni kusema namna gani? Wacha tuokoke. Watu wengine wanaokoka hivyo kwa sababu wewe unasiti kufanya mazuri na hao wanafanya mabaya. Lakini wanapata wewe unaendelea hata saiti. Mpaka wenyewe wanasema hakika huyu mtu anafaa sisi tu tufuate yeye. Hakika mimi nilikuwa mtu mbaya sana. Nilikuwa mtu mbaya. Wacha nitoe yani mfano wangu. Mfano wangu ilikuwa hivi. Mimi nilikuwa mlevi. Lakini mke wangu alikuwa anaokoka. Anaenda kanisani na watoto. Lakini mimi nilikuwa naenda kanisa ile halichali wewe ni mlevi, wewe ni nani, Sasa mimi naona hiyo kanisa ndio mzuri, lakini ya mke wangu ni mbaya. Nikamtesa sana. Kumbe mke wangu anaomba. Mke wangu akaweka magoti chini. Watoto wanalia kwa sababu ya baba yao ni mlevi. Liko kwa baa. Kila siku iko kwa baa. Lakini nikienda kwa hiyo kanisa siwezi kuitacha kwa sababu ya mahubiri. Siwezi kuitacha ni kanisa gani. Nilikuwa naenda pale, nafanya vituko. Nikija nyumbani ni kiboko na mtwanga kweli kweli. Lakini siku moja ikafika wakati Mungu mwenyewe alisimama na mimi. Nikateseka kweli kweli. Mpaka nikainua mikono juu, nikafuata mke wangu na nikaokoka. Haleluya. Kwa hivyo nikusema namna hii, kupitia kwa maombi ya mke wangu, mateso yale aliyopitia kwa sababu yangu, mimi sasa ni mhubiri. Yani nitaweza nikasema this is an international preacher kwa sababu ya mke wangu. Imagine kama si yeye alichukua hatua ya magoti, kama si yeye alichukua hatua ya kupeleka mimi yani kwa kanisa na watu wa kanisa wakaniombea, wacha nikuambie ningelikuwa sasa nilikufa kitambo. Hii Ayubu watu wanatumia sana Ayubu 14, ingelikuwa imenipata kitambo. Lakini kwa sababu ya mke wangu, Omari ndio huyu anaendelea. Watu wengine wananiwekea sumu, wengine wanacharibu madawa yao ya uchawi ya uganga, lakini hawajawahi kunipata. Ni kwa sababu ya Yesu yule iko ndani yangu. Kwa hivyo ndugu yangu, nakusi upendo mzuri ni wakati unapata mtu hakika ni mbaya kwako, ni mtu anakuchukia, ni mtu anakufanyia mabaya, ni mtu iko na mambo mabaya, chuki usiku na mchana, anakuongea mambo mabaya usiku na mchana, halali anataka asikie wewe umekufa. Si hata watu wengine nitaweza nikawaita ndio Ayubu 14, kwa sababu yeye anaenda kwa vitabu vile wanaandika ya wachawi na warogi na waganga. Wanasema huyu mtu asipite siku fulani, asipite masaa fulani, asipite. Na mimi nilitendewa kitu kama hiyo siku moja. Wachawi waliwekana pamoja, wakasema huyu tutamumaliza na atakufa siku moja. Na hiyo siku wakaweka mpaka saa. Basi sile wakati ile saa ilifika, kuangalia runinga sao, wakaona hakika leo mali kameenda. Wacha nikuambie, ilikuwa yangu ikapenduka ikawa yao. Hawa ndio walikufa na wakufa karibu wote. I'm telling you, siku hiyo ndio nilimuona Mungu. Nikasema hakika niko na Mungu. Ayubu 14 ikapenduka ikawa yao. So I'm telling you brother, mtu wa dunia ataweza akatengeneza Ayubu 14 kwako. Kwa hivyo huyu anakutengenezea wewe, muombe mazuri. Endelea kumuombea mazuri. Mpende tu. Endelea tu, kwa sababu yale anafanya kwako
haitakuwa na maana. Watakuja kusema hakika sisi tumesasumbua mtumishi wa Mungu, mpaka hao wenyewe walitike na wajue hakika aliye wa Mungu ni wa Mungu, na waachane na mambo yale wanatenda, waache kwako, na wasema hakika mtumishi wa Mungu tunataka utuombee. Basi tumezinda, kwa sababu Mungu kila anataka watu waokoke, watu tuende mbinguni. Simba ni clear. Mambo haya na inapatikana mahali gani? Inapatikana Luka 6:27 na 28. Inaongea maneno kama hayo. Kwa hivyo wacha nikuambie siku ya leo, bila kukuficha, bila kukuogopa, ndugu yangu, ukiwa umechukua hatua na wewe unaenda kwa mganga na uwe yule anaitwa hakika adui yako, basi ile upendo wa Mungu hakuna kwako. In other words, you are against God. Wewe ni adui wa Mungu. Ni adui wa Mungu number 1. So kama wewe uko kanisani na unafanya vituko kama hiyo, I'm very sorry. Yani mimi nitaweza nikasema very sorry. Very sorry. Wewe na Judas Iscariot hakuna tofauti. Hakuna tofauti. Wewe na Cain hakuna tofauti. Anaua ndugu yake na Mungu mwenyewe anamuuliza, wewe kwa nini uso inakuwa mbaya hivi? Kwa nini unakunja uso? Kwani ukifanya mazuri uwezo ukatendewa mazuri kama ndugu yako? Na akaenda akaua ndugu yake. Na wakati Mungu anamuuliza ndugu yako iko wapi? Kwani am I get kifa for my brother? Kwani mimi ndio mchungaji wake? Na unaona mtu mbaya hakika iko na ukadili, yani iko na kiburi, iko na shetani ndani yake. Yule anaona Mungu sasa ni bure. Unajua iko watu wengine wako kanisani wanaona Mungu ni kama mtoto kwao, ni kama rafiki kwao, ama ni kama mtoto kadoi kabisa kwao. Hata mtu mwingine alimtokana Yesu, akasema angalia Yesu aliandika mahali fulani tutaweza tukamtokana, lakini tusije tukatokana Roho Mtakatifu. Nikamuuliza, ndugu, huyu Yesu unasema kwani isiyo contemporary, yani ni kama rika moja na wewe? Isiyo contemporary hakika utaweza yani ukaona Yesu kwa kama ni mtu mlisaliwa pamoja, na tena yeye ni binadamu kabisa. Uwezo ukaenda Yohana 1:1 usome mpaka 3 uone Yesu ni nani, ama usome mpaka verse 12 uone yeye ni nani, na umheshimu yeye ni mtoto wa Mungu na yeye ni Mungu. Ndugu yangu, nikamwangalia nikaona hakika watu wengine ndio tunajua maandiko na tunakaa kwa maandiko, lakini hatujui mwenye maandiko. Hatumjui kabisa mwenye maandiko. Maandiko ni tofauti. Maandiko ndiyo yanatupeleka kwa mwenyewe, na tukienda kwa mwenyewe basi unamheshimu mwenyewe zaidi ya maandiko. Ndio maana hata Yeremia 31 verse 31 mpaka 35 inakuelezea vizuri sana. Wale hakika hiyo maandiko imeshaandikwa ndani yao. Sasa uwezo ukamwambia mjue Mungu, na yeye anamjua, mdogo anamjua, mkubwa anamjua. Uwezo ukaambia mwenzako ati mjue Mungu, tayari iko ndani yako. Ni kama mwanamke mmoja iko na mimba na mwingine iko na mimba. Sasa wewe utaweza ukaambia huyu, chua mimi niko na mimba na yeye iko na mimba, ama yeye iko na watoto amesaa naitwa mama, na huyu mwingine asa amesaitwa mama. Kwa hivyo wewe utaweza ukasema kitu gani ndugu yangu? Kwa huyu Yesu tumeshamjua. I'm telling you the brother, usipokuwa na upendo ila hata wewe mtu ataweza kufanyia mabaya mpaka hata unaona hiyo ni kama takataka unatupa kwa dustbin, unaendelea na safari. Unatupa kwa dustbin, unaendelea na safari. Unatupa dustbin, unaendelea na safari. Na unasema asante Bwana, najua siku moja huyu ndugu hata sema maneno mazuri kwake. Sema huyu mtu ende kawa atakuja kuwa kama Paulo. Huyu mtu atakuja kama Onesimus. Huyu mtu atakuja kuwa. Wewe unasema tu Mungu, wewe unajua kesho, mimi sijui, wewe ndio unajua. Huyu mtu atakuja kuwa Paulo, huyu atakuja kuwa Onesimus, huyu atakuja mhubiri wa ajabu, huyu atakuja kuwa nabii wa ajabu. Wewe unaambia Mungu mambo mazuri juu ya huyu mtu. Wacha nikuambie Proverbs 18 verse 21 italeta matunda mazuri. Kifo na mauti siko kwa nguvu ya ulimi. Na ukisumuza mambo mazuri kwa mtu inakuwa hivyo.
Ndio maana mchawi anaongea mabaya kwa mwenzake, muganga anaongea mabaya kwa mwenzake, aliye na sumu anaongea mabaya kwa mwenzake. Nitaweka hii sumu mpaka akakufa haka. Na hakika wengine wamesa kufa. Kwa sababu gani? Wewe unatumia ulimi wako bibaya. Bibaya. Unatumia ulimi wako bibaya. Wacha nikuambie, Mungu ni Mungu. Na wacha tumheshimu Mungu. Na kama wewe umheshimu Mungu, basi wewe una upendo. Una upendo kabisa. Una upendo. I'm telling you the truth. Una upendo. Wacha kusema, yani mchana unaonekana very clean. Unaungi hata uniform ya kanisa unaweka. Kama ni kuimba unaimba vizuri, lakini unatembea na nyang'au. Unatembea na uchawi. Unatembea na usharati. Unatembea na chuki na wifu. Unatembea na fitina. Wacha nikuambie ndugu yangu, wacha nikuulize. Sasa wewe kama hakika hata pastor anajua wewe ni mchawi na wiko kanisani hajawahi kukuonya, si uende nyumbani ulete hiyo mgeni mwingine uliacha nyumbani, mkae na yeye kanisani. Kama ni nyang'au ulete kanisani. Kama ni uchawi ile nguo unafaa usiku uvae uje kanisani. Kwa nini unafaa nguo mzuri inaandikwa kanisa fulani, lakini mambo unafanya ni mabaya? Lakini sisi tunaendelea kukuombea, tunaendelea kukupenda, tunaendelea kumwambia Mungu mutengeneze siku moja apatilike, awe mtu mzuri kama Paulo. Haleluya! Awe kama Paulo, awe kama Onesimus. Alikuwa mwisi, alisumbua Filimeno mpaka Filimeno akasema mtu kama huyo simtaki. Mpaka Paulo akamwambia, ndugu, ukichua vile mtu huyu amesaokoka, afadhali angelikuwa na mimi, lakini niko kwa chera. Huyu wacha ache kwako akusaidie kazi sasa, kama yule mtu amesa yani takazwa, amesa patilishwa, amesa kuwa mtu mzuri. Ndugu yangu, dada yangu, kwa nini tumtese Mungu? Kwa nini Mungu aanze kutoa machozi sasa? Kwa nini? Na dunia mzima tunamjua huyu Yesu. Dunia mzima tumesa soma neno kuhusu huyu Yesu. Dunia mzima. Mimi sisemi ati ikiwa ni watu wale hii injili haijawahi kufika kwao, ni kwa sababu wako na kasoro. Wako na kasoro sawa. Lakini watu kama wa Kisii, watu kama wa Kenya, mahali tunasema karibu 85, karibu 90 sasa, karibu tufike 90, ni wale wanasema tunamjua Mungu. Wae mambo mabaya inatendeka, na tukichunguza vizuri tunapata yule alitenda ni mtu anajiita Mkristo. Ni mtu anajiita Mkristo, lakini yuko na chuki na wivu ya kutosa. Mauaji yeye anatembea na sumu. Nyang'au iko kwake nyumbani. Mambo mabaya yako ndani ya nyumba. Waganga wanatembea kwake sana, lakini mtu na Biblia aweza akamruhusu aingie pale. Labda yule wanatembea naye kanisani wakiwa lika moja. Kama ni wachawi ndio wanatembeleana, kama ni waganga wanatembeleana, walevi wanatembeleana. Lakini yule anakuja kunena maneno ya Yesu atakikani kabisa, atakikani. I have stayed here in Kisland. Nimesahubiri, nimesatembea mpaka Tanzania, nimesatembea mpaka Uganda. I have seen everything. Uwezi ukanitanganya ndugu yangu. Kama ni makoleji nimesaenda, kama ni kanisa hii, ni kanisa ile nimesatembea. Kama ni ukatoliki nimesaenda huko. Kama ni WCT nimesatembea nao. Kama ni watu wapenda kote nimesatembea nao. Kama ni devil worshippers nimesatembea nao. Kuchunguza why somebody is a devil worshiper. So what? Ni huyo mali utaweza ukacheza naye. I have seen a lot. Esibukuwa mimi najiweka kuwa chini na naendelea kumuomba Mungu atengeneze watu wake. Ni yeye anatengeneza. Sisi ni kuhubiri, lakini mwenye kutengeneza ni Mungu. Tose gari, si kanisa langu, si kanisa lako. Si hata kwa sababu wewe unaabudu siku ile na mimi naabudu siku hii. Ukiangalia Waibrania, emesa tuambia ndugu yangu, siku ya Sabato sasa inaitwa siku ya leo. Siku ya leo. Siku ya leo, today. As long as it is called today. Hiyo ndio Sabato. Kwa hivyo Mungu anaruti ile mambo yake ya zamani. Alikuwa anatembelea Adam and Eve. Kila siku anafanya ushirika nao. Na Waibrania natuambia namna hiyo. Ukienda kwa Wakolosai 2, na hiyo nasema tafadhali, usicho kasema mtu akule hii ama akule kile, vile na sisi yani napenda hiki na yule unamlazimisha apende hiyo. Hapana.
ama mambo ya sabato, wewe unasema sabato hii, ama una accuse somebody kwa sababu yeye aendi siku ile unaenda, na huyu ana accuse yule kwa sababu aendi kwa ile siku wewe unaenda kanisani. I'm telling you brother, I'm telling you completely, hata bila mimi yani kulete mambo mengine, kwa sababu mimi si ukwa kwa hapo. Ikiwa wewe unaenda sabato ya Saturday ama Jumapili, wewe penda mwenzako. Ikiwa wewe mtu wa sabato iko na Yesu, siku moja utapata watu wanatoka Jumapili wanakuja kwako. Lakini si wa kulasimishwa. Si kwa kulasimishwa kwa sababu ya maandiko. Maandiko yamesa change. Yesu alikuja kupatilisha kile kitu. Amesaleta upendo. Kile kitu amesaleta sasa ni upendo. Yule naona ni adui yako, muombe. Mpende. Usicho kasumusa maneno ya chuki na wivu hata kutoka kwa madhabahu. Sasa mimi naambia nani? Brother and sister, mambo ya sasa tukiacha, tusije tukaambia watu yule ataweza akacharaswa ni yule aliambiwa asumusa hiyo maneno, na nikaogopa kusumusa. Na hayo maneno yanapatikana wapi? Yeremia 1 kuanzia verse 4 wende mpaka 10. Neno likaja kwa Yeremia na akaambiwa, kabla uchaingia kwa tumbo ya mama, kabla nilikutengeneza nikakutengeneza. Imagine watu wengine ukiwaangalia vizuri utaweza ukasema huyu ni Yeremia mwingine. Mungu alitengeneza yeye hata kabla hajaingia kwa tumbo ya mama yake. Wacha nikwambie, we have seen people wengine nikimpata kanisani namwambia nifuate ndugu, nifuate vile Yesu alikuwa anafanya, na mimi namwambia hivyo, nifuate. Namtengeneza mpaka anakuwa mtumishi wa Mungu shujaa hata kushinda mimi. Wengine they are bishops kushinda mimi Omari naitwa pastor. Wengine ni archbishop. Why? Kwa sababu niliona, nikaangalia ndani, nikaona huyu mtu ni tofauti. Huyu ni Yeremia mwingine. Mungu alimtengeneza hata kabla hajaingia kwa tumbo ya mama. Naweka mtu wa Mungu vizuri, anaendelea na kazi vizuri, na wengine wanafurahi. Hata wananiita daddy. Wewe ni daddy. Kama si wewe ulinitoa kutoka kwa mateso ya kufungwa na watu wengine, hakika singelikuwa vile nilivyo. And I say thank you Lord. Ni wewe ulinitumia, nikaona kitu kizuri ndani ya mtu. Wengine ni wafungwa kidini. I'm telling you. Na utapata nafasi ya kwenda kumtendea Mungu kazi. Angalia huyu Sauli angelipata nafasi kuja kumfanyia Mungu kazi mzuri. Hapana, mpaka Mungu mwenyewe akaingia. Na wewe kuwa kama Hosea mwingine. Hosea mwingine ile na maanisha salvation ama deliverance. China mzuri sana. Hata mimi ningelikuwa sasa ni mtu wa anaendelea kuzaa watoto, ningepata kijana mimi namuita Hosea. A very good name. Ndugu yangu, wacha nikuambie, wacha tupende wenzetu. Wale wanatufanyia mabaya, wale wanatuchukia, wale wanatuwekea masumu, wale wanatutakia mabaya, wale wananena juu ya Ayubu 14 juu ya maisha yetu, na kisa kwa vitabu yao wamesaandika Omari atakufa, siku ile atakufa ni mwaka fulani, mwezi fulani, saa fulani. Sasa watu kama hawa si wako na hiyo vitabu, wanatumia tena Bible, wanatumia Biblia. Wacha niachilie hapo. Langu ni kusema hivi, kama wewe upendi mwenzako hata ikiwa ni adui yako, basi wewe ni adui wa Mungu number 1. Adui wa Mungu number 1. Na tunawajua, tumesawaona, lakini sisi tunasema hatuwezi kujua ya kesho. Baba, tena katika jina la Yesu, sifa zote siche kwako. Unatupenda na kiku unatupenda kushinda vile sisi tunajipenda, na tunapenda wenzetu vile tunajipenda. Tusaidie Bwana, tupate kufika kiwango ya kumuogopa Mungu na kufanya kazi ya Mungu, tukichua njia zake na tukichua yeye is a very righteous God, is a very just God. Ni Mungu napendezwa na mambo mazuri kwa watu wako. Hata ikiwa mtu ni mbaya kiwango kwamba ni mbaya zaidi ya wabaya, wewe unaona mtu mzuri. Wewe unaona mtu kesho atakuwa Paulo. Wewe unaona kesho mtu atakuwa Onesimus. Asante Bwana kwa sababu la hili neno la upendo
na watu wengi watoke kutoka kwa kuchukiana, kufanyana mabaya, ili Bwana ukicha upate watu wengi wamesaingia ufalme wa mbinguni. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba tukiamini. Amen, amen. Pastor wenu Samuel Omari Kenge, namba yake ni 0745 033 219. Ngine ni 0712 670 299. Paka siku ingine kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu, nasema bye bye. Shalom, shalom. FM 102.0 Radio Top. Minero. Aya namangana maya asenjera yowe. Chiaragre chinsebere chabono botuko mwanchomo tegerere ngukwani na gukwaligania samangana maya so bwingritariane Joseph Obuge. Tuabuato kire cheche basare saboro ko bagoso machi college oene kire pitasoni nyambani ombati oromonya kerogo weche basari meye bunge nyali bali cheche ka okwana somo yega okorwa chebis bunge yo ime yake umbo ombati otebera abana bange basiriro hele kogendra na masomo abo burunge abaiboli kabe maisa zabana baino anene mona abali sukuru Nogo saba ko manyakarugo community policing korwa ke umbu Kennedy Ongwani niga kurugo saba ko bwata kana no komenta kana ko bikole yabana korwa nsemeyo kwanga na gote ko gende sukuru oboy goba kanira waiboli ko bagorora na ko baronge yabana asebachire kenge keli ko kine kele ke go cha baronge na le barachi cha konya egesa ko kyamambia na Borkovich University ga Kenya ebagendre to kumena goichana India masomara gendre bona botambe kubwatekana no kobao ku mugiro wabalimu angechi kibere obono abalimu abo ebagendre to singera bona tibakore na mirimo oke serikali yategerere na wekerene kuona kwabo emambia lera balimu University ya Eldoret bayana kibona serikali terekerene kuona kwabo uko bachilenge chibilioni 7.9 kolengana no kuigwana kwabo ayo negatiali ngendrezo ko waliganire kurwa semesa mangana maya ya Radio Vuna mbuya mona soko chora ko yategerera kurwega Radio Vuna 102.0 FM so mutandao YouTube tonyali buna Radio Vuna na onye kole maiko totegerera na kubwati mirubuli yetu goetera www.radiovuna.co.ke ili taliane Joseph Obuge Oyo noro mwelio wamangana maya asenjera yowe. Vuna FM. Vuna FM. Vuna FM. Ase bibinde bia. Vuna FM. Asambatera mayai. 102.0. Asambarange mayai. To sese niwe kerengaki. Abararia baya. Novo semyo bujana mangana maya. 102.0 FM. Vuna FM tosia. Tohuna Ekeminero.
saburi 32 kibungo kia gia 5 na 3 ninkworokererie na gukura senchira ogwendete kugenda ningosemie na maisane na kurigererie saburi 31 ikibungo kia 5 na 3 ninkworokererie na gukura senchira ogwendete kugenda ningosemie na maisane na kurigererie. Ili kuzalisha kahawa yenye ubora, ni muhimu ufuate hatua zinazofaa katika kuchuna mbegu za kahawa zinazofaa na kuziwasilisha kwa ajili ya kusagwa ndani ya masaa 24. Jinsi ya kuokota. Mbegu za kahawa zinapaswa kuwa zimeiva kabla ya kuchunwa. Kahawa ambazo hazijakomaa au ambazo hazijaiva husababisha matatizo ya kusukuma na kuchacha na uwezekano wa uharibifu wa mitambo kwenye ngozi. Tumia vyombo safi wakati wa kuvuna. Chambua kwa kuchagua na epuka kuvua ngozi. Weka mbegu za kahawa chini ya kivuli. Epuka kuchuna kahawa ambazo zimeanguka chini. Epuka pia kueneza kahawa kwenye ardhi tupu. Epuka kuvunja matawi wakati wa kuchuna kahawa. Epuka uchafuzi. Uvunaji uliosawazishwa wa kahawa huimarisha kwa matumizi ya kutosha ya potassium. Jinsi ya kupanga. Mbegu za kahawa zilizovunwa zinapaswa kupangwa kabla ya kuchujwa ili kuondolewa kavu changa, chini ya kukomaa, iliyochanika zaidi, kijani kibichi, mbegu ndogo zilizo na magonjwa na wadudu, majani, mawe na matawi ya nafaka za chakula. Tumia nyenzo safi kama ungo kueneza kahawa ili uweze kuona nyenzo zisizohitajika. Mbegu za kahawa zilizopangwa zenye ubora wa chini zitakaushwa kando kama mbuni. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa hisani ya Solidaridad Eastern Central Africa, The Pathways to Prosperity Coffee Project. #badilisha mambo. Kahawa bora si bora kahawa. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na afisa mradi Anthony Kisa kwa nambari 0714520292. Yo, rada man. Poa sana man. Umepotea. Kwaje? Niko fiti. Kwani unaenda wapi? Manze nazunguka huku nikitafuta kaduka naweza buy bag ya lapi, kaduve hivi to bed sheets. Ulisikia nilikuwa placed campus. Sienda hapa Yako Fashions karoka hapa. Yako Fashions ntobwate ofa monogo chia Saboro Kigobe University. Na bonchorori ase trolley bags buna, bonia una chong pin, leather bags buna, pioneer na skull gear, nechi bag chia basubati chia type chonsi. Yako Fashions kiroka neduke gokonerie bintu au buna, chiduve, amarangeti, chi bed sheets, emeito ya kerenge nchobuneria ya orthopedic, yani emiya somogongo. Boigonko onyabare chi bed sheets, pillows, amarangeti ya kerenge ncho, chiduve, nebintu binde binge aserigoriria muko. Asensemo ye chianganko onyabare trousers chia soft na hard khaki, suits, chishati, chi t-shirt, dresses, ebikoro tubya basubati na basacha, ebiuranyora serigoriria muko erioruseirie discount. Yako Fashions boigomba bwata bakoreria baya abo bakurwa maorokererio ase bintu biri okorigia nigo togotoka se stage ya keroka enchire gosoka goche busungu orosage ronde nigo rogotoka bukeroke getaseni kya banyanyimbo muino asa mange twakre simia se namba 0725372326 gose 0728903422. Yako Fashions keroka na orenyorere bintu byonsi aserigoriria muko. Yako Fashions keroka obokorerio buya ase bonsi. Radio Vuna nigo kwarigania semesa ya bwerania no bonia onya ko bateri bori gosoko emurunga nigo rebo koreri boito akesi miagase na mbeko batia enoti sano na ibere enoti isato eyemo enoti ibere eyemo enoti ibere gose enoti isano na ibere enoti isano eyemo enoti ibere eyemo enoti ibere na inde nabokori kari ukotorinyoreri morioka ase info@radiovuna.co.ke gose management@radiovuna.co.ke naboigo nabogo tutarera se chobis cheto chigotoka imeye county ya Kisii ase bare kogenda Kisii University angena magacha Galilaya. Radio Vuna 102.0 FM toseseni gwe kerengaki Totegara tuenzi Vuna FM toseseni wa motwenzi tokuneke minero.
Omurobelio Boyera Jumatatu goika Aramisi Jumatatu na Jumanne egeturi kioyera ime yegeturi nonyole segetu ni chinkwana aao chirengete okomenye weito Jumatano Aramisi egetabu kioyera kirikire na Blue Bright abaliki abakwani n'abaliki abategereri Boyera Jumatatu goika Aramisi ense yemoika chinsa isano nemo chebutuko na Blue Bright Yes, Evelyn. Roja. Ngakyo kwana kamuno mondolense ba. Asante pa kone simena ndende igoro. Ano kote. Igorole kosekati kari yasenzi. Inyo tata ande igoro. Anengina teverenga onde inso kosende kati. Wenda wande babigitanga kero kwate chibesa igona liole igoro. Anta na kuna togo kwana ige tole igoro tigango kani. Mbale wana iga batabwati na no monu bago kwane. Eganjo tianda venga onde igoro. Nyasa iga korusete kare katikati bwa. Andu sete kara kanyira igoro. Wano kinde moyo mbwata maisongo togoli mbwato monungo ragere. Alright. Kinda tebeli yeso nga igoro. Wata kina masora tina masio kirana. Masio kirana ngayora iwan. Igora rotindi. Nta ninye zikiretio. Aini nzole bwana. Ize dewa no ndaga nyomunguru ero kuna jireki na gosena ni igoro gatia ra atinda bo gatia. Igole nse no ngati kati toracha bwana. Intende bi. Ayo ngakyo kolengere igoro nyo no ngati kati torika bwana. Ngati kati. Aero wetima. Keida. Ngakyo kolengere ya mangana igoro bwana. Agara ikagati kati bwana keida. Aro bro bro. Tata ni suba piti. Nje? Ange tadi? Moigo besiang. Wono nje igoro tinse. Ni igoro. Ande kai working abangine tole chuzi tunareke mbinguni. Lakini amachire korrai. Laki. Igondi kwa ruete katikati. Na ruete katikati kale. Paruete katikati kale tali onko vera wono igoro ndo. Wono ni igoro. Igoro roji ko se igoro. Igoro nde niko chu. Uko chu. Ai kabisa. Very good, very good. Boyera Jumatatu goika Aramisi ense yemoika chinsa isano nemo chebutuko na Blue Bright Bala ile ina nuru
katika pwani yenye raha, tutaimba wimbo wa Musa na Kondoo milele hata milele. Tutakaa pamoja na Yesu katika pwani yenye raha, tutaimba wimbo wa Musa na Kondoo milele hata milele. Itapofikia lini na kubarikiwa penye ufalme wa Baba na kumwona uso, tutakaa pamoja na Yesu katika pwani yenye raha, tutaimba wimbo wa Musa na Kondoo milele hata milele. Tutakaa pamoja na Yesu katika pwani yenye raha, tutaimba wimbo wa Musa na Kondoo milele hata milele. Furaha yangu rohoni ni kuchukuliwa, siogopi mawimbi katika Yordani. Tutakaa pamoja na Yesu katika pwani yenye raha, tutaimba wimbo wa Musa na Kondoo milele hata milele. Tutakaa pamoja na Yesu katika pwani yenye raha, tutaimba wimbo wa Musa na Kondoo milele hata milele. Wimbo wa Musa na Kondoo milele hata milele. Furaha yangu rohoni ni kuchukuliwa, siogopi mawimbi katika Yordani. Tutakaa pamoja na Yesu katika pwani yenye raha, tutaimba wimbo wa Musa na Kondoo milele hata milele. Tutakaa pamoja na Yesu katika pwani yenye raha, tutaimba wimbo wa Musa na Kondoo milele hata milele. Tutakaa pamoja na Yesu katika pwani yenye raha, tutaimba wimbo wa Musa na Kondoo milele hata milele, milele hata milele, milele hata milele. bakurukunga msoni music group gatere kyunga ukingoni mwa Yordani, yani aliyasenge kuya Jordan na wabagoteba. Tutaimba wimbo wa Musa na Kondoo milele hata milele. Tutakaa pamoja na Yesu katika
Yesu, katika pwani yenye raha. Tutaimba wimbo wa Musa na Kondoo milele hata milele, milele hata milele, milele hata milele. No bakari gutebanga lia senke kulende ya Jordan. Katika pwani yenye raha tutaimba wimbo wa Musa na Kondoo milele hata milele. Tutakaa pamoja na Yesu katika pwani yenye raha. Tutaimba wimbo wa Musa na Kondoo milele hata milele. Tutakaa pamoja na Yesu katika pwani yenye raha. Tutaimba wimbo wa Musa na Kondoo milele hata milele, milele hata milele, milele hata milele. Kitu safi kama namna hiyo. Vinto vinkabunevyo by the way. Karibu sana ndonsi alia sule asimarogobe ya bono. Negendrembu yole. Oko sawa sawa. Nonye toli buya nkobole buya. Timetinki kagarote berete buya. Usijali inakunga namna hiyo. Amba tukande unakuwa sambamba. Siku zingine vitu inakataa. Kuna siku ile ambayo vitu zinakataa. Gotema sana kwa babu ya lakini unapata haiwezekani. Karibu sana somoro balibo yera sobotukobo igabwa lero. Lereye Bright ni chitalikirenga ganda lilia kalende ya Gregory. Kulingana ni kalende ya mwaka Gregory. Gotebanga leo ni tarehe 29. Chitaliki emeronge bere na kienda. Omutienyo yokurugunga noro o gatano na gatato. Mwako yo gabo ishiru bere meronge bere naisano. Karibu sana somoro bali boyera. Ebuna botambiri tukuri Jumatatu ne Jumanne ngokolentera egetuli kyoyera. Li tukuri Jumatano na Alhamisi na nyarako bango kolentera egetabo kyoyere wiki kwaliganiritia mangana mange. Ora chiko yenyore maste mokuruga radio Vuna 102.0 FM. Rera soge tuoli kyo era soba tukobo igabwa lero tojigo nyarako batukuri ligengana ekorukunga anga processing. Yani ko nyarako bako process obororo. Obororo wao. Nere nkwana turachutora soba tukobo igabwa lero sige tuoli kyo era Monday edition. Panel yambo kabisa gendreta kwe robelia. Ko ene kinga mangana yuba kobekeire buna ebwenderate. Tegerera kurwa sabantu baratalire andu baramanyira mange bararolira mange gwetani Bro Bright waweze kuambia hii maneno kuhusu anchor management ama anchor processing. Omocha sana kutegera nkwane ya sobotu koboga walero me Radio Vuna 102.0 FM ndokenga Bright. Abantu babwato mweso. Abantu abangaini. Abantu bakorare. Abantu abatohereru. Abantu abaitebere. Naende abangwana. Abantu bagotegeroyera. Igore keria ogotegerra. Bright. Kiraeta yoke omo suntengo chore mo suntebwe se omonene omonena taracha tiga kiraeta yoke omo suntengo chore mo
Mosunte bwese omonene omonena taracha Rosia chitaya wamito mochirose no koiroka Gocha kwaye na nekore kera netaya yoke Rosia chitaya wamito mochirose no koiroka Gocha kwaye na nekore kera netaya yoke Nyabange masunduka makwanga wanchenchiri Wegena waito tomeke seira yokoirana No nyabange masunduka makwanga wanchenchiri Wegena waito tomeke seira yokoirana Rosia chitaya wamito mochirose no koiroka Gocha kwaye na nekore kera netaya yoke Rosia chitaya wamito mochirose no koiroka Gocha kwaye na nekore kera netaya yoke Naria ye naria taya toko nyaragosira Bechandoneva kerase tito kunyara kwangwa Rosia chitaya wamito mochirose no koiroka Gocha kwaye na nekore kera netaya yoke Rosia chitaya wamito mochirose no koiroka Gocha kwaye na nekore kera netaya yoke Rosia chitaya wamito mochirose no koiroka Gocha kwaye na nekore kera netaya yoke Irinde bakurukunga gabateli abo bakurukunga nyankorora ewai bakurunga nyankorora korora babono mbra baire kene ngiringa njeti maitinga ibakurwa lakini rende mbatere tegeteroga egetere kikare gutebanga tigango kira etaya yoke nyankorora amura nyankorora abasabo bakabisa bemineta abo kabisa bagikorero bakamagotole entrege ntokinga buneke tigeta ya yoke Igakera etaya yoke Mosunte ngochore Mosunte bwese omonene omonena taracha Igakera etaya yoke Mosunte ngochore Mosunte bwese omonene omonena taracha
chirose no koiroka moja kwaye nange kore kera etaya yoke rosa chetaya wamito mochirose no koiroka moja kwaye nange kore kera etaya yoke no nyabange masunduka bakwanga wanchenchiri wegena waito tobeke seira yokoirana no nyabange masunduka bakwanga wanchenchiri wegena waito tobeke seira yokoirana rosa chetaya wamito mochirose no koiroka goja kwaye nange kore kera etaya yoke rosa chetaya wamito mochirose no koiroka goja kwaye nange kore kera etaya yoke nga naria ye naria taya toko nyara gosira bechandone va kerase tito kunyara kwangwa rosa chetaya wamito mochirose no koiroka goja kwaye nange kore kera etaya yoke rosa chetaya wamito mochirose no koiroka moja kwaye nange kore kera etaya yoke rosa chetaya wamito mochirose no koiroka goja kwaye nange kore kera etaya yoke yes kintu kingamune kyo by the way umetekero gotera goterire kurukunya no nari kanise karo mo goteria abantu sometimes sekere gatero gijite school gatero kebe kiribya no kurari kanisa ogoteya abantu ngabono tutere kadenga toraterango kiretaya tigenyare ko bakegwoka abantu go bagotera baitwe ogotera kwanyoranga gwasokire kirono kiregetero na karo kigetero icheze kiro chikoje nabagotema kukibika bwana watema kukibika watema kuirukia chorus lakini kwanyoranga tikali koso abantu bakirete ba yaro wasina abantu babiri batatu iga bagotera ono kwa bugalende ngagate kina kikiali ngeke kongo wate banga tihankondara chinche zini ni tihankondara chinche ndaraleta bunoko wate banga wonti ngandara chinche yokoranga abantu lero mpaka takiti kekusi wacha nieke Kiswahili kidogo waleta buni Kiswahili Zimana yavuze byose nakiruti ko yesamunda ishimiye ko yesamunda aramunda aramunda ishimiye ko yesamunda nuko nakwiye
Kirinde karugwa temirwa no kwa bekire Kiswahili. Nende ko chigo pima. Bono kama nyakonyoronga bono. Okay. Bono Kiswahili na kimo napata kliko therapy completely. Kiswahili ndio hawaimbe ba. Bono kwa lena ngatuko chenje chorus na hindi. Bono kwa likikolinga ingia 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 uwe umoja wa kondo. Kwa wike kora siri. Wachi koraga nyalindo kose ingia ye umoja wa kondo. Kose korokumpa nyari ko baba ko tera wa. Ono kwa makonyora ngabone karo wachi inje chorus. Bali bake baga telire. Ono bonse baso ego nde yijin kondo jinde. Jitali ko tera. Ono bonse batika ko tera by the way. Ekeruta kete bintu muna bono chi television chengencho nende chiko domo ende chire chekrengo kigoro nende television yo ene getinga nero okuminyoka gali asidoke dia matikeroka somo chokero kwenyore TV muna bone Sony Hisense Samsung Vision ne chinde chinyinga chi size au ekeruta kete subwoofers guitars microphone chi charger chi speaker ne chi chingencho au chi kuka chi microwave chi mixer amasase chi battery chi base chi flash chi headphones chi cable chonse chi stima chi blow dryers kwa kahon speakers wego na boko shinyora bu dia matakeroka nyoka lindo nyara kwa konyore binte bya seligoli kabisa likonyale kana ligoli mabuko ligoli lyo mwananchi dia matike kutoka separa ya Keroka Ichuni opposite nyagitari ya Keroka asamange namba ko babugelia simigere 0748 840 317 go says 0711 437 974 ngoteba 0748 840 317 go says 0711 437 974 ama namuna gani man Mindomi makobu asante sana bali aliye mase omutandao kurukungano ro Facebook asoko enyora radio vuna 102.0 FM korwa owasera aliye somutandao o Facebook rogo kuligelie mase ya moga morobeli boera enenko yobo kimake si badai kurwa county liye Machakos alafu Caroline Magoma kurwa nyebitunwa nondeme yomo robeli boera na Bro Bright Ellen Ombogo women rep kurwa nyebwalire niko tuned na my first man na watoto alafu nere yo kurugunga Jared Orule Matureti kurwa Nyachichi Secondary School Nyamira County kurugunga Andrew Matunda alafu Emily Mobasi kurwa nyali wali masabali ya nyoka chinga ki Lilian Kerry nere admin kurwa aliyalika watching you live always tuned in anyway karakwana na inja by the way ngaja liombo atrito kurwa sechinga kichinga bunichiga how is your Monday kona nere bright wetra 0785 102102 radio vuna halo yes bright mwana minta matuka amangena na mujumbo mujinga matiaka kioga ndrete muchumbe onuko kaje mwana minta nde biya kabisa Umbu atare ko matiaka ay tole buya ay bro bright kuno antire ndo mengola asibutia aso mujigete to matata aquí ngona nengo tumaso mwaka yeto osieta toko kanga masebo mobea okorunga James maganga nyanjama ajo mwaka ine soko ya nengia sana ngara rusiwe level 6 talikire aya nibu talikira peke mutinyo kemye amatanga ajini gara koleke asege tisia amasege Aki mwana minto na wake na bya mwana soko ngati baga alright ngale na sabana ba mna ananyalinda mugaka Aki mnyo bukindwa saiba kwa nyasa tena ko baga ajo mwako ina umaite sinjira ite bya sano bya mwana minto wake pole sawa right asante sana kabisa gabo machumbe onuko vuna radio halo good evening to you. I'm calling my smartphone. Yes, smartphone ni. Na tenga toba na enda manai. No boy, yerete.
Nse na aragire rana tumegete ya igambe gantumba katisa kireko. Oh no, yera. Very good. Asante sana kabisa smartphone. Egawa yera tekorwa alinya libali chache. Radio Vuda hala. Mago. Inga kiteresi. Yore. Njembe yande ba. Matato yana nengira. Okay. Akaboga tegeso nyigole ile wantari ile ngara jedoja ari amere jauri moino. Pela sanga na ba mindo no to akabe to nya ko ya motene. Okay. Era ni nyamba na no ande nda ko sikadera manda siara ba manda grade to ma ka ndambo ke pore ngotegere. Very good. Ay majumbo ko ngara nga ni ko ma ko ni ma na maira ngare na ka maite. Safi. Yama. Alright, asante sana kabisa Evans Teresi. Radio Vuna, hello. Nalo professional kipaire. Ebuire tebuya. Nago creo que guata krita tireke de koroteria sakau. Gilbert. Radio Vuna, hello. Amo tarende. Safi. Asante sana kabisa Gilbert. Anasema yuko area. Radio Vuna, hello. Right. Habari ya jioni. Mimi niko salama ana. Sio uko salama salimi? Na wani wete na tawoga ndrata buye mandi yembu ya wacha. Okay. Sasa utole weekend barega to mbira ni gato ko mira siniki yamana sekali ngani kiagara na to rendete. Neke ne by the way. Ani moranga tukuta karibu pamoja hadi tamati. Thank you. Asante sana kabisa ana moranga. Korejese mochire ri chesukuta. Radio Vuna halo. Right. Oh. Yala. Njembu yande bana. Kama kawaida mbara nguru kinsa no kesamba. Ige sicha. Njembu. Ngakike ko teba bana. Namja tole. Ono ngoja ketenale ngujali semoja ke program para no ma tirongiranje. Okay. Ai kenyo hayo no to ya tega na ma tire kinsa. Ono le ndeke tenande ngoja ye ko baka kinsa chifukuru. All right. Abono utukobya. Very good. Asante sana kabisa ige sicha. Korojesa machiriali chesamba. Radio Vuna halo. Yo moralie boirevya. Boiretebya bana. Oyo muchapa kurutamba. Kurutamba. Ke no ngeli bagana nchenku ne babere nanya kukwani muntu na nche na libana nikuba nkwani amasabike. Ke ingoyo tete kukwani babire. Tete kukwani joni botamba. Bata muzipika. Babeire tayari babiri bana. Asante. Botuko buya no buo yerete kurutamba. Kwani uyu murenera bana. Asante wakoni ubona. Ke igogwa mugwanire? Mugwanire. Mutangaze bwana gose umubizete bwana. Si mubizete. Muraliye bwana ke ngakekorwa. Oyo kase ni ana tu karantena ya mucho kutukwani. Ngakekorwa kase ni yeye. Akuru ku poni. Oh, boni. Aro musoko. No nye montera bukombe na antegarrete. Safi. Asante. Alright. Asante sana kabisa Boni. Boni bwana itero busoko. Radio Vuna halo. Yes Evelyn. Na basante bana gusoka. Ngabe kunyalikana ke. Wa. Busoko mbuli mumura. Batanga abantu. Bako pisa abantu. Mbeto muntu na bako ibu kwani nyaraga ko chimwina to mukwani pima to muntu ina no bukuma na ba ukoli na toli. Metete kumanya toli ko aire go koralio monto. Ahora quiero tope que tío la lingue. Ahora nyoro ino yo Jumatatu lendo yo Jumaine gago je kunga. Ona nyoga karo yo Jumatatu. Aya tiga to que quiero nya sa ko gan. Sabi. Na bonta yaro ta kapisa. Toka nyere tiege toli kioya. Very good. Asante sana Evelyn Korochese Mochamarani. Radio Vuna. Hello. Surprise. Get a D. Hello, ke me toligo ele kukuralia mangana. Sinera na manya tomorene. Ura waza kusalia bintu. No tengo igero mjumbo nuko. Tumbo nuka utenge ndruje.
Como idea, Mr. Bright. Okay. Dadino, agotegereta bluya. All right. Mande iko sambamba. Safi. Right, asante sana kabisa Getadi. Moyo kwa baba Siango Radio Vuna halo. Bro boy. Oh. Yo rap. Njembu yande ban. Yande? Aha. Ora kwana mugani. Mwangu si. Ayendo umbu yore studio. Mbu yande akarobot. Akarobot no karamna botambe. Okay. Ono le nige ne bisu metoroje. Alia tengo kolinde tete maega bono no to yere te ga yo chie para to le paro mano mi. Safi. Very good. Asante sana kabisa gabo to baganiri amabira yo monguru separa. Radio Vuna hala. Como gandi? Oh. Andrete. Mbuyande, Madam Speaker. Ro, yo njamu kitia kutoka. Sasa ndio anda gotorende tu akoigure ramande kwa kira matama haya teni kwa. Okay. Muchabakazi kuru otamba kuru mukazoni muri kurete. Wa mwari kani radio Vuna na muchumbo kuna tia kara yenda kusenga taya kutumrekene maya ya tembe we kimono jara kwa nyatai. All right. No to endo ngosta. Safi. Asante sana kabisa Madam Speaker. Wacha nipeleke moja tupate break kidogo. Vuna Radio halo. I am so bright. Oh. Ya sai no mia. Ama tu konsepe. Ama tu konse na vero mokoti. Yes, ya ne Madam Speaker ngeli ku wa one women le Potekisi County. Okay. Ngina watire muya na gotegere muya nonda moni first man ya na mona mwana muwaya mona isla. Ya le wana to gotegere ta muya ku wa wo yero to rendera mangana maya na se drive utokoro. Safi. Asante sana kabisa, asante zaidi. Kironde tukura kwa entrega tere ke by the way. Kwa hiyo sisi nasi wakurunga ichuni magena malaika na watakatifu wote na kusifu tukiimba kwa Catholic Youth Choir abasa eba magena alia eba katolente regintu kingaboneke ba. Bright. Masoge,
Abantu babwata omweso. Abantu abangaini. Abantu bakorare. Abantu abatohereru. Abantu abaitebere. Naende abangwana. Abantu bagotegeroyera. Igore keria ogotegerra. Ine, nutagete chipambu chia mache. Chipambu chigwaka mache kurwa sebisimamo ne chibohol. Chimashini chogo siarere bimelia mache. Generators, solar heater panels, ama yogo chena mache, korose buyachi swimming pool. Tokumia, Davis and Shatleaf na riori chibuliao. Nkone wale chipambu chia mache aserigoriria mouko, na ande wako gusueri ncheroko bucha mache. Aiga, Davis and Shatleaf boigo, mbabu hate solar panels, echo chibu hate long lasting batteries, kukoene kiri obarabu wa senka yao, mochandondo tayo. E kampani ya chirenguma aase miaka goetania merongetano nevere bono, nigo ya kuguswereire na gukwororoberia ncheroko bucha mache kurwa service magose chibool, guetere gukoretera chipambu chiko bucha mache chiekerero, echichiko ni gwa sirigoriria mouko. Ime ya Davis and Shatleaf boigo, mbabu hata bamanyibekerengo keigoro, abo bakurwa morokereria maya na kugamba rigoriri go ikereka. Tarera Davis and Shatleaf asichiavis chiabo chigotoka Samagacha Stage Plaza, mbarabare na main stage, angene bare kubwatania makutano Nyambera. Na boko banyora guetera 0708623645. Gose 0711079840. Gose na boko banyora se namba 0711079324. Davis and Shatleaf, powering homes, easing lives, and giving water solutions that truly care for our communities. Nadia Hardware and Electricals neduke koni bintu bionsi ibyobwagachi, yani all construction materials buna chisimiti, chichuma, emesumari na binding wires, plumbing materials mbabuata chitangi, waste pipes, paper pipes and all fittings, electrical accessories injireo buna cables, bulbs, downlighters na consumer units, fencing materials mbabuata chipost, barbed wires na chainlings, as interior finishers, njereo paints, tiles, PVC ceilings, handles, locks na flash doors. Nadia Hardware and Electricals nigotogotoka Kijauri na Keroka. Asoro segerwa Kijauri, asebale kubota ni Keroka na Chebirate. Tuakere simia sin number 0718-530-990. Oro segerwa Keroka tonyore mega ya post office asechirenya. Tuakere simi 0715-553-775. Boigo oro segeronde ndore Kasarani Chebirate. Ebara ya Keroka Sotik. Tuakere simia sin number 0116-948-686. Nadia Hardware and Electricals. Naora nyori bintu bionsi vyobwagachi. Karibu sana. Right, asante sana mwancho mutili chatiri chideke sana neberega kureka chinsa isato chiabo no botuko ime yege tuoli kyo yera bro bright my guy chi microphone badaye na gotebye panel ne kendreto ko robalia krola to kuchinyara ko bato kuliyera ligoro yogo process soboro wose anka processing wose management baadaye mangana ya yechinsa isato lakini alia sumu mtandao Facebook Elizabeth Moige igandikirete kurwa linyeke saibo mbeta nolime yomoro bali no mu husband yomo lovely yokorokone Julia Setoroli alafu Peter Mayoyo Nyamanengo nabantu bansi banyamanengo chingaki Amos Asamoa ngakia we studio mbiyanda kabisa by the way Amos Asamoa kurubosongo chiduka long time Rose Gesale from Chisemo chia Kero kama sage alafu nero kurunga Bernard Nyabuga kura metembe one sokobe no wife yo kurunga Frida Mbaka Frida baro imemba ko mweli alafu Isaac Bosinde no people yo kurunga nere Lydia alafu Damian Moze akiwa wapi hapa na nisema anapata loud and clear. Rosia Mura
Kuruche semo chinyo misali Rogers Nyariki kurwa lia nyari Amsterdam Netherlands me na Kemi Phyllis na bantu bande gabwili bwemo Caroline Magoma kurwa chisemo chinyo bitunua yoano wali mejumuro beliboja na Bro Bright mpaka Omoelio Helena Mbogo ni kwanisha soma hii alafu shemu chweya kurwa Taracha Andrew Matunda Emily Bombasi kurwa chisemo chenye libali masabali ya nyoka Mere John Ondieki no mwaifu yukuru Catherine Oremo kurwa chisemo cha Kiogoro Monuli alafu Bosiboli Cecilia kurwa chisemo cha Kineni Vincent Menta kurwa Ligoma Evans Moseno mwaifu yukuru nga Helene Mose kurwa Tuke City Kerongo Massive Nere Freddy Moga watching live kurwa nya Kenyomisia Secondary Missed call Freddy Moga Muturi pamoja Nelfin Nyambe Kitundi no Maralia alafu Rachel Nyakundi kurwa Nyageki niko ndani na mo husband yokuruganira Justin Nyakundi alafu Mogaka Chokero na ina korolire Yobe Shubeshai kurwa ali Nyangoso nwali mechinga kiga Yusuf Metobo Mirambo nerago follow kuruchise mochiri cha Kisi Mwembe ekeroga ndo chenga Agape Gospel Singers bagotebanga kirigeta likunyalekana semo nyabanto wasubu mongoro nkonyalekana kire nabo bagotoirase amangana maya Inawezekana kwa
FM 102.0 Radio Toronto. Minero. Aya namangana maya asenjera yuwekiranu kurwa chinkonko inyichense ime ya Radio Vuna. Nyegwa ikirie miaka 13 nore nekebande gose passport elikebuno mwake kura nokobole kwerasta sedung thekon. Abaibuli manyasa bano bale chenga ke chonsi no gosegeta korwa second diongwane community policing keumbu tito gosome weka chibeza cha Bekros cha county chetu ebagandrete gosingira bali mu university ega kibaru mugiro yemunanda mango mwancho mo tegarilingo gokwani na gokwaliga nyonyole asubuhi karanu litaliane Joseph Obuge. Tuwabo tukire chiche basari ya Saboro kuwa bagoso machi college oene kire Peterson nyambane umbati oro manyakero gobwechi basari meye bunga nyali bari chache kao kwa naso mwenye gokorwa service che bunge yo ime ya keumbo umbati otebira abana bange basirirwe elio kogendera na masomo omoleke to Joseph Nyagaka na ikasomo yegoyo na gotwaliganira roboti lero twanyorire nambere nyinge asenge njoko ena na chicheki omubungo nyali bali chache Sairi Janda ni ganyara ko baga kubwatuka chicheki chechi pasali go chia Saboro kiwe chikore chi bali wanyate ko bakwirike gweterase omurobelio yo omuyego ini gonyara ko bago kurawa hamuno munyakero go hoyo terenede chipasali ya sebunge ya nyali bali chache Peterson nyambane mbati gonda chairman hichi pasali nyali bali chache CDF lero twabwato moyega boko ena na chicheki abana bechi college aware KMTC National Polytechnics and TTC lero twanyorire nambere nyinge asenge njoko ena na chicheki okonya abana baita bagenderete ko babakolani ase G institution yechi twabeire to commission Jared Urale kurwa service ya CDF nyari bari chache under communication office litukulia lero tobwa tomoyega go exercise ya kwa na chibasari igoro mwaro chibali mbarase mangana yemitandao mheshimiwa na naliganitia banafunzi elinde bachirera ko chicheki chabo chibasari checks kurwa service ya CDF wega no headquarters cha nyari bari chache go exercise mbya kagendrete so far na ndende togote yabantu baito bagendronya gocha elinde bo chicheki eji because momate mheshimiwa buna wa promiseti oikagendre ko beko weterege ganje ya CDF elinde abana baito banyade kokonyeka wetera masomo no enda boni gatebira subu tutukanu bwalenge gotoka nigo balenge gokora chinkwa na mona baiboli eri goikera lichibu obututukanu mboro oboke asenge njokero kende onde naro ogotoko ta pride boronge kolengana buna machikare goteba togochikorigero litwanyora nga ta pride boronge igo tari likely koe aboko nyoranga nere nabwate okoboria lakini rende nabo tokomuchikani na nditwa mubika boronge kolengana buneganiri naya na mariogi ya baiboli banyara ko bagwikira na sumo yugoyu asenchire ya moyoko ichicheki chiabana babo nakirembia mono sana nande ndate musimi gwetu tabwati upagusi ekwero ndwense wa apply gako enyora unabona nchigo na pride abana babiri na banyorete konsi unko igwa bantu bagotanga CDF go ndukuruta lakini chaona yo kitu atuacha biega watu address bya isikoga bataikaransama nandeka tusoire mali baguturangire ngora bagukuboringa yumwana wakorwa asigete yekorwa ngaro jengabisi haina shida yoyote. Namshukuru sana Sairi Chanda kutupatia cheki ya watoto ambao wengine hatungeweza kuwasomesha, hatukuwa na uwezo wa kusomesha watoto. Kama mimi nimepewa cheki 2 ya watoto wako KMTC. Sasa nasema Chanda tuta sina aibu yoyote. Asamali tanguruge chieto sito ndaracha gongwa kero mwesimi Sairi Chanda ngambia mana sana asogotoa cheki abachukuru bane
basome naende mheshimiwa Mbiamaro gendera tubwati upaguzi. Kwa majina anaitwa Violet Nyaboke kutoka Chirichiro. Tumefurahia sana kufika hapa kwa CDF hata basari, na mshukuru sana mheshimiwa wetu Chanda. Nimepata check ya 5000. Nashukuru sana, mtoto wangu atafanya mtihani, alikuwa amefungiwa nje. Yinko report rigata seni kia radio vunagia chirengu masubutu kineko yabeka mesa kuroigas chia bis chinene chia CDF chigotoka imeje bunge Nyaribari Chache County ya Kisii. Inchen Joseph Nyagaka. Mbuya muno mureketo Joseph Nyagaka asoroboti oruo. Abayiboli kabe maisa sabana baino na nene mono abali sukuru nogo saba ko munyakero community policing koroke umbukene dongwani ongwani nega kurugo saba ko kubwata kana no komenta kana kwebe kole byabana kurwense meyo kwanga na gotiga ko gande sukuru oboygo baganira abayiboli ko bagorora na ko baronge yabana asibachire kengeka eligo kine kyaleke go chaboronge nero barachicha okonyegesa ku kiamambia kero muiburi ko ikanyomba karabuliri tanganinga ngayo mwana yo banale ngikego ratare kanyomba kinzeji intu tuasariri abana bagerire bono bagakare kurwania abayiburi atari kumanyangu muiburi no emyaka nere ngabwate nere ngabwate sentu twachangira abana baita abanga batageti kwa na school omuiburi narangonye ko ikanyomba omwana taracha no ene ndagere imuri kurie mogonye kume kemeza abo bakajinza goje umanya ko muburi naki ngayo korwa na ende sangabe utagete twaragire utayo onye numu mutanga na nyomba esababu eragora kanyoruise kunererie kwanyoro omwana akoje kinze kingao abayiburi baje kinze kingao omwana otabwate ndo kumubuli gosenga soma zerga soma ewe kalito koliriye skuru ko igoro naliyo ko matayi mara banga mboro no yurtenga mamine skuru omwana oje kunga mamine skuru omwana obona barabe nkabi senga ejo te bangeti sisi kwa sasa ndio tunachangia mahali mingi tigato banga na abana baito tikabamanya ngaintu na abayiburi babo nakinguna batenga maambia abana baito na bwengu bayito ya maambia kokonya tiga abana baito baende skuru basome na ndo muibuli tema ko moni to mwana yonga no nyoko gende skuru na manene skuru ali Aboroki wabeshi University aiga Kenya bagendere tukumena goichana inde masomo ragendere bona botambe kubwatekana no kugendera ko bao kumugiru bwabalimu angechike bere bono abalimu be bagendere tukusingerera bona tibakore na mirimo goike serikali yategerere na goikerania kuganya kwabo imambi ya lero abalimu be University ya Eldoret baene kibone serikali terekerania kugona kwabo uko bachi shilingi che bilioni 7 nugotesana nesto kolengana nesibie yabo. We are here because we need 7.8 billion. Yes. Because that money has not been paid. And remember, staff have worked for that money. Since 2017, we are already enjoying the salary, but now the arrears, we don't have the arrears. And the government and the unions have signed. Even the courts have said the government should not even appeal. So we will not teach, we will not work, until that money is seen in our accounts. And the reason why we also want the 2025-2029 CBA to be negotiated is because we don't trust these people. The money that we have received is for 2021-2025, and it is even delayed. The 2.73, we had to go to the street before we received that money. Let them sort our problems. We have a backlog, injustices, historical injustices. Since tukitoka Moi University until now, hatujai lipwa, but we don't have options. This is the only way the government will hear our cries. FM. Umurobuli bwoko balike abakenya bona bake kurochakire ekihombeke ABC kerene kerenga yokubalike abakenya goetane chimilioni 5 nemo noguta isato kolingana na ABC abalengire mono goche kolike wasobonge nyama yoboche olebone na basaye bayikire myaka 13 ogoche igro umurobulio ni gora wano munyakero go Erasta Sedunge Thekon ime yakajiado na nocho wekerene gwache bonge chonsi chimi ya ibere na merongo kenda aiga Kenya.
katika usinduzi wa usajili wa wapiga kura, shughuli ambayo tume ya uchaguzi na mipaka imeanzisha tarehe 29 mwezi wa 9, na shughuli hii inajiri kuhusisha Wakenya wote wenye wamefikisha umri wa kupiga kura, wenye wamepata kipande ama pasipoti wanaweza kusajiliwa kama wapiga kura, na huu ni shughuli ambayo katiba inatulazimisha kama tume ya uchaguzi kuendesha shughuli ya kusajili wapiga kura nchini kote, pembe zote za nchi. Tunahimiza vijana haswa ambao ni mara yao ya kwanza kupata ID, kupata passport, wajitokeze kwa wingi, wajisajili kwa kujiandaa kwa uchaguzi ujao. Tulipoteza muda, lakini kwa sasa hivi tunafanya kazi kwa mwendo wa kazi sana ili tufanye kufikia malengo yetu ya shughuli ya kura ya 2027. Kwa hivyo tumefanya, kwa kimombo wanasema hit the ground running. Onyago takete kwelike bono mwake kura gonchoreria sogo wakere kura kuronga ya mangana igoro yao ugoika kwelike segeta seni kende ntoko konya gokorabo oene kirio mokonye bo mobisa boko balike abake kura ime ya kitutu cha North Lucy Achieng kagokwana korwa sechiabis cha IABC ya marani Achieng oene kirio na abantu tibale sokia sobongerero ili kwelika nabono basabire babwatire ko bakoli bagirire kwelika unabaki kura. Chie, Assistant Registration Officer, kitutu cha Cheno. Leo tumeanza usajili wa kupiga kura kirasmi na tunaendelea kwa ofisi kwa saizi, tunaendelea, vijana wanakuja tunawasajili, na kwa zile vitu tunafanya kwa ofisi kwa wakati huu, kama unataka kujisajili kama mpiga kura, kama unataka kubadilisha kituo cha kupiga kura, kama details zako zilikuwa captured vibaya, hiyo tutakubadilishia, tutarekebisha. Kama unataka kujisajili kwa kituo kingine, unakuja kwa ofisi yetu, tutakusajili. Tuko na kit inaitwa open kit. Kwa leo tana haijakuwa vizuri sana, na tunasi vijana wakuje kwa wingi wajiandikishe. Tuko kwa ofisi, tumekaribishwa wote, na tuko hapa. Ofisi inafunguliwa saa 2 ya asubuhi na tunafunga saa 11 jioni. Tumekaribishwa wote. Ofisi yetu iko Marani. Hapo Marani ukifika utatupata, tumeweka bana, tuko kwa ofisi. Karibuni wote, mjiandikishe kama wapiga kura. Ogoe karabo mwanchomo tegareri nango kolera mangana majia soboi kirano mbuya mwana soga chwara ko yategerera ko Radio Vuna 102.0 FM somotanda YouTube tonyole buna Radio Vuna na onye kole maiko totegerere na kubwati mirobali yetu goetera www.radiovuna.co.ke Italiana Joseph Obuge Uyonoro mweli obwa mangana majia asentira yobwikirano Umubayino wilituko na Thomas Ombuna Rugurundwa mbeo kona rosoki keve Rugurundwa ngoi na viri Rugurundwa mbeo kona rosoki keve Rugurundwa ngoi na viri Oro norogongo rwabubisa Oro norogongo rwabubisa Kale nigo abantu bari gutira kurwa chachi kuchya masaba gwosa cyombe kurwa sigisi na bumanyi esegeteye nigo yarenge ya makweli igo ekeraba seti bayiranire buya nigo bari gotogirwa mono barwaho bayetianga ruguro ndwa makweli nonya bakorotogerigwa batebanga cyombe bakiretire ko nigo bakirusia asabi kagira umugusia gateba uruguro ndwa mbeo kona rosoki kebe ruguro ndwa ngoi na biri asumu bintu buri twerenda ke Thomas Mbuno monguro yo seseni omurubiri bweso kibuno korentua sule na Radio Vuna Omwancho mwategereri nigo nakuringaria senjera ya bene asumurubiri bokumureke tochi ya sebinyoro asukugwatira namo nabasaki bane na inche Joseph Nyagaka
Omosubati yo mwinindo konia maruna boy kone bituma ni gobona kagere konyara ko baga kumulinda ni muntu ya mochibesa uyu nyata ko baga ko mwamagogo ayonsi ni ga koreka no mugonjoro manga Nyamira County na ibago jali molio kane to chianga ko go sakai ga monaria nya go saka go ikaime yo mugonjoro somos bwatio yo puate biasara bio koni chibare nyore ngo ikira maru korani ga koni abwa sokoranga nyore ngendo chai chirgo cha chia bandonge wikere karanyara ko baga ko enda bakurusya mawanda swanyate ko bakoenda naro bakanya kumbe ga ko imchoka so bibasa gataba ngati ngende sabenyare venero buat abasanya to so gutware vitamero vitabuat magorandos wikere kabachukuburia babate bangaintunto motometika kibese na nenjere kebona gututamira wikere karanyate ko baga kubuat no bakoro bubwa ebwens abaso yo mubwate tanyate ko moteibono te tonte bia kana ni kibese anu nyare ko ngabo na abwasa ja te kulie mirale tene mirele ta kuchumuno iyo tabwate machibu andonsi wikiro yasanyate ko moira mwabona matetinga wono guikore yo ko ngangende na abwasa imugeta te ko mwachi kozo ni kyare nge nyomba kolenda abamwa bagamukana bagamotenge chinchiri chia ebya ene chiangera toka bwate chioka nyomba iga abwasa imugeta igoro ina ko matebi nkonya go chabwasa imugeta na kubwate chianga che chonsi cyakabugori korugira kwega chonsi pia kabugori yakabwani kuikirani ya mubera samotigetare chene buna ruetenda ya ngina na ubona siatigarte tenda wiring ko ikaririgo somo taranyare komenyero boli mubutanyare kuaga na ubona sena tena kuboringa na bali mubwato bakora benge burubu muswatio genda na inumutigeri muri asenge njama tukago ni kabarire karoranyare ko bago kubwatu ni gora bwatu muri kana yo nyare ko korwe gatendo kenge bune kyoyo iga ngori patria to radio bona kurumi account Nyamira ngo soi meyende ngora ninje double M number 00 Abakristo bekanisa ya monigo bono babete no muichano na yama yaba muri babira banyate ko ba kunywa moru banyate ko ba guchangene kanisa bakanyara ko ba kurwane segi ntindi kende kanyate ko ba korete liyo yenseme yo ayon siniga koleka nenseme ya me gutoke me ya subugo heye gutoke me ya Basikisi County leli tugo liyo gotimokali sabato ase kenyoro ke magia subuga nsema ye kanisa ba shiriki ni banya to takuma kuri to kabako kon abune kero ba genda to zasimo murandi gabe ta marani se ko ba mone kurate kabeta ko abantu kwa chikomya kana wasaka bakanyara ba murabavere abo bari kuri kenyoro kyabo singinze kanisa na baro bubaje bakangaina monene bakabatiza kuri nemba abatiza babwate gutoreka konde wenze niko babwata besko ga bulina mene kuri nekero banyara ko banga bayibutire batindi bagaita na kuri nda yamo bone gate tuwa motu manyinga gaita mage kuri ndini ko bantu bayate batanga yo moto kanyula marua ninga manyinga nyakabaga gutiriga lakini kuri nene ga umizire mona ne toche panda sembe go monti nyagitaria ko no mabwe kuri pote tumuro beru ta chikomya asa bali kurwana bakasaliria basirikyo amarandi nguli nendege ngoge Omosubati yo monigo bonale no muichano gwetera sumuntu yo mubwe pikipiki nyara ko baga ko mubugoria kanyara ko baga ko motenga mugutanyara ko baga ko muera nyara ko baga ko muachibesa gende kubeka asanyara ko baga ko mukitambe ko kutamane chibese chyo ayonsi niga kurekana boiye iyo gotoke menya South Mugirango Kisii County Omosubati oyo moni nyara ko baga wakera amaje oroe haya niga gwetane kero arenge ko nyara ko baga ko genda ase echire ya magenje ne kero ringe ko kuro ase chinsa ya mochia ekona yere boige kero anyara baka ka asense me amo ayo manyaganete una St James gosebu maoro nekero anyora omogendi endundi oyo mo ka konyara ka baka gutira gutia chiruti chia sare kana gutia aseruti ya magenje nekero anyara ka baka komotene niana komotebia muire magenje nekero bono anyara ka baka goenda na wika obogatagati gwenya bituna bine amona mogenda nekero anyara ka baka komotebenga epikipiki yairira mafuta anyara ka baka koira na gutia kona abeke amafuta abono nekero omuswati yo amwa shilingi 200 abone karamate binga amwa chibeza agenda abekire epikipiki amafuta nekero muswote yo amwa chibeza ichona kunyara kabaga koirana abono nekero omurundi endundi nyara kabaga kobora na kobora pi nekero bono omuswote yo amuganya mpaka onyara kabaga kumubura abono nekero muswote yo achibetema kobora bolyanga ngai arrekanire nekero omugendi endundi yo atamanyikana na nekero atamanyika inde muna noyo stage ki yagera tamomanyite no montanyora abono nekero muswati yo aringe koeresa nekero atamanyite nga no musaki weto ji aringe koeresa nekero amweresa buna ere tamomanyite nigamanyora onyara kabaga mutebya moko ji asese meya magenje bono nya no musaki wichanira engani yo
ono gakubulega ine abarundi kindu nainwe abale mukubugulirwa tema komanya omuntu gukubugulia nainwe abarundi kindu tema gokorera chikasitoma kinu bya saati yobono nabajana nyara kabaka kujanira engani yo nyara kabaka kolige epikipiki nga cyagera myambiri cyechi cyara kire wakana cingao nyara kabaka kogenda asikire yale koenda ya magenje omusaki oichanira engani yo na kogenda ogendrete obutukibwene kumanyanga omurundi ndundi no yora yolenge na gateba abarundi ndundi sikachi kasitoma kinu nayo sininga koreka na kurwa ase etauni ya ekona kogenda magenje obugatagati bwa mogenda na nyabituno bine kuri poteri morobiri gwato chikuro sautu mugiranga nyabituno bine inero mugaka irangi hotero omusashi omwenendo gwate hoteli nseme moni gobonale no mwichane gwetera abantu banyarira ko bakumwibere bichigo n'ekisani tukugo kya selinda sinyara ko bagakobe ko musachi omubyara senjere amoyo kumwibere gekombe ayonsi niga korekana nyatieko hiye gotoke meya gitutu cha Sauti Kisii County oyo no monchereria wanse moya nyatieko nero gwato hoteli akobaga korozeria mantenkindi na barbaru tamonwane barba mwebese bunenjere amoyo kwegendereria niga koleria sale wetani miaka 10 akonyora kindi irira bane sukulu wana nkinanki niga kujikulira ngebichiko kisani wike bikombe nigo bikoba bikomosereri kurende tanyi kumanyanga ngokwira anda konyaniga kukagera ngabantu baroro bagoche bakulinde tali barabo wana mwali ya tukulia lero igabwata omwibi maiso marore omugaka bw'emyaka 50 n'ibiri onarite gochotiriya ye niga gocha nero nyego sabiriri chai onyo sabiriri chai na basamaria baya bamugurira nainde kanyule chai niga gotigara soteri yo otwarete keruguru ikurara anini go konya kembete bintu niga gocha na kabuko kaye wana mwali ya nigo ajicha onyorekanaga kubike kombe eguni mosoka no manyene niga atembi wa otomeroti ya minyo kalimolio kana kuagaro moga koyo kumunyaba niga nyora nge kombe nigo kereguni mi nara niga morega kombe amatemi moga koyo tinkorora soteriane nigo kwambere go kongibera ibikombe ankinange nera nigo bakorera ngabangolire bikombe gwikabarosire abagaka emyaka ya kumere megongo sika ebintu byabanyane kurwasa zameye chituka cha nyatieko kulipata limano weto chikungse para chutu kulinene kogenda namugaka kirandi omutegereri wekira buno twakorera umuroberi bwo kumuleketo kya semnyoro inchencho sebunyagaka asenchirengiye cyo kubwaterana amon n'abasaki bane Niamala Jose Nyaka sote tayari tukira senyoro kubwaterana n'abasaki babo atachiachira inguma ujuno murundi wetu na radio buri ine nuganiti kubwate na kwegoke nemeroberio au eyubwanche tase TV bono enyorere TV kurwe duka ya Diamant Keroka nige koletera chitibi che chinganjo chionsi nande chisaizi au puna chitibi chiri che Sony, Hisense, Samsung na Vision inyora Diamant boy gonko ne bale chihuva subwoofers guitars microphones chichaja chionsi chispika che chinganjo au chikuka chi microwave chi mixer amasasi chi battery chi basi chi flash chi headphone chi cable tunes chi stima chi blow dry goika horn speakers Diamant Keroka ne dukembo nande ya chirinkuma ajerera bwebwatere TV asirigoliro mobuko korose duka embo ya Diamata kore umuchio Keroka tarera Diamant gotoka sebara ya Keroka ichuni opposite nyagitari ya Keroka gose bakere simi goitere number 0748403117 gose 0711437974 Diamant Keroka na otore naye chinga kichonsi twatire kuma maine twatire kuma keni uhuru maine otire kuma nyantomeri otakondetera mabati ya inera
nginga kembe kege sumugura ana mabati gwakira ni uzingie kama gwakira ya ne gwakira ni ama yambwa tebakera ngingwa kangara benye ukora mabati amai ngai nkonyora mabati ko amabati ayura nyora kuro Uhuru Superstores Limited Evono, eduka ya Uhuru Superstores Limited Bosongo kubwatarana na Mabati Rolling Mills Waigoire showroom memba ukegima South Nyanza na South Rift aso kwerora na gochora mabati uganetie nkone bara mabati ya 28, 30 na 32 gauges yechi mitoraganie ni warranty mbabwate ya gochakire miaka 5 goike 50 amabati ya yona yechi kala buna charcoal grey, brick red, tile red, sky blue, chocolate, maroon na yanda mange. Uhuru Superstores Limited Boygo babwatrande na Crown Paints kwene kianko nyorore chirangi cha economy na premium chingia naende chiko menyenga kientambe chire tayari gotumeka gose na obago kuburukanire gweke kale lyoganetie ni machine ya Crown Paint color mixer. Uhuru Superstores gotoka Uhuru Complex ange na Safaricom Boygo JM Towers ange na Credit Bank Bosongo nebu atabakoreri barako bose myoganetie utaragoreki utagete inyora eduka ya Uhuru Superstores Limited nigo bako gokobere bintu bire kwagorire goika chingongo au buna Kisi Nyamira Migori na boigo chinsemo chia Transmara goika gesieri kia utarugwa kanira kende gionsi akisi mia se namba 0111161500 gose barikere liuka somo tandao info@uhurusuperstores.com. Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Wakulima wa kahawa wanahitaji ujuzi, maarifa na taarifa mbalimbali ili kuongeza mavuno ya kahawa huku wakitumia mbinu za uzalishaji endelevu. Misimu ya kupanda kahawa katika maeneo mbalimbali ni kati ya Machi, Aprili na Septemba, Oktoba. Wakulima wanahitaji kuanza kuandaa ardhi yao miezi 3 mapema. Jinsi ya kuandaa ardhi: chimba mashimo miezi 3 kabla ya kupanda. Mashimo ya kupanda yanapaswa kuwa na ukubwa wa futi 2 kwa 2. Shimo moja hadi lingine linapaswa kupima mita 2 kwa 2 kwa aina mbalimbali kama Ruiru 11, mita 2.7 kwa mita 2.7 kwa Batian. Lundika udongo wa juu na udongo wa chini tofauti. Changanya udongo wa juu na kilo 20 za samadi iliyooza na gramu 100 ya mbolea ya fosfati kama DAP, TSP na SSP. Jaza mchanganyiko kwenye shimo na utumie udongo wa chini kutengeneza ukungu juu ya ardhi. Panda miche kutoka kwenye vitalu vya kahawa vilivyoidhinishwa mara tu mvua zinapoanza kunyesha. Ondoa mfuko wa plastiki kwa uangalifu na uweke mche kwenye ukungu na ujaze ubonyeze kwa nguvu kabla ya kumwagilia mti mchanga. Epuka upandaji wa kina ambao unaweza kuathiri ukuaji. Tandaza shamba la kahawa kwa kufunika udongo na tabaka la mmea kavu kama vile nyasi ya nepi, mahindi, majani ya migomba, ukataji miti na kadhalika. Hii itahifadhi unyevu kwenye udongo, itazuia magugu kukua, joto la wastani la udongo na inapooza utoa rutuba kwa mmea. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa hisani ya Solidaridad Eastern Central Africa, The Pathways to Prosperity Coffee Project. #badilisha mambo. Kahawa ni mali. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na afisa mradi Anthony Kisa kwa nambari 0714520292. Rocky Driving School na kora nyora masomo ya bogende chikari gochakra class A2, A3, B1, B2 light vehicle automatic, B3 professional, C1 light trucks, CE a heavy trucks, D1 ye chigari chia PSV chokubugulia banto 14, D2 na D3 ye chibasi. Boigo bavata masomo ye keraskia F asabanto bali no balema ni chikosi chinke buna P
ECD, P Executive, Basic Mechanics, Basic First Aid, nechinde chinyinge. Rocky Driving School, evanchiri na NTSA, kurobo koribo masoma maya keralituko. Imeyomo chubosongo, batarira samagacha Market Plaza, Nyakoe, Kioge Junction, Ogembo, banyole chimite mieyemo, kurwe bara ya Mosura, Nyamire bara samagacho, Amanga, Sama Petrol Station, na Kilgoris Town, Mbaleo. Inyora, mbawate ofa asebali bakolire Form 4. Wakere simia sin number 0723 803 503 0723 803 503. Rocky Driving School. Safe driving is our top priority. Rocky. Welfare ya Radio Vuna nige ukorarire byombe biribiganeti kwelike nero gokorabo umuraibwe kyombe bunekyo na bakubeko kubolia gwetere namba 0703102102 elinde kyombe kyo gotarero na gosomigwa bune welfare ywego koremere mu bataririkia kubeko kubolia gosoase welfare ya Radio Vuna akesimia se namba 0703102102 ama chiko na marago kubwatigwa. Ine, nutagete chipambu chia mache, chipambu chigwaka mache kurwa sebisimamo ne chibohol. Chimashini chogo siarere bimelia mache, generators, solar heater panels, ama yogo chana mache, korose buyachi swimming pool, tokumia. Davis and Shatleaf na riori chiburiao. Nkone wale chipambu chia mache aserigoriria mouko, na ndego kugusuiri ncheroko bucha mache. Aiga, Davis and Shatleaf boigo, mbabu hate solar panels, echochibu hate long lasting batteries, kukoene kerio barabu senka yao, mochandondo tayo. E kampani ya chirenguma aase miaka goetania merongetano nebere bono, nigo ya kuguswereire na gukwororoberia nchero kubucha machi kurwa service magose chibo all gwetere gokoretera chipambu cyo kubucha machi chiekerero echichiko ni gwasirigoriria muko ime ya Davis and Shatleaf boigo mbabwata bamanyi bekerengo keigoro abo bakurwa morokereria maya na kugamba rigori rigo ikereka tarera Davis and Shatleaf asichiabisi chiabo chigotoka Samagacha Stage Plaza mbarabare na main stage angene bare kubwatanya makutano Nyambera na boko banyora gwetera 0708623645 gose 0711079840 gose na boko banyora se namba 0711079324. Davis and Shatleaf, powering homes, easing lives and giving water solutions that truly care for our communities. Omurobelio Boyera, Jumatatu goika Aramisi, Jumatatu na Jumanne egeturi kioyera, ime yegeturi nonyole segetu, ni chinkwa na aao chirengete okomenye weito. Jumatano Aramisi egetabu kioyera, kelikire na Blue Bright, abaliki abakwani n'abaliki abategereri. Boyera Jumatatu goika Aramisi ense ya mwika chinsa isarone mocha butuko na Blue Bright. Yandikishije by'urukundo rwe Mutizimana yavuze byose Nakirutiki ko Yesu ankunda Nishimiye ko Yesu ankunda Arankunda, arankunda Nishimiye ko Yesu ankunda Nuko nakwiye Iteka ryose nzajya mubaza
yeje ishimiye ko Yesu ankunda arankunda arankunda ishimiye ko Yesu ankunda nubwo ntakwiriye anipenda Mwokozi Yesu anipenda 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 Mwokozi Yesu anipenda mimi. I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me. I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves even me. Come we that love the Lord and let our joys be known. Join in a song with sweet our God. Join in a song with sweet our God. And thus surround the throne. And thus surround the throne. We march into Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Turadi Sioni, kumurwa mwiza tunganye. Turadi Sioni, kumurwa mwiza tunganye w'Imana. Tugenda ku Sayuni, kibuga kirungi Sayuni. Tugenderera Sayuni, kibuga cy'Akatonda. Twenda Sayuni, mji mzuri Sayuni. Twenda juu Sayuni, ni maskani ya Mungu. Oyera imeavuna FM Rono Oyera. Oyera imeavuna FM Rono Oyera. Mighty Records. Dinamanyete gose nabo arigo wikekero omoikanyigo rerete birecha buna manyete gwe onchora buno mu malaika oliago mubaso gwe onchiro beiretiranga kinyinge gwe soini bubise sechikanisa bantu banyasaye yasogotamanya baroko bachakire omusasima iruga lya Yohana yelitangani isato some isano na isato oyo okole bibe noyo birecha ere na bikolete kurwalitangani tugwatabanga sechikanisa okole bibe taligeta sebale bakomerana amogo sasima kobolya monte byeningo bago sasima. Kurwachi besa sebale talimo chando ibara nyomo konko nako ibora bale ibare ite bibe byo bagokora naende na babarai babanyina nonyekanisa nabo ba agachete emekutano nabo bagotenenera bakomerana amogo sasima kobolya monte byeningo bago sasima esemo ya ikomiko lwatali muchando kurende banyu
kanisa bakomera na amogo sasima kobolia monte bieningo bago sasima nonyana baranja muigweti balise na babwataniko na barubi babo bakubanyora abantu bateneine babaiyelya elyo babaibere bakorania mono igoro yokorwa bebagokulera abantu beidye bakomera na amogo sasima kobolia monte bieningo bago sasima nechikanisa chachire chokukumya gotoleka kwa Yesu mbago tageti nonyogo tinda tibaligo kumelia nonyano murandya ako ya sesenya gokoba tebya aya nigo tolegete bakana okotali okwege na kwabo bakomera na amogo sasima kobolia monte bieningo bago sasima songwa mateki bole rushomo sunte korwa asomo baso tomosa simenya sae omochenu asibu muika amoneke ene esoneke ene na endo bogima nenjera yogo toika alia igoro nesae nagane tieto musasime asibu muika amoneke ene saitani nekerecha ikebe nagotogonyera sirita lya Yesu karwe ime ase kanisa yomonene ogendete anamu osambu mulero itwe twamanyire merobe lyo yao togosa sime saitani ayeningo tobwate nyasa etatoito Yehova ebakono bonene nebya ya matukonsi umurubiri wogera asamatera yokoyera nimewasamehe nimewaachilia maega yogosigasega ritukurigima esegeto chinkwana chikumurekera rito kuminana naro ritukaselinde nimirubiri ayo kogosemia korero butuki obunenkya amono bulingoli bwaigoro mono kira ritukura Jumatatu gwe kalamisi gochakira enseyemo wekaisano nemo chabo tukona bro bright ime ya radio vuna nakiakwira tubwateka komorobeli okurukunga oyera ono oyera wono oikachinsa chiresano nemo chabo tukoitionya kwanyora gentanda ke gwetania sili tukoligema ego tegaletio moeso igo kondokanga bright ime ya radio vuna Umenitoa mautini, wacha nikutukuze.
segeto chinkwana chikumulekera rito 18 rituka selinde nemirubiri ayo kogosemia kolero butuki obuninkia amuno bulingoli bwigoro mono kira rituko Jumatatu gwe kalamisi gochakira enseyemo wekaisano nemo chabo tukona bro bright ime ya radio Vuna kiakwira to bwateka gomorobeli ukurukunga oyera ono yera wano oi kachinsa chiresano nemo chabo tukoitionya kwanyora gentanda ke gwetania sili tukoligema ego tegaletio moeso igo kondokanga bro bright ime ya radio Vuna. Right, asante sana kabisa mwanchi matikiri radio Vuna 102.0 FM chideka chabu tokira merongene na isano na isato chinse chi isato chiabo nobotuko gendre toko tekero morobali buoyera bro bright maiga yechi microphone buna na komanyikuru abulitangani chinse chingo chitoliko twara enkwana yeye masemo kiraso botuko boiga bwalero tokulire ligoro ngakio kunyara koba goko mina na no bororo gose anga management gose anga processing ekero tetu kuchunyara koba toko chake nkwane ga masema lakini tatara valenta bageni asembeo ngweli bago manya sote kirete kurwa babere batatu igagwetera 0785 102 102 kwana amo 9 Radio Vuna. Hello. Hello, Radio Vuna. Alright, asante sana kabisa gabwase oko manyangano tekerete me Radio Vuna 102.0 FM ase chinsa chinga bune chiga ekero tuguchunyara ko batoko soase egetuli kega kyoyera nyoranga tore live aliase omotandao of Facebook Radio Vuna 102.0 FM isoko swali boigo nabokunyara ko ba goko bwatia enkwane UAMase maliase omotandao of Facebook naboigo gwetera www.radiovuna.co.ke nabokunyara boigo ko tegere enkwane yemasemo ase chinchire Johnson aberekoba ngoko manyisome bere batuto bale live aliase page ya Facebook Radio Vuna 102.0 FM ngamona Mora Roslyn alafu Helen Kerobo nere Ven Kwamboka kurwa Kenya Marine Fisheries alafu Ngao Junior kurwa Omugonchoro Chiduka Joan kurwa chinsemo chia Keroka Leni Nyan kurwa chinsemo chia Mwembe Ibacho alafu Erickson Erickson Osugo Mosigisi kurwa chinsemo chiri chia Sirale Boda nere Darius Moriasi kurwa St. Bernard Omogwa Catholic alafu Josephine Tonu kurwa chisemo chia Muongoli Kona alafu nere Evelyn Misiani kurwa chisemo chiri chia Marani ngatia bali bakulire nkwane maseyamo. Radio Vuna. Hello. Well, right. Yes. Wairebuya. Wairebuya. Oduberi na ukuruzububa. No katagarata mbaka moyo. Right, asante sana kabisa. Obutubuli no kuru chiseme chuchia Sugubo. Radio Vuna. Hello. Ana morako ni nyantra konto tegereret. Right, asante sana kabisa ana kuru chiseme chuchia nyantrako. Radio Vuna. Hello. Wairebuya that. Uyo mchapakazi. Naongo tegereret wako moyo. Right, asante sana kabisa mchapa kazi Radio Vuna. Hello. Bright. Buyore nduyana we studio. Buyande kabisa William. Ndia mwana songo ndamwana na William. Tunsema chama songo. Mwana mduni ngotagarebe. Right, asante sana kabisa William koreje semecho cha masongo Radio Vuna. Hello. Bright. Yes. Wairebuya. Wairebuya bageni wakaribu. Pamoja ni Muranga. Right, asante sana kabisa ana Muranga Radio Vuna. Hello. Radio Vuna.
Mimi kiyankala na tarongo. Okay. Wala nikalinye studio. Alright, asante sana kabisa kurudia semecho. Radio Vuna, hello. Hello. Ehe. Mbiyande kabisa. Okay. Alright, asante sana kabisa kurudia semecho cha nyanchwa na sengencho yechinsa mbugoli semi ya mwalio. Radio Vuna, hello. Radio Vuna, ro propriety na Njembu yanda kabisa Gilbert. Na gokire kipatire kuseria kwa kwa mwele kwa pamoja na Right, asante sana kabisa basi bano Gilbert kurwa sechinse mecho macho butili karo toko ende ya mase nkwana maega yeke manyere lyoge kubwatia. Egetuoli kyoyera. Egetuoli kyoyera. Right, asante sana basi bano mwancho mutigili karibu sana Egetuoli kyoyera sobo tukobo igabwa lero ekaronte tuko chukobali baga abara ibara se panel ga abanyarko babago tokwania na gotomanyi biyanga barabumbarabi ekaro ntete cha kamonere Sir George kuru mwanya gitinga Heritage Council Head of State Recommendation. Sir George karibu sana kero kura chinga kechi gase gokwania matekerali biamono propriety biamono Radio Vuna mabechi engineer iwajibwate metambo biye kwiruka enzengima igonkwera libageri kurakwania abategereri baito imayataba murana abaswati mbaro bali babwatete umuroberi yoyo gochikoreta senkwe bisagali ngosiba gose nairongoli ate bunambia mwakwanete aende igongo segeta panelist baito negas mogendrete gokora gochengere umugusiyo ito inje igongo kwa George Nyakundi omunyagitumbe omwanyagitinga Heritage Council George no mwano Charles Nyakundi na Neria Mwagoma Neria no mubura omubulia bali babwetogina into no bulia endo Nyarogondo ekwenda gekuya amaisoma baliri abange bagutokaga ali nyalibali na tata no musweta mointo nsongo mchira moseti noyo gatumba kaboyo lyose noyo kimonge noyo ntindi akaboyo kirwa noyo okiona abana abachokoro bayibabe abachokorolia banyabuko mukungu okabere omugusi ninde no mogoko asoko baligani aseke gusigeito babatebana eke gusi nelinani neke gusi negianso biamono karibu abategereri baito na panelist baito biamono. Right, asante sana kabisa. Namre Dr. Kennedy Bosire, daktari karibu sana kirogore chinga kechiga sego kwa ni mutegereri. Biamono muralia propriety na incheti yangireli wageli gukwania osogeria abatulega totegererete na abatugocha gukwana. I hope twins njali bagatukwane ne marago bengi atwekere ngakeye enkwana ya rero nentobu engia ebwato bugale bogotokonya twins muna mwanya bantu ya maletane Kennedy Mumanyi Bosire awanja naro kunga Mumanyi Musinto Bosire seito ngusiga ono munyagetumbe wa munyagetinga Heritage Council atoirare lakini nkurigeria abantu bane bana tutaikuweke gusibuya kurende nche seito tigante benga mwabo kontigirao yamono. Right, asante sana kabisa. Boy gontorinere Janet Humani, developmental sociologist. Karibu sana Janet, ekero kwera chinga kechiga soko kwani mategereri. Mbiamono sana Bright, mbiamono ase Radio Vuna, sengenche yogo twali bagabneri lyabene. Egere tunyari gosemania muna abantu baminto. Abancho bategereri. Tuwaka mbiamono ase sengenche mo gusanga 90 marogoba ya rero na all panelists babanyarire koro kagaiga kubakira mwensi mbiamono sengenche yogwanchirana okurangiri kwa uyo minto Bright egere tunyari go chamo
tusange engane ya nyalire ko bagago turetera semarogo bayalero njenkoro ku Janet omani seitegere nyari bari asakuro kwemeroka wondo umunyamuyu kamanya kuruororonka enda kanyorenka yane akabere asakuro kutombe wokione igondo munyagitari bwetu kasenga kentambe lakini bono naende bunawo bugimaboko na komenta na information ya menta na very sociologist oyo gushughulika muno sana na mangana aliare asegati yaito ase familia gose within the society issues that affect the society echichigo chachareta long term effect kuba aliga ni mwensi egera tinyare gusanga gaiga segetuori egera umutegereri ominto anyare konyora engana erito anyare ko batokumbangira ase marugo bayarero biamana. Right, asante sana kabisa. Zipora Nyariki gare forensic psychologist, karibu sana Zipora. Kero kwira chinga kichigaso kukwani mutegereri. Na inche tiganu ngire chinse chiga nyara gutebanga Probright. Thank you so much for the invite. Umutegereri ande onsi osole kugwakirambia munaso kubaridia seriji yawo na ndo nyara gutotegerera tekito kugambe muroboga ya rero na panelist bonse pibali egaiga feel most welcome tonyare go share obongo obomo ne focus yemo asogo kwandira mangana beratato aya guchikunyara ko tokonya na gukonya bategereri ba minto ngesa marieta mwa igunguru kuzipora Nyariki inde clinical forensic psychologist inde omutondo no ngotoka kusiga iga and I'm feeling happy to be here today. Intara inyoliguna Probright ateba. Karibu sana. Right. Asante sana kabisa Zipora. Pastor Paul Nyamweya kero kore chinga kichigase kukwani mutegereri. Yes. Na kwani yo mutegereri andonsi asure na jibanalist baminda batora asege tuorie kega nigo koithari bageri kubakwani ngambi yamure negendere ngamwitabire. Yes. Naro terabanga chinga chingira igituko kigotegerera obasemi bokurwase abayigabara nonye no mutegereri ondo yo gochonyari baga itanga ni radio fona toko yera nerimbia mono kubwa mono nyajae ase program we kuna sa Georgia kwana tuwabeiro gochigweta kwanyora nga abantu bakotenga ya ali ase mubwateretega berororo kabisa engenjende ngango konya kabara asa mangana ya mawaida kuruga igambia mono. Right, asante sana kabisa gase panel nindo chapageni na Elieteri Lilian Jumba, sijui kama ni yule Lilian wa Fida. Kama ni Lilian wa Fida labda anaweza zungumza Kiswahili. Lilian, unaweza salimia msikilizaji huko moja kwa moja Radio Vuna? Naweza, asante sana. Good evening everybody. Nimefurahia kuwa hapa from an invite from my friends here. I can see